So today we'll start sale of goods side, unit number 1. See, first of all, Indian Contract Act applies to all kinds of contracts. It can be a sale contract or it can be a service contract. ఏ కాంట్రాక్ట్ కైనా ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. సేల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ సేల్ ఆఫ్ అన్ అసెట్, సేల్ ఆఫ్ అ బిల్డింగ్, సేల్ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఓకేనా? ఈ సేల్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్, ఇంకా టీచింగ్, ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్, టీచింగ్, కన్సల్టెన్సీ, ఎగ్జాంపుల్ సిఏ ఆర్ సిఎంఏ ఆర్ సిఎస్. సో ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటాం. సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అనేది అప్లైస్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్. బట్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ applies to only those contracts sale of goods act applies to only those contracts of sale of goods. Okay na? Sale of goods act kuda sale of goods act applies to those contracts which are of sale of goods. And first of all, service contracts అన్నిటిని కూడా మనము తీసేసాం. ఓకేనా? అండ్ దాట్ టు ఈ సేల్ కాంట్రాక్ట్స్ లో కూడా ఓన్లీ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కి మాత్రమే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా? ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్. నౌ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్, బికాస్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అప్లై అయ్యేది గూడ్స్ కి మాత్రమే కదా. మరి గూడ్స్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? గూడ్స్. అచ్చా, బిఫోర్ గోయింగ్ దాట్ వన్ మోర్ పాయింట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వన్ మోర్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ అప్లైస్ టు దోస్ కాంట్రాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కదా. మరి ఆ కాంట్రాక్ట్స్ కి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కూడా అప్లై అవుతుందా అంటే ఎస్, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ విల్ ఆల్సో బి అప్లై టు దోస్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్లెస్ దెర్ ఈస్ అ కాంట్రడిక్షన్. ఓకేనా? అన్లెస్ దెర్ ఈస్ అ కాంట్రడిక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈస్ ఎంప్లాయింగ్ వన్ థింగ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈస్ ఎంప్లాయింగ్ అనదర్ థింగ్, అంటే టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ఏది ఫాలో అవ్వాలన్నా డైలమాలో ఉంటాం. దెన్ లా క్లియర్లీ సేడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇఫ్ బోత్ యాక్ట్స్ ఆర్ కాంట్రడిక్టరీ టు ఈచ్ అదర్, అపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ విల్ ప్రివైల్. ఓకే, clear? now we'll start the definition of goods. See, what do you mean by goods? See, first of all, we'll categorize goods in two parts: movable, immovable. Okay na? See, immovable ante meaning enti ante examples em vastayi like land, building, shops, field, crops, I mean field, house, etc etc. These are immovable properties, immovable goods. వీటిని immovable goods అంటాం. See, as per sale of goods act, goods means movable properties. Here we have not included immovable properties. ఓకేనా? అంటే మనం immovable properties ని సేల్ చేస్తే దానికి సోగా అప్లై అవ్వదు, బికాస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అన్నాం కదా. ఇక్కడ ఈ గూడ్స్ లో ఓన్లీ మూవబుల్ గూడ్స్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఎస్, ఇమ్మూవబుల్ గూడ్స్ సేల్ చేస్తే దానికి సోగా అప్లై అవ్వదు. బట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ అప్లై అవుతుంది బికాస్ ఇట్స్ ఆల్సో కాంట్రాక్ట్. బట్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ అప్లై అవ్వదు. వీళ్ళకి డెడికేటెడ్ గా ఇంకో యాక్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. ఓకేనా? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ డెడికేటెడ్ టు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్. మనకు అది అవసరం లేదు.
ప్రెసెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ సైడ్. అక్కడ గూడ్స్ అంటే మీనింగ్ ఓన్లీ మూవబుల్. ఓకేనా? నౌ అగైన్ ఇన్ దిస్ మూవబుల్ దెర్ ఆర్ టూ ఎక్స్క్లూజన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్క్లూజన్స్ అంటే those are not considered as goods as per sale of goods side. What are those exclusions? One, actionable claim. Actionable, not auctionable. Actionable claims. Actionable claim ante meaning enti? A claim can be enforced through an action. దాన్ని ఏమంటాం? యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్. ఇక్కడ యాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫైలింగ్ అ సూట్. ఒక క్లెయిమ్ని మనం ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవడానికి మనకి యాక్షన్ తీసుకునే రైట్ ఉంటే దాన్ని యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డెట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏ బికి లోన్ ఇచ్చాడు ఆఫ్ ₹10 lakhs. క్యాన్ హీ క్లెయిమ్ దిస్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ బి? క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కదా, బి దగ్గర నుంచి రీపే చేసుకోవచ్చు కదా. ఎంత రీపే చేసుకోవచ్చు? తీసుకోవాలి 10 lakhs. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్లెయిమ్. దీనే ఏస్ క్లెయిమ్ అంటాం. ఈ క్లెయిమ్ ఒకవేళ బి పే చేయకపోతే వాట్ కెన్ హీ డు? హీ కెన్ టేక్ యాక్షన్ కదా. ఇప్పుడు బి ఆ 10 lakh rupees పే చేయట్లేదు అంటే క్లెయిమ్ పే చేయలేదు. మరి ఆ క్లెయిమ్ పే చేయకపోతే ఏ కెన్ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్ కదా, ఏ కెన్ టేక్ యాక్షన్ కదా. దాట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ క్లెయిమ్ యాజ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్. A claim which can be enforced through an action. I mean by filing a suit. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన ఇన్సూరెన్స్ కాంపెన్సేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్సూరెన్స్ పే అవుట్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ యూ టుక్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఇట్ గాట్ మెచ్యూరిటీ అయిపోయిన తర్వాత నీ అమౌంట్ ని వాడు ఇచ్చేసారు కదా, అది కూడా క్లెయిమే. యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ క్లెయిమ్ టు రిసీవ్ దాట్ కాంపెన్సేషన్ ఆర్ పే అవుట్. సమ్ అష్యూర్డ్ అంటాం కొన్ని ప్లేసెస్లో. ఆ సమ్ అష్యూర్డ్ ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి నువ్వు తీసుకునే రైట్ ఉంది. మళ్ళీ ఆ రైట్ ఆ క్లెయిమ్ ను రిసీవ్ వాడు పే చేయకపోతే క్యాన్ యూ టేక్ అన్ యాక్షన్ ఆన్ హిమ్? ఎస్, తీసుకోవచ్చు. దాన్ని మళ్ళీ ఏమంటున్నాం? యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటాం. బట్ గూడ్స్ డెఫినేషన్ లో ఈ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు. అంటే మీనింగ్ ఈ డెట్స్ ని, ఈ రైట్ టు క్లెయిమ్ ని మనము వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయలేం. ఒకవేళ సేల్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ పర్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్. సేల్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గుడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏకి ఇక్కడ క్లెయిమ్ ఉంది, తీసుకునే క్లెయిమ్ ఉంది. ఎంత? 10 lakh. ఎవరి దగ్గర నుంచి? బి దగ్గర నుంచి. ఆ రైట్ టు క్లెయిమ్ ని ఏ సికి సేల్ చేశాడు. అంటే ఆ 10 lakh rupees కలెక్ట్ చేసుకునే పవర్ ని సికి సేల్ చేశాడు. అంటే బి ఇప్పుడు ఎవరికి పే చేయాలి? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాడు? ఆ క్లెయిమ్ ని, ఆ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ని సికి సేల్ చేశాడు. మరి ఈ కాంట్రాక్ట్ కి సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అప్లై అవుతుందా? నో, బికాస్ దాట్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గుడ్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్క్లూజన్. తర్వాత ఇంకో ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ, కరెన్సీ, మనీ, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దట్ యాజ్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. Money in circulation. Best example, see, there are two parties A and B, where A agreed to be that 500 notes of 20 istanu B ki. B agreed to give A 2000 notes of 5. Rendu values same kada. నేను నీకు 500 rupees నోట్, 500 notes 20 ఇస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ 10,000. అండ్ నీ దగ్గర నుంచి నేను 2000 rupees 5 notes కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, అగైన్ వాల్యూ ఆఫ్ ₹10,000. మరి ఈ కాంట్రాక్ట్ లో ఈ కాంట్రాక్ట్ కి సోగా అప్లై అవుతుందా? నో, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ ఎక్స్క్లూడెడ్ గుడ్. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే మనీ ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్, ఇట్స్ జస్ట్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఈ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ లో మనీ కంపల్సరీ ఉండాలి, బట్ మనీ గూడ్ కాదు. అర్థమైందా? సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ లో మనీ ఉండాలి, బట్ అది గూడ్ కాదు. దాట్ షుడ్ బి అ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఇప్పుడు నేను ఇంకో గూడ్ సేల్ చేస్తున్నాను, అది డిస్కస్ చేద్దాం క్లారిటీగా. ఒక ఫోన్ ఇస్తున్నాను, మొబైల్ ఇస్తున్నాను, దానికి నేను ఎక్స్చేంజ్ ఏం తీసుకుంటున్నాను? మనీ తీసుకోవచ్చు, అది ఓకే ఫైన్. బట్ నేను మనీ ఇచ్చి మనీ తీసుకొచ్చాను, బికాస్ మనీ ఈజ్ నెవర్ అ గుడ్ యాజ్ పర్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి అదొక మీడియం అంతే, అది గూడ్ కాదు. ఎప్పుడు ఆ ఎక్స్చేంజ్ దేనికి చేసుకుంటాము? ఒక గూడ్కి చేసుకుంటాం.
అందుకే కరెన్సీ ఇన్ మనీ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ని గుడ్ కేటగిరీలోంచి తీస్తారు. ఓకేనా, అంటే కరెన్సీ మనీ ఇస్ ఎ గుడ్, నో ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్. అదే ఒకవేళ ఓల్డ్ కరెన్సీ నోట్స్ అయితే విచ్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సర్క్యులేషన్ నౌ, వ్యాలిడిటీ నౌ, మరి వాటిని మనం గుడ్ అనొచ్చా? ఎస్, ఓల్డ్ కరెన్సీ నోట్స్ ఉంటాయి కదా, ఓల్డ్ ₹1 నోట్స్ కానీ నోట్స్ ఉంటాయి, ₹1 నోట్స్ కానీ 50 పైస్ కాయిన్స్ కానీ, వాటిని నేను నీకు సేల్ చేస్తున్నాను, నీ దగ్గర నుంచి నేను మనీ తీసుకుంటున్నా. మరి ఇప్పుడు ఓల్డ్ కరెన్సీ మనీనే ఇస్తున్నాను కదా నీకు, మరి ఈ మనీని మనీ అంటామా లేకపోతే గూడ్ అంటామంటే దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ as గుడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ నౌ, బికాస్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడింగ్ మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఓకేనా, మరి ఓల్డ్ కరెన్సీ నోట్స్ కానీ కాయిన్స్ కానీ నేను డెలివర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as గుడ్. సో ఇది గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, మరి ఫారెన్ కరెన్సీ విచ్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులేషన్, ఫారెన్ కరెన్సీ విచ్ ఇస్ ఇన్ సర్క్యులేషన్, దాన్ని నేను నీకు ఇచ్చి నేను నీ దగ్గర నుంచి మన కరెన్సీ తీసుకుంటున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ ఇచ్చి రూపీస్ తీసుకుంటున్నాను. ఏ అండ్ బి ఇద్దరు ఉన్నారు, ఏ బికి డాలర్ ఇస్తున్నాడు, బి దగ్గర నుంచి రూపీ తీసుకుంటున్నాడు, సేమ్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఈజ్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ as గుడ్? అగైన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కన్సిడర్డ్ as గుడ్ బికాస్ ఇక్కడ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఓన్ కరెన్సీ హోమ్ కరెన్సీ అండ్ ఫారెన్ కరెన్సీ రెండు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ అంటే మనీ అని అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హోమ్ అండ్ ఫారెన్ రెండు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఓకేనా, డన్. దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ పార్ట్. సో గూడ్స్ మీన్స్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్, ఎక్స్క్లూడ్స్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ అండ్ కరెన్సీ మనీ ఆర్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్. ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్స్ అంటే యాక్చువల్గా అయితే ఈ రెండు కాకుండా మిగతావన్నీ మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ గూడ్సే, బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇంకా ఇంక్లూడ్స్ అని చెప్పి ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టాక్స్ అండ్ షేర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as గూడ్స్. ఇది మనకు తెలిసిందే, షేర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ యూ టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ షేర్స్ అండ్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ యూ క్యాష్, that is considered as good. 2. Growing crops. Growing crops are also goods. Those are not immovable property. The growing crops మనం ఏం చేస్తాం, సేల్ చేసేటప్పుడు హార్వెస్ట్ చేసి సేల్ చేస్తాం కాబట్టి those are considered as goods. నెక్స్ట్ గ్రాస్ is also considered as goods. ఇవన్నీ డౌట్ ఉంటాయి కాబట్టి క్లియర్ గా సపరేట్ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఇవి కూడా గూడ్సే అని ఇంక్లూడ్ చేశాడు. 4th, things attached to land, things attached to or forming part of the land which are agreed to be separated. మన బుక్ లో సెవర్డ్ అని ఉంటుంది. సెవర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సపరేటెడ్ అని, సపరేషన్ అని. ఓకేనా, థింగ్స్ అటాచ్డ్ టు ల్యాండ్ బట్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు బి సపరేటెడ్ బిఫోర్ సేల్ హ్యాపెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్యాక్టరీలో ఒక మెషినరీ ఉంది, దాన్ని నేను ల్యాండ్ కి అటాచ్ చేసేసాను. దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ మెషినరీ. దాన్ని నేను అటు ఇటు మూవ్ చేయలేను, దట్ ఈస్ అన్ ఇమ్మూవబుల్ మెషినరీ. ఓకేనా, ల్యాండ్ డిగ్ చేసి దాన్ని ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేశారు, ఇట్స్ అన్ ఇమ్మూవబుల్ కైండ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెల్ దట్ మెషినరీ టు యూ. నేను ఇక మెషినరీ సేల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సేల్ చేసే ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఆ మెషినరీ ల్యాండ్ నుంచి రీప్లేస్ చేసి సపరేట్ చేసి నీకు సేల్ చేస్తున్నా ఆ మెషినరీని. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మెషినరీ సెల్లింగ్ అనేది ఈజ్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ as గుడ్ ఆర్ నాట్? ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ బికాస్ అ థింగ్ అటాచ్ టు ల్యాండ్, అటాచ్ అయి ఉంది ఆ మెషినరీ ల్యాండ్ కి, బట్ ఆర్ అగ్రీడ్ టు బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ బిఫోర్ సేల్ హ్యాపెన్స్. నీకు సేల్ చేసే ముందు దాన్ని సపరేట్ చేసి నీకు సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as గుడ్. సో నౌ ఇఫ్ వి read the entire definition of good, goods means movable properties. Okay, no? Goods means movable properties other than actionable claims and money in circulation, includes stocks and shares, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land but are agreed to be separated from the land before sale happens. Okay, na? So this is the definition of goods. Actionable claim and currency money includes 4. Okay, na? Next. So now we got the definition of goods. అంటే మనకి ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది సోగా దేనికి అప్లై అవుతుంది అని. సోగా దేనికి అప్లై అవుతుంది? గూడ్స్ ఈ డెఫినేషన్ లో ఫిల్ అవుతున్న గూడ్స్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఆ గూడ్స్ ని నువ్వు ఏం చేయాలి,
సేల్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. బికాస్ సోగా దేనికి అప్లై అవుతుంది? కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కదా. ఈ గూడ్స్ పార్ట్ అయిపోయింది మంది. ఇప్పుడు దాని ముందుది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. సి దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ, సేల్ ఆర్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్. సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వేర్ ద గూడ్స్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇమీడియట్లీ at the time of కాంట్రాక్ట్. నేను నీతోని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడే ఆ గూడ్ ఓనర్షిప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకో, దాన్ని ఏమంటాం మనము? సేల్ అంటాం. అంటే ఆ ఎంటైర్ గూడ్ యూజ్ చేసే రైట్ కానీ, దాన్ని హోల్డ్ చేసే రైట్ కానీ మొత్తం నేను నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అంటాం. ఇంకా ఓనర్ నేను కాదు, ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ యూ బికమ్ ద ఓనర్. ఆ ఓనర్షిప్ అనేది కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాము? సేల్ అంటాం. లేదు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటే ఫ్యూచర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాము? అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటాం. ఓకేనా? ఇఫ్ ద ఓనర్షిప్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇమీడియట్లీ, సేల్. ఇఫ్ ద ఓనర్షిప్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అట్ అ ఫ్యూచర్ డేట్, అగ్రిమెంట్ టు సెల్. అక్కడ వర్డింగ్ లోనే ఉంది. We have just entered into an agreement to sell a good in future. అది కంప్లీట్ వర్డింగ్ అనమాట. సింపుల్ గా అగ్రిమెంట్ టు సెల్, ఫ్యూచర్ లో సేల్ చేయడానికి. ఓకేనా? సేల్ అంటే ఇమీడియట్లీ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్టు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అచ్చా, వి హావ్ మిస్డ్ వన్ మోర్ పాయింట్. సో టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్. We are having three types. One, existing goods, future goods, and contingent goods. First of all, we'll start with existing goods. Existing goods ante meaning enti? The good which is in existence at the time of contract. నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు నీతో గూడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంటుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్. ఎగ్జాంపుల్, నేను నీతో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు. దేనికోసం? ఈ పెన్ సేల్ చేయడానికి. ఈ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఈ పెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంది కదా, దాట్స్ వై వి కాల్ దిస్ యాజ్ అ ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్. అండ్ దీంట్లో మళ్ళీ ఫర్దర్ గా 3 టైప్స్ ఉంటాయి. స్పెసిఫిక్ గుడ్, అన్అసర్టైన్ గుడ్, అసర్టైన్ గుడ్. అచ్చా, ఫస్ట్ అసలు ఇవేంటో చూద్దాం. ఒక టైం లైన్ త్రో చూద్దాం, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సి దిస్, లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. ఓకేనా? దిస్ పాయింట్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. If you have identified good at the time of agreement, then it is considered as specific good. Simple. 2, if you have not identified the good at the time of agreement, then it is unascertained good. 3, if you have identified good after entering into agreement, then it is ascertained good. Simply. స్పెసిఫైడ్ గుడ్ అంటే గుడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. అన్అసర్టైన్ అంటే నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. అండ్ ఎవ్రీ అన్అసర్టైన్ గుడ్ హ్యాస్ టు బి అసర్టైన్ కదా. అసర్టైన్ గుడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐడెంటిఫైడ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అగ్రిమెంట్. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. Let's assume there are two parties, A and B, where A is having 4 cards: red, blue, black, purple, or violet, whatever it may be. Violet, ఏదో ఒకటి. ఓకేనా? A is having 4 cards: red, blue, black, and purple. Now he agreed to sell B red car. అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పాడు, నేను నా రెడ్ కార్ ని సేల్ చేస్తున్నాను అని. దిస్ గుడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్పెసిఫిక్ గుడ్, బికాస్ నేను అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఏ గుడ్ ని సేల్ చేస్తున్నానో ఐడెంటిఫై చేశాను కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గుడ్. సెకండ్ వన్, మళ్ళీ ఏ బీతో అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఆ 4 కార్డ్స్ లో ఒక్క కార్ సేల్ చేస్తా అన్నాడు. అదే కారో చెప్పలేదు అంటే గుడ్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 కార్ అన్నావు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్అసర్టైన్డ్ గుడ్ అవుతుంది. 3, సరే నేను అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏ కారో చెప్పలేదు, ఒక కార్ సేల్ చేస్తాను అన్నాడు. సో అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అది అన్అసర్టైన్ గుడ్. బట్ అగ్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ నేను ఒక కార్ తీసుకుంటాను కదా, ఒకటే కార్ తీసుకుంటా, ఏదో కార్ తీసుకుంటా, అన్ని అయితే తీసుకోను, పాసిబుల్ అవ్వదు. సో నేను అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ 4 కార్స్ లో ఒక కార్ చూస్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోయాను. ఆ కార్ ఏది? బ్లాక్ కార్.
ఈ బ్లాక్ కార్ నేను ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేశాను? ఆఫ్టర్ అగ్రిమెంట్. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? అసర్టైన్. అందుకే నేను ఇందాక అన్నాను ఎవ్రీ అన్అసర్టైన్ గుడ్ హ్యాస్ టు బి అసర్టైన్డ్. అసర్టైన్ అంటే ఐడెంటిఫైడ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అగ్రిమెంట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్. తర్వాత ఏంటి? ఫ్యూచర్ గుడ్. ఫ్యూచర్ గుడ్స్ మీన్స్ వెరీ సింపుల్. గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ బై సెల్లర్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్ అంటే existing at the time of agreement, but is it specific, unascertained, ascertained? Depends on the identification. See, existing good ante a good existing lo untadi, but nee identification time ni base cheskoni it will be other specific, unascertained, ascertained gani. But three situations lo good existing lo untadi, but future కూడా అసలు ఎగ్జిస్టింగ్ లోనే ఉండదు. దాన్ని నేను ఏం చేయాలి? దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ కానీ ప్రొడ్యూస్ కానీ అక్వైర్ కానీ చేసి అది ఎప్పుడు చేస్తాను నేను? ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నేను చేస్తాను అది. దాట్స్ వై వి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్యూచర్ గుడ్. ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర ఒక క్రాప్ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్ షుగర్ కేన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. నువ్వు నాతో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి నాకు 100 units ఆఫ్ షుగర్ కేన్ కావాలి అని. నేను ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, బట్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇద్దరం. ఇప్పుడు నేను నీకు 100 units ఆఫ్ షుగర్ కేన్ సేల్ చేయాలి. అది ఎగ్జిస్టింగ్ లోనే లేవు. దాన్ని నేను ఏం చేయాలి? ప్రొడ్యూస్ చేసి నీకు సేల్ చేస్తాను. అంటే ఈ కేసులో ఆ షుగర్ కేన్ ఏమంటాం మనము? ఫ్యూచర్ కూడా అంటాం. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై సెల్లర్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా? అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ టు సెల్ కేసులో గూడ్స్ విల్ బి ఫ్యూచర్ గూడ్సే కదా, అంతే కదా? అర్థమైందా? ఫ్యూచర్ గూడ్స్ కేసులో దట్ అగ్రిమెంట్ విల్ ఆల్వేస్ బి అగ్రిమెంట్ టు సెల్, రైట్? ఈ ఫ్యూచర్ గూడ్స్ కేసులో నేను ఏం చేస్తున్నాను? గూడ్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత నీకు సేల్ చేస్తున్నాను. అంటే నేను ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను, బట్ నీకు ఫ్యూచర్లో సేల్ చేస్తున్నాను. అందుకే ఎవ్రీ ఫ్యూచర్ గుడ్ సెల్లింగ్ లో అగ్రిమెంట్ విల్ బి అగ్రిమెంట్ టు సెల్. ఇట్ విల్ నెవర్ బి సేల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంటింజెంట్ గుడ్. కాంటింజెంట్ గుడ్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నేను నీతో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను, మొబైల్ సేల్ చేస్తాను. ఆ మొబైల్స్ నేను యూఎస్ నుంచి తెప్పిస్తున్నాను, ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. త్రూ షిప్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. మన కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది కదా, త్రూ షిప్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను నీతో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం చెప్పానంటే, సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెల్ దోస్ మొబైల్స్ టు యూ ఓన్లీ వెన్ ఇఫ్ షిప్ రిటర్న్ సేఫ్లీ. షిప్ సేఫ్ గా రిటర్న్ వస్తే తప్పించి నా దగ్గర మొబైల్స్ ఉండవు. అవి ఉంటే తప్పించి నేను నీకు సేల్ చేయలేను. సో ఐ విల్ సెల్ దోస్ మొబైల్స్ టు యూ ఓన్లీ ఇఫ్ షిప్ రిటర్న్ సేఫ్లీ. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మొబైల్ ఏమంటాం మనము? కాంటింజెంట్ గుడ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఆ గుడ్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అన్ అన్సర్టైన్ ఈవెంట్, దట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఆఫ్ షిప్ సేఫ్లీ. దాన్ని మనం కాంటింజెంట్ గుడ్ అంటాం. డన్. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. ఓకే, నెక్స్ట్ there will be a point called how can a contract of sale may be made. How can a contract of sale may be made? Let's assume this is the timeline where this is the time of agreement and this is future. అంతే కదా, ఆఫ్టర్ టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అంటే మొత్తం ఏమవుతుంది? ఫ్యూచర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డెలివర్ ద గుడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ద పేమెంట్ క్యాన్ బి మేడ్ ఎట్ ఫ్యూచర్. దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ అ కాంట్రాక్ట్. సెకండ్, you can make your contract like payment immediately and delivery future. One way of making contract of sale. Third, delivery and payment immediately. Fourth, delivery and payment future. Fifth, delivery and payment or both in installments. See, these are some ways of making a contract of sale. One is delivery and payment, delivery immediately, payment future. Two, payment immediately, delivery future. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా? ఈ టైం అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ప్రెసెంట్.
ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్. డెలివరీ ఇమీడియట్లీ, పేమెంట్ ఫ్యూచర్, పేమెంట్ ఇమీడియట్లీ, డెలివరీ ఫ్యూచర్, డెలివరీ పేమెంట్ ఇమీడియట్లీ, డెలివరీ పేమెంట్ ఫ్యూచర్, డెలివరీ పేమెంట్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఎట్లా అయినా కూడా మనం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీవే ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం, నీతో ఫోన్ డెలివరీ ఇచ్చేసాను, బట్ పేమెంట్ ఫ్యూచర్లో ఇస్తాను, ఫైన్, దిస్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. ఆర్ డెలివరీ నా దగ్గర పెట్టుకుంటా, పేమెంట్ తీసేసుకుంటా, డెలివరీ మాత్రం ఒక 1 week తర్వాత ఇస్తాను, 1 way ఆఫ్ మేకింగ్ అ కాంట్రాక్ట్. అట్లా ఈ 5 ways లో ఎట్లయినా యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ యువర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 5 ways కూడా 2 కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఉన్నాయి, 2 factors ని బేస్ చేసుకొని ఉన్నాయి. దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 1 డెలివరీ, 2 పేమెంట్, అంతే కదా. ఈ 2 factors ని బేస్ చేసుకొని మనం 5 modes ని డిసైడ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ డిస్కస్ దోస్ 2 factors ఇండివిజువల్లీ. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? డెలివరీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? డెలివరీ. The first one is delivery. Delivery అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్. ఎగ్జాంపుల్, ఈ గూడ్ ని ఇట్లా డెలివరీ చేశాను, దీన్ని ఏమంటాం మనము? వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్. ఈ గూడ్ పొసెషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళింది, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి వెళ్ళింది, దాన్నే డెలివరీ అంటాం. దిస్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇన్ 3 modes. 1, యాక్చువల్ డెలివరీ. యాక్చువల్ డెలివరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫిజికల్ గా ఆ గూడ్ పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ఎగ్జాంపుల్, ఈ పెన్ తీసుకొని నీ చేతిలో పెట్టాను, ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఎట్లా? ఫిజికల్ గా, దాన్ని యాక్చువల్ డెలివరీ అంటాం. 2, సింబాలిక్ డెలివరీ. దిస్ ఈస్ when the physical possession, when the physical transfer of possession is practically not possible. Physical transfer of possession is practically not possible. There will be some goods where నేను వాటిని ఫిజికల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉండదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను ఏం చేస్తాను? ఒక సింబల్ కానీ, ఒక టోకెన్ కానీ, ఒక కీ కానీ, ఒక డాక్యుమెంట్ కానీ ఇచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను ఆ గూడ్ పొసెషన్. అట్లాంటి డెలివరీని మనం ఏమంటాము? సింబాలిక్ డెలివరీ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, కార్ సేల్ చేస్తున్నాను, కార్ని అలా చేతిలో పట్టుకొని నీకు ఇవ్వలేను కదా, అది ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ కాదు. అందుకని నేను ఏం చేస్తాను? కార్ కీస్ ఇస్తాను నీకు, ఒక టోకెన్, ఒక కీ, ఒక సింబల్, దాట్ ఇండికేట్స్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద గుడ్. వెదర్ ఫిజికల్ పొజిషన్ ఇస్ ప్రాక్టికల్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెలివరీ కదా. అట్లాంటి డెలివరీస్ మనం ఏమంటాము? సింబాలిక్ డెలివరీ అంటాం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, లైక్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. మనకి బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్, విచ్ మీన్స్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏ బికి గూడ్స్ ని డెలివర్ చేయాలి. ఎట్లా డెలివర్ చేయాలి? షిప్ త్రూ డెలివర్ చేయాలి. ఎట్లా డెలివర్ చేయాలి? త్రూ షిప్ డెలివర్ చేయాలి. ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్, ముంబై పోర్ట్ ఉంది కదా, ముంబై టు చెన్నై, ఇట్లా రావాలి. ఓకేనా? ముంబై నుంచి ఇలా చెన్నైకి త్రూ షిప్ నేను డెలివరీ చేయాలి. అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రాసెస్, ముంబైలో ఆ పోర్ట్లో వాళ్ళకి ఒక రిసీట్ ఇస్తారు, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్. ఒక డాక్యుమెంట్ అనుకో, ఒక కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్. ఆ బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్ ని ఇక్కడ డెస్టినేషన్ చెన్నైలో చూపిస్తే బికి ఆ గూడ్స్ ని డెలివర్ చేస్తారు. వేరే ఇప్పుడు నేను ఆ గూడ్స్ ని బికి డెలివర్ చేయాలంటే సింపుల్ గా నేను డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేసి సరిపోదు కదా. ఏ బికి ఆ బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్ ఇచ్చేసారంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ గూడ్ పొసెషన్ నేను నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టే. బట్ నేను చేతిలో పట్టుకుని ఇవ్వలేదు, ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, నేను ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను. దాట్ ఇంప్లైస్ దట్ యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ద గూడ్స్, యూ హ్యావ్ డెలివర్డ్ ద గూడ్స్. దట్స్ వాట్ అగైన్ కాల్డ్ యాస్ అ సింబాలిక్ డెలివరీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ. కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో లెట్స్ అస్యూమ్ there are 2 parties, A and B. A, B warehouse లో, B is a warehouse man. B కి ఒక వేర్ హౌస్ ఉంది. B ఈ వేర్ హౌస్ లో A గూడ్స్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? ఆ గూడ్స్ ఓనర్షిప్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? స్టిల్ A. బట్ ఆ గూడ్స్ పొసెషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? B దగ్గర ఉంది.
ఇప్పుడు ఏ ఆ గూడ్స్ ని సికి సేల్ చేశాడు. సేల్ అంటే ఓనర్షిప్ ని సికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. ఓనర్షిప్ ని సికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆ బి దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ ఇప్పుడు ఎవరి ఓనర్షిప్ లో ఉన్నాయి? సి ఓనర్షిప్ కదా ఫ్రమ్ దాట్ సేల్. ఆఫ్టర్ దాట్ సేల్ ఇంకా ఆ గూడ్ కి ఓనర్ ఏ కాదు, ఇప్పటి నుంచి ఆ గూడ్ కి ఓనర్ ఎవరు? సి. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే సింపుల్ గా బి కాల్ చేసి ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఐఎమ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దోస్ గూడ్స్, ఐ హావ్ సోల్డ్ దోస్ గూడ్స్ టు సి. అండ్ బి ఆల్సో ఇంటిమేటెడ్ టు సి. ఇంటిమేషన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. బి సికి అక్నాలెడ్జ్ చేశాడు. ఏమని అక్నాలెడ్జ్ చేశాడు? సి ఏ నా దగ్గర వాడి గూడ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ యూ ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దోస్ గూడ్స్. ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ దోస్ గూడ్స్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ టిల్ యువర్ డిమాండ్. నువ్వు ఆ గూడ్స్ ని డిమాండ్ చేసేంత వరకు ఆ గూడ్స్ ని సేఫ్ గా నా దగ్గర పెట్టుకుంటా, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అన్నాడు. అంటే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ సేల్ జరగక ముందు గూడ్స్ బి దగ్గరే ఉన్నాయి, ఈ సేల్ జరిగిన తర్వాత గూడ్స్ బి దగ్గరే ఉన్నాయి. అంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్, బట్ స్టిల్ దట్ పొజిషన్ దట్ డెలివరీ హ్యాపెన్స్ త్రూ దిస్ ఇంటిమేషన్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్. ఆ గూడ్ పొజిషన్ ఎట్లా ఒకట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఏ నుంచి సికి, బట్ అది ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంటే త్రూ ఇంటిమేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కాబట్టి అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ డెలివరీని ఏమంటాం మనము? కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ అంటాం. There is no change in the position of the goods, but still a delivery happens from one person to another. That is what considered as constructive delivery. Done. Next. అచ్చా, ఈ కేసులో మనము టూ డిటర్మినెంట్స్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని 5 మోడ్స్ డిసైడ్ చేసాం కదా. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ డెలివరీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? పేమెంట్. పేమెంట్ ఆఫ్ price. Now this again is of 3 ways how you have to ascertain this price. ఎట్లా నేను ఒక కాంట్రాక్ట్ లో ప్రైస్ ని అసర్టైన్ చేయాలి అనేది 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. 1, ఫిక్స్డ్ అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ బై ద పార్టీస్. పార్టీసే కాంట్రాక్ట్ లో ఆ గూడ్ ప్రైస్ ని మ్యూచువల్ గా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ప్రైస్. ఎగ్జాంపుల్, నా కార్ నీకు సేల్ చేస్తున్నాను, దాని వాల్యూ 10 lakhs, నువ్వు అగ్రీ అయ్యావు, ఇద్దరం కలిసి కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం. ఈ కాంట్రాక్ట్ లో 10 lakhs ప్రైస్ ఎట్లా అసర్టైన్ చేసుకున్నాము? బై మ్యూచువల్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. దిస్ ఈస్ వన్ వే. సెకండ్ వే ఏంటి? వీ కెన్ ఫిక్స్ వీ కెన్ అగ్రీ టు ఫిక్స్ బై అ మేనర్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఈసారి మనం ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసుకోలేదు, బట్ వీ హావ్ అగ్రీడ్ టు బి ఫిక్స్డ్ అ ప్రైస్ త్రూ అ మేనర్. ఒక మేనర్ ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాము. ఈ మేనర్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ ప్రైస్ ని మనం ఫిక్స్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, నేను నీకు కార్ సేల్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్, ఏ బికి కార్ సేల్ చేస్తున్నాడు. దాని ప్రైస్ ఏ ఏమంటున్నాడు? 10 lakh అంటున్నాడు. లేదు బి ఏమంటున్నాడు? బి పర్చేస్ చేస్తున్నాడు, బయర్ కదా. బి ఏమంటున్నాడు? 8 lakhs అన్నాడు. Obviously, seller will quote higher price, buyer will reduce it. Bargain చేసి రెడ్యూస్ చేస్తాడు to 8 lakhs. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మ్యూచువల్ గా ఒక ప్రైస్ ని ఫిక్స్ చేసుకోవట్లేదు. బట్ వాట్ దే హ్యావ్ డిడ్ ఇస్ దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ అ మేనర్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక డేట్ అపాయింట్ చేసుకొని ఆ డేట్ కి ఒక వాల్యూవర్ ని అపాయింట్ చేద్దాం. మనం ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఆ డేట్ కి ఒక వాల్యూవర్ ని తీసుకొద్దాం. వాల్యూ లెట్స్ అస్యూమ్ కార్ కాబట్టి మెకానిక్. ఒక ర్యాండమ్ మెకానిక్ ని తీసుకొద్దాం బయటకు వెళ్ళి. హీ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్, ఏ అండ్ బి. అని తీసుకొద్దాము. వాడి కార్ చూస్తాడు, చెక్ చేస్తాడు. హీల్ కోట్ అ ప్రైస్. ఆ కార్ ప్రైస్ ఏందో వాడు చెప్తాడు. ఆ ప్రైస్ మనం ఫిక్స్ అవుతాం. ఎగ్జాంపుల్, ఈ వాల్యూవర్ అపాయింటెడ్ డేట్ కి వచ్చి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేశాడు విచ్ ఈస్ 9 lakhs. సో ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఆ ప్రైస్ కి ఫిక్స్ అయిపోయింది. బికాస్ వాళ్ళు అదే ఫిక్స్ చేసుకుని వాళ్ళు అగ్రీడ్ టు బి ఫిక్స్డ్ బై అ మేనర్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇదొక వే. థర్డ్ వే ఏంటి? డిటర్మైన్ బై పాస్ట్ డీలింగ్స్. డిటర్మైన్ బై పాస్ట్ డీలింగ్స్ అంటే మనం పాస్ట్ లో ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని కరెంట్ కాంట్రాక్ట్ లో ప్రైస్ డిటర్మైన్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. లెట్స్ అస్యూమ్ జనవరి మంత్.
ఏ గూడ్స్ ని సేల్ చేశాడు, బి 1 lakh రూపీస్ పే చేశాడు. మరి 1 lakh ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకున్నారంటే వాళ్ళే మ్యూచువల్లీ అగ్రీ అయ్యారు. అంటే ఫస్ట్ వే, ఫస్ట్ మోడ్ ఫిక్స్డ్ అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ మ్యూచువల్లీ డన్. అది ఫస్ట్ వేలో అయిపోయింది. సెకండ్ మంత్ అంటే ఫిబ్రవరి మంత్ మళ్ళీ ఏఎన్బి అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఆ అగ్రిమెంట్ లో ప్రైస్ ఎంత డిటర్మైన్ చేసుకున్నారంటే అచ్చా నేను సేల్ చేస్తుంది లాస్ట్ టైం సేల్ చేసిన గూడ్సే కదా, సో ప్రైస్ ఎంత 1 lakh అన్నారు. ఈ 1 lakh ఇప్పట్లో డిటర్మైన్ చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ థర్డ్ మంత్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఏఎన్బి మార్చ్. ఏ మళ్ళీ కూడా సేమ్ అవే గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు బి ఎంత ప్రైస్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు అంటే సేమ్ 1 lakh. ఎందుకు? డిపెండింగ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. మరి ఈ వేలో ఈ కాంట్రాక్ట్స్ లో ప్రైస్ ని ఎట్లా డిటర్మైన్ చేశారా మీరు అని అంటే నాట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ వన్. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ థర్డ్ వేలో నువ్వు ప్రైస్ ని డిటర్మైన్ చేయాలి అని అంటే 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటంటే పార్టీస్ మస్ట్ బి సేమ్. ఓకేనా? పార్టీస్ మస్ట్ బి సేమ్. జనవరి మంత్ కాంట్రాక్ట్, ఫిబ్రవరి మార్చ్ మంత్ కాంట్రాక్ట్స్ రెండు పార్టీస్ సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ ఎందుకంటే పార్టీస్ చేంజ్ అవుతే ప్రైస్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. అందుకే పార్టీస్ షుడ్ బి సేమ్. 2, గూడ్స్ షుడ్ బి సేమ్. ఓకేనా? గూడ్స్ షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. క్వాలిటీ వైజ్ అట్ ద సేమ్ టైం, క్వాలిటీ వైజ్ కానీ క్వాంటిటీ వైజ్ కానీ గూడ్స్ సేమ్ ఉండాలి. బికాస్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతే సమ్ టైమ్స్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది, ఆర్ క్వాంటిటీ డిక్రీజ్ అవుతే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. బికాస్ నువ్వు అప్పుడు బల్క్ లో పర్చేస్ చేసావు, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ పర్చేస్ చేస్తున్నావు. అందుకే క్వాంటిటీ బేసిస్ మీద ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిటీ బేసిస్ మీద కూడా ఆబ్వియస్లీ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. బికాస్ నేను జనవరి మంత్ లో ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ గుడ్ ని తీసుకున్నాను, ఫిబ్రవరి మంత్ లో అదే గుడ్ వేరే క్వాలిటీలో తీసుకుంటున్నాను, అప్పుడు ప్రైస్ ఏమవుతుంది? డిఫరెంట్ అవుతుంది. దాట్స్ వై సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ గూడ్స్ should be same in terms of quality and quantity. And lastly, market conditions should also be same. Market conditions కూడా సేమ్ ఉండాలి. మార్కెట్ కండిషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ మార్కెట్ లైక్ అప్పుడప్పుడు ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుతుంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనియన్స్ ప్రైస్ సడన్ గా 100 per kg 200 per kg అయిపోతుంది, మళ్ళీ అదే ఒకసారికి తక్కువ అయిపోతుంది. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ మళ్ళీ సేమ్ ఉండాలి. జనవరిలో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఫెబ్లో మార్చ్లో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు బోత్ సిచ్యువేషన్స్ మార్కెట్ షుడ్ బి సేమ్. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతే దెన్ యూ కెన్ అసర్టైన్ యువర్ ప్రైస్ బై ద పాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ యువర్ 3 ways ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ద ప్రైస్. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ లోనే, ఈ కాన్సెప్ట్ లోనే ఇంకో పాయింట్ ఉంటుంది, అగ్రిమెంట్ టు సెల్. యూనో అగ్రిమెంట్ టు సెల్. అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ లో ఓనర్షిప్ ఫ్యూచర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సి లెట్స్ అస్యూమ్ దేర్ ఆర్ 2 parties A and B. A B కి 2 bikes సేల్ చేస్తున్నాడు, 1 red 2 blue. దిస్ ఈస్ వాట్ ద అగ్రిమెంట్. ఇది వాళ్ళ అగ్రిమెంట్, ఒక రెడ్ బైక్ ఒక బ్లూ బైక్ సేల్ చేద్దామని. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ వాళ్ళు ప్రైస్ ని అసర్టైన్ చేసుకోలేదు, అంటే మ్యూచువల్లీ అగ్రీ అవ్వలేదు. బట్ ఒక మేనర్ ని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. సేమ్ ఇందాకట్లానే ఒక మెకానిక్ ని అపాయింట్ చేసుకొని ఒక డేట్ రోజు వాడు చెప్పిన ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకొని, ఆ థర్డ్ పార్టీ చెప్పిన ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. కాంట్రాక్ట్ అయితే ఫామ్ చేసుకున్నారు, సేల్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు అయితే ఉండు, ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేద్దాము. బట్ సేల్ అనేది ఫ్యూచర్ లో థర్డ్ పార్టీ డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రైస్ బై థర్డ్ పార్టీ మెకానిక్ వస్తాడు, వాడు వాల్యూ చేస్తాడు 2 bikes, తర్వాత సేల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడే వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయింది 1st January, బట్ అగ్రిమెంట్ కంప్లీట్ అయ్యేది ఎప్పుడు? 3rd January. అంటే సేల్ అయ్యేది ఎప్పుడు? 3rd January, ఆఫ్టర్ అసర్టైనింగ్ ద ప్రైస్ బై ద థర్డ్ పార్టీ. ఇది క్లియర్. అంటే ఇక్కడ ఓనర్షిప్ ఇమ్మీడియట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, ఫ్యూచర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కాబట్టి దీని ఏమంటున్నాము? అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అన్నాం. అయిపోయింది, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇందులో. నౌ కమ్స్ ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే దిస్ థర్డ్ పార్టీ ఈస్ నాట్ మేకింగ్
Second, this third party is not making valuation. ఈ థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయట్లేదు. థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయలేకపోతే మనం ప్రైస్ అసర్టైన్ చేసామంటే చేయలేదు. ఆటోమేటిక్గా అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? వాయిడ్. జనరల్లీ if third party is not making valuation on the appointed due date, then automatically that agreement becomes void. అంతే, క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సిందే. మరి ఆల్రెడీ బి ఒక బైక్ ని తీసేసుకుని ఉంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఇక 2 బైక్స్ ఆ రెడ్ అండ్ బ్లూ, అది ఎప్పుడు సేల్ అవుతుంది? 31st January ఆఫ్టర్ అసర్టైనింగ్ ప్రైస్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఈస్, ఈ ఏ అనే పర్సన్ ఈ రెడ్ బైక్ ఉంది కదా, ఇది 1st January రోజే బీకి ఇచ్చేసాడు. యూజ్ చేసుకో, ఏం పర్లేదు. సేల్ మాత్రం 31st January అవుతుంది. బట్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ యూజ్ చేసుకో, ప్రాబ్లం ఏముంది, ఎట్లాగో సేల్ అవుతుంది కదా, యూజ్ చేసుకొని ఇచ్చేసాడు. బ్లూని ఇవ్వలేదు, రెడ్ ఇచ్చాడు. అంటే దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ అ డెలివరీ ఆఫ్ పార్ట్ గూడ్స్. పార్ట్ గూడ్స్ ఆల్రెడీ డెలివరీ చేశాను. బట్ ఆన్ 31st January వాట్ హ్యాపెండ్? సేల్ అవ్వలేదు, బికాస్ వాల్యుయేషన్ చేయలేదు కాబట్టి. అంటే అగ్రిమెంట్ ఏమైపోయింది? వాయిడ్. అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అయినప్పుడు ఈ రెడ్ బైక్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉండకూడదు కదా. మరి నేనేం చేస్తా? రెడ్ బైక్ రిటర్న్ తీసేసుకుంటా, అది పక్కన పెట్టి రిటర్న్ తీసుకుంటాం. మరి 1 month వాడు ఆ బైక్ని యూజ్ చేశాడు కదా, దానికి మనము డ్యామేజెస్ అనకూడదు. డ్యామేజెస్ కాదు, డ్యామేజెస్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనము? మన వల్ల ఎవరైనా పార్టీ సఫర్ అవుతే, వాడికి లాస్ అవుతే, ఆ లాస్ ని మనము సెట్ ఆఫ్ కాంపెన్సేట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం డ్యామేజెస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ డ్యామేజెస్ వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ రీజనబుల్ ప్రైస్ అనాలి. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బేస్ మీద ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఓకే. సెకండ్, ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయకపోతే జనరల్గా అగ్రిమెంట్ వాయిడ్ అయిపోతుంది. బట్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్లీ ఏంటంటే, ఈ థర్డ్ పార్టీ వాల్యుయేషన్ చేయలేదు కదా, దాట్ ఈస్ డ్యూ టు ద డిఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్. సెల్లర్ డిఫాల్ట్ వల్ల వాల్యూయర్ వాల్యుయేషన్ చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వాల్యూ చేయాలంటే బైక్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు ఆ రెడ్ అండ్ బ్లూ బైక్స్ ఇస్తే నేను వాల్యూ చేసి ప్రైస్ చెప్తా ఆ కండిషన్ బట్టి. అసలు సెల్లర్ ఆ రెడ్ అండ్ బ్లూ బైక్ ఇవ్వలేదు. ఇవ్వనప్పుడు నేను ఎట్లా వాల్యూ చేస్తాను? చేయలేను కదా. సో దాట్స్ వై థర్డ్ పార్టీ నాట్ మేకింగ్ వాల్యుయేషన్, బికాస్ ఆన్ ద డిఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్. ఈ సిచ్యువేషన్ లో అగ్రిమెంట్ నో డౌట్ క్యాన్సిల్ అయితే అయిపోతుంది, వాయిడ్. బట్ నీ ఫాల్ట్ వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి సెల్లర్ బయర్ కి డ్యామేజెస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు నువ్వు డ్యామేజెస్, బికాస్ నీ ఫాల్ట్ ఉంది. నీ ఫాల్ట్ వల్ల బయర్ సఫర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, దానికి నువ్వేం చేయాలి? డ్యామేజెస్ పే చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ప్రైస్. ఒకవేళ బయర్ వల్ల డిఫాల్ట్ అయినా కూడా బయర్ సెల్లర్ కి పే చేస్తాడు. దిస్ డిఫాల్ట్ క్యాన్ బి ఆఫ్ ఐదర్ సెల్లర్ ఆర్ బయర్. ఎవరైతే డిఫాల్ట్ చేస్తాడో వాడు అదర్ పార్టీకి డ్యామేజెస్ పే చేయాలి, అంతే. సో అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఫిక్స్డ్ అండర్ ద కాంట్రాక్ట్, మేనర్ ఆర్ డిటర్మైన్ బై కోర్స్ ఆఫ్ డీలింగ్స్ అనొచ్చు, లేదా పాస్ట్ డీలింగ్స్ అనొచ్చు. నోట్, ఇఫ్ నువ్వు ఆ 3 ways లో నువ్వు పాసిబిలిటీ లేకపోతే అసర్టైన్ చేయడం, రీజనబుల్ ప్రైస్ పే చేయి. 2, వాల్యుయేషన్ చేయకపోతే అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? వాయిడ్. 3, అది ఒక పార్టీ వల్ల ప్రివెంట్ అవుతే దెన్ అగ్రిమెంట్ అయితే వాయిడ్, అగ్రీడ్ పార్టీ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజ్. ఇది మనమైతే సింపుల్ గా చార్ట్ నోట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అయిపోయింది, గూడ్స్ అయిపోయింది, అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ అయిపోయింది. లాస్ట్ వన్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, మన కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ కి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ అదేంటి? గూడ్స్ కదా. మనం దేనికోసం, ఏ పర్పస్ కోసం కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ కి ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే గూడ్స్ సేల్ చేయడం కోసం. అందుకే మనం మన కాంట్రాక్ట్ కి సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏంటి అని అంటే గూడ్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఆఫ్ ఎనీ టైప్. ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ అవ్వచ్చు, ఫ్యూచర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ కాంటింజెంట్ కూడా అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. కూడా అవ్వాలంతే. ఆ డెఫినేషన్ ఉంది కదా, ఆ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలంతే. అదే కూడా అవి ఉండొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, గూడ్స్ పెరిషింగ్ అని పాయింట్. ఫస్ట్ ఒక టైం లైన్ చెప్తాను. సి దిస్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ టైమ్ లైన్, ఇక్కడ చూడు, ఇన్ దిస్ టైమ్ లైన్ దిస్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్, టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. ఈ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే
ఆ గూడ్ అంటే బిఫోర్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అగ్రిమెంట్, ఇఫ్ గూడ్స్ పెరిష్డ్. పెరిష్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డ్యామేజ్ అయిపోవడం, ఖరాబ్ అయిపోవడం, డ్యామేజ్ అయిపోవడం, పాడైపోవడం. ఓకేనా? నేను అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే అంటే బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అగ్రిమెంట్, టైంలో అర్థమవుతుంది కదా, బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అగ్రిమెంటే గూడ్స్ పెరిష్ అయిపోతే అప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. ఫస్ట్ చూద్దాం, దాని తర్వాత నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్. సో అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే గూడ్స్ పెరిష్ అయిపోతే వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్, బట్ సేల్ అయ్యే ముందు, బిఫోర్ సేల్. So this is the point where the sale is going to happen. So before sale, but after agreement. అగ్రిమెంట్ టు సెల్. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతా, బట్ సేల్ ఫ్యూచర్లో అవుతుంది. సేల్ అంటే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇక్కడ సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇప్పుడు టైం లైన్ చూస్తే అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సేల్ అయ్యే ముందు, ఈ పాయింట్లో ఒకవేళ ఆ గూడ్స్ పెరిష్ అయిపోతే దెన్ ఆ కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అవుతుంది, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ కి వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, సో అదేమవుతుంది? వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అర్థమైంది టైం లైన్? నౌ విల్ డిస్కస్ దిస్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఆర్ టూ పార్టీస్ ఏ అండ్ బి. ఏకి ఒక ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ ఉంది. ఓకేనా? లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ అ ఫ్రిడ్జ్. బాగానే తెలుసు ఫ్లేవర్స్, బటర్ స్కాచ్, వెనిలా, ఇంకా లాక్రెంట్. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ ఏ బికి ఐస్ క్రీమ్ సెల్ చేస్తా అని ఆఫర్ ఇచ్చాడు. ఐ మీన్ లెట్స్ అజ్యూమ్ బీనే వచ్చాడు అనుకుందాం, కస్టమర్స్. ఓకేనా? నార్మల్గా స్టోర్స్ కస్టమర్స్ వస్తారు కదా. లెట్స్ అజ్యూమ్ బి ఇస్ అ బయర్, సెల్లర్. బి వన్ డే కేమ్ టు దట్ స్టోర్, హీ నీడ్స్ సమ్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్. ఆఫర్ ఇచ్చాడు, డన్. ఇద్దరు అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు. అగ్రిమెంట్ హ్యాపెన్. ఓకేనా? అగ్రిమెంట్ హ్యాపెన్, అగ్రిమెంట్ జరిగిపోయింది. అగ్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మరి నేను నా గూడ్స్ తీసుకుని బయట ఉంటుంది కదా, డెలివరీ తీసుకోవాలి కదా, ఐస్ క్రీమ్స్ డెలివరీ తీసుకోవాలి కదా, తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను. అగ్రిమెంట్ హ్యాపెన్ ఎట్లా చెప్తున్నాను? పేమెంట్ చేసేసాను, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసారు, తర్వాత కదా ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము న్యాచురల్స్కి వెళ్ళాం అనుకున్నాం. న్యాచురల్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ వెనకాల ఒక బోర్డు ఉంటుంది, ఆ బోర్డులో అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. కస్టర్డ్ యాపిల్ అని, కోకోనట్ అని ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఐడియా ఉందా నీకు? కస్టర్డ్ యాపిల్ అని, కోకోనట్ అని, రోస్టెడ్ ఆల్మండ్ అని, మ్యాంగో అని, ఇట్లా వెనకాల ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్లేవర్స్ ని చూస్ చేసుకొని నాకు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 స్కూప్స్ ఆఫ్ కస్టర్డ్ యాపిల్ కావాలన్నా. ఓకేనా? సీతాఫల్ 5 స్కూప్స్ ఆఫ్ సీతాఫల్ ఐస్ క్రీమ్ కావాలి అన్నా. అయితే వాడు ప్రైస్ చెప్తాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 రూపీస్ అన్నాడు. మనం 1000 రూపీస్ పే చేసాము, ఇన్వాయిస్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? ఆ కప్ తీసుకొని స్కూప్ పెట్టి ఇచ్చేస్తుంటాడు 1 by 1. అంటే ఇక్కడ గూడ్స్ డెలివరీ అనేది అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అవుతుంది కదా. ఎస్ అవును. ఫస్ట్ మనం ఏమవుతున్నాము? అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. అట్లానే బి అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసాడు, పేమెంట్ చేసాడు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏ పార్ట్ మిగిలింది? ఏ పార్ట్ ఏంటి? గూడ్ని ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఆ గూడ్ ఎక్కడుంది? ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంది కదా. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ ఉంటుంది కదా, అది ఆఫ్లో ఉంది. అంటే ఐస్ క్రీమ్స్ అన్నీ ఏమైపోయాయి? సాలిడ్ స్టేట్లో ఉండాల్సింది కాస్త అది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంది, వాటర్ స్టేట్లో ఉంది, లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకేనా? అంటే గూడ్స్ గాట్ పెరిష్డ్ కదా, గూడ్స్ పెరిష్ అయిపోయాయి. అది ఎప్పుడు పెరిష్ అయిపోయింది? నువ్వు అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ముందే పెరిష్ అయిపోయింది. నీకు తెలియదు, అంతే. ఏకి తెలియదు, అంతే. ఏకి తెలీదు, బీకి తెలీదు. తెలియకుండా ఇద్దరు అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు. తీరాది స్కూప్స్ తీసుకుందాం వెళ్ళేసరికి ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్లో ఉంది కాబట్టి మొత్తం డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది, డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అది వాటర్ బాస్ ఇవ్వలేను కదా నేను, అది పాసిబుల్ అవ్వదు. అందుకే సింపుల్ అగ్రిమెంట్ ఏం చేసుకోండి, వాయిడ్. అందుకే
అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే ఇక్కడ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందే గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతే అదేమవుతుంది అగ్రిమెంట్ వాయిడ్. క్లియర్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత బట్ సేల్ జరిగే ముందే గూడ్స్ పెరిష్ అయిపోతే ఇప్పుడు వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. బట్ ఇప్పుడు ఒక టైం లైన్ యాడ్ చేద్దాం. టైం లైన్ ఏంటంటే నౌ సేమ్ బికి ఐస్ క్రీమ్స్ కావాలి, బల్క్లో కావాలనుకుందాం ఐస్ క్రీమ్స్. వీళ్ళిద్దరూ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు 1st January అండ్ సేల్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఆన్ 31st January. అంటే అగ్రిమెంట్ జరగడానికి సేల్ అవ్వడానికి గ్యాప్ ఉంది. అంటే దీన్ని అగ్రిమెంట్ ఏమంటాం మనం? అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటాం. అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అగ్రిమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సేల్ చేసే ముందు ఆ గూడ్ ఏమైపోయింది? డ్యామేజ్. సేమ్ అట్లే ఐస్ క్రీమ్స్ ఏమైపోయి? డ్యామేజ్ అయిపోయి. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత డ్యామేజ్ అయింది కదా, ముందు కాదు. ముందంటే మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం, ఆ పార్టీకి అది ఏమైపోయింది? డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అందుకే కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసాం, అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసాం, వాయిడ్ అని. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. నేను అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు చూసా, ఫ్రిడ్జ్లో టేస్ట్ కూడా చేశాను నేను, ఈవెన్ బాగుంది అన్నా. అంటే అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాపర్గా ఉన్నాయి గూడ్స్, బట్ డెలివరీ చేసిన ముందే డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? దట్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. వాయిడ్ అగ్రిమెంట్ కి వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుందంటే వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఎందుకంటున్నామంటే అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది ఇంపాసిబుల్ అయింది కాబట్టి ఇది వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. అంతే కదా, ఇంకా ఇంపాసిబుల్, సేల్ చేయలేడు. బట్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ దాట్ పెరిషబుల్ నేచర్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్, then the contract is not void, the contract is valid. అంటే ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు సెల్ ద గుడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు 1st January రోజు అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. ఐస్ క్రీమ్స్ ఎప్పుడు డెలివర్ చేయాలి? నేను 31st January డెలివర్ చేయాలి. అది డెలివర్ చేసే ముందు ఐస్ క్రీమ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయాయి. ఎందుకు డ్యామేజ్ అయిపోయాయి అంటే ఈ స్విచ్ ఆన్ చేయకపోవడం వల్ల డ్యామేజ్ అయింది. మరి ఆ స్విచ్ ఆన్ చేయకపోవడం వల్ల డ్యామేజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెల్లర్ ఫాల్టే కదా అది. సెల్లర్ ఫాల్ట్ వల్ల గుడ్ డ్యామేజ్ అవుతే అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అగ్రిమెంట్ ఏమవుతుంది? వ్యాలిడ్ అవుతుంది, వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎనీ వే ఏ హ్యాస్ టు సెల్ దోస్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఆన్ టైమ్ టు బి. ఇఫ్ అలా సేల్ చేయకపోతే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. బ్రీచ్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకొని వాళ్ళ నుంచి డామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు బి. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఏమైంది? వ్యాలిడ్. అదే ఒకవేళ సెల్లర్ ఫాల్ట్ లేకుండా డ్యామేజ్ అవుతే నాట్ ఆన్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్. ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఐస్ క్రీమ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయాయి అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సేల్ అయ్యే ముందు. బట్ ఎట్లా డ్యామేజ్ అయిందంటే వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్ అవ్వడం వల్ల అట్లా డ్యామేజ్ అయింది. దానికి సెల్లర్కి సంబంధం లేదు కదా, స్విచ్ ఆన్లో ఉంది, బట్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్ అవడం వల్ల ఆ ఫ్రిడ్జ్ పేలిపోయి డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మరి డ్యూ టు నాట్ ఆన్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ సెల్లర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్లాంటి అగ్రిమెంట్స్ ఏమవుతాయి? వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఇది పాయింట్, ఓకేనా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది సూపర్వీనింగ్ ఇంపాసిబిలిటీ లానే ఉంటుంది. అగ్రిమెంట్లోకి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత డ్యూ టు సమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్ ఇట్ బికమ్స్ ఇంపాసిబుల్ టు పర్ఫార్మ్. అండ్ ఇది ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే, ఇందాక చూసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇదైతే ఇనీషియల్ ఇంపాసిబుల్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఇనీషియల్ ఇంపాసిబుల్, ఇది సబ్సీక్వెంట్ ఇంపాసిబుల్. అందుకే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ ఇనీషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ సబ్సీక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ రిజల్ట్సే ఉంటాయి. ఇనీషియల్ ఇంపాసిబిలిటీ రిజల్ట్ ఏంటి? వాయిడ్ అగ్రిమెంట్. సబ్సీక్వెంట్ ఇంపాసిబిలిటీ రిజల్ట్ ఏంటి? వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ కదా. So we have completed entire all concepts of unit number 1 except differences ఉంటాయి. Difference between sale and agreement to sell, sale and hire purchase, sale and bailment ఇవి ఉంటాయి. అవి మనం రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, సింపుల్ గానే ఉంటాయి. మెటీరియల్ రిఫర్ చేసుకుని నేను రివైజ్ చేయట్లేదు. బట్ వీఆర్ పెండింగ్ విత్ వన్ టాపిక్, ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్. అసలు మనం కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతే ఈ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వస్తుంది. సేమ్ లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కదా, అట్లానే ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? దేర్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ 2 పార్టీ. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ కి 2 పార్టీస్ ఉంటారు, సెల్లర్ అండ్ బయర్. బోత్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ పార్టీస్. వన్ కెనాట్ బి సెల్లర్ అండ్ బయర్, అట్లీస్ట్ 2 డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉంటారు. 2, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మస్ట్ బి గూడ్స్, ఓన్లీ గూడ్స్. దాట్ గూడ్స్ నీకు డౌట్ ఉందనుకుంటే గో విత్ ద డెఫినేషన్, అక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు గూడ్ అంటే ఏంటి. అది నీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అయి ఉండాలి. 3, ప్రైస్ మస్ట్ బి మనీ, కంపల్సరీ. నిందాక చెప్పా మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ షుడ్ బి
మనీ, క్యాష్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను iPhone 13 సేల్ చేస్తున్నాను అండ్ నీ దగ్గర నుంచి iPhone 13 తీసుకుంటున్నాను. నేను సేల్ చేస్తుంది వైట్, నీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంది బ్లాక్. బికాస్ ప్రైస్ సేమే కదా, iPhone 13 కానీ iPhone 13 బ్లాక్ కానీ వైట్ కానీ ప్రైస్ సేమ్ ఉంది. బట్ బ్లాక్ ఇచ్చి వైట్ తీసుకుంటున్నా ఆర్ వైట్ ఇచ్చి బ్లాక్ తీసుకుంటున్నా. దీని నేను కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అనొచ్చా? అది గూడే కదా ఐఫోన్. కంపల్సరీ ప్రైస్ ఉండాలి. దాట్ షుడ్ బి ఇన్ మనీ. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ iPhone 13 బ్లాక్ ఇచ్చి 1 lakh rupees తీసుకుంటున్నాను. ఇది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్, ఇది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ iPhone 13 బ్లాక్ ఇచ్చి iPhone 12 తీసుకొని దాని డిఫరెన్స్ ప్రైస్ క్యాష్ లో తీసుకుంటున్నాను. iPhone 13 కి iPhone 12 కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా ప్రైస్. ఎగ్జాంపుల్ iPhone 13 1 lakh, iPhone 12 80,000. iPhone 13 1 lakh ఇచ్చి iPhone 12 తీసుకొని ఎక్స్ట్రా 20,000 రూపీస్ క్యాష్ తీసుకుంటాను. దీనికి మరి సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అప్లై అవుతుంది అంటే ఎస్, బికాస్ ప్రైస్ షుడ్ బి ఇన్ మనీ. ఇట్ క్యాన్ బి పార్ట్లీ ఇన్ మనీ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ టైం. ఓకేనా? ఫోర్త్ వన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఇది మస్ట్, కంపల్సరీ దేర్ మస్ట్ బి అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ప్రాపర్టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓనర్షిప్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్, buyer to seller. And lastly, seller to buyer. Transfer of property must take place from seller to buyer. And lastly, that contract may be absolute or conditional. Absolute ante without any conditions. Conditional ante having some conditions. నీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఎట్లనే ఉండొచ్చు, నీ ఇష్టం. Along with that, all the essential elements of valid contract has to be satisfied. దీనికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్, ఏ బికి డ్రగ్స్ సేల్ చేస్తున్నాడు పర్ రూపీస్ 1 lakh. సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఎక్కడా కూడా ఇది గూడ్ అన్నాడు కానీ ఇది లీగల్ ఇల్లీగల్ అని చెప్పలేదు కదా. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం, గుడ్ ఎక్స్క్లూడ్స్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్, మనీ. ఇది యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ కాదు, మనీ కాదు, అండ్ మూవబుల్ కదా డ్రగ్స్. అంటే ఇది గుడ్ యాజ్ పర్ ద సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్. అంటే దీన్ని నేను సేల్ చేయొచ్చు. సేల్ చేయాలంటే కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్. అవునా? కాదు. బికాస్ ఇక్కడ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఏమి చెప్పకపోయినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా నేను చెప్పాను ఇందాక, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ విల్ బి అప్లైడ్ కదా. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో క్లియర్ గా డ్రగ్స్ ఏమన్నాడు? ఇల్లీగల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అన్లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు కదా. సో along with the essential elements of contract of sale, you need to satisfy the essential elements of valid contract as per Indian Contract Act also. This is your unit number 1. Done. So we have completed unit number 1. Now we'll start unit number 2, conditions and warranties. So before starting this unit, first of all we have to discuss a term called representation. Okay na? Representation. See, before forming a contract, either seller or buyer will exchange some representations. Contract form చేసుకునే ముందు seller may give some representation to buyer. ఆ representations ఎందుకు ఇస్తాడు buyer కి అనంటే to attract him to form a contract. కాంట్రాక్ట్ ని ఫామ్ చేసుకోవడానికి, buyer ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి seller will give representations. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి? See, for example, seller may say like, our product is 100% natural. మేము సేల్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్ సార్ 100% న్యాచురల్ అని రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఆర్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏముంటాయి? లైక్ గుడ్ క్వాలిటీ, అంటే ఇంకా స్పెసిఫిక్గా కావాలి కదా. గుడ్ క్వాలిటీ అంటే ప్రతి ఒక్కటి అంటాడు గుడ్ క్వాలిటీ అని. 100% న్యాచురల్, ఆర్గానిక్ అని, లేదా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ, నో ప్లాస్టిక్. సో మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ఈ ప్రోడక్ట్లో అసలు మేము ప్లాస్టికే యూజ్ చేయలేదు, బికాస్ ఇది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉంది కదా, ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకండి అని. సో అట్లా ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకుండా న్యాచురల్గా చేసాం సార్ మేము ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఆ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఇంకా రీసైకిల్ చేయొచ్చు, రీసైకిల్ చేస్తాం, రీసైకిల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అనొచ్చు. అచ్చా, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మనం మొబైల్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ సెల్లర్స్ విల్ సే దట్ ఆర్ మొబైల్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంది అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 100 ఒక 5 minutesలో ఛార్జ్ అయిపోతుంది అంటారు. దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఇవన్నీ ఎందుకు సెల్లర్ ఇస్తాడు అని అంటే నిన్ను అట్రాక్ట్ చేయడానికి.
ఓకేనా? ఒక బయర్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి సెల్లర్ ఇట్లాంటి రిప్రజెంటేషన్స్ అన్నీ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఓకేనా? ఈ అన్ని రీప్రజెంటేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఉండవు. సమ్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్, సమ్ విల్ బి క్యాజువల్. సో out of those representations which forms and affects the కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకునే విధంగా ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఎఫర్ట్ అయ్యే విధంగా ఉన్న రిప్రజెంటేషన్స్ ని మనం ఏమంటాము? స్టిపులేషన్ అంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ దిస్ యూనిట్ నెంబర్ 2 విత్ దిస్ టర్మ్ స్టిపులేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ విచ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ద కాంట్రాక్ట్. మనకు రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ రిప్రజెంటేషన్లో మనం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో, ఏవైతే మన కాంట్రాక్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయో వాటిని మనం ఏమంటాము? స్టిపులేషన్స్ అంటాం. సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ వీ వోంట్ యూజ్ దిస్ టర్మ్ రిప్రజెంటేషన్, విల్ యూజ్ ఓన్లీ స్టిపులేషన్. ఓకేనా? నౌ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ స్టిపులేషన్స్ some will be essential and some will be collateral. Out of all these stipulations, కొన్ని కాంట్రాక్ట్ కి ఎసెన్షియల్ ఉంటాయి. ఎసెన్షియల్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. సమ్ విల్ బి లెస్సర్ సిగ్నిఫికెంట్. ఇది అవసరం లేదని అట్లా, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఈ వీటితోని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవేంటి? కాస్త లెస్సర్ సిగ్నిఫికెంట్. సో విల్ కేటగరైజ్ ఇట్ ఇన్ 2. ఒకటి ఎసెన్షియల్, 2 కొలేటరల్. Now we'll take an example. See, let's assume there are two parties, A and B. A, B ki, like he gave a representation. A, B ko representation ichadu. Representation entante he needs a car which is suitable for hill stations. You know hill stations? Hill stations తెలుసు కదా. ఆ హిల్ స్టేషన్స్ కి సూట్ అయ్యే కార్ నాకు ఒకటి కావాలి అన్నాడు. అంటే హీ నీడ్స్ అ కార్ లైక్ మంచి రఫ్ అండ్ టఫ్ వాడినా కూడా ఆ రఫ్ అండ్ టఫ్ రోడ్స్లో కూడా సూట్ అయ్యే కార్ నాకు కావాలి అని ఏ బికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? హీ నీడ్స్ ఎ కార్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. నౌ బి గేవ్ అ కార్ టు ఏ. బి ఓ కార్ ఇచ్చాడు ఏకి, విచ్ ఈస్ మారుతి 800. నాట్ ఈవెన్ సుజుకి, ఐ మీన్ మారుతి సుజుకి ఆల్టో, అది కూడా కాదు. 800. యు నో 800 చిన్న ఉంటుంది బుడ్డిగా. ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్? నో. అంటే ఈ స్టిపులేషన్ ని మనము సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక స్టిపులేషన్, అది క్లియర్. ఓకేనా? ఇట్స్ అ రిప్రజెంటేషన్ గివెన్ బై ద బయర్. నాకు ఈ గూడ్ కావాలని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాడు, దట్స్ నో ప్రాబ్లం. సి రిప్రజెంటేషన్స్ క్యాన్ బి గివెన్ బై సెల్లర్ ఆర్ బయర్. ఎవరైనా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. సెల్లర్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే టు అట్రాక్ట్ బయర్. బయర్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తారంటే టు ఇంటిమేట్ టు ద సెల్లర్ ద గుడ్ విచ్ హీ వాంట్స్. ఓకేనా? టు ఇంటిమేట్ సెల్లర్ ద గుడ్ విచ్ హీ వాంట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ హిస్ పర్చేస్? వాడు ఎందుకు పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, వాట్స్ హిస్ పర్పస్, దాన్ని చెప్పడానికి రిప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తాడు బయర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బయర్ ఏమన్నాడు? ఐ నీడ్ అ కార్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్స్ అన్నాడు. ఓకేనా? హీ నీడ్ అ కార్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్స్. ఓకేనా? బట్ ఆ సెల్లర్ సజెస్ట్ చేసిన కార్ ఏంటి? మారుతి 800. ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్ అంటే నో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ స్టిపులేషన్. మనం దీన్ని స్టిపులేషన్ అనొచ్చు. నౌ వీ హ్యావ్ టు కేటగరైజ్ ఇట్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ కొలాటరల్. ఇప్పుడు ఇది ఎసెన్షియల్ ఆర్ కొలాటరల్ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనము స్టోర్కి వెళ్ళి నాకు ఒక కార్ కావాలి విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్ అంటే మై ఓన్లీ పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ యూ ఈజ్ టు హ్యావ్ అ కార్ లైక్ దిస్ కదా. ఇప్పుడు అట్లాంటి కార్ నీ దగ్గర లేకపోతే అసలు నీతో నేను కాంట్రాక్టే ఫామ్ చేసుకోను. అంటే ఇది ఎసెన్షియలా కొలాటరలా? అంటే ఇది సిగ్నిఫికెంట్ కదా, మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ కదా. దాట్స్ వై విల్ కేటగరైజ్ ఇట్ ఇన్ హియర్ ఎసెన్షియల్. ఈ ఎసెన్షియల్నే మనం ఏమంటాము? కండిషన్ అంటాం. That essential stipulations are called as condition. If there is no point, I mean, if there is no
stipulation like this in the contract, buyer will not form a contract. అంత ఇంపార్టెంట్ అది. అది లేకపోతే అసలు బయర్ కాంట్రాక్టే ఫామ్ చేసుకునేవాడు కాదు. మరి అంత ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు దాన్ని బ్రీచ్ చేయొచ్చా? నో. మరి ఇఫ్ యూ బ్రీచ్ దిస్ కండిషన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సింపుల్. Buyer will have 3 options. 1, he can cancel the contract. 2, he can claim damages. 3, he can cancel the contract and claim damages. Both. It is at the option of agreed party. One example, agreed party evaru? Buyer. Obviously, buyer will be the agreed party. Now, collateral. See, ఇప్పుడు ఇదే contract లో B suggested a car, which is Thar. You know Thar? Mahindra Thar. Which is actually suitable for his purpose. వాడి పర్పస్ కి సూట్ అవుతుంది. అంటే మనము ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్న సిగ్నిఫికెంట్ స్టిపులేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసినట్టే కదా. విచ్ ఈస్ హియర్ కార్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్. అది పక్కన పెట్టేయండి. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే సెల్లర్ స్టిపులేషన్ ఇచ్చాడు బయర్కి. అచ్చా, సెల్లర్ స్టిపులేషన్ బయర్కి ఎందుకు ఇస్తాడు? ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు అట్రాక్ట్ బయర్ కదా. బయర్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి సెల్లర్ విల్ గివ్ సమ్ స్టిపులేషన్స్. ఇప్పుడు సెల్లర్ ఇచ్చిన స్టిపులేషన్ ఏంటంటే, సార్ ఈ థార్ కార్ ఉంది కదా, దీనికి అసలు 1 year వరకు ఇలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉండదు. దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? ఈ సెల్లర్ ఇచ్చిన స్టిపులేషన్ బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? హీ వాంట్స్ టు అట్రాక్ట్ బయర్ కదా. దట్స్ వాట్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద సెల్లర్. ఇప్పటిదాకా మనం చూసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిట్లో కూడా మనం బయర్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, లైక్ 100% న్యాచురల్, ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ, మొబైల్ 0 to 100 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం అని అంటే నిన్ను అట్రాక్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు సెల్లర్ బి కూడా ఏమన్నాడంటే, సార్ మీరు ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న కారు ఉంది కదా, ఆ కార్కి ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ రాదు ఫర్ 1 year అన్నాడు. సరే, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం, అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ యూజింగ్ దాట్ వెహికల్ ఫర్ 6 months, వీ గాట్ అన్ ఇష్యూ విత్ ఆన్ ఏసీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, గేర్ బాక్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అసలు 3rd gear పడట్లా. అవుతాయి కదా, స్టక్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు గేర్ స్టక్ అవుతుంటాయి, గేర్ బాక్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. 6 months లో ఇవన్నీ డిఫెక్ట్సే ఆ కార్కి. ఇప్పుడు ఈ స్టిపులేషన్ ఇది ఒక స్టిపులేషనే. ఇది ఎవరిచ్చారు? సెల్లర్. ఈ స్టిపులేషన్ కాంట్రాక్ట్ కి ఎసెన్షియలా, కొలేటరలా? ఇది కాంట్రాక్ట్ కి లెస్సర్ ఎసెన్షియల్, లెస్సర్ సిగ్నిఫికెంట్, సారీ, దిస్ ఈజ్ సమ్వాట్ లెస్సర్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ స్టిపులేషన్. అందుకే ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టిపులేషన్ ని మనము కొలేటరల్ టు ద కాంట్రాక్ట్ అంటాము. ఇట్ బికమ్స్ అ వారంటీ. సో నౌ వాట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ? కండిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏం చెప్తాం మనము? ఆ స్టిపులేషన్ విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు ద కాంట్రాక్ట్. వారంటీ డెఫినేషన్ అంటే ఆ స్టిపులేషన్ విచ్ ఈస్ కొలేటరల్ టు ద కాంట్రాక్ట్ అంటాం. కొలేటరల్ అంటే జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద కాంట్రాక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అటాచ్డ్ టు ద కాంట్రాక్ట్. అది మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఎసెన్షియల్ కండిషన్. ఇట్స్ జస్ట్ అటాచ్డ్ అంటే కొలేటరల్, వారంటీ. మరి ఒకవేళ నువ్వు వారంటీ బ్రీచ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ టు అగ్రీడ్ పార్టీ బయర్? హీ కెన్ క్లెయిమ్ ఓన్లీ డ్యామేజెస్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్. స్టిపులేషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. దీనికి మనం బిహైండ్ ఇంకొక పాయింట్ చూసాం. స్టిపులేషన్ కి బిహైండ్ ఇంకో పాయింట్ చూసాం. అదేంటి? రీప్రెజెంటేషన్. రీప్రెజెంటేషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. దట్ సెల్లర్ మే గివ్ ఆర్ బయర్ మే గివ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్. Out of that representations which forms and affects the contract is called as stipulation. That stipulation are categorized into based on essential or collateral. Essential అయితే condition, collateral అయితే warranty. Definition కూడా అదే ఉంటుంది. Condition means a stipulation which is, warranty means a stipulation which is just not a part of contract, it's just attached to the contract. Okay? And the breach of which gives rise to right to treat the contract as repudiated or claim damages or both. Other warranty breach hote, we are having a right to claim damages but not to a right to reject the goods. Okay na? Next.
Next one, cases where condition is to be treated as warranty. There are certain situations where we will treat breach of condition as breach of warranty. అంటే మనకు ఒక ఎసెన్షియల్ స్టిపులేషన్ బ్రీచ్ అయినా కూడా మనం ఏమాత్రం కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేయకుండా జస్ట్ డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం ఇఫ్ పాసిబుల్. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ దోస్ కేసెస్ ఈచ్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వేర్ బయర్ ఆల్ టుగెదర్ వేవ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సరెండరింగ్, వదిలేస్తున్నాం. వేవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వదిలేస్తున్నాం, సరెండరింగ్. వేర్ బయర్ ఆల్ టుగెదర్ వేవ్స్ వాలంటరీలీ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద కండిషన్. ఓ కండిషన్ పర్ఫార్మెన్స్ నువ్వు చేయకపోయినా కూడా బయర్ ఏం చేస్తున్నాడు? వదిలేస్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాక్ట్లీ, లెట్స్ అస్యూమ్ దెర్ ఆర్ టూ పార్టీస్ A and B, వేర్ A is the seller, B is the buyer. ఓకేనా? See, buyer ordered black roses. Buyer ordered black roses. Black roses order చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు black rose, which means we have described the good కదా. Is it condition or warranty? It's clearly a condition because it's essential to the contract. అది essential. నాకు స్పెషల్గా కావాల్సింది ఏంటి? బ్లాక్ రోజ్. ఇట్స్ essential. Now the problem is seller delivered red roses. Seller delivered red roses. అది బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషనా, బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీయా? ఇట్స్ క్లియర్లీ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. నేను అడిగింది ఏంటి? నువ్వు డెలివరీ చేసింది ఏంటి? నేను అడిగింది ఏంటి? బ్లాక్ రోజ్. నువ్వు డెలివరీ చేసింది ఏంటి? అయినా కూడా ఈ బయ్యర్ వేవ్ ఆఫ్ చేశాడు ఆల్ టుగెదర్. మొత్తం కాంట్రాక్ట్ని వేవ్ ఆఫ్, కండిషన్ బ్రీచ్ అయినా కూడా వాడు వేవ్ ఆఫ్ చేశాడు, సరెండర్ చేశాడు. ఇది వాలంటరీ కదా. బి వాలంటరీగా ఆ కండిషన్ ఏం చేశాడు? వేవ్ ఆఫ్ చేశాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ట్రీటింగ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. ఇది ఫస్ట్ వన్, వేర్ బయర్ ఆల్ టుగెదర్ కంప్లీట్ గా కాంట్రాక్ట్ మొత్తం దెర్ ఈస్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ బట్ స్టిల్ వీఆర్ వివింగ్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే బయర్ ఎలెక్టెడ్ టు ట్రీట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే నువ్వు కండిషన్ బ్రీచ్ అయినా కూడా వదిలేస్తున్నావు, ఏం పర్లేదు, కంగారు పడకు, వెళ్ళిపో, కనబడకు, నాకు మళ్ళీ వెళ్ళిపో అన్నాం. ఇప్పుడు అలా కాదు, నువ్వు ఉండి ఇక్కడ రా, నువ్వు ఒక ప్రాబ్లం చేసావు, నీకు చెప్తున్నా, నువ్వు ఒక ప్రాబ్లం చేసావు చెప్తున్నా, బట్ స్టిల్ నేను దాన్ని వదిలేస్తున్నా. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Let's assume there are two parties A and B, where A has to sell first quality of rice. Let's assume there are three qualities of rice: first, second, third, starting from high to low. First high, second medium, third low quality of rice. ఇప్పుడు A ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు B దగ్గర నుంచి దట్ హీ వాంట్స్ ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్, బట్ B డెలివరీ చేసింది థర్డ్ క్వాలిటీ, లో క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్. ఈజ్ ఇట్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్? బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషనే కదా అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ 1000 రూపీస్ అండ్ 1000 రూపీస్ నేను పే చేసా, బట్ థర్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ 200 రూపీస్. ఏ కైనా లాస్ ఎంత? 800 లాసా? బికాస్ నేను ఆర్డర్ చేసుకుందేమో ఫస్ట్ క్వాలిటీ రైస్ అండ్ పే కూడా చేస్తాను 1000 రూపీస్, బట్ నా డెలివరీ చేసింది థర్డ్ క్వాలిటీ రైస్. దాని యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎంత? 200. అంటే నాకు లాస్ అయింది ఎంత? 800. సో నేను ఏం చేస్తానంటే సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా నాకు ఇది కావాలన్నా, బట్ నువ్వు నాకు ఇది ఇచ్చావు అంటే యూ హ్యావ్ బ్రీచ్డ్ కండిషన్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. ఐ విల్ ఎలెక్ట్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. నేను దీన్ని వారంటీ బ్రీచ్ చేసినట్టు ట్రీట్ చేస్తా అంటున్నాం. అంటే సింపుల్ గా నువ్వేం భయపడకు, నేను కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేయను, నాకు పర్లేదు, ఏం కాదు, థర్డ్ క్వాలిటీ రైస్ అని నేను తింటాను, బట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు పే దిస్ లాస్ విచ్ హ్యావ్ అక్కర్డ్. ఆ లాస్ నా పే సరిపోతుంది, అంతకుమించి నాకు ఎక్కువ ఏమవుతుంది. ఓకేనా? దీస్ టూ ఆర్ వాలంటరీ. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా బయర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ వాలంటరీలీ డూయింగ్ దట్ యాక్ట్. వాడు ఆ యాక్ట్ ని చేస్తున్నాడు. దాట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాలంటరీ వేవర్. ఆన్ ది అదర్ సైడ్ విల్ ఫైండ్ కంపల్సరీ వేవర్. అచ్చా, ఇవి ఇంపార్టెంట్. దీనిలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ ఈస్ నాన్ సపరబుల్ అండ్ ద బయర్ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ సమ్ గుడ్స్. ఎగ్జాంపుల్,
See, there are two parties, A and B. Okay na? Another example. See, A and B, ఇద్దరు parties ఉన్నారు, where A is seller, B is buyer. See, buyer ki he wants basmati rice. You know basmati rice? బాస్మతి రైస్ తెలుసు కదా, బిర్యానీలో ఉంటుంది బాస్మతి రైస్. సో బి వాళ్ళ ఇంట్లో బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సో హీ ఆర్డర్డ్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్. బట్ సెల్లర్ ఏం చేశారంటే హీ డెలివర్డ్ అ రైస్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ బోత్ బాస్మతి అండ్ లో గ్రేడ్ రైస్, లో క్వాలిటీ రైస్, రెండింటిని కలిపిచ్చాడు. లో క్వాలిటీ రైస్ ఉంది, బాస్మతి రైస్ రెండు ఉంది, ప్యాక్ చేసి ఇచ్చాడు. బయ్యర్ చూశాడు, ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకున్నాడు. వాడికి బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అర్థమైనా కూడా హీ హాస్ యాక్సెప్టెడ్ ద గుడ్స్. వాడు గూడ్స్ని ఏం చేశాడు, యాక్సెప్ట్ చేశాడు. వాడి డెలివరీ చేసిన ప్యాకెట్ ఉంది కదా, దాంట్లో బాస్మతి రైస్ ఉన్నాయి అండ్ రెండు మిక్స్ చేసి ఉన్నాయి. బట్ మనకు క్లియర్గా ఏం కావాలి, బాస్మతి రైస్. అచ్చా, మీరు లో క్వాలిటీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేషన్ బియ్యం తెలుసా, వాటి కింద ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కదా, తినలేం మనం ఎక్కువ. బాస్మతి రైస్ కావాలరా మనం ఆర్డర్ చేసుకుంటే వాడు ఏం చేశాడు, ఒక ప్యాకెట్లో రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఇచ్చాడు. చూసుకుంటే రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ బయర్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. బయర్ యాక్సెప్ట్ చేశాడు. టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఇన్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ ఇట్ సపరబుల్ ఆర్ నాన్ సపరబుల్? ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ నాన్ సపరబుల్ కదా. ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ కూర్చుంటావారా? ఇట్స్ క్లియర్లీ నాన్ సపరబుల్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ దిస్ బయర్ బి హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ ద గూడ్స్ ఐదర్ పార్ట్ ఆర్ హోల్. నువ్వు కొద్దిగా యాక్సెప్ట్ చేసినా ఆర్ మొత్తాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినా నాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసావా లేదా, చేసావు. అండ్ ఈ కాంట్రాక్ట్లో గూడ్స్ ఏంటి, నాన్ సెపరబుల్. లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంకా ఈ బయర్కి ఆప్షన్ లేదు. ఈవెన్ దో ఇక్కడ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు వేవ్ ఇట్ ఆఫ్ కంపల్సరీ. అందుకే ఈ వేవ్ని ఏమంటున్నాం మనము, కంపల్సరీ వేవర్ అంటున్నాం. అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ? ఇక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేసావు గూడ్స్ని, యాక్సెప్ట్ చేసావు అండ్ ఆ కాంట్రాక్ట్లో గూడ్స్ ఆర్ నాన్ సపరబుల్. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇట్స్ బెటర్ యూ హ్యావ్ టు వేవ్ ఇట్ ఆఫ్, దట్ టు కంపల్సరీ. నీకు ఇంకా ఆప్షన్ లేదు. వన్స్ ఆ గూడ్ని యాక్సెప్ట్ చేసావంటే ఇంకా నువ్వు తర్వాత కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేయలేం. ద ఎంటైర్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్, ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం పాయింట్ ఏంటంటే బయర్, ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, బయర్ విల్ లూజ్ హిస్ రైట్ టు క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. వాడుకున్న రైట్, క్యాన్సిల్ చేసుకున్న రైట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని లూజ్. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఒకటి, వాడే వాలంటరీగా వదిలేసుకోవచ్చు. రెండు, కంపల్సరీగా లానే చెప్పేస్తుంది నువ్వు లాస్ అయిపోయావు అని. ఇద్దరు ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ రెండు కూడా. వాలంటరీ రెండు చూసాం, కంపల్సరీలో థర్డ్ వన్ చూసాం. నౌ ద ఫోర్త్ వన్, వేర్ ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ వేవ్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే కండిషన్ బ్రీచ్ చేసినా కూడా లాని ఎక్స్క్యూజ్ చేసింది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఏం కాదు, కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదని. ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే ఏ హ్యాస్ టు సెల్ హై అండ్ ప్లాస్టిక్. హై అండ్ ప్లాస్టిక్స్, మనకి ప్లాస్టిక్లో కూడా గ్రేడ్స్ ఉంటాయి, క్వాలిటీ ఉంటుంది. మనకి బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ప్లాస్టిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లో గ్రేడ్ అనుకుందాం. అదే మనము పర్సనల్ వాటర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ప్లాస్టిక్ కాస్త థిక్గా ఉంటుంది, ఫైబర్ లా ఉంటుంది కాస్త ఇంచుమించు. లెట్స్ అస్యూమ్ అట్లానే ప్లాస్టిక్స్ ఒక 3 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఫ్రమ్ హై టు లో, హై, మీడియం, లో. ఇప్పుడు ఈ ఏ బితోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు, దాట్ నేను నీకు హై అండ్ ప్లాస్టిక్ డెలివరీ చేస్తా అని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఒక 1 వీక్లో డెలివరీ చేస్తున్నాడు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ డ్యూరింగ్ దిస్ 1 వీక్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ దిస్ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బ్యాన్. ఓన్లీ హై అండ్ ప్లాస్టిక్ని బ్యాన్ చేసింది గవర్నమెంట్. Now tell me, can A will deliver the high end plastic to B? No. అంటే there is a breach of condition. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో B has to accept it, ఆప్షన్ లేదు. అండ్ he lose the right to cancel the contract. నువ్వు ఇప్పుడు ఈ బేసిస్ మీద కాంట్రాక్ట్ని క్యాన్సిల్ చేస్తుంటే కుదరదు, బికాస్ ఆ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ని లా ఏం చేసింది, ఎక్స్క్యూజ్. ఓకేనా, దిస్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్క్యూజ్డ్ బై ద law because of an impossible event. What is that impossible event? Ban on plastic, ban on high end plastic. అర్థమైందా? మరి ఈ సిచ్యువేషన్లో what these two people has to do is they have to sit
అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్. ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ వాళ్ళు తీసుకొని రావాలి బై నెగోషియేషన్. ఇప్పుడు కామన్ లాజిక్ అప్లై చేస్తే హై అండ్ ప్లాస్టిక్ సడన్గా గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది. ఇప్పుడు బీకి హై అండ్ ప్లాస్టిక్ కావాలి, ఏమో డెలివర్ చేయలేడు, దాన్ని లా ప్రొహిబిట్ చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇద్దరు కలిసి కాంట్రాక్ట్ని మాడిఫై చేసుకోవాలి. దాట్ మనం ఎంటర్ అయింది హై అండ్ ప్లాస్టిక్, బట్ ఇప్పుడు పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి విల్ గో విత్ మీడియం వన్. దట్స్ బెటర్ కదా. బట్ బీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రైట్ టు క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా? Where the fulfillment of any condition or warranty is excused by the law by reason of impossibility. Example కి లింక్ చేసుకోండి, అర్థమవుతుంది క్లారిటీగా. ఓకే, నెక్స్ట్ conditions and warranties. Just now we have discussed. One is essential, another one is collateral. Out of these, some will be expressly mentioned in the contract. ఉన్న కండిషన్స్ లో మనం కొన్ని కాంట్రాక్ట్ లో ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేసుకొని ఉంటాం. ఎక్స్ప్రెస్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. మనం కొన్ని కండిషన్స్ ని వారంటీస్ ని కాంట్రాక్ట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసుకొని ఉంటాం దట్ దీస్ ఆర్ మై కండిషన్స్, దీస్ ఆర్ మై వారంటీస్ అని. వీల్ కాల్ దోస్ కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్ as express conditions and express warranties. But there will be some which even though you have not mentioned in the contract, వాట్ నువ్వు కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకోలేదు, అయినా కూడా లా అజ్యూమ్స్ దట్ దోస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. కొన్ని కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్ ఉంటాయి, ఆ కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్ మీరు కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకోకపోయినా కూడా లా అజ్యూమ్స్ దట్ దోస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. సో దాట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ దిస్ పార్ట్, బికాస్ ఇవి మీ ఇష్టం కదా. సెల్లర్ అండ్ బయర్ అగ్రీ మెన్షన్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వాల్సిందే, నో డౌట్. బట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద అదర్ పార్ట్ విచ్ ఆర్ ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్ అండ్ ఇంప్లైడ్ వారంటీస్. వీటిని మనము ఇంప్లైడ్ కండిషన్స్ అండ్ ఇంప్లైడ్ వారంటీస్, వీటిని ఏమంటాం మనం? ఎక్స్ప్రెస్ కండిషన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ వారంటీస్. ఇవి అవసరం లేదు మనకి. So now we'll start implied conditions and implied warranties. First one, starting with implied conditions. Condition as to title. టైటిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓనర్షిప్. ఓకేనా? పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ అజ్యూమ్ సాత్విక్ is going to sell a tractor to Shiva. But the problem is he is not the owner of this tractor. వాడు కాదు ఓనర్. థెఫ్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థెఫ్ట్ చేసాడు, ఆ ట్రాక్టర్ థెఫ్ట్ చేసి ఆ ట్రాక్టర్ని ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాడు? శివాకి సేల్ చేస్తున్నాడు. అచ్చా, హూ ఇస్ సెల్లర్, హూ ఇస్ బయర్? సాత్విక్ ఇస్ సెల్లర్ అండ్ శివ ఇస్ బయర్. టెల్ మీ వన్ థింగ్, whether this seller Satvik is having any right to sell this good to Shiva? No. వాడు శివాకి ఆ ట్రాక్టర్ ని సేల్ చేసే రైట్ లేదు. ఎందుకు లేదు? బికాస్ వాడు ఓనర్ కాదు కదా. కెన్ ఐ సెల్ యువర్ గుడ్? నో. కెన్ ఐ సెల్ మై గుడ్? ఎస్, బికాస్ ఐఎమ్ ద ఓనర్. ఎవరో గుడ్ నేను ఎట్లా సేల్ చేస్తా? నా దగ్గర ఓనర్షిప్ లేనిది. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో ద ఇంప్లైడ్ కండిషన్ ఈస్, కండిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సిగ్నిఫికెంట్ అని కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అ పాయింట్ విచ్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్ అని. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే, ద సెల్లర్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు సెల్ ద గుడ్ మస్ట్ హ్యావ్ రైట్ టు సెల్ ద గుడ్. When a seller will have right to sell the good if he is the, exactly, if he is the owner, then he'll have a right to sell the good. So the implied condition here is every seller should have a right to sell the good. అదే సేల్ కేసులో. అదే అగ్రిమెంట్ టు సెల్ కేసులో ఎవ్రీ సెల్లర్ షుడ్ హ్యావ్ అ రైట్ టు సెల్ ద గుడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అంటే ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఫ్యూచర్లో కదా. ఆ ఫ్యూచర్లో నీకు ఓనర్షిప్ రావాలి, అప్పుడు నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయి. అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఓనర్షిప్ ఉండాలని రూల్ లేదు కదా. బట్ పాయింట్ హియర్ ఈస్, అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సేల్, ఐ మీన్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఓనర్షిప్ నీకు ఉంటే చాలు. ఓకేనా? దట్స్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్ విచ్ ఇస్ కండిషన్ రిలేటెడ్ టు టైటిల్. ఓకే, సెకండ్ వన్. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ అండి, సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్. డిస్క్రిప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ద గుడ్, ఐ మీన్ ద బయర్ విల్ డిస్క్రైబ్ ద గుడ్ విచ్ హీ వాంట్స్. వాడికి కావాల్సిన గుడ్ని వాడు డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ద డిస్క్రిప్షన్.
And if buyer describe the good he wants, then seller has to deliver the good according to the description. మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? కాపర్, ఫాస్టెండ్, వెసల్. గుర్తుందా? ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దెర్ ఇస్ అ షిప్, ఆ వుడెన్ షిప్. మీకు తెలుసుగా వుడెన్ షిప్. నార్మల్గా వుడెన్ షిప్ అంటే మనము వాటర్లో దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అట్లా అని కాదు, షిప్ వామ్స్ ఉంటాయి కదా, షిప్ వామ్స్ వల్ల కానీ మెరైన్ క్రియేచర్స్ ప్లాంట్స్ వల్ల కానీ దానివల్ల దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వుడ్. ఆ బాటమ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, ఈ బాటమ్ పార్ట్ని మనం ఏమంటామంటే హల్ అంటాం. హల్క్ కాదు, హల్. ఆ బాటమ్ పార్ట్ని మనం హల్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటాం. అది వుడ్ అయినప్పుడు అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఈ షిప్ వామ్స్ వల్ల కానీ ఈ మెరైన్ క్రియేచర్స్ వల్ల కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. That's why what buyer asked is, what buyer described is, I want this hull to be coated with copper. నాకు ఈ హల్ మొత్తం కూడా కాపర్ కోటింగ్ కావాలి అన్నాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ద గుడ్ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్. వాడికి కావాల్సిన గుడ్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు సెల్లర్ ఏం చేయాలి? హీ హ్యాస్ టు డెలివర్ ద గుడ్ అకార్డింగ్ టు ద డిస్క్రిప్షన్, అంటే కాపర్ కోటింగ్ ఇచ్చి ఇవ్వాలి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హీ హ్యాస్ కోటెడ్ పార్ట్లీ. ఆ షిప్ కి పార్ట్ మాత్రమే, ఫ్రంట్ పార్ట్ మాత్రమే కాపర్ కోటింగ్ అప్లై చేశాడు, ఇంకా రిమైనింగ్ బ్యాక్ పార్ట్ అప్లై చేయాలి. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ as breach of condition? Yes. Now what's that implied condition? Sale by description. If the buyer describe the good he wants, seller has to deliver the good according to that description. Okay na? Description అంటే మీనింగ్ ఏంటి? The good, the buyer describing the good he wants. Okay. The second one. Next, third one. Sale by, fourth one. Sale by sample. నార్మల్గా సేల్ అవుతున్నప్పుడు బయర్ విల్ చెక్ సమ్ శాంపుల్స్ కదా. శాంపుల్ చెక్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే దెన్ హిల్ ఆర్డర్ బల్క్ మోర్. అదే బల్క్ అంటాం దాన్ని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయర్ విల్ చెక్ ద శాంపుల్, దాని తర్వాత కూడా బల్క్ ఆర్డర్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ స్వీట్ షాప్ కదా, స్వీట్ షాప్ పుల్లారెడ్డియా, పుల్లారెడ్డి, శివ సిఏ ఫౌండేషన్ 70% పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి మంచి స్వీట్స్ కొందామని పుల్లారెడ్డికి వెళ్ళాడు. ఓకేనా, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, రిలేటివ్స్ అందరికి గిఫ్ట్ ఇద్దామని స్వీట్ బాక్సెస్. సో శివ పుల్లారెడ్డికి వెళ్ళాడు. ఆబ్వియస్లీ మనం శాంపుల్ తీసుకుంటాం కదా టు చెక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ స్వీట్. శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు పుల్లారెడ్డి వాళ్ళు కొన్ని శాంపుల్స్ ఇచ్చారు మన శివకి. లెట్స్ అజ్యూమ్ a స్వీట్ కాల్డ్ కాజు బర్ఫీ. కాజు బర్ఫీ, కాజు బర్ఫీ ఉందనుకుందాం. వాడు శాంపుల్ తీసుకున్నాడు, టేస్ట్ చేశాడు, నచ్చింది. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ శాంపుల్ హీ ఆర్డర్డ్ బల్క్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా, ఆ శాంపుల్ తిన్న తర్వాత వాడు బల్క్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు. నౌ ద క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, టెల్ మీ వన్ థింగ్, వెదర్ ద శాంపుల్ అండ్ దిస్ బల్క్ హ్యాస్ టు బి సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆర్ మే బి డిఫరెంట్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. కంపల్సరీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. నువ్వు శాంపుల్ ఒకటి ఇచ్చి బల్క్ ఒకటి ఇవ్వచ్చా? దెన్ శాంపుల్ పర్పస్ ఏంటి? అంతే కదా, శాంపుల్ పర్పస్ ఏంటి? నాకు కావాల్సిన గుడ్ ఫీచర్స్, క్వాలిటీ దీంట్లో ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి. దట్ ఈస్ వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ శాంపుల్స్. మరి ఇట్లా నీ శాంపుల్ పర్పస్ అయినప్పుడు హౌ ఇట్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద బల్క్? ఉండకూడదు కదా. దట్స్ వై శాంపుల్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ విత్ ద బల్క్. సెకండ్ వన్, ఇప్పుడు బల్క్ ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు can buyer have an opportunity to examine the goods? Yes. So the obligation has been given to seller. Seller has to provide normal ordinary examination to the buyer to properly examine the good. Opportunity istam manam, adi check cheskona లేదా the buyer responsibility, మనకు అవసరం లేదు. But if he wants, we have to give that opportunity. Third one వచ్చేసి
the goods you have supplied, అంటే the bulk you have supplied must be free from latent defect. లేటెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హిడెన్ డిఫెక్ట్. దానికి నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. హిడెన్ డిఫెక్ట్ దానికి నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, విచ్ ఈస్ సి దేర్ ఆర్ టూ పార్టీస్, ఏ అండ్ ఆర్మీ, ఇండియన్ ఆర్మీ. ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళకి లెదర్ బూట్స్ కావాలి, స్ట్రాంగ్ లెదర్ బూట్స్ కావాలి, విచ్ ఇస్ సఫిషియంట్ టు యూస్ అట్ దేర్ కండిషన్స్. వాళ్ళున్న కండిషన్స్ రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉంటాయి కదా, ఓకేనా? అట్లాంటి కండిషన్స్లో సూట్ అయ్యే లెదర్ బూట్, ఒక ప్రీమియం ప్యూర్ లెదర్ బూట్ కావాలి మాకు అన్నారు. దే వెంట్ టు ఏ స్టోర్. ఏ స్టోర్ ఒక శాంపుల్ ఇచ్చాడు. దట్ శాంపుల్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ గుడ్, చాలా బాగుంది ఆ శాంపుల్, ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ దాట్ శాంపుల్ ఆర్మీ పర్చేస్డ్, ఆర్డర్డ్ బల్క్ ఆర్డర్ చేసుకున్నారు. సమ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ షూస్ ఆర్డర్ చేసుకున్నారు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దిస్ శాంపుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ హిడెన్ డిఫెక్ట్. ఒక హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంది. అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ప్రీమియం, బట్ దాని ఒక 1 వీక్ యూజ్ చేయగా దాని ఒరిజినాలిటీ బయటకు వచ్చేస్తుంది. దాట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ హిడెన్ అ డిఫెక్ట్. ఒక డిఫెక్ట్ మనం హైడ్ చేసాం, ఏదో చేసి హైడ్ చేసాం అనుకోండి. అంటే ఈ 100 బూట్స్ ఈ 1000 బూట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆ హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ ఏ ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా అంటే, సార్ నేను మీకు శాంపుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశానో బల్క్ కూడా అదే ఇచ్చా, బికాస్ దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ సెట్. శాంపుల్ షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ విత్ ద బల్క్, అండ్ మీకు ఎగ్జామిన్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ కూడా ఇచ్చా. అన్ని ప్రాపర్గా ఉన్నాయి కదా, నా ప్రాబ్లం ఏముంది? ఉంది. బికాస్ అన్నీ ఓకే, శాంపుల్ అన్ని బల్క్కి సేమ్ ఉన్నా కూడా దాంట్లో ఒక హిడెన్ డిఫెక్ట్ ఉంది. అట్లా ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ ఫార్మింగ్ అ కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ శాంపుల్, దట్ గూడ్స్ షెల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ లేటెంట్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హిడెన్ డిఫెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ సేల్ బై శాంపుల్. శాంపుల్ బేసిస్ మీద నువ్వు కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. నెక్స్ట్, సేల్ బై శాంపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్లో శాంపుల్ ఉంటుంది, డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? రెండు సాటిస్ఫై చేయాలి. ఈవెన్ వన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్, ఓకేనా? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, there are two parties, A and B. A is having an oil store, okay na? One day B went to that oil store and he ordered sunflower oil. Sunflower oil లో let's assume 3 samples ఉంటాయి అనుకుందాం. సేమ్ హై క్వాలిటీ, మీడియం క్వాలిటీ, లో. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఉంటాయి అనుకుందాం, ఓకేనా? హై, లో, సారీ మీడియం, లో, మోడరేట్. హై, మీడియం, లో చాలు కదా, ఎందుకు పాష్ ఇంగ్లీష్? మళ్ళీ మోడరేట్ అంటే అర్థం అవడానికి మినిమం డిగ్రీ చేసి ఉండాలి. కింద స్థాయి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఎందుకు. సో హై, మీడియం అండ్ లో, సింపుల్. సో బి ఒక శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, విచ్ ఈస్ ఏ, 1. విల్ లెటర్ దిస్, మనం వీటికి లెటర్స్ ఇద్దాం, అది బెస్ట్. ఏ, ఏబి వాడుకున్నాం, యూజ్ చేసుకున్నాం కదా. విల్ స్టిక్ విత్ నంబర్స్ 1, 2, 3. బి కావాల్సింది ఏ క్వాలిటీ? 1, నెంబర్ 1 క్వాలిటీ. బి కావాల్సింది ఏంటి? నెంబర్ 1 క్వాలిటీ. దాట్ టు డిస్క్రిప్షన్. వాట్ ద ఆయిల్ హీ వాంట్స్? సన్ఫ్లవర్. దట్స్ వాట్ హీ డిస్క్రైబ్డ్. నాకు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కావాలి అండ్ ఐ వాంట్ ఫస్ట్ శాంపుల్. ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్స్ గివెన్ బై యూ. నువ్వు ఇచ్చిన శాంపుల్స్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను, దాంట్లో నాకు ఈ క్వాలిటీ బాగా నచ్చింది, నాకు అది ఇచ్చేసాను. కేస్ నెంబర్ 1. If A provided olive oil with first sample ఇచ్చాడు, నెంబర్ 1 శాంపుల్ ఇచ్చాడు, బట్ ఇచ్చింది ఏంటి? ఆలివ్ ఆయిల్. ఇస్ ఇట్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్? నో, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as breach of condition because you have not delivered the good which I want కదా. I want sunflower oil, but you delivered olive oil, which means you have not delivered the good according to the description given by the buyer. Breach of condition. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది? డిస్క్రిప్షనా, శాంపులా? డిస్క్రిప్షన్. కేస్ నెంబర్ 2. వాడు డెలివరీ చేసిన సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, బట్ ఇచ్చింది సెకండ్ శాంపుల్. ఇస్ ఇట్ స్టిల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్? ఎస్. ఇప్పుడు బ్రీచ్ చేసింది డిస్క్రిప్షనా, శాంపులా? శాంపుల్. థర్డ్, ఆలివ్ ఆయిల్, సెకండ్ శాంపుల్. ఈసారి 2 అయ్యాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఒకటైతేనే బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ అన్నప్పుడు 2 అయితే కూడా బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్
you satisfy both description and sample, then only it is considered as valid contract. There is no breach of condition. So in some situations where sample and description are included, then you have to satisfy both sample and description. Done. Next. Condition as to quality or fitness. See, now we are having three qualities. Okay. We'll categorize those remaining 3 points in quality. 1. Quality which should be fit for particular purpose. Quality which should be fit for general purpose. దీనికే ఇంకో నేమ్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, మర్చెంటబిలిటీ. రైటింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారా? చేయకండి, అన్సోర్మెంట్ అవుతారు. లాస్ట్లీ, క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ పర్పస్. దీనికి కూడా ఇంకో నేమ్ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ wholesomeness. Now we'll discuss one by one. We'll start with general purpose. మనం జనరల్ పర్పస్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్ ఏం చెప్తుందంటే, సెల్లర్ ఒక గూడ్ సేల్ చేసినప్పుడు దాట్ షుడ్ బి ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్ వేర్ ద బయర్ యూస్ ఇట్. యాజ్ ఎ నార్మల్ బయర్గా ఆ గూడ్ని ఎట్లా అయితే వాడు లైక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడో, ఆ గూడ్కి ఎట్లాంటి క్వాలిటీ ఉండాలి, ఏ కండిషన్లో ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడో ఆ కండిషన్లో గూడ్ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక కార్ షోరూమ్కి వెళ్ళాం. ఒక మంచి న్యూ కార్, ఆ న్యూ కార్ని పర్చేస్ చేయడానికి, మన ఫస్ట్ హ్యాండ్ కార్ని పర్చేస్ చేయడానికి షోరూమ్కి వెళ్ళాం. వాడు నీట్గా ప్యాక్ చేసి పెట్టాడు మన కార్ని. ఓపెన్ చేసి చూస్తే దాట్ ఈస్ ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్. దానికి మొత్తం స్క్రాచెస్ పడిపోయి ఇలా ఉంది, సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ లాగా ఉంది. విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్? నో, బికాస్ ద కార్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద జనరల్ పర్పస్ విచ్ ద బయర్ వాంట్స్ కదా. అర్థమవుతుందా? జనరల్ పర్పస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, వాట్ ఈజ్ ద బయర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్. వాడికి కావాల్సిన మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఉండాలి, మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండాలి. నేను స్పెసిఫిక్గా ఈ బయర్ అని చెప్పట్లా, బికాస్ ఇది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, పర్టికులర్ పర్పస్ చెప్తాను. నేను జనరల్గా అంటున్నాను. నేను జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక కార్ పర్చేస్ చేయడానికి కార్ షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి బయర్, ఏ బయర్ అయినా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? అది నీట్గా ఉండాలి, ఫస్ట్ హ్యాండ్ కార్ అనే కదా. అలా కాకుండా స్క్రాచెస్ ఉన్నా, డెంట్స్ ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్నా? ఎవడు చేయడు. దట్ ఈస్ వాట్ అ కార్ విచ్ షుడ్ బి ఫిట్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్. అది ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు అట్లా లేకపోతే వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. దాన్నే వర్డ్ ఏం యూస్ చేసాం మనం? మర్చెంటబిలిటీ. ఇప్పుడు జనరల్ నుంచి స్పెసిఫిక్ వద్దాం. స్పెసిఫిక్ అంటే పర్టికులర్ పర్పస్. ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే ప్రతి గూడు అందరూ బయర్స్ ఎలా అయితే దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ ఫిట్నెస్ దానికి ఉండాలి, ఆ క్వాలిటీ దానికి ఉండాలి. అది మర్చెంటబిలిటీ. బట్ కొంత సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసే పర్పస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి కావాల్సిన, ఆ గూడుకి కావాల్సిన పర్పస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ పర్పస్కి సూట్ అయ్యే గూడు ఇవ్వాలి. మరి ఆ పర్పస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? యాజ్ అ బయర్గా నాకు ఇంటిమేట్ చేయాలి కదా, బికాస్ నీ పర్పస్ ఏంటో నాకేం తెలుస్తుంది? ఎస్ ఆర్ నో? హౌ డూ ఐ నో యువర్ పర్పస్? సో పాయింట్ నెంబర్ 1 హియర్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ అబౌట్ ద పర్టికులర్ purpose of the good you want. నీకు కావాల్సిన కూడా నాకు చెప్తేనే కదా తెలుస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. నాకు ఒక బాటిల్ స్టోర్ ఉంది అనుకుందాం. బాటిల్స్, బాటిల్స్, వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ బాటిల్స్, స్టీల్ బాటిల్, ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఫ్యాన్సీ బాటిల్స్, కాపర్ బాటిల్స్, థర్మాస్ అన్నీ ఉంటాయి నా దగ్గర. బాటిల్ స్టోరే ఉంది నా దగ్గర. ఆ బయర్ కేమ్. హూ ఇస్ దట్ బయర్? లెట్స్ అస్యూమ్ సాత్విక్. సాత్విక్ కేమ్ టు మై స్టోర్. వాడు ఏమన్నాడంటే, సార్, ఐ వాంట్ అ బాటిల్ విచ్ హ్యాస్ టు హోల్డ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఇట్. నాకు బాటిల్ కావాలి, దాట్ బాటిల్ హ్యాస్ టు హోల్డ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను హాట్ వాటర్ ఆ బాటిల్లో ఫిల్ చేశాను అనుకోండి, అది అట్లానే హోల్డ్ చేసి ఉంచాలి హాట్నెస్ని.
ఎగ్జాంపుల్ నేను కోల్డ్ వాటర్ ఫిల్ చేశాను అనుకోండి, అది అట్లానే కోల్డ్నెస్ని హోల్డ్ చేసి ఉంచాలి. ఐ నీడ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ బాటిల్. అంటే ఇక్కడ వాట్ సాత్విక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంటిమేట్ ద పర్టిక్యులర్ పర్పస్, ద గుడ్ విచ్ హీ వాంట్స్. వన్ థింగ్. నౌ ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. తర్వాత సెకండ్ వన్ ఏంటంటే, యాజ్ అ సెల్లర్గా మరి నేనేం చేయాలి? నీకు సూట్ అయ్యే బాటిల్, నీ పర్టికులర్ పర్పస్కి సూట్ అయ్యే బాటిల్ నేను ఇవ్వాలి కదా. నేను ఇచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ మై స్కిల్ అండ్ జడ్జిమెంట్. నేను ఇచ్చిన స్కిల్ అండ్ జడ్జిమెంట్ మీద నువ్వు డిపెండ్ అవ్వాలి. అంటే నేను చెప్పిందే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసావు డైరెక్ట్లీ, చేస్తుండాలి డైరెక్ట్లీ. సెకండ్ కండిషన్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, దిస్ సెల్లర్, మీ, I have to, I am a dealer of such goods. I have to be a dealer of such goods. ఓకేనా? నేను ఆ గూడ్స్ని డీల్ చేసే పర్సన్ అయి ఉండాలి, బికాస్ దట్స్ హౌ ఐ విల్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. దట్స్ వై యూ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ మీ. అందుకే నా మీద నువ్వు డిపెండ్ అయి ఉంటావు, అందుకే నా పర్పస్ చెప్పుంటావు. అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్లర్ మస్ట్ బి a dealer of such kind of goods. So these are the three conditions which has to be satisfied in case of particular purpose. Now coming to the example. Example ఏంటి? సాత్విక్ ఒక బాటిల్ కావాలి. ఏం బాటిల్ అంట? విచ్ హోల్డ్స్ ద టెంపరేచర్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఆ టెంపరేచర్ హాట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా కోల్డ్ అయినా అవ్వచ్చు. సాత్విక్ లాగా హాట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా కోల్డ్ అవ్వచ్చు. సో హోల్డ్స్ ద టెంపరేచర్. సో వాడు ఏం చేశాడు? వాడు పర్టికులర్ పర్పస్ నాకు ఇంటిమేట్ చేశాడు. నేను దాని బేసిస్ మీద ఒక 3 బాటిల్స్ సజెస్ట్ చేశాను. సార్ మీ చెప్పిన పర్టికులర్ పర్పస్కి 3 బాటిల్స్ సజెస్ట్ సూట్ అవుతున్నాయి. యూ క్యాన్ చూస్ ఇదర్ ఆఫ్ ఇట్. నేను ఫస్ట్ బాటిల్ చూస్ చేసుకున్నాడు. అంటే హీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద సెల్లర్ స్కిల్ అండ్ జడ్జ్మెంట్. సెకండ్ వన్. అండ్ ఐఎమ్ ద డీలర్ ఆఫ్ సచ్ గుడ్స్. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ స్టోర్. Obviously, I will have knowledge of it. So I'm a dealer of such goods. So since all these conditions have been satisfied, ఇక్కడ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యాయి. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ దట్ గుడ్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద పర్పస్ గివెన్ బై ద సాత్విక్, then it is obviously considered as breach of condition. That is what our condition, implied condition. ఆ implied condition ఏంటి? Condition as to quality or fitness ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్. ఇంకా దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. కండిషన్ యాజ్ టు క్వాలిటీ ఆర్ ఫిట్నెస్ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్. దానికి 3 కండిషన్స్ ఏంటి? 1, బయర్ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ నోన్ టు ద సెల్లర్ ద పర్టికులర్ పర్పస్ ఫర్ విచ్ ద గుడ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. మన ఎగ్జాంపుల్లో ఆ పర్పస్ ఏంటి? టెంపరేచర్. ఇట్ హ్యాస్ టు హోల్డ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ ఇట్. ఐ నీడ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ బాటిల్. సెకండ్ వన్, ద బయర్ షుడ్ రిలై ఆన్ ద సెల్లర్ స్కిల్ అండ్ జడ్జ్మెంట్. Third one, the goods must be of a description dealt in by the seller. Simple ga cheppalante, he must be the dealer of such goods. Now, what's the difference between description, sale by description, and condition as to quality or fitness? General గా దీన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దీనికి డిస్క్రిప్షన్ పాయింట్ రాయాలా, పర్టికులర్ పర్పస్ పాయింట్ రాయాలా అర్థం కాదు. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇట్? సి, డిస్క్రిప్షన్ అంటే నువ్వు గూడ్, నీకేం కావాలో ఆ గూడ్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నావు. ఎగ్జాంపుల్, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ సాత్విక్ ఆ స్టోర్కి వచ్చి నాకు కాపర్ బాటిల్ కావాలన్నాడు. నాకు ఏ బాటిల్ కావాలి? కాపర్. యూనో కాపర్ బాటిల్, కాపర్ వాటర్ బాటిల్ తెలుసు కదా మనకి. స్టీల్ ఉంటుంది, కాపర్ ఉంటుంది, ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటాయి వేరియంట్స్. సి, హీ కేమ్ టు మై షాప్ అండ్ హీ ఆర్డర్డ్, ఐ వాంట్ కాపర్ వాటర్ బాటిల్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? ఇస్ ఇట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ క్వాలిటీ ఆర్ ఫిట్నెస్? డిస్క్రిప్షన్ అది. సి, హీ వాంట్స్ టు డిస్క్రైబ్ ద గుడ్ హీ వాంట్స్. అలా కాకుండా ఇఫ్ సాత్విక్ కేమ్ అండ్ హీ సెడ్ దట్ ఐ నీడ్ అ వాటర్ బాటిల్ విచ్ హోల్డ్స్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇన్ ఇట్, దెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ మీ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గుడ్ హీ వాంట్స్. దాన్ని పర్టికులర్ పర్పస్. దట్స్ అ క్లియర్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ పర్టికులర్ పర్పస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ని క్వశ్చన్ని అనలైజ్ చేసుకోగలుగుతారు కదా. అండ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కండిషన్ యాజ్ టు మర్చెంటబిలిటీ. మనకి 3 క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కదా. 1, క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పర్పస్. 2, క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్. జనరల్ అందరూ దేని యూస్ చేస్తారు, దాన్ని మర్చెంటబిలిటీ అంటాం. 3,
Quality in terms of consumption purpose. This is completely dedicated to eatables like vegetables, fruits. It must be healthy and it must be fit for consuming. అది కన్జ్యూమ్ చేసేలాగా ఉండాలి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ మనకి మిల్క్ కేసులో ఎక్స్పైరీ అయిపోతే బ్యాక్టీరియా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? మిల్క్ కేసులో ఎక్స్పైరీ అయిపోతే బ్యాక్టీరియా వచ్చేస్తుంది. మరి అట్లా బ్యాక్టీరియా వచ్చిన మిల్క్ని ఎవరైనా కన్జ్యూమ్ చేస్తారా? అంటే విల్ కాల్ దాట్ మిల్క్ యాజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ కన్జంప్షన్ పర్పస్. బట్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ సెల్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్స్, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్, దాన్నే కండిషన్ యాజ్ టు హోల్సమ్నెస్ అంటాం. మన ఎగ్జాంపుల్ బాగుంటుందా? ఏది? పల్లి బజ్జీ. వద్దులేండి, అంత టైం లేదు మనకి. దానికి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మళ్ళీ. సో యూ హ్యావ్ దట్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైంది కదా? అయితే మిల్క్లో బ్యాక్టీరియా కానీ, బ్రెడ్లో ఫంగస్ కానీ, బ్రెడ్లో ఫంగస్ వచ్చేస్తుంది. ఈ మిల్క్ కానీ బ్రెడ్ కానీ వీటి ఎక్స్పైరీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. హార్డ్లీ 4 to 5 days ఉంటాయి. వీటి కేసులో ఎక్కువ ఉంటాయి. డేట్ మిస్టేక్ ఉంది, ఎక్స్పైరీ డేట్ మిస్టేక్ ఉంది, మనం పర్చేస్ చేసాం, తర్వాత ఫంగస్ వచ్చేసింది బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ, యూ కెన్ ఫైల్ కేసు. అదే పాయింట్. ద పాయింట్ ఈస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ద గుడ్ మస్ట్ బి లైక్ నో ఇట్ మస్ట్ బి, ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటారు, దానికి ఫంగస్ వచ్చేసి ఉండాలి ఎప్పుడు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు. బికాజ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత వస్తే అది నీ ఇష్యూ అవుతుంది. ఓకేనా? బయర్ మస్ట్ బి బయర్, లేదా బయర్ బియర్ అంటాం అప్పుడు, క్యావేట్ ఎంటర్ అప్లై అవుతుంది. ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇఫ్ ద గుడ్ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ కన్సంప్షన్ దెన్ నో ప్రాబ్లం కదా. అది పాయింట్. మరి అది కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు కన్సంప్షన్కి ఫిట్ అయి ఉందా లేదా ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటాము? తర్వాత ఫంగస్ వచ్చేస్తే చూడలేదనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తావు? వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. టెస్ట్ చేయాలి. మనకి సైంటిస్ట్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఈ ఫంగస్ ఎప్పటి నుంచి, ఏ డేట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఏ టైం నుంచి స్టార్ట్ అయింది కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. సో క్లారిటీ ఉంటుంది. అది మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ముందే వచ్చేసింది అనుకో, యూ కెన్ సీ ఆన్ హిమ్. లేదనుకుంటే మనకే లాస్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్లాయిడ్ వారంటీస్. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్ కాంట్రాక్ట్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలా? కాంట్రాక్ట్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలా? చేసుకుంటేనే సాటిస్ఫై చేయాలా? అవసరమే లేదు. కాంట్రాక్ట్లో మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా దాన్ని సాటిస్ఫై చేయాల్సిందే. ఇఫ్ దాంట్లో ఏ ఒకటి బ్రీచ్ చేసినా దట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు ద బయర్ దెన్? క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్, క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్, బోత్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇంప్లాయిడ్ వారంటీస్. implied warranties again, these are not mentioned in the contract, but law assumes that these are present in the contract. ఇవి కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నట్టే అని లా అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ వీటిల్లో ఏదైనా బ్రీచ్ చేస్తే నువ్వు కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేయలేవు అన్నా, నువ్వు జస్ట్ డ్యామేజెస్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటావు అంతే. దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? వారంటీ యాజ్ టు అన్డిస్టర్బ్డ్ పొసెషన్. ఓకేనా? వారంటీ యాజ్ టు అన్డిస్టర్బ్డ్ పొసెషన్. సి ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏ ఉన్నాడు, బికి వాడి బైక్ సేల్ చేస్తున్నాడు. బైక్ కండిషన్ అంతా ప్రాపర్గానే ఉంది, ఇద్దరు నెగోషియేట్ చేసుకొని ఆ బైక్ని బికి సేల్ చేశాడు. ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ 2 days. ఆఫ్టర్ 2 days ఆ బైక్ మనము నార్మల్గా యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ డే ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆపాడు. ఆ బైక్కి చలాన్ చూశాడు. చలాన్ చూస్తే 10,000 రూపీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ గూడ్ని సేల్ చేసినప్పుడు హీ హాజ్ నాట్ సోల్డ్ ఇట్ విత్ క్లీన్ పొసెషన్. Okay, now he had not sold it with clean possession. He had sold it with disturbed possession. అంతే కదా? ఆ గూడ్ కి డిస్టర్బ్డ్ పొసెషన్ ఉంది, నువ్వు నాకు క్లీన్ గా సేల్ చేయలేవు. అందుకే ఇప్పుడు నేను కాంట్రాక్ట్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకోలేను, కానీ ఈ 10,000 రూపీస్ నేను పే చేస్తుంటాను కదా, అది నీ దగ్గర నుంచి నేను క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. దట్స్ వాట్ క్లెయిమింగ్ డ్యామేజెస్, లాస్ యూ హ్యావ్ సఫర్డ్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వన్, వారంటీ యాజ్ టు అన్డిస్టర్బ్డ్ పొసెషన్. సెకండ్ వన్, వారంటీ యాజ్ టు ఫ్రీ ఫ్రమ్
ఎన్కంబరెన్సెస్ అని ఉంటుంది ఒక వర్డ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టర్మ్ ఫస్ట్. ఎన్కంబరెన్స్, దీనికే ఇంకో నేమ్ ఉంది చార్జ్, దానికి ఇంకో నేమ్ ఉంది సెక్యూరిటీ. ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఎన్కంబరెన్స్ అన్నా, చార్జ్ అన్నా, సెక్యూరిటీ అన్నా సేమ్. దేని తెలుగులో చెప్పాలంటే తాకట్టు, హిందీలో చెప్పాలంటే గిర్వి. ఓకేనా? ఉర్దూకి లియే ఏక్ దబాయా. సో ఎన్కంబరెన్స్, చార్జ్, సెక్యూరిటీ అంటాం, తాకట్టు. ఈ సెక్యూరిటీస్లో మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. 1 ప్లెడ్జ్, 2 హైపోథికేషన్, 3 మార్ట్గేజ్. ఈ 3 కూడా సెక్యూరిటీస్, తాకట్టే. బట్ వీటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్లెడ్జ్ కేసులో మనము మనం సెక్యూరిటీగా ఇచ్చిన అసెట్ని లెండర్కి ఇచ్చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్ వెళ్ళాం, లోన్ తీసుకున్నాం 1 lakh, సెక్యూరిటీ ఏమి ఇచ్చాము? గోల్డ్ ఇచ్చేసాం. గోల్డ్ ఇచ్చేసామంటున్నా అంటే ఆ గూడ్ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ లోన్ని ప్రాపర్గా రీపే చేస్తావో నీ గోల్డ్కి ఇచ్చేస్తారు. దట్స్ వాట్ ప్లెడ్జ్. నెక్స్ట్ హైపోథికేషన్. Hypothecation is also a kind of security. But the only difference point here is you can hold the possession. Borrower can hold the possession. Example, మన క్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఊబర్, ఓలా క్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ క్యాబ్స్ ఆర్ హైపోథికేటెడ్ టు సమ్ బ్యాంక్. కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, కొన్ని క్యాబ్స్ వెనకాల ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. దిస్ కార్ ఇస్ హైపోథికేటెడ్ టు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, దిస్ కార్ ఇస్ హైపోథికేటెడ్ టు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కార్ని బ్యాంక్కి హైపోథికేట్ చేశారు వాళ్ళు, సెక్యూరిటీగా ఇచ్చారు వాళ్ళు. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు కార్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. కార్ ఓనర్షిప్ ఇంకా బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నువ్వు ప్రాపర్గా రీపే చేయకపోతే ఆ లోన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు, బికాజ్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ దట్ యాజ్ అ సెక్యూరిటీ. బట్ నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వాట్ ద డిఫరెన్స్. మరి మార్ట్గేజ్ అంటే, మార్ట్గేజ్ విల్ యూజ్ దిస్ టర్మ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పుట్ సెక్యూరిటీ ఆన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. నువ్వు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ లైక్ ల్యాండ్ కూడా ఇస్తాం అప్పుడప్పుడు. ల్యాండ్ ప్రాపర్టీస్, బిల్డింగ్స్, షాప్స్, గ్యారేజెస్ ఇట్లాంటివి రెంట్కి ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. సెక్యూరిటీగా ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఆ కేసులో మనం ఈ వర్డ్ యూస్ చేస్తాం, మార్ట్గేజ్ అని. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఏ అనే పర్సన్ బి దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు, పుట్టింగ్ హిస్ బైక్ సెక్యూరిటీ, పుట్టింగ్ హిస్ బైక్ అదే సెక్యూరిటీ, హి టుక్ లోన్. ఆ సెక్యూరిటీ కూడా టైప్ ఏంటి? ప్లెడ్జ్. ఆ సెక్యూరిటీ టైప్ ఏంటి? ప్లెడ్జ్. మన ప్లెడ్జ్ కేసులో ఆ బైక్ పొసెషన్ ఎవరికి వెళ్ళిపోవాలి? బీకి వెళ్ళిపోవాలి, లెండర్కి వెళ్ళిపోవాలి కదా. అండ్ నువ్వు ఆ లోన్ రీపే చేసేంత వరకు వాడే ఉంచుకుంటాడు, తర్వాత నీకు ఇచ్చేస్తాడు లోన్ ప్రాపర్గా రీపే చేస్తే. బట్ ఏమన్నానంటే, సార్ ఒక్క 1 day ఆగండి సార్, ఆ బైక్ మీకు ఇచ్చేస్తాను, రేపు ఇచ్చేస్తాను ఆ బైక్ అన్నాను. మీకు ఆ బైక్ నేను రేపు ఇచ్చేస్తా. బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఏం చేశారంటే ఆ బైక్ని సీకి సేల్ చేశాడు. అండ్ డ్యూ టు దిస్ కాంట్రాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. బట్ డ్యూ టు విచ్ సి ఇన్కర్డ్ సమ్ లాస్. సికి లాస్ అయింది. దెన్ హూ హ్యాస్ టు రికవర్ దట్ లాస్? ఏ హ్యాస్ టు రికవర్ దట్ లాస్. అంతే సింపుల్. ఏం చేయాలి? ఆ లాస్ని కాంపన్సేట్ చేయాలి. ఎవరికి? సికి. విచ్ మీన్స్ వీఆర్ క్లెయిమింగ్ ఓన్లీ డ్యామేజెస్. ఇక్కడ ఇంప్లైడ్ వారంటీ ఏంటి? వారంటీ హ్యాస్ టు ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎన్కంబరెన్స్, ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వారంటీ హ్యాస్ టు నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎన్కంబరెన్సెస్. నువ్వు ఒక గూడ్ని సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ గూడ్కి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఉండకూడదు. యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ క్వైట్లీ, యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ సెక్యూరిటీ. నువ్వు ఆ సెక్యూరిటీగా పెట్టి మళ్ళీ నాకు ఎట్లా సేల్ చేస్తావురా? కరెక్ట్ కాదు కదా అది. దట్స్ వాట్ ఇంప్లైడ్ వారంటీ. థర్డ్ వన్, వారంటీ హ్యాస్ టు క్వాలిటీ ఆర్ ఫిట్నెస్ బై యూసేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు కండిషన్కి ఎట్లాగైతే క్వాలిటీ ఆర్ ఫిట్నెస్ ఉంటుందో, వారంటీ కూడా క్వాలిటీ ఆర్ ఫిట్నెస్ ఉంటుంది. దాట్ డిఫరెన్షియేట్స్ బై సీయింగ్ ఈజ్ దాట్ క్వాలిటీ essential or lesser essential, lesser significant. If a type of quality is more significant, we'll categorize it in condition. If a type of quality is lesser significant, we'll categorize it in warranty.
ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక స్టార్టింగ్ లో కార్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో కార్ విచ్ షుడ్ బి సూటబుల్ ఫర్ హిల్ స్టేషన్ అనేది ఆ క్వాలిటీ విచ్ షుడ్ బి ఫిట్ ఫర్ క్వాలిటీ విచ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ కండిషన్, మోర్ ఎసెన్షియల్, మోర్ సిగ్నిఫికెంట్. బట్ అదే నో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఫర్ 1 year అన్నాడు కదా, దాట్ ఈస్ ఆల్సో అ క్వాలిటీ. అదొక టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. అన్ని పార్ట్స్ కూడా ప్రాపర్ గా ఉండాలి, డిఫెక్ట్ లేకుండా అన్నాం అంటే అది కూడా ఒక క్వాలిటీ. బట్ దట్ క్వాలిటీ ఈస్ నాట్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్, దట్ ఈస్ లెస్ సిగ్నిఫికెంట్. నౌ దాట్ విల్ కేటగరైజ్ ఇన్ హియర్, ఇక్కడ కేటగరైజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ బ్రీచ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ, then it is considered as implied warranty and we can claim only damages. అందుకే అక్కడ నో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అక్కడ బ్రీచ్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ క్లెయిమ్డ్ ఓన్లీ డామేజెస్. ఓకేనా. ఫోర్త్ వన్, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ dangerous nature of goods. See, if seller is going to sell any kind of good in which it is, in which having a dangerous nature in it, then he is having an obligation to disclose it with buyer. ఎగ్జాంపుల్, ఆల్కహాల్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, సిగరెట్ ప్యాక్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఇస్తున్నప్పుడు కానీ. సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కంటైన్స్ కెఫెన్, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఆల్కహాల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఏ పార్టీ చూసుకున్నా ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సిగరెట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. వీటన్నిటిలో కూడా ఒక డేంజరస్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది, డేంజరస్ నేచర్ ఉంది. వాటిని నువ్వు బయర్కి ఏం చేయాలి? డిస్క్లోజ్. అది నీ అబ్లిగేషన్. ఇఫ్ డిస్క్లోజ్ చేయడం వల్ల బయర్ కన్నా లాస్ అయి ఉంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు pay damages. Okay na? So these are implied warranties. So we have discussed implied conditions and implied warranties, where any of the breach of it will treat it as breach of condition or warranty. Okay na? Last concept, caveat emptor. It's a Latin term which means let the buyer be aware. See, buyer is having a responsibility that before purchasing any kind of good, he has to properly examine the good. నువ్వు ఏ గూడ్ పర్చేస్ చేసినా కూడా దాన్ని ప్రాపర్గా ఒకసారి 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకో. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఆ గూడ్కి ఏదైనా డిఫెక్ట్ వచ్చింది అని అంటే దానికి సెల్లర్ కాదు రెస్పాన్సిబుల్, నువ్వే బయర్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతావు. నువ్వు జాగ్రత్త, ముందే అన్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకో. దట్ ఈస్ వాట్ ద రూల్, కేవియట్ ఎంప్టర్. లెట్ ద బయర్ బీ వేర్. సెకండ్ బాక్స్ చూడండి ఒకసారి. Seller is not responsible for the bad selection of the buyer. Example, మన శివ వన్ డే ఒక షాపింగ్ చేద్దామని ఒక మాల్కి వెళ్ళాడు. ఓకేనా. ప్యాంట్ తీసుకున్నాడు. ఓకేనా, ఒక జీన్స్ ప్యాంట్, బ్లూ జీన్స్, లైట్ బ్లూ జీన్స్ తీసుకున్నాడు. ఫ్రంట్ సైడ్ చూసాడు, బా సూపర్ ఉంది, దీన్ని ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేయండి అన్నాడు. ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ? బయ్యరే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. సో సెల్లర్ సింపుల్గా ఆ ప్యాంట్ని ప్యాక్ చేసి డెలివరీ చేశాడు. నా శివ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ప్యాంట్ని ట్రయల్ వేసుకున్నాడు. చూస్తే వెనకాల నుంచి ఫ్లో మిస్ అవుతుంది. వెనకాల నుంచి ఏంటి, వాడికి చల్లటి గాలి తగ్గుతుంది. ఓకేనా, హీఈస్ ఫీలింగ్ అ కూల్ బ్రీజ్ బ్యాక్ సైడ్. ఇంట్రా వెనకాల తెలియజేస్తే బిగ్ హోల్స్ ఆన్ దట్ ప్యాంట్. ఖాళీ చేసి పడేసాడు రా మొత్తం. వెనకాల పెద్ద పెద్ద హోల్స్ ఉన్నాయి ప్యాంట్కి. దీన్ని వేసుకుని బయట తిరగలుగుతాడా? అలా ఎత్తుకొని తిరగలుగుతాడా? బరువు అంతా పోతుందిగా. ఓకేనా. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ ప్యాంట్ అట్లానే తీసుకొని షాప్కి వెళ్ళాడు. ఏం ప్యాంట్ ఇచ్చారో నువ్వు నాకు, వెనకాల అన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఈ ప్యాంట్ వద్దు, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చా అంటున్నాడు. అప్పుడు సెల్లర్ ఏమంటున్నాడు, సార్ ఈ ప్యాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఎవరు? మీరే కావాలన్నప్పుడు ఎట్లా నేను ఇది రిటర్న్ చేస్తాను? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బ్యాడ్ సెలెక్షన్. ఐఎమ్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్. ఇట్స్ యూ హు హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద గూడ్స్, విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ యూ హు ఆర్ హ్యావింగ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రాపర్లీ ఎగ్జామిన్ ద గుడ్ బిఫోర్ బై. ఓకేనా. అంటే ఫ్యూచర్లో డిఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ డిఫెక్ట్ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్, సెల్లరా బయరా? బయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్, సెల్లర్. ఇది రూల్, కేవియట్ ఎంప్టర్. బట్ ఈ రూల్కి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్ అంటే రూల్ అప్లై అవ్వదాను కదా. మరి రూల్ అప్లై అవ్వదు అంటే అప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు అవుతారు? సెల్లర్, నాట్ బయర్. ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్. ఇందాక కేవియట్ ఎంప్టర్లో హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? బయర్. నౌ ఎక్సెప్షన్స్లో హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? సెల్లర్. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ మనం సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దోస్ ఆర్ సింప్లీ ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్. ఇంప్లాయిడ్ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ కేవియట్ ఎంప్టర్. In that implied conditions, if any of them breached,
then seller cannot defend himself that it's your responsibility to properly examine the good. Which means who's responsible? Seller responsible. మనం ఒక క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ టాపిక్ మీద, one, you have to check whether any of the implied condition is satisfied. If it satisfies, then caveat emptor not applies. Directly you can write that implied condition has been breached, then seller is responsible, buyer is having 3 options: cancel, damages, both. లేదు మనం క్వశ్చన్ చూసాం, దాంట్లో ఇంప్లైడ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. ఇంప్లైడ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు అని అంటే ఆటోమేటికల్ ఇట్ బికమ్స్ కేవియట్ ఎంప్టర్. ఆ రూల్ ఆఫ్ కేవియట్ ఎంప్టర్ అప్లైస్ టు ఇట్. అప్పుడు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు? బయర్. సో ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఇంప్లైడ్ కండిషన్ is satisfying, any of the implied condition is satisfying or not. Satisfies, caveat emptor not applies, breach. If not satisfying, caveat emptor applies, buyer responsible. Okay na? So this is your second unit. సో నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్. See, let's assume there are two parties, A and B. This A has to deliver goods, who's a seller, and B has to pay price. Let's assume he's a buyer. He has to pay price of rupees 1 lakh. Okay na? See, they both entered into contract on 1st January. Okay na? Let's assume here the ownership is going to be transferred, okay, now from seller to buyer. This is a point of ownership where the ownership, where it is going to transfer from seller to buyer. So point ఏంటంటే, before this transfer of ownership, if there is any damage to the good, ఈ గూడ్కి ఏ డ్యామేజ్ అయినా కూడా అంటే ఆ రిస్క్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? సెల్లర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఆ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ గూడ్కి వచ్చిన రిస్క్ మొత్తం ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బయర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకేనా? సో ద రూల్ ఈస్ రిస్క్ పాసెస్ విత్ ఓనర్షిప్. ఓకేనా? రిస్క్ పాసెస్ విత్ ఓనర్షిప్ అంటే వేరెవర్ ద ఓనర్షిప్, risk will be also with the same person. ఒకవేళ సెల్లర్ ఓనర్ అయితే risk is also with him, బయర్ ఓనర్ అయితే హిమ్. రిస్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? గూడ్కి ఏ డ్యామేజ్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినా మొత్తానికి, ఆర్ ఎల్స్ డిటోరేట్ అయిపోయినా, డిటోరేట్ అంటే గూడ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయినా, వీటన్నిటికీ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? ఓనర్. ఓకేనా? సో ద రూల్ ఈస్ రిస్క్ పాసెస్ విత్ ఓనర్షిప్. బట్ దిస్ రూల్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 exceptions. ఈ రూల్కి 2 exceptions ఉన్నాయి. అచ్చా, ఈ కాన్సెప్ట్ మన చార్ట్ బుక్లో లేదు, బట్ స్టిల్ వెల్ డిస్కస్. ఓకే, రిస్క్ పాసెస్ విత్ ఓనర్షిప్. దిస్ రూల్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 exceptions. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే, 1, లెట్స్ అజ్యూమ్ there are 2 parties, seller and buyer. This seller has to deliver goods to buyer for a price. Okay na? And the ownership transferred to buyer before the delivery. Delivery inka complete avvaledu. Still those goods possession are with A, but the ownership got transferred to B. And who is the owner now? B. B is the owner. So ఇప్పుడు A ఈ goods ని B కి డెలివర్ చేయాలి కదా. డెలివరీ కాస్త డిలే చేశాడు A. ఆ డిలే వల్ల గూడ్స్కి లాస్ అయింది, డ్యామేజ్ అయింది, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డిఫాల్ట్. ఓకేనా? సిన్స్ సెల్లర్ డిలేడ్ ద డెలివరీ, దెర్ ఈస్ అ డ్యామేజ్ అకర్ టు ద గుడ్స్. అది కూడా ఎప్పుడైంది? ఓనర్షిప్ బికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత. మరి ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరు? ఆ రిస్క్ అయినప్పుడు ఓనర్ ఎవరు? బయర్ బి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఆ రిస్క్ని ఎవరు బేర్ చేయాలి? సెల్లరా బయరా? సెల్లర్. బికాజ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఆ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే, ఈవెన్ దో రిస్క్ ఫాలోస్ ఓనర్షిప్, బట్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ డిలే ఇన్ డెలివరీ and the delay caused by either fault
of seller or buyer, whoever it may be, సెల్లర్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ బయర్ అయి ఉండొచ్చు. ఎవరి వల్ల అయితే ఆ డెలివరీ డిలే అయిందో అండ్ ఆ డిలే వల్ల గుడ్కి లాస్ అయిందో దాట్ పర్సన్ హ్యాస్ టు బేర్ దట్ రిస్క్. ఆ పర్సన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఆ రిస్క్ని బేర్ చేయాలి. మన ఎగ్జాంపుల్లో ఓనర్ బి అయినా కూడా ఆ రిస్క్ని ఎవరు బేర్ చేయాలి? ఏ బేర్ చేయాలి. విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు రిస్క్ పాసెస్ విత్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత ఎక్సెప్షన్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. లెట్స్ అస్యూమ్ దెర్ ఆర్ టూ పార్టీస్, ఏ అండ్ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. One day he went to this store and he wants to purchase a TV. Now Bajaj is the seller, A is the buyer. He's going to purchase TV. Contract form అయిపోయింది, ownership got transferred to A. Okay, now ownership got transferred to A. Buyer కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది A కి. But the good possession is still with Bajaj. ఆ good possession ఇంకా బజాజ్ దగ్గరే ఉంది. అంటే ఐ మీన్ ఆ గూడ్ని ఇంకా మనం బయర్కి డెలివర్ చేయలేదు, వీడి దగ్గరే ఉంది గూడ్స్, అంటే టీవీ. ఓకేనా? వీళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్న టర్మ్ ఏంటంటే, సి సార్, ఈరోజు మీరు కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకొని పేమెంట్ చేశారు కాబట్టి దిస్ టీవీ బిలాంగ్స్ టు యూ. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ డెలివరీ పర్సన్స్. ఒక 2 days ఆగండి, అడ్రస్ ఇచ్చేయండి, మేము మీ ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేస్తామన్నారు. ఒక 2 daysలో డెలివరీ చేస్తామన్నారు. ఫైన్, ప్రాబ్లం ఏముంది? ఓకే ఫైన్. So he made a contract and he got the ownership of that TV. ఓకేనా? బట్ ఇప్పుడు బజాజ్ వాళ్ళు 2 days తర్వాత డెలివరీ చేయాలి కదా. బట్ వాట్ దే హావ్ డిడ్ ఇస్, ఇంకా 2 days వరకు ఆ టీవీ మంది కాదు కాబట్టి అది తీసుకొని బయటపడేశారు. వై? బికాస్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఏ, ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది బయ్యర్కి, ఇంకా ఆ గూడ్కి మనకి సంబంధం లేదు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ గూడ్కి ఏదైనా రిస్క్ వచ్చినా కూడా ఆ రిస్క్ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఏ రెస్పాన్సిబుల్, అవసరం లేదు కదా. సో దాన్ని బయటపడేద్దాం, బయట పెట్టేసి ఆ 2 days తర్వాత ఆ టీవీ ఉంటే అప్పుడు డెలివరీ చేద్దాం, లేకపోతే లేదు. ఒకవేళ గూడ్కి ఏదైనా అయినా కూడా దానికి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? ఓనర్. బికాస్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? రిస్క్ పాసెస్ విత్ ఓనర్షిప్ కదా. బట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అని అంటే, ఈవెన్ దో ద ఓనర్షిప్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద బయర్ ఆర్ హీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ దాట్, సెల్లర్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ దాట్, సెల్లర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ టు టేక్ ప్రాపర్ care of the goods as the goods are of his own. ఓకేనా? ఇది నీ డ్యూటీ, టు యాక్ట్ యాజ్ అ బెయిలీ. ఎట్లా అయితే బెయిల్మెంట్లో బెయిలీ గూడ్స్ తీసుకొని వాడి పర్పస్ అయిన తర్వాత రిటర్న్ చేస్తాడో అండ్ ఆ పర్పస్ అయ్యేంత వరకు హీ హ్యాస్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్, అట్లానే ఇక్కడ కూడా సెల్లర్ ఈవెన్ దో ఓనర్షిప్ బయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా కూడా ఆ టీవీని యాజ్ అ గూడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ అన్నట్టు ప్రాపర్ కేర్గా చూసుకోవాలి అంటిల్ ఇట్ గాట్ డెలివర్డ్ టు ఏ, బయర్. ఓకేనా? యాజ్ అ బెయిలీ. మనము క్వాజీ కాంట్రాక్ట్లో కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ చూసాం. క్వాజీ కాంట్రాక్ట్లో 4th సిచ్యువేషన్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గూడ్స్. యాజ్ అ ఫైండర్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ అ గుడ్, మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ ద గుడ్ యాజ్ ద గూడ్స్ ఆఫ్ మై ఓన్. సేమ్ ఇట్లానే ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా? సో దీస్ టూ ఆర్ exceptions to the rule, risk passes with ownership. Now, acha, risk passes with ownership అంటున్నాం అంటే రిస్క్ ఎవరిది అని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. మనకి ఆ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ క్లారిటీ ఉంటే దెన్ దానికి బిఫోర్ సెల్లర్ రెస్పాన్సిబుల్, దానికి ఆఫ్టర్ బయర్ రెస్పాన్సిబుల్, కీపింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ అసైడ్. ఎక్సెప్షన్ నేను తీసుకొని రావట్లేదు, ఆ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా విల్ స్టిక్ టు ద జనరల్ రూల్. ఆ జనరల్ రూల్ ప్రకారం ఓనర్షిప్కి అవతల వైపు బిఫోర్ అయితే సెల్లర్, ఆఫ్టర్ అయితే బయర్. అదో క్లారిటీ ఉంది మనకి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ దట్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. అది మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్. ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ టైం జరిగినప్పుడు ఓనర్షిప్ సెల్లర్ నుంచి బయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది అని ఎట్లా చెప్పాలి, దేన్ని యాజ్ అ పాయింట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? దాట్స్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ 4 situations. ఓకేనా? 1.
ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్ గూడ్స్. 2 unascertained goods. 3 goods sent on sale on approval or return basis. 4 reservation of right of disposal. So each circumstance లో we have to figure it out that point of ownership. మన ఆబ్జెక్టివ్ అదే, ఆ పాయింట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంతే. ఎస్. సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్డ్ గూడ్స్. సి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్డ్ గూడ్స్. స్పెసిఫిక్ గూడ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ, గూడ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ at the time of entering into contract. Ascertained good అంటే good identified after entering into contract. అంటే ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే రెండు కేసులో కూడా గుడ్ has been identified. 1 at the time of contract, 2 after the contract. అది సంబంధం లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద గుడ్. మనం ఆ గుడ్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. నౌ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్ గూడ్స్ కేసులో నీ ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు బయకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది is the point, is the question. Okay, in which circumstance? In case of specific good or ascertained good. Again ఈ గూడ్స్ లో 3 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే 1 గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్. 2 goods are in deliverable state but price not ascertained. 3 goods to be put into deliverable state. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు డెలివరబుల్ స్టేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డెలివరబుల్ స్టేట్ అంటే ద గూడ్స్ ఆర్ రెడీ టు డెలివర్. ఓకేనా? రెడీగా ఉన్నాయి గూడ్స్, నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకోవడమే బ్యాలెన్స్. బయర్ వచ్చి ఆ గూడ్ని చూస్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోవడమే బ్యాలెన్స్. ఆ గూడ్ అంతా ప్రాపర్గా ఫినిష్ చేస్తుంది. విల్ కాల్ దాట్ గూడ్స్ యాజ్ గూడ్స్ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్ గూడ్స్లో మనము 3 సిచ్యువేషన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే గూడ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, డెలివరబుల్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. 2 గూడ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి బట్ ఇంకా ప్రైస్ అసర్టైన్ చేయలేదు. 3 గూడ్స్ అసలు రెడీగా లేవు, రెడీ చేయాలి బట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద గుడ్. ఐడెంటిఫికేషన్కి డెలివరబుల్ స్టేట్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే నేను ఈ గూడ్ తీసుకుంటున్నాను అన్నం ఐడెంటిఫికేషన్. ఆ గూడు రెడీగా ఉందా లేదా అనేది డెలివరబుల్ స్టేట్. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు ఈచ్ పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ గూడ్స్ ఇన్ అ deliverable state. Example, see A and B 2 parties, seller buyer. A B కి ఒక పెయింటింగ్ సేల్ చేస్తున్నాడు విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, వాడి ప్రైస్ ఆల్రెడీ ఉంది, పెయింటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, రెడీగా ఉంది. దాట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దట్ పెయింటింగ్ యాజ్ అ గుడ్ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్. ఆల్రెడీ వేసి పెయింటింగ్ వేసేసి నీట్గా ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టేశాం, నువ్వు వచ్చి తీసుకోవడం బ్యాలెన్స్. ఇట్లాంటి గూడ్ నేను సేల్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెయింటింగ్ నేను 10,000 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ అ స్పెసిఫిక్ గుడ్ అండ్ ద గుడ్ ఈజ్ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఓనర్షిప్, వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్? ఇందాక టైం లైన్ చూసాం, స్టార్టింగ్ టైం లైన్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ద పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఈస్ at the time of contract. The time of contract is the point of ownership in this situation. Example, see వీళ్ళిద్దరూ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంది 1st January అనుకుందాం. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంది 1st January అంటే ఏం లేదు, ఏ పెయింటింగ్ చూపించాడు, బి నాకు నచ్చింది నేను కొనుక్కుంటా అన్నాడు. Both agreed to form a contract and they have formed a contract. కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు ఏ రోజు? 1st January. పేమెంట్ ఇంకా చేయలేదు, డెలివరీ ఇంకా అవ్వలేదు. డెలివరీ అవ్వలేదు ఇంకా బికాస్ ఆ పెయింటింగ్ హైదరాబాద్లో లేదు, ఆ పెయింటింగ్ ముంబైలో ఉంది.
ముంబైలో ఏకి ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఉంది. జస్ట్ ఏ ఒక పిక్చర్ చూపించాడు, ఇదే పెయింటింగ్ నేను వేసింది అన్నాడు. అచ్చా బాగుంది, నేను పర్చేస్ చేస్తా, వి బోత్ మే ఫార్మ్ ఆ కాంట్రాక్ట్ అన్నాడు. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏ రోజు ఫామ్ చేసుకున్నారు? 1st January. ఎక్కడో ముంబైలో ఉంది పెయింటింగ్, తెప్పివ్వాలి. తెప్పియడానికి 3 to 4 days పడుతుంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ 4th January అనుకుందాం. 4th January వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? డెలివరీ. ద గుడ్ ఈజ్ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్. అదే డెలివరబుల్ స్టేట్లో ఉంది, డెలివరీ చేయలేదు అంతే. డెలివరబుల్ స్టేట్లో ఉండడం వేరు, డెలివరీ వేరు. డెలివరబుల్ స్టేట్లో అంటే రెడీ టు డెలివర్, నేను డెలివరీ చేయడమే బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? నేను ఎప్పుడు డెలివరీ చేశాను? 1st January ఇమీడియట్గా కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు డెలివరీ చేశాను. అది బయర్కి ఎప్పుడు రీచ్ అయింది? 4th January డెలివర్డ్. అండ్ ఈ బయర్ అమౌంట్ 15 days తర్వాత పే చేస్తున్నాడు, అంటే 15th January పేమెంట్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంది 1st January, ఆ గూడ్ డెలివరీ అయ్యింది బయర్కి 4th January, అండ్ ఆ బయర్ పేమెంట్ చేసింది 15th January. మరి టైం లైన్లో ఏ పాయింట్లో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు బయర్కి? ఎగ్జాక్ట్లీ 1st January. ఏ పాయింట్లో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు? 1st January, బికాస్ హియర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు జరిగిందో అది చూసుకుంటాం మనం, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డెలివరీ పేమెంట్. పేమెంట్తో మన సంబంధం లేదు, డెలివరీ అయ్యిందా లేదా మన సంబంధం లేదు, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్న వాళ్ళు, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అవుతే దీని తర్వాత వచ్చే రిస్క్కి హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? హూ ఇస్ దట్ ఓనర్? బయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్, బికాస్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది బయర్కి. అదే ఈ పాయింట్కి ముందు లాస్ అయి ఉంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సెల్లర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. గుర్తుందా ఫస్ట్ టైం లైన్? ఇదే టైం లైన్. ఆ టైం లైన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, ఇదే మన పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇక్కడ. దానికి ముందు సెల్లర్, దానికి తర్వాత బయర్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ డెలివరీ అయిందా లేదా, పేమెంట్ అయిందా లేదా మనకు అవసరం లేదు, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్ బట్ ప్రైస్ నాట్ అసర్టైన్. ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే గూడ్ రెడీగా ఉంది, నువ్వు తీసుకోవడం బ్యాలెన్స్, బట్ అది డెలివర్ చేసే ముందు నేను ఆ గూడ్ని ఐదర్ వే చేయాలి, ఆర్ మెజర్ చేయాలి, ఆర్ టెస్ట్ చేయాలి, ఏదో చేస్తా. ఐ డూ సంథింగ్ ఫర్ వాట్? టు అసర్టైన్ ఇట్స్ ప్రైస్. ఆ ప్రైస్ని అసర్టైన్ చేయాలంటే ఐదర్ ఆ గూడ్ నేను వే చేయాలి, వే అంటే మీనింగ్ కొలవడం, ఓకేనా? వే కానీ, మెజర్ కానీ, టెస్ట్ కానీ, హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు అసర్టైన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ గుడ్, టు అసర్టైన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా? అచ్చా, ఐల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మన శివ వన్ డే హీ వెంట్ టు గుండ్ అంకుల్. ఓకేనా? సో శివ వన్ డే హీ వెంట్ టు లలిత జ్యువెలరీ టు పర్చేస్ అ గోల్డ్ చైన్ పర్చేస్ చేద్దామని చెప్పి వెళ్ళాడు స్టోర్కి. అక్కడ డిస్ప్లేలో వేరియస్ డిజైన్స్ ఉన్నాయి. అచ్చా, ఈ డిజైన్ బాగుంది, నాకు ఇది సేల్ చేయండి అన్నాడు. ద గుడ్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఈస్ గోల్డ్ చైనా. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్? ఎస్, ఇట్స్ క్లియర్లీ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్, రెడీ టు డెలివర్. అది నువ్వు తీసుకోవడమే బ్యాలెన్స్, నీట్గా అది చైన్ అట్లా పెట్టి ఉంచారు, నీకు కావాలంటే చెప్పి తీసేసుకో ఇంతే. అంటే ద గుడ్ ఈస్ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్. బట్ తీసుకునే ముందు నేనేం చేస్తా? ఆ చైన్ని తీసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తా? వే చేస్తా. ఎందుకు? ఆ చైన్ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాను కదా, చెక్ చేసి నీకు సేల్ చేస్తా. సో ఇక్కడ లలిత జ్యువెలరీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ గోల్డ్ చైన్, ఆ గూడ్ ఆల్రెడీ డెలివరబుల్ స్టేట్లో ఉంది, బట్ దీన్ని సేల్ చేసే ముందు దాన్ని వే చేసి, ఎగ్జాంపుల్ ఆ గోల్డ్ చైన్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నది 20 grams ఉంటే ఈచ్ గ్రామ్కి ప్రైస్ ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5500 అంటే నువ్వు పే చేయాల్సిన ప్రైస్ ఎంత? 1,10,000. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ వే చేశారు కదా, అది ఎందుకు చేశారు? టు అసర్టైన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ యువర్ గుడ్. సో పాయింట్ ఏంటంటే ద గుడ్ ఈజ్ ఇన్ అ డెలివరబుల్ స్టేట్ బట్ ద ప్రైస్ నాట్ అసర్టైన్. నౌ ఇట్ గాట్ అసర్టైన్. సో నేను ఎట్లా అసర్టైన్ చేశాను? ఐ హావ్ డన్ సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడైతే వేయింగ్, ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్లో మెజరింగ్, ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్లో టెస్టింగ్, అట్లా ఏదో చేసి ఆ గూడ్ ప్రైస్ని అసర్టైన్ చేస్తా. మరి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది అని అంటే సింపుల్,
వెన్ యూ హ్యావ్ డన్ సచ్ థింగ్, నువ్వు ఆ వెయింగ్ కానీ మెజరింగ్ కానీ టెస్టింగ్ కానీ కంప్లీట్ చేసావు, అయిపోయింది, ప్రైస్ని అసర్టైన్ చేసావు. అది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలి, బయర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. సార్ మేము వే చేసాము, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న గోల్డ్ చైన్ 20 grams ఉంది, సో ఈరోజు గోల్డ్ రేట్ వచ్చేసి 5500 కాబట్టి మీకు ఈ గోల్డ్ చైన్ కావాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు పే 1,10,000 అని నేను ఏం చేశా, బయర్కి ఇంటిమేట్ చేశా. వెన్ ఎవర్ దిస్ బోత్ హ్యాపెన్స్, అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్, అంతే. నాట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంది చూసావా, ఇక్కడ వేరుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దంట, ఎప్పుడైతే సెల్లర్ ఆ సంథింగ్ని కంప్లీట్ చేస్తాడో అండ్ ప్రైస్ని అసర్టైన్ చేసి దానికి ఏం చేస్తాం, దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం, బయర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, అప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా. జస్ట్ టేక్ టైం లైన్ చూద్దాం మళ్ళీ. హియర్ వీ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ అ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం, లెట్స్ అజ్యూమ్. తర్వాత సెల్లర్ కంప్లీట్ సచ్ వేయింగ్, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ప్రైస్ అసర్టైన్ చేశాడు, ఇక్కడే వే చేసి ప్రైస్ని అసర్టైన్ చేశాడు, తర్వాత బయర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు, తర్వాత బయర్ పేమెంట్ చేశాడు, పేమెంట్ చేసిన తర్వాత బయర్కి డెలివరీ చేశాం. ఏ పాయింట్లో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, వెన్ ఎవర్ దీస్ బోత్ పాయింట్స్ హ్యాపెన్స్. అట్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దాట్ బోత్ సిచ్యువేషన్స్ హ్యాపెన్, at third point. Why? At this point of time we have done such, we have completed such thing and we have ascertained the price. Along with that we have intimated to buyer. అంటే దీని తర్వాత వచ్చిన లాస్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్, బయర్. దీనికి ముందున్న లాస్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్, సెల్లర్. దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ఓకేనా. ఇక్కడ మారింది మళ్ళీ, కాంట్రాక్ట్ కాదు, ఇందాక కాంట్రాక్ట్, ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ కాదు. ఇదేమో at the time when these 2 points happens. ఓకేనా. నెక్స్ట్, గూడ్స్ టు బీ పుట్ ఇన్ టు డెలివరబుల్ స్టేట్. అంటే ఆ సెంటెన్స్ బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, ఇంకా గుడ్ డెలివరబుల్ స్టేట్లో లేదు, దాన్ని ఇప్పుడు నేను డెలివరబుల్ స్టేట్లో తీసుకొని రావాలి. దాట్స్ నాట్ ఇన్ రెడీ టు డెలివర్ స్టేట్. ఓకేనా. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ దేర్ ఆర్ 2 parties, A and B. A is going to sell laptop to B. We can identify the laptop which we are going to purchase. నాకు ఈ ల్యాప్టాప్ కావాలి అని ఐడెంటిఫై చేసా, ప్రాబ్లం లేదు, స్పెసిఫిక్ కూడా అది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఓఎస్ ఇన్ దిస్ ల్యాప్టాప్. ఈ ల్యాప్టాప్లో ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. అది లేకుండా మనం దాన్ని ఆపరేట్ చేయలేం, యూజ్ చేసుకోలేం దాన్ని, అదొక డబ్బా అంతే. ఓకేనా. ఏం లేదు దాంట్లో, డొల్లా అంతే, అది ల్యాప్టాప్ అంతే కదరా. ల్యాప్టాప్లో కానీ మొబైల్లో కానీ ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఏముండదు అక్కడ, డొల్లా. ల్యాప్టాప్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి, విండోస్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్. యాపిల్లో అయితే ఐఓఎస్, నార్మల్ ఫోన్స్లో అయితే ఆండ్రాయిడ్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఓఎస్. ఇవి లేకపోతే పనిచేయ, డొల్లాయి. ఓకేనా. మరి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెల్ దిస్ ల్యాప్టాప్ టు బి. బి ఐడెంటిఫై చేశాడు, నాకు ఈ ల్యాప్టాప్ బాగుంది, నాకు ఇది సేల్ చేయండి అన్నాడు. అప్పుడు సెల్లర్ ఏమన్నాడు, ఒక్క నిమిషం సార్, ఈ ఇంకా డెలివరబుల్ స్టేట్లో లేదు, ఒక 5 minutes కూర్చోండి, ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు ఇస్తా అన్నాడు. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ సెల్లర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఆఫ్టర్ బయర్ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ గుడ్, హీఈస్ గోయింగ్ టు పుట్ దిస్ గుడ్ ఇన్ టు డెలివరబుల్ స్టేట్. ఓకేనా. ఇప్పుడు దాన్ని డెలివరబుల్ స్టేట్లో తీసుకొచ్చాడు, అయిపోయింది, రెడీగా దాంట్లో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాడు. తర్వాత ఏం చేయాలి, బయర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి కదా మరి, లేకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద బయర్. వెన్ ఎవర్ దీస్ 2 happens, అట్ దాట్ పాయింట్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్. సేమ్ ఇందాక అట్లానే యూ కెన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ దట్ టైం లైన్, మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎప్పుడైతే ఈ 2 points అయిపోతాయో, కంప్లీట్ అయిపోతాయో, ఆ డేట్లో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ డేట్కి తర్వాత బయర్, ఆ డేట్కి ముందు సెల్లర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ గుడ్ ఆర్ అసర్టైన్ గుడ్. దాంట్లో ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్, నాట్ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్, డెలివరబుల్ స్టేట్ బట్ ప్రైస్ నాట్ అసర్టైన్డ్. వెన్ పార్టీస్ ఇంటెండ్ టు ఫార్మ్ అ కాంట్రాక్ట్, when it is put in deliverable state and not notice served, and when price is ascertained and notice served. Okay na, clear? next మనము unascertained goods స్టార్ట్ చేద్దాం. మరి unascertained goods కేసులో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? unascertained good కాదు, విల్ ఆల్సో డిస్కస్ ఫ్యూచర్ గుడ్.
బికాజ్ రెండింటికి సేమ్ కాన్సెప్ట్, అన్అసర్టైన్డ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ గుడ్. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. దెర్ ఆర్ టూ పార్టీస్, ఏ అండ్ బి. నేను చెప్తా. ఏ ఈజ్ అ ఫార్మర్ అండ్ బి హూ ఇస్ హ్యావింగ్ అ గ్రాసరీ స్టోర్. బీకి ఒక గ్రాసరీ స్టోర్ ఉంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ హెల్ సెల్ ఇన్ దాట్ స్టోర్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బి అనే బయర్ ఫార్మర్ ఏతోని అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే, సి యూ హ్యావ్ టు సెల్ మీ 100 crates ఆఫ్ యాపిల్స్. క్రేట్స్ అంటే భయపడకండి, క్రేట్స్ అంటే మీనింగ్ వుడెన్ బాక్సెస్ అని. వుడెన్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని క్రేట్స్ అంటాం. మన పబ్జీలో ఆఫ్టర్ చనిపోయిన తర్వాత క్రేట్ లాగా అయిపోతుంది కదా, తెలుసు కదా క్రేట్, వుడెన్ బాక్స్. ఓకే, అట్లా నాకు 100 crates ఆఫ్ యాపిల్స్ కావాలి. దట్స్ వాట్ ద అగ్రిమెంట్ వీ హ్యావ్ మేడ్. బట్ ఆ యాపిల్స్ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు యాపిల్స్ ఉన్నాయా? లేవు. దోస్ ఆర్ యెట్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్. దాని నుండి ప్రొడ్యూస్ చేసి నీకు సేల్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అ కాంట్రాక్ట్ విత్ యూ. At the time of contract, whether the apples are in existence, no, I have to produce it and I have to deliver it to you. అంటే ఆ యాపిల్స్ని అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఏ గుడ్ అంటాము? ఫ్యూచర్ గుడ్ అంటాం. ఆ గుడ్ యాపిల్స్ని ఏ గుడ్ అంటాం? ఫ్యూచర్ గుడ్. బికాస్ ఫ్యూచర్ గుడ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? గుడ్ ఫ్యూచర్ గుడ్స్ మీన్స్ ద గుడ్స్ విచ్ ఆర్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ బై సెల్లర్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ గూడ్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి నీకు సేల్ చేస్తా. ఓకేనా? హౌ ఇట్ గోస్? సి, 1st January వీ హ్యావ్ మేడ్ అ కాంట్రాక్ట్. నేను నీకు 100 crates ఆఫ్ యాపిల్ డెలివరీ చేస్తా, భయపడకు, చేస్తా. నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోగానే మనం డెలివరీ చేయాలి కదా. డెలివరీ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ద యాపిల్స్ గ్రోన్ బై 31st January. తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను? యాపిల్స్ని హార్వెస్ట్ చేస్తాను. నౌ ఎంటైర్ యాపిల్స్ హ్యావ్ హార్వెస్టెడ్ బై 5th February. ఓకేనా? లెట్స్ అజ్యూమ్ నేను నీ 100 crates ఆఫ్ యాపిల్సే కాదు, నేను ఎంటైర్లీ 500 crates ఆఫ్ యాపిల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. ఆ లాట్లో నీకు 100 సేల్ చేస్తా. నీలానే నాకు డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయి ఉంటారు, వాళ్ళకి కొన్ని సేల్ చేస్తా. ఓకేనా? అండ్ ఈచ్ యాపిల్స్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉండొచ్చు. నువ్వు నాకు వెరైటీ చెప్పుండొచ్చు, నేను నీకు కావాల్సిన యాపిల్స్ నువ్వు చెప్పిన క్వాలిటీలో సైజులో డెలివరీ చేస్తా. ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఎన్ని డెలివరీ చేస్తా? క్వాంటిటీ ఎంత? 100 crates డెలివరీ చేస్తా. ఓకేనా? సో 1st January మన ఇద్దరం కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాము. నీకు 100 crates ఆఫ్ యాపిల్స్ కావాలి. దాట్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్వాలిటీ డిసైడ్ చేద్దాం. ఏ ఆల్రెడీ యూస్ చేసాం కదా, ఎక్స్ అన్న ఒక క్వాలిటీ, యాపిల్ క్వాలిటీ. అచ్చా, విల్ డూ వన్ థింగ్. షిమ్లా యాపిల్ బెస్ట్ కదా. నార్మల్గా మార్కెట్లో ఈ వర్డ్ బాగా ఫేమస్. సార్ షిమ్లా యాపిల్ అంటుంటారు. అదొక టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అనుకుందాం. ఇప్పుడు బి గ్రాసరీ స్టోర్ ఓనరు ఏ ఫార్మర్తోని అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాడు 1st January. నాకు 100 crates ఆఫ్ షిమ్లా యాపిల్ కావాలి. షిమ్లా యాపిల్ విచ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్ ద గుడ్ ఐ వాంట్. సేల్ బై డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, అట్లా. సో ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్న 1 month తర్వాత యాపిల్స్ గ్రో అయ్యాయి. 500 crates ఆఫ్ యాపిల్స్ గ్రో అయ్యాయి. దాని తర్వాత నేను 1 by 1 హార్వెస్ట్ చేసుకుంటూ నా గొడవన్లో పెట్టుకున్నాను బై 5th February. అంటే 1st January రోజు ఏదైతే ఫ్యూచర్ గుడ్ ఉందో ఇప్పుడు ఏం గుడ్ అయ్యాయి? అన్అసర్టైన్డ్ గుడ్ అయ్యాయి. అన్అసర్టైన్డ్ గుడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గూడ్స్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ కదా. అన్అసర్టైన్ అంటే గూడ్స్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ అండి, అసర్టైన్ అంటే ఐడెంటిఫైడ్ అండి. మరి ఇక్కడ నేను ఎన్ని గూడ్స్ హార్వెస్ట్ చేశాను? 500 crates హార్వెస్ట్ చేశాను. దాంట్లో నీకేం సేల్ చేయాలి? 100 సేల్ చేయాలి కదా. సో హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ, అసర్టైన్మెంట్. దీనికి ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉంటుంది, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనము, అప్రోప్రియేషన్. రెండు సేమే. అప్రోప్రియేషన్ అన్నా అసర్టైన్మెంట్ అన్నా సేమే. మీనింగ్ ఏంటి? ఐడెంటిఫికేషన్ అని.
ఇప్పుడు ఆ 500 క్రేట్స్లో నీకు ఎన్ని సేల్ చేస్తా? 100 క్రేట్స్. ఆ 100 క్రేట్స్ ఏంటి? షిమ్లా యాపిల్. ఆ 500 క్రేట్స్లో నీకు సేల్ చేయాల్సిన 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ షిమ్లా యాపిల్ని తీసి పక్కన పెడితే దాన్ని ఏమంటాము? అసర్టైన్మెంట్ అంటాం. లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ అసర్టైన్మెంట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 7th February. ఆ రోజు ఓనర్షిప్ సెల్లర్ దగ్గర నుంచి బయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకేనా? పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ సింపుల్. అన్అసర్టైన్ గూడ్స్ కేసులో మనకు కాంట్రాక్ట్ డేట్తో సంబంధం లేదు. మనకి ఏ డేట్ ఇంపార్టెంట్? అసర్టైన్మెంట్ డేట్ ఇంపార్టెంట్, అప్రాపరియేషన్ డేట్ ఇంపార్టెంట్. దానికి బిహైండ్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి పాయింట్స్. కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, తర్వాత దాన్ని హార్వెస్ట్ చేశాను, దాని తర్వాత నీకు కావాల్సిన గూడ్స్ని హ్యావ్ అసర్టైన్డ్ అండ్ గివెన్ టు యూ. ఆ టైంకి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. నాట్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, నాట్ గ్రోన్, నాట్ హార్వెస్టింగ్ డేట్. ఓకేనా? నా ఇక్కడ మనం ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసాం, అప్రాప్రియేషన్ అని. ఈ అప్రాప్రియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాను? ఐడెంటిఫికేషన్. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ నేను ఎప్పుడు చేయాలి? ఆఫ్టర్ ద గుడ్ గాట్ ఇన్ టు డెలివరబుల్ స్టేట్. అంతే కదా? ఐడెంటిఫికేషన్ బుద్ధినోడు ఎవరైనా ఎప్పుడు చేస్తాడు? ఫస్ట్ హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఐడెంటిఫై చేస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత, ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ద గుడ్ మస్ట్ బీ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్. ఓకేనా? అచ్చా, కింద చార్ట్లో పాయింట్ ఉంటుంది. సి అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఫస్ట్ వన్, ద గూడ్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్. ఓకేనా? ఏసీ ఆన్ చేయరా? ఆన్ చేయి, ఏదో ఒకటి ఆన్. సూపర్. రిమోట్ ఉందా? వావ్, రిమోట్ ఉంది, బ్యాటరీస్ లేవు. అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఓకేనా? ఇది కూడా అంతే, సేమ్. డల్, బ్యాటరీస్ లేదు దాంట్లో. సరే, అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్. అప్రోప్రియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐడెంటిఫికేషన్. ఐడెంటిఫికేషన్ ఫస్ట్ గూడ్స్ మస్ట్ బి డెలివరబుల్ స్టేట్. రెడీగా ఉంటున్నాయి కదా, తీసి పక్కన పెడతాను నీకు కావాల్సినవి. దాని తర్వాత ఆ పక్కన పెట్టి ఏవి పక్కన పెడతాను? నీకు కావాల్సినవి పక్కన పెడతాను. నీకు కావాల్సినవి అంటే ద గుడ్ విచ్ యూ హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్, అంటే డిస్క్రిప్షన్. దట్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ పాయింట్. ద గూడ్స్ మస్ట్ మ్యాచ్ విత్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఆ హార్వెస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టిన 500 క్రేట్స్ ఆఫ్ యాపిల్స్లో నీకు కావాల్సిన 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ షిమ్లా యాపిల్స్. ఇక్కడ నేను షిమ్లా అనే వర్డ్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. దాని మీనింగ్ ఏంటి? నీకు కావాల్సిన గుడ్, ద గుడ్ మస్ట్ మ్యాచ్ విత్ ద డిస్క్రిప్షన్. తీసి ఏం చేస్తాను నేను? పక్కన పెడతా. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ అన్కండిషనల్ అప్రోప్రియేషన్. దాన్నే అన్కండిషనల్ అప్రోప్రియేషన్ అంటాం. అన్కండిషనల్ అప్రోప్రియేషన్ అంటే కీపింగ్ ఇట్ అసైడ్ ద గుడ్ యూ వాంట్. అన్కండిషనల్ అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ చేంజెస్. మళ్ళీ నేను చేంజెస్ ఏం చేయకూడదు. ఇప్పుడు నువ్వు షిమ్లా యాపిల్ కావాలన్నావు కదా, నీకు 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ మనాలి యాపిల్స్ ఇస్తా. ఉండే అట్లాంటివి కూడా ఉండే అనుకుందాం. మనకి ఎగ్జాంపుల్ కావాలి, కాన్సెప్ట్ లాజిక్ అవసరం లేదు మనకి. లెట్స్ అస్యూమ్ నీకు సేల్ చేయాల్సింది 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ షిమ్లా యాపిల్స్, డిస్క్రిప్షన్ ఇదైతే నేను దాన్ని కండిషన్ పెట్టి మార్చేస్తున్నా. అట్లా చేయొచ్చా నేను? నో. మన కాంట్రాక్ట్లో నేను ఏదైతే డెలివర్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేశానో దాన్నే ఐడెంటిఫై చేసి పక్కన పెడితే దాన్ని అన్కండిషనల్ అప్రోప్రియేషన్ అంటాం. ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ అసైడ్ ఫ్రమ్ లాట్. లాట్లో నుంచి నీకు కావాల్సిన గూడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి పక్కన పెట్టాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ అన్కండిషనల్ అప్రోప్రియేషన్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్. ఈ సెట్ ఇట్ అసైడ్ ఫ్రమ్ ద లాట్ అనేది it can happen in two ways. One, it can be done by seller with the assent of buyer, or it can happen by buyer with the assent of seller. The meaning ఏంటి? ఇప్పుడు ఆ లాట్ల నుంచి గూడ్స్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి పక్కన పెడతాం కదా, అది ఎవరు చేయొచ్చు? ఐదర్ సెల్లర్ చేయొచ్చు విత్ ద అసెంట్ ఆఫ్ బయర్. అంటే అసెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాడి కన్సెంట్ తీసుకొని, బయర్ కన్సెంట్ తీసుకొని, నేను ఇదిగో ఈ గూడ్స్ నీకు సేల్ చేస్తుంది, ఈ 100 క్రేట్స్ నీకు ఇస్తుంది, పక్కన పెట్టా.
దిస్ ఈజ్ సెల్లర్ విత్ అసెంట్ ఆఫ్ బయర్. ఆర్ బయరే వచ్చి ఈ 500 క్రేట్స్లో వాడు 100 క్రేట్స్ ఏవైతే కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇదిగో ఇది నాకు కావాలి అని పక్కన పెట్టుకున్నాడు. దట్ ఈస్ వాట్ బయర్ విత్ ద అసెంట్ ఆఫ్ సెల్లర్. ఏదైనా ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ దిస్ అసెంట్, ఈ అసెంట్ ఉంది కదా, ఫోర్త్ వన్, దట్ అసెంట్ క్యాన్ బి ఐదర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లైడ్. మనం కన్సెంట్ ఇస్తున్నాం కదా, ఆ కన్సెంట్ ఎట్లా ఉండొచ్చు, ఎక్స్ప్రెస్ వే కన్సెంట్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఇంప్లైడ్ వే ఉండొచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ వే అంటే బై వర్డ్స్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్. ఎగ్జాంపుల్ నేను కాల్ చేసి సార్ 500 క్రేట్స్ లాట్ రెడీ అయిపోయింది, మీకు కావాల్సిన 100 క్రేట్స్ తీసి పక్కన పెట్టాను, ఓకేనా, డన్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఆఫ్ కన్సెంట్, అసెంట్ ఆర్ రిటర్న్. ఇంకోటి ఏంటి ఇంప్లైడ్. ఇంప్లైడ్ అంటే బై యాక్షన్ ఆర్ బిహేవియర్. ఇట్లా అసెంట్ ఎట్లా వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు కావాల్సిన 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ యాపిల్ మీద, నీకు పర్టికులర్గా బి గ్రాసరీ స్టోర్కి నేను సేల్ చేస్తున్న 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ యాపిల్స్ మీద నేను మార్కింగ్ వేసా, బి టు బి సోల్డ్ ఓన్లీ టు బి అని మార్కింగ్ పెట్టా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంప్లైడ్ వే ఆఫ్ అసర్టైనింగ్. అంటే నేను నా బిహేవియర్, నా యాక్షన్ బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, ఇవే గూడ్స్ నీకు సేల్ చేస్తుంది అని అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, డన్. సో అప్రోప్రియేషన్ అంటే మీనింగ్ 1 goods must be in deliverable state, 2 goods must match with description, 3 unconditional appropriation by seller with the assent of buyer, by buyer with the assent of seller, and that assent must be, assent may be express or implied. appropriation కాదు, assent. అప్రోప్రియేషన్కి అసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్గా ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఇంప్లైడ్గా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్. అచ్చా, ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫార్మర్ గ్రోసరీ స్టోర్ ఓనర్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ షిమ్లా యాపిల్ సేల్ చేయాలి. కాంట్రాక్ట్లోకి ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు? 1st January. 31st January what happened? Apples grown, produced. After that 5th February harvested it. దాని తర్వాత 7th February unconditionally appropriated it. అది ఎట్లా డిసైడ్ చేసుకుంటామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద 4 బిలో పాయింట్స్. ఆ డేట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అన్నాం. ఓకేనా, ఆ డేట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ఓకే, నా ఇప్పుడు దీన్ని కాస్త ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే, ఈ కాంట్రాక్ట్లో సెల్లర్ అప్రోప్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు, దాన్ని బయ్యర్కి డెలివర్ కూడా చేయాలి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఉంది. ఎందుకనంటే ఈ ఫార్మర్ ఉండేది కర్ణాటకలో అండ్ బి ఉండేది తెలంగాణ, హైదరాబాద్లో. ఇప్పుడు కర్ణాటక స్టేట్ నుంచి 100 క్రేట్స్ ఆఫ్ యాపిల్స్ని హైదరాబాద్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. అంటే ఈ కేసులో అప్రోప్రియేషన్స్ చేస్తే సరిపోదు, దాంతోపాటు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే డెలివరీ కూడా చేయాలి. మరి అట్లా డెలివరీ కూడా ఉంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ మారుతుంది. ఇదే పాయింట్లో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ డెలివరీ, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డెలివరీ కూడా ఉంటే దెన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ చేంజ్ అవుతుంది. డెలివరీ అంటే లైక్ ఈ ఫార్మర్ ఉన్నాడు కదా, ఈ ఫార్మర్ ఆ గూడ్స్ని గ్రోసరీ స్టోర్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయించాలి. అది ఎట్లా చేయించాలి? ఐదర్ సెల్లర్, ఫార్మరే డైరెక్ట్గా బయ్యర్ గ్రోసరీ స్టోర్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఫార్మర్ ఆ గూడ్స్ని క్యారియర్కి ఇవ్వచ్చు. దేర్ ఆఫ్టర్ ఈ క్యారియర్ ఆ గూడ్స్ని గ్రోసరీ స్టోర్ బయ్యర్కి ఇస్తాడు. క్యారియర్ పురాణం ఉంటుంది అంటున్నా. ఓకేనా, ఈ ఫార్మర్ ఆ గూడ్స్ని క్యారియర్కి ఇచ్చాడు, ఆ క్యారియర్ ఆ గూడ్స్ని గ్రాసరీ స్టోర్ అని తీసుకెళ్ళిపోతాడు, హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళిపోతాడు. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. లేదనుకుంటే ఇంకెవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎనీ అదర్ పర్సన్. సో నౌ there is one more extension which is delivery. That delivery either seller to the buyer or seller to the carrier or seller to any other person for the purpose of transmission to buyer. మన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ డెలివరీకి అని అంటే గోల్డ్ బయర్కి రీచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, అండ్
దీంతో పాటు ఈ డెలివరీ చేస్తున్నప్పుడు సెల్లర్కి దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. నో రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. దీని మీనింగ్ ఏంటి? సెల్లర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ని క్యారియర్కి ఇచ్చి ఆ క్యారియర్ని బయర్గా డెలివర్ చేయమని చెప్పాడు, గ్రోసరీ స్టోర్కి డెలివర్ చేయమని చెప్పాడు. ఇమీడియట్లీ ఆ గూడ్స్ క్యారియర్కి ఇచ్చేసినప్పుడే సెల్లర్ లాస్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద యాపిల్స్. ఇంకా సెల్లర్కి యాపిల్స్ మీద కంట్రోల్ లేదు. ఇంకా డైరెక్ట్లీ క్యారియర్ ఏం చేస్తాడు, గ్రాసరీ స్టోర్లో పెట్టేసి వచ్చేస్తాడు. అంటే ఇమీడియట్లీ వెన్ ఎవర్ ద గూడ్స్ ఫార్మర్ డెలివర్డ్ టు ద క్యారియర్, ఫార్మర్ లాస్ట్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ సచ్ గూడ్స్, ఓవర్ సచ్ యాపిల్స్. దాన్నే నో రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అంటాం. అంటే వీ విల్ లూజ్ ద రైట్ టు క్లెయిమ్ ఇట్ బ్యాక్. దాన్ని నో రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అంటాం. వెన్ ఎవర్ దీస్ బోత్ హ్యాపెన్స్, ఓకేనా, దెన్ ద ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇదే టైం లైన్ చూద్దాం, మళ్ళీ కొత్తది ఎందుకు. ఇదే టైం లైన్లో 1st January కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్డ్, 31st January యాపిల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్, 5th February we have harvested it, అంటే ద గుడ్ unascertained. ఆఫ్టర్ దాట్ 7th February ascertained. తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలా, దాన్ని నేను దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను గూడ్ని ఏం చేశాను, డెలివరీ. ఎవరు డెలివరీ చేశాను, క్యారియర్కి. నాకు రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఉందా, నో రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. ఇంకా నేను క్యారియర్కి ఇచ్చేసానంటే కంట్రోల్ నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది, నా హ్యాండ్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది కంట్రోల్. ఓకేనా. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు టైం లైన్ చేంజ్ అయింది, ఎక్స్టెండ్ అయింది, కాస్త లాగాం అటు సైడ్. మరి ఈ సిచ్యువేషన్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అప్రోప్రియేషన్ అప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ గూడ్ని క్యారియర్కి డెలివర్ చేసేసి కంట్రోల్ లూజ్ అవుతావో ఆ టైం ఓనర్షిప్ బయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినట్టే. వాడికి రీచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బయర్కి రీచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇమీడియట్లీ క్యారియర్కి ఆ గూడ్స్ వెళ్ళిపోయినప్పుడే ఓనర్షిప్ బయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినట్టు. నౌ ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కైనా దాని తర్వాత వచ్చే లాస్కైనా బయరే రెస్పాన్సిబుల్. ఈ డెలివరీకి ముందు అయితే సెల్లర్ రెస్పాన్సిబుల్, డెలివరీ తర్వాత అయితే ఇక్కడ బయర్ రెస్పాన్సిబుల్. డన్. సో ఫర్ unascertained goods, only after goods are ascertained, that is appropriation of the goods to be done, దాంతో పాటు డెలివరీ టు ద క్యారియర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద గూడ్స్ ఆర్ డెలివర్డ్ టు ద క్యారియర్ వితౌట్ ఎనీ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉండాలి. యూ క్యాన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ బై దట్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి మెటీరియల్స్ చూడడం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్, unascertained goods ఆర్ ఫ్యూచర్ గూడ్స్. రెండు కవర్ అయిపోయాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ఎగ్జాక్ట్లీ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్. అది మీనింగ్ ఏంటి, మనకి అకౌంట్స్లో పాయింట్ వచ్చి ఉంటుంది, సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్ అని. అంటే సెల్లర్ గూడ్స్ని బయర్కి జస్ట్ పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు, చేసి యూ యూజ్ దీస్ గూడ్స్, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ దెన్ గివ్ అప్రూవల్ టు మీ, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అస్ సేల్, అదర్వైజ్ రిటర్న్ దాట్ గూడ్స్ బ్యాక్ టు మీ. నీకు నచ్చిందనుకో గూడ్ ఉంచుకో, నాకు ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేసావనుకో, వీ మేక్ అ కాంట్రాక్ట్, అంటే లీగల్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకొని నువ్వు నాకు ప్రైస్ పే చేసినట్టు, నేను నీకు గూడ్ డెలివరీ చేసినట్టు రాసుకుందాం. లేదు నీకు ఆ గూడ్ నచ్చలేదు, రిజెక్ట్ చేసే, నాకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, నేను తీసుకుంటా. ఓకేనా. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్. ఓకేనా. అప్రూవల్ చేస్తే సేల్ అవుతుంది, అప్రూవల్ చేయకపోతే రిటర్న్, సింపుల్గా రిటర్న్ చేస్తే అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎయిర్పోర్ట్స్. లెట్స్ అస్యూమ్ దేర్ ఆర్ టూ పార్టీస్ A and B, వేర్ A is the seller, B is the buyer. A ఎయిర్పోర్ట్ సేల్ చేస్తా అన్నాడు. ఈ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంది కదా. ఆ ఎయిర్పోర్ట్ స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటి, రైట్ సైడ్ ఎట్లా అంటే ఇట్లా బెండ్ అవుతే రైట్ సైడ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ అవుతే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్ నెక్స్ట్ సాంగ్, డౌన్ ప్రీవియస్ సాంగ్.
ఇంత మంచి ఫీచర్ ఉంది ఆ ఎయిర్పాడ్స్కి. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే ట్రై దీస్ ఎయిర్పాడ్స్, ఇఫ్ యూ లైక్డ్ అప్రూవ్ మీ, విల్ మేక్ అ కాంట్రాక్ట్, ఇఫ్ యూ డిస్లైక్డ్ రిటర్న్ ద గూడ్స్ టు మీ. ఆప్షన్ ఎవరికి ఇచ్చాము? బీకి ఇచ్చాం. మరి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? అచ్చా దీని ఎయిర్పాడ్స్ ఇవ్వడంతో పాటు టైం కూడా చెప్పాడు దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ మీ విత్ ఇన్ 7 days. 7 daysలో నాకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వు వెదర్ యూ హ్యావ్ లైక్డ్ ఆర్ డిస్లైక్డ్. మరి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? సిచ్యువేషన్ 1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th day buyer intimated that I have liked the good, let's make a contract. And so immediately on 4th day, whenever you have intimated, ownership transfers. First situation. Second, for example 4th లేదు ఏం లేదు, 7 days వాడు యూజ్ చేసుకున్నాడు, బట్ ఇంటిమేషన్ అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు, ఏమీ ఇవ్వలేదు, ఆర్ ఎల్స్ రిటర్న్ కూడా చేయలేదు. We assume immediately when that specified time lapses, ownership transfers. ఆ స్పెసిఫైడ్ టైం లోపు నువ్వు అప్రూవల్ కానీ రిజెక్ట్ కానీ చేయకపోతే అది అయిపోయిన లోపే ఓనర్షిప్ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఇది స్పెసిఫైడ్ టైం ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అదేం చెప్పకపోయి ఉంటే విత్ ఇన్ రీజనబుల్ టైం అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్. స్పెసిఫైడ్ టైం చెప్పాను అనుకో, ఈ లోపు నువ్వు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి అని, ఆ లోపు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకపోతే ఆ టైం ఎక్స్పైర్ అయిపోయినప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది బీకి. లేదు స్పెసిఫైడ్ టైం చెప్పకపోతే రీజనబుల్ టైం చూసుకుంటాం, ఆ రీజనబుల్ టైం అయిపోయిందా ఓనర్షిప్ బీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ సిచ్యువేషన్. థర్డ్ ఏంటంటే ఇది స్పెషల్. ఇప్పుడు టైం లైన్ ఏంటి? 0 to 7. ఈ లోపు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలా? ఈ లోపు వీడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, కానీ 4th day ఏం చేశాడంటే ఈ బి ఆ ఎయిర్పాడ్స్ని సికి ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్ తీసుకున్నాడు. యునో ప్లెడ్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ. ఓకేనా? దాట్ టు ఇన్ దిస్ ప్లెడ్జ్ వీ హ్యావ్ టు డెలివర్ ద పొసెషన్ టు ద లెండర్కి ఇచ్చేసేయాలి ఆ పొసెషన్ని. లెండర్ విల్ హోల్డ్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లెడ్జ్. సో ఇప్పుడు బి ఏం చేశారంటే ఆ ఎయిర్పాడ్స్ని సికి ఇచ్చేసి సి దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు ఆఫ్ ₹10,000. యాక్చువల్గా ఆ గూడ్స్ ఓనర్షిప్ నీకు వచ్చిందా? రాలేదు. ఆ గూడ్స్ ఎవరివి? నీకు జస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చా. ఇఫ్ నచ్చితే నువ్వు ఆ గూడ్స్ని ఏం చేయమన్నా, ఇంటిమేట్ చేయమన్నా, బట్ నువ్వు ఇంటిమేట్ చేయలేదు, కానీ గూడ్స్ని ప్లెడ్జ్ చేసావు. ఇప్పుడు ప్లెడ్జ్ చేసావు అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు ఆ గూడ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే కదా, బికాస్ యూ ప్లెడ్జ్ ద గూడ్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఇట్. నువ్వు ఆ గూడ్స్ అని నువ్వు ఫీల్ అవుతే, ఆ గూడ్స్ నీవే అని నువ్వు ఫీల్ అవుతే అప్పుడు నువ్వు ఆ గూడ్స్ని ప్లెడ్జ్ చేస్తావు. ఇక్కడ నువ్వు ప్లెడ్జ్ చేసావంటే ఆ గూడ్స్ని నీవే అన్నట్టు నువ్వు ఫీల్ అయ్యావు. అందుకే ఈ 4th డేనే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాము? దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వేర్ యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వివలెంట్ టు యాక్సెప్టింగ్ ద గుడ్. ఆ రోజు నువ్వు ఆ గూడ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నట్టే ప్రెజ్యూమ్ చేసుకుంటుందో, అందుకే సంథింగ్ యూ హ్యావ్ డన్, ఎగ్జాంపుల్ ప్లెడ్జ్, విచ్ ఈస్ ఈక్వివలెంట్ టు యాక్సెప్టింగ్ ద గుడ్. దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే అని లాజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. చేయలేదు, ఇంటిమేషన్ చేయలేదు, బట్ అదే రోజు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అదే పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్స్. ఇవన్నీ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్సే. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఏంటి? 4th day. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఏంటి? 7th day. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఏంటి? మళ్ళీ 4th day. దీని తర్వాత బయర్, దీనికి ముందు సెల్లర్. ఓకేనా? సి అవే 3 points. 1, if buyer either signifies his approval. 2, if buyer retain the goods even after reasonable time without giving notice of rejection. 3, if buyer does something to the goods which is equivalent to acceptance. Example, pledge. Okay? Now, one more point. Sale for cash only or return. Now it is not sale on approval or return. అప్రూవ్ చేసినప్పుడు సేల్ అవ్వదు. నువ్వు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సేల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, ఇదే ఏ అండ్ బి ఎయిర్పాడ్స్ ఏ బికి డెలివర్ చేసి నువ్వు గూడ్స్ యూజ్ చేసుకో, 7 days నీ టైం ఇస్తున్నా, నచ్చిందా పేమెంట్ చేసి కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. లేదు అనుకుంటే గుడ్ని రిటర్న్ చేయి. అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ సేల్ ఫర్ క్యాష్ ఓన్లీ ఆర్ రిటర్న్. అప్రూవ్ చేయి, అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత పేమెంట్ చేస్తేనే, క్యాష్ నాకు పే చేస్తేనే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది.
ఓకేనా, సింపుల్. మన ఆ కేసులో ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే క్యాష్ పే చేసినప్పుడు. ఎగ్జాంపుల్, 4th డే అప్రూవ్ చేశాడు, బట్ 5th డే పేమెంట్ చేశాడు. ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది 5th డే, అంతే, నాట్ 4th. ఇందాక 4th ఇంటిమేషన్ డే, ఇప్పుడు 5th పేమెంట్ డే. ఎందుకు? నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్, నౌ ఇట్ ఈస్ సేల్ ఫర్ క్యాష్ ఓన్లీ ఆర్ రిటర్న్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 4th పాయింట్, రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. ఇందాక మనం ఒక అన్అసర్టైన్ గూడ్స్ కేసులో నో రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అన్నాం. అంటే ఫార్మర్ ఆ గూడ్స్ని క్యారియర్కి ఇచ్చి, ఇంకా గూడ్స్కి నాకు సంబంధం లేదు, నా కంట్రోల్ నుంచి వెళ్ళిపోయి ఆ గూడ్స్ను స్ట్రైట్ అవే ఏం చేయాలి, గ్రోసరీ స్టోర్ డెలివరీ చేయి. దట్ ఈస్ వాట్ సెల్లర్ నో రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. అది అయిపోయింది, డెలివరీ చేసినప్పుడే, క్యారియర్ డెలివరీ చేసినప్పుడే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిందని చెప్పాం. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్, then in what, at what time ownership transfers? Example, సేమ్ అదే ఫార్మర్ ఆ గూడ్స్ని క్యారియర్కి ఇచ్చి ఆ గూడ్స్ని బయర్కి డెలివర్ చేయమన్నాడు, గ్రోసరీ స్టోర్ ఓనర్కి డెలివర్ చేయమన్నాడు. బట్ ఈసారి క్యారియర్కి కండిషన్ పెట్టాడు. కండిషన్ అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ ఈ పేస్ క్యాష్. నువ్వు గూడ్స్ తీసుకెళ్ళిపో, బయర్ ఫస్ట్ పేమెంట్ చేయించు, పేమెంట్ తీసుకో బయర్ దగ్గర నుంచి, పేమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత గూడ్ ఇవ్వు. లేదు నేను పేమెంట్ చేయను, నేను తర్వాత పే చేస్తా అని ఇట్లా కథలు పడితే ఆ గూడ్స్ సింపుల్గా ఏం చేసి నా దగ్గర తీసుకొచ్చేసి. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే గూడ్ క్యారియర్కి ఇచ్చినా కూడా స్టిల్ సెల్లర్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద గూడ్. సెల్లర్కి ఇంకా గూడ్ కంట్రోల్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ రిజర్వింగ్. సెల్లర్ స్టిల్ రిజర్వింగ్ ద రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ గూడ్స్. సెల్లర్ దగ్గర ఇంకా ఆ గూడ్స్ని క్లెయిమ్ బ్యాక్ చేసుకునే రైట్ని రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. మరి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? సింపుల్, ఈ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయినప్పుడు, క్యాష్ పే చేసినప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, అంతే. ప్రతి ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా కూడా సెల్లర్ కంట్రోల్ ఉందంటే ఏదో కండిషన్ పెట్టున్నాడు క్యారియర్కి, ఐదర్ పేమెంట్ చేయడము ఆర్ ఎల్స్ మన బుక్లో ఉంటుంది బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మీద సైన్ చేయడం, ప్రామిసరీ నోట్ మీద సైన్ చేయడము, ఏదో కండిషన్ ఉంటుంది. అదే సెల్లర్ క్యారియర్కి చెప్పుంటాడు. ఎప్పుడైతే ఆ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో అప్పుడు ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నువ్వు అసర్టైన్ చేసావా లేదా, నువ్వు క్యారియర్ డెలివరీ చేసావా లేదా, అది బయర్కి రీచ్ అయిందా లేదా, ఇదేమీ మనకు అవసరం లేదు. కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా, సెల్లర్ పెట్టిన కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ బయర్ రాంగ్ఫుల్గా తీసేసుకుంటే, ఇఫ్ బయర్ రాంగ్ఫుల్గా ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ రిలేటెడ్ టు దట్ గూడ్స్, అవి తీసేసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. బికాజ్ అల్టిమేట్ పాయింట్ ఏంటి మనకి అంటే కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. బయర్కి ఆ గూడ్ రీచ్ అయినా, బయర్ రాంగ్ఫుల్గా ఆ గూడ్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ని తీసుకున్నా, వీటితో మన సంబంధం లేదు. కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేసావా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, డన్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ఈ 4 సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మన ఆబ్జెక్టివ్ ఒకటే, ఫైండ్ అవుట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. దానికి ముందు సెల్లర్, దాని తర్వాత బయర్. స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్ గూడ్స్లో 3 సిచ్యువేషన్స్. ఇన్ డెలివరబుల్ స్టేట్ అయితే ఇది కాంట్రాక్ట్, ఇది పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, దిస్ మై హ్యాండ్ ఈస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, దీని బిఫోర్ సెల్లర్, ఆఫ్టర్ బయర్. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్లో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ 1 by 1 రివర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. స్పెసిఫిక్ గూడ్ ఆర్ అసర్టైన్ గూడ్స్లో, స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్ గూడ్స్లో 3 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. డెలివరబుల్ స్టేట్ అయితే కాంట్రాక్ట్, డెలివరబుల్ స్టేట్ బట్ ప్రైస్ని అసర్టైన్ చేయాలంటే అసర్టైన్ చేసి బయర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, అది పాయింట్. టు బీ పుట్ డెలివరబుల్ స్టేట్ అయితే డెలివరబుల్ స్టేట్లో తీసుకొచ్చి బయర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అన్అసర్టైన్ గూడ్స్. అన్అసర్టైన్ గూడ్స్లో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే అప్రోప్రియేషన్. ఇఫ్ డెలివరీ లేకపోతే, ఇఫ్ డెలివరీ ఉంటే డెలివరీ, బట్ ఆ డెలివరీకి నో రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్, అయిపోయింది. థర్డ్, సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్. దాంట్లో ఇంటిమేట్ చేస్తే దాట్ బికమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. ఇంటిమేట్ చేయకుండా టైం అయిపోతే that becomes point of ownership. Ledu you have done something which is equivalent to accepting like pledge, that is the point of ownership. Sale for cash only return aithe cash is a point, payment is a point of ownership. Next, reservation of right of disposal aithe
at the time of fulfillment of condition the point of ownership. అంతే. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ కంప్లీటెడ్. ఉంది ఇంకా ఎక్కడికి చదువుకుంటున్నావు మరి? విల్ కంప్లీట్ నెమో డాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబిట్ ఆల్సో. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది కదా, నెమో డాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబిట్ కంప్లీట్ చేస్తాం. తర్వాత డెలివరీ టుమారో. ఓకే, నెమో డాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబిట్, ఇట్స్ అ లాటిన్ టర్మ్ విచ్ మీన్స్ నో వన్ క్యాన్ గివ్ వాట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ నాట్ గాట్. వాడి దగ్గర లేనిది వాడు ఇవ్వలేడు, సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే. ఓకేనా? అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ ఏ అనేవాడు ఒక కార్ని థెఫ్ట్ చేసి బీకి సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అట్లా చేయొచ్చా? ఒకవేళ అట్లా చేస్తే ఇది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా? అంటే ఓనర్షిప్ బీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? ఈజ్ మై పాయింట్. వెదర్ బీ విల్ గెట్ అ టైటిల్, అ గుడ్ టైటిల్ టువర్డ్స్ దట్ కార్? నో. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నో వన్ can give what he himself has not got. వాడి దగ్గర లేని ఓనర్షిప్ వాడు ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు బీకి? ఇఫ్ హీ ఈస్ ద ఓనర్ దెన్ హీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్, అ వ్యాలిడ్ టైటిల్ టు బి. ఇఫ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ నాట్ గాట్, హీ కెన్ ఆల్సో నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ టైటిల్ టు బి. ఓకేనా? ఇది రూల్, నెమో డాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబిట్. ఓకే, బట్ ఈ రూల్ వల్ల బి లాంటి ఇన్నోసెంట్ బయర్స్ బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఇదే సిచ్యువేషన్ అని కాదు, ఇట్లా వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్ ఉండొచ్చు. అట్లా ఇన్నోసెంట్ బయర్స్ లాస్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాట్ లా డిడ్ ఇస్ ఇట్ గేవ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఈ రూల్కి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ పెట్టింది. దట్ ఈస్ వాట్ నెమో డాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబిట్స్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకేనా? ఈ 8 కూడా ఆ రూల్కి ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ అంటున్నారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈవెన్ దో సెల్లర్ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్, హీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ వ్యాలిడ్ టైటిల్ టు బయర్. ఇక్కడ సెల్లర్ ఎవరు? ఏ. బయర్ ఎవరు? బి. ఓనర్ ఎవరు? తెలియదు ఎవరు, థెఫ్ట్ చేసి తీసుకొచ్చాడు. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓనర్ ఎవడో ఎక్స్, సేల్ చేస్తుంది ఏ, కొనుక్కుంటుంది బై. ఏ దగ్గర ఓనర్షిప్ ఉందా? లేదు. వాడి దగ్గర లేనిది వాడు బీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతారా? చేయలేడు. దట్ ఈస్ ద రూల్. బట్ ఇన్నోసెంట్ బయర్స్ లాస్ అవుతున్నారు కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. అట్లా ఆ ఎక్సెప్షన్స్లో ఈవెన్ దో సెల్లర్ దగ్గర ఓనర్షిప్ లేకపోయినా కూడా హీ క్యాన్ ట్రాన్స్ఫర్ వ్యాలిడ్ టైటిల్ టు బయర్ బి. అవి చూద్దాం మనం వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే సేల్ బై అ మర్కెంటైల్ ఏజెంట్. ఓకేనా? సేల్ బై అ మర్కెంటైల్ ఏజెంట్, మర్చెంటైల్ కాదు, మర్కెంటైల్ ఏజెంట్. You remember that principal and agent concept? Let's assume A is the principal, B is the agent. ఈ ప్రిన్సిపల్ బీకి ఏం చేస్తాడు? గూడ్స్ ఇస్తాడు. ఆ గూడ్స్ని ఏజెంట్ ఏం చేస్తాడు? కస్టమర్స్కి సేల్ చేస్తాడు. అంటే ద సేల్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి? ఇది కదా. మరి ఆ సేల్ కాంట్రాక్ట్ సెల్లర్ ఎవరు? బి. బి ఇస్ ద సెల్లర్. బయర్ ఎవరు? అదే మీన్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. A customer X, he is the buyer. Tell me one thing, the goods which B is selling, is he having the ownership? లేదు, బికాస్ ఓనర్షిప్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ప్రిన్సిపల్ ఏ దగ్గర ఉంది. మరి ఓనర్షిప్ బి దగ్గర లేకపోతే క్యాన్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ వ్యాలిడ్ టైటిల్ టు ఎక్స్? ఎస్, హీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ వ్యాలిడ్ టైటిల్ టు ఎక్స్ ఈవెన్ దో హీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఓనర్షిప్. బట్ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇక్కడ. ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటి? 1, the goods buyer B, the goods agent B has to hold with the permission of principal A. ఏజెంట్ ఆ గూడ్స్ పొసెషన్ ప్రిన్సిపల్కి కన్సెంట్ తీసుకొని హోల్డ్ చేయాలి. ఓకేనా? సెకండ్ కండిషన్, B has to sell those goods to customers like X in the name of principal only.
అంటే he has to enter into contract with X that I am just an agent, my principal is A, I am just an agent, నా దగ్గర గూడ్ ఓనర్షిప్ లేదు, నేను ఒక ఏజెంట్ని, ఆ గూడ్ ఓనర్షిప్ ఏ దగ్గర ఉంది, నేను నీకు సేల్ చేస్తాను అంతే యాజ్ అ ఏజెంట్గా అని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఇట్లాంటి కాంట్రాక్ట్ని మనము ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటాం. థర్డ్, బయర్ ఎక్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ అ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు, గుడ్ ఫెయిత్. ఓకే, బయర్ ఎక్స్ మస్ట్ బి యాక్టెడ్ ఇన్ అ గుడ్ ఫెయిత్. గుడ్ ఫెయిత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బయర్ హ్యాస్ నో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ దట్ సెల్లర్ హ్యాస్ నో అథారిటీ టు సెల్. ఇక్కడ సెల్లర్ ఎవరు మన ఎగ్జాంపుల్లో? బియా. బయర్ ఎవరు? ఎక్సా. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ ఏ ఆ గూడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక కండిషన్ పెట్టాడు. కండిషన్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ సెల్ ఈచ్ గుడ్ అట్ లెస్ దెన్ 10 lakh. అంటే యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఈచ్ గుడ్ అట్ 10 lakh ఆర్ మోర్. 10 lakh ఆర్ దానికన్నా ఎక్కువ సేల్ చేయాలి, కానీ 10 lakh కన్నా తక్కువగా సేల్ చేయకూడదు. ఇది కండిషన్. ఇప్పుడు ఏజెంట్ బి ఒక గూడ్ని ఎక్స్కి సేల్ చేశాడు 11 lakhsకి. ఇజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్? ఎస్. ఇంకో గూడ్ని వైకి సేల్ చేశాడు 8 lakhsకి. ఇజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్? ఎస్. ఇఫ్ బయర్ యాక్టెడ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సే దిస్ బయర్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ దట్ దిస్ సెల్లర్ హ్యాస్ నో అథారిటీ టు సెల్ దాట్ గుడ్ అట్ 8 lakhs, లెస్ దెన్ 10 lakhs. యాక్చువల్గా తప్పేవాడిది బీది, అడో మిస్టేక్ చేశాడు. ఆ మిస్టేక్ ఏంటి అని అంటే 10 lakh తక్కువ సేల్ చేయకూడదు, బికాస్ 10 lakh కన్నా తక్కువకి సేల్ చేసే అథారిటీ వాడికి లేదు. అది వాడికి ఉందా లేదా అని వైకి పాపం తెలియదు. అందుకే మనం వాడిని ఏమంటాము? హీఈస్ యాక్టెడ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ తప్పైనా కూడా లా విల్ బీ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ వై. అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి? వ్యాలిడే. ఓకేనా? అచ్చా, నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్. జెడ్కి సేల్ చేశాడు బి ఏజెంట్. ఎంతకి? 7 lakhsకి. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ జెడ్కి తెలుసు యాక్చువల్గా బి ఏజెంట్ 10 lakh అని తక్కువకి సేల్ చేయకూడదు అని తెలుసు. బట్ బార్గెన్ చేసి ఇది చేసి ఏం కాదు నేను చూసుకుంటా అని ఆ గూడ్ని 7 lakh రూపీస్కి పర్చేస్ చేశాడు. నౌ టెల్ మీ, ఈజ్ దాట్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్? నో, అది వ్యాలిడ్ కాదు. ఎందుకనంటే హియర్ బయర్ నాట్ యాక్టెడ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, బికాస్ బయర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ దట్ సెల్లర్ హ్యాస్ నో అథారిటీ టు సెల్. అంటే బయర్ ఇన్నోసెంట్, జెన్యూన్ అయి ఉండాలి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో, బయర్ జెన్యూన్ అయి ఉండాలి. అంటే ఏజెంట్ ఏమైనా తప్పు చేసినా కూడా అది బయర్ నాలెడ్జ్లోకి ఉండకూడదు. తెలిసి చేస్తే ప్రాబ్లం, అది తెలియకుండా చేస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? సి సేల్ బై మర్కెంటైల్ ఏజెంట్ వేర్ ద పొజిషన్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ఓనర్. ఓనర్ అంటే ప్రిన్సిపల్. సేల్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్, ఐఎమ్ జస్ట్ అన్ ఏజెంట్. బయర్ ఇన్ అ గుడ్ ఫెయిత్, జెన్యూన్గా ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సేల్ బై వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఓనర్స్. జాయింట్ ఓనర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2 or more persons purchased a good. 2 or more persons are the owner collectively, jointly. Okay na? Let's assume there are 3 ABC. They are the owners collectively, jointly of a laptop. They have purchased a laptop jointly. Now who is the owner? ABC ముగ్గురు. అందుకే జాయింట్ ఓనర్స్ అంటాం. సేమ్ లైక్ జాయింట్ ప్రామిసర్స్, వాళ్ళు జాయింట్ ఓనర్స్ అవుతారు. See what they have agreed is, వాళ్ళు ఏమైనా అగ్రీ అయ్యారంటే ఈచ్ వీక్ ఒకరు హోల్డ్ చేసుకుందాం, ఒకరు యూజ్ చేసుకుందాం ఆ ల్యాప్టాప్ని. ఫస్ట్ వీక్ ఏ అనుకో, సెకండ్ వీక్ బి, థర్డ్ వీక్ సి, మళ్ళీ ఫోర్త్ వీక్ ఏ, అట్లా సర్కిల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? అట్లా అగ్రీ అయ్యారు. నౌ ద ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సి, అంటే థర్డ్ వీక్ అనుకుందాం. లెట్స్ అజ్యూమ్ వాడు యూజ్ చేసుకోకుండా ఆ ల్యాప్టాప్ని ఎవరికి సేల్ చేశాడు? ఇప్పుడు జిఎఫ్ అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఎక్స్. వాడు యూజ్ చేసుకోకుండా ల్యాప్టాప్ని ఎక్స్కి సేల్ చేశాడు, వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్కి సేల్ చేశాడు. ఓకేనా? నౌ మరి ఆ ల్యాప్టాప్ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ సి దగ్గర లేదు కదా. హూ ఆర్ ఓనర్స్? ముగ్గురు. బట్ హూ ఈస్ సెల్లింగ్? సి, సెల్లర్. హూ ఈస్ బయింగ్? ఎక్స్, బయర్. అండ్ దిస్ సెల్లర్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్. మరి ఈజ్ దిస్ వ్యాలిడ్ సేల్? ఎస్.
because this is an exception, which is sale by one of the joint owners. One of joint owners. ఆ జాయింట్ ఓనర్స్లో ఒకడు సేల్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్ సేల్, ప్రొవైడెడ్ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆ టూ కండిషన్స్ ఏంటంటే, వన్, ఆ సి ఆ గుడ్ పొసెషన్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ జాయింట్ ఓనర్స్ ఉండాలి. ఓకేనా, హీ హ్యాస్ టు హోల్డ్ దాట్ పొసెషన్ ఆఫ్ ద గుడ్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ జాయింట్ ఓనర్స్. అది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుందే కదా. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు కదా. సో థర్డ్ వీక్ ఈజ్ విత్ సి, దాట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. సో హీ ఈస్ హోల్డింగ్ గుడ్స్ విత్ ద పొసెషన్, ఐ మీన్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్, దిస్ ఎక్స్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ అ గుడ్ ఫెయిత్. ఎక్స్కి తెలిసి ఉండకూడదు ఈ ల్యాప్టాప్ ఓనర్స్ ముగ్గురు, బట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, సీని మ్యానిపులేట్ చేసి ఆ ల్యాప్టాప్ని పర్చేస్ చేస్తున్నా. అప్పుడేమవుతుంది, ఆ సేల్ వ్యాలిడ్ అవ్వదు, బికాస్ ఎక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ దట్ సి ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్. అప్పుడు ఎక్స్ని జెన్యున్ కాదు అంటాం, అంతే కదా. అప్పుడు ఎక్స్ జెన్యున్ కాదు అంటే గుడ్ ఫెయిత్ లేదు. ఓకే, అప్పుడు అది వ్యాలిడ్ సేల్ కాదు. సేల్ బై వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్ ఓనర్స్ వేర్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ పొసెషన్ విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ఓనర్ అండ్ బయర్ ఇన్ అ గుడ్ ఫెయిత్. ఇక్కడ ఓనర్ అంటే జాయింట్ ఓనర్స్ అని అందరు, మిగతా వాళ్ళు ఏ అండ్ బి. థర్డ్, సేల్ బై అ పర్సన్ ఇన్ పొసెషన్ అండర్ అ voidable contract. Let's take an example for this. Third one, third exception. There are two parties A and B. A Bకి వాడి వాచ్ ఇచ్చేసాడు. ఎందుకనంటే బి వాడిని కోవర్స్ చేసాడు. యు నో హౌ కోవర్షన్, కిడ్నాప్ చేసి వాడి దగ్గర నుంచి వాచ్ని తీసేసుకున్నాడు. థ్రెటన్ చేసి తీసేసుకున్నాడు వాచ్. సో దిస్ ఈస్ అ కాంట్రాక్ట్ which induced by coercion, and this contract is considered as a voidable contract. Voidable contract అంటే at the option of A కదా. He can make it as a valid or he can make it as a void cancel the contract. That depends on the option of A. ఇప్పుడు వాచ్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, బి దగ్గర ఉంది. ఆ వాచ్ బి ఎక్స్కి సేల్ చేసాడు అంటే బి ఈజ్ ద సెల్లర్, ఎక్స్ ఈజ్ ద బయర్. Now the point is whether this watch ownership will be transferred to X validly. Yes, transfer అవుతుంది, provided three conditions satisfy అవ్వాలి. ఆ త్రీ కండిషన్స్ ఏంటంటే, వన్, B must hold, I mean seller must hold the goods under a voidable contract. ఫస్ట్ పాయింట్ అది. ఓకేనా, ఆ బి ఆ వాచ్ని అండర్ a voidable contract హోల్డ్ చేసి ఉన్నాడు. సెకండ్, he needs to sell the good before the voidable contract gets cancelled. అది క్యాన్సల్ అయ్యే లోపు నువ్వు సేల్ చేసి ఉండాలి, అంటే ఏ ఫైల్ చేసే లోపు నువ్వు సేల్ చేసి ఉండాలి. థర్డ్, బయర్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ అ గుడ్ ఫెయిత్, అంటే ఎక్స్కి తెలిసి ఉండకూడదు ఆ యాక్టివిటీ గురించి, ఎక్స్కి తెలిసి ఉండకూడదు. దట్స్ హౌ విల్ కాల్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ అ గుడ్ ఫెయిత్, జెన్యున్. ఓకే, సో సేల్ బై పర్సన్ అండర్ అ who is holding possession under a voidable contract. Next, sale by one who has already sold the goods but still continues in possession. Example, ఇందాక బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, వేర్ ఏ వన్ డే వెంట్ టు బజాజ్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అ టీవీ. కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాము, ఓనర్షిప్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది, ఓనర్షిప్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఏ. ఏకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఓనర్షిప్. ఓకే, బట్ ఆ గూడ్ పొసెషన్ ఇంకెవరి దగ్గర ఉంది, బజాజ్ వాడి దగ్గర ఉంది పొసెషన్. బట్ ఆ గూడ్ ఓనర్ ఎవరు, ఏ. దాన్ని ఎప్పుడు డెలివరీ చేస్తున్నాడు, 2 days తర్వాత. 2 days తర్వాత ఆ టీవీని డెలివరీ చేస్తున్నాడు. బట్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, బజాజ్ వాడు ఆ టీవీని ఎక్స్కి సేల్ చేసాడు. ఈవెన్ దో ఆ టీవీ ఓనర్షిప్ ఏ దగ్గర ఉన్నా పొసెషన్ ఉంది కదా, సేల్ చేద్దాం. ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నాడు, ఎక్స్ ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నాడు, సేల్ చేసేద్దాం, అయిపోయింది. నౌ వెదర్ ఈజ్ దిస్ సేల్ అ వ్యాలిడ్ సేల్? ఎస్, ప్రొవైడెడ్ టూ కండిషన్స్, సారీ వన్ కండిషన్, ఓన్లీ వన్ కండిషన్. దిస్ ఎక్స్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, అంతే. అంటే ఎక్స్ జెన్యూన్ అయి ఉండాలి. ఎక్స్కి ఈ విషయం తెలిసి ఉండకూడదు, అంటే ఆ గుడ్ ఆల్రెడీ నేను సేల్ చేశాను, సేల్ చేసిన గుడ్ని నీకు సేల్ చేస్తున్నాను అని తెలిసి ఉండకూడదు ఎక్స్కి.
ఎక్స్ జెన్యూన్ ఉండాలి. ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ సేల్. మరి ఈ కాంట్రాక్ట్ పరిస్థితి ఏంటి? ఐదర్ ఆన్ టైం సెకండ్ డే రోజు నువ్వు సేమ్ అదే ఫీచర్ ఉన్న టీవీని డెలివర్ చేయి, ప్రాబ్లం ఉండదు. లేదు అంటే ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. మనకు తెలుసు బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయితే సిచ్యువేషన్స్ ఏంటో, రెమెడీస్ ఏంటో మనకు తెలుసు. హీ కెన్ క్లెయిమ్ డ్యామేజెస్, హీ కెన్ ఫైల్ అ సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇఫ్ ద గుడ్ ఇస్ రేర్, అవన్నీ జరుగుతాయి ఇంకా. ఓకే, సో సేల్ బై వన్ హూ హ్యాస్ ఆల్రెడీ సోల్డ్ ద గూడ్స్ బట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ పొసెషన్. మీరు ఆ బజాజ్లో గూడ్ని ఏకి సేల్ చేశాను బట్ నేను పొసెషన్ హోల్డ్ చేసుకున్నాను, దాన్ని సేల్ చేశాను మళ్ళీ. నెక్స్ట్ సేల్ బై బయర్ అబ్టైనింగ్ పొసెషన్ బిఫోర్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ ద గూడ్స్ vested in him. Sale by a buyer just he has obtained a possession. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఎయిర్పోర్ట్స్ తీసుకున్నాం కదా, వేరే ఆ గూడ్స్ పొసెషన్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? బి దగ్గర ఉన్నాయి, అంటే బయర్ దగ్గర ఉన్నాయి. అబౌట్ టు బికమ్ బయర్ దగ్గర ఉన్నాయి. బట్ ఆ గూడ్ ఓనర్షిప్ ఇంకా ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఏ దగ్గరే ఉంది. ఈ బి ఆ గూడ్ని ఇంటిమేట్ చేసి కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా గూడ్ని ఎవరికి సేల్ చేశాడు? ఎక్స్కి సేల్ చేశాడు. Now, is this a valid sale? Yes. Provided X must be in a good faith. Ante. Okay. Next. Effect of estoppel. See. Estoppel. Example ఏంటంటే, let's assume there are two parties A and B. A దగ్గర ఒక స్కూటీ ఉంది. ఓకేనా? ఆ స్కూటీ ఎవరిది? Cది. ఈ ఏ ఆ స్కూటీని బీకి సేల్ చేస్తానని చెప్పి ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు. ఎవరి ముందు? సి ఉన్నాడు. సి అక్కడే ఉన్నాడు. అప్పుడు సి అక్కడే పెట్టుకొని ఏ బీకి చెప్తున్నాడు, ఈ స్కూటీ నీకు కావాలా, నీకు సేల్ చేస్తున్నాను, ఆఫర్ ఇస్తున్నా. బి ఓకే ఫైన్, నేను పర్చేస్ చేస్తా, ప్రైస్ ఎంత? 60,000 తీసుకో, 60,000 రూపీస్ తీసుకో, నా స్కూటీ నాకు ఇచ్చేసాను, కీస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఇదంతా సి ముందే జరుగుతుంది. బట్ సి రిమైన్ సైలెంట్. వాడు తెలిసినా కూడా, వాడే ఉంటాడు వాడు తెలిసినా కూడా వాడు సైలెంట్గా ఉన్నాడు. దాన్ని అట్లా వదిలేశాడు. హీస్ డినయింగ్ టు రెఫ్యూజ్. దాన్ని రెఫ్యూజ్ చేయకుండా డినై చేశాడు. క్యాన్ హీ డినై లేటర్ దెన్? తర్వాత పోయి ఆ స్కూటీ వాడిది కాదు నాది, ఆ స్కూటీ వాడిది కాదు నాది, ఆ స్కూటీ నాకు ఇచ్చేసేయి అని తీసుకోవచ్చా? నో. దిస్ ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ సేల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎస్టాపల్, విచ్ మీన్స్ ఓనర్ అంటే సి కెనాట్ డినై వాట్ హీ హ్యాస్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్ నీకు ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు డినై చేసి ఉండాలి. చేసావా? చేయలేదు. దాని తర్వాత డినై చేయలేవు ఇంకెప్పటికీ. దాని తర్వాత ఇంకెప్పటికీ డినై చేయలేవు. ఓనర్ కెనాట్ డినై వాట్ హీ హ్యాస్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్. నెక్స్ట్ సేల్ బై అన్ అన్పెయిడ్ సెల్లర్. ఇది 4th యూనిట్లో చూద్దాం. ఓకేనా? సేల్ బై అన్పెయిడ్ నెక్స్ట్ యూనిట్లో. నెక్స్ట్ సేల్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అదర్ యాక్ట్స్. ఇంకా వేరియస్ అదర్ యాక్టివిటీస్ వల్ల దేర్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్ సేల్ ఈవెన్ దో సెల్లర్ ఈస్ నాట్ ద ఓనర్. ఎగ్జాంపుల్ సేల్ బై అన్ అఫీషియల్ రిసీవర్ ఆర్ లిక్విడేటర్. యు నో దిస్ ఇన్సాల్వెన్సీ కాన్సెప్ట్ రైట్? వేరే ఇన్సాల్వెన్సీ కాన్సెప్ట్లో ఇన్సాల్వెంట్ అయిన పర్సన్ అసెట్స్ని ఈ అఫీషియల్ రిసీవర్ టేక్ ఓవర్ చేసుకొని దాన్ని సేల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు. దాంట్లో ఒక అసెట్ని సేల్ చేశాడు ఎక్స్కి. మరి వీడు ఓనర్ కాదు కదా అఫీషియల్ రిసీవర్, వాడు జస్ట్ సెల్లర్. ఓనర్ ఎవరు? ఇన్సాల్వెంట్ పర్సన్ ఏ. మరి సెల్లర్ దగ్గర ఓనర్షిప్ లేకపోయినా కూడా క్యాన్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ వ్యాలిడ్ ఓనర్షిప్ టు ఎక్స్? ఎస్. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇది. నెక్స్ట్ సేల్ బై అ ఫైండర్ ఆఫ్ అ గూడ్స్. మనము ఈ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ చూసాం, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఏకి ఒక వ్యాలెట్ దొరికింది. హీ ఈజ్ ద ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్. ఆ వ్యాలెట్ ఓనర్షిప్ ఎవరిది? ఎక్స్ది. ఎవరో తెలియదు మనకి, ఎక్స్ది. ఇప్పుడు ఈ వ్యాలెట్ని హీ ట్రైడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఓనర్ బట్ హీ కుడెంట్ ఫైండ్ అవుట్. సో ఆ టైం అయిపోయేసరికి ఇంకా ఆ వ్యాలెట్ని ఎవరికి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీకి సేల్ చేశాడు. నౌ ఈజ్ ఇట్ అ వ్యాలిడ్ సేల్? ఎస్. ఈవెన్ దో ఏ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్. యాక్చువల్ ఓనర్ ఎవరు? ఎక్స్. బట్ ఏ ఈజ్ ద సెల్లర్ అండ్ బి ఈజ్ ద బయర్. స్టిల్ బి విల్ గెట్ అ వ్యాలిడ్ టైటిల్ ఈవెన్ దో ఏ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్. నెక్స్ట్ బట్ అన్ని కేసులో గుడ్ ఫెయిత్ ఉండాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ సేల్ బై అ పానీ. పానీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్లెడ్జ్ ఉంది కదా, ప్లెడ్జ్ కేసులో లెండర్ అండ్ బోరోవర్ ఉంటారు కదా, వేర్ ఏ ఈజ్ ద లెండర్. వీడికి లోన్ ఇస్తున్నాడు.
దానికి బి ఏం చేస్తున్నాడు, సెక్యూరిటీ కింద ఒక అసెట్ని పెడుతున్నాడు. దీన్నే ప్లెడ్జ్ అంటున్నాం. అసెట్ పొసెషన్ ఏకి వెళ్ళిపోతుంది, ప్లెడ్జ్ అంటున్నాం. ఈ కేసులో వీళ్ళకి నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఏని మనము పానీ అంటాం, బీని ఏమంటాం మనం, పానర్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం మనము, ప్లెడ్జ్ ఆర్ పాన్. ఓకేనా. మరి ఈ కేసులో ఈ లోన్ అమౌంట్ బి పే చేయకపోతే ఏ లెండర్ అసెట్ని ఏం చేస్తాడు, సేల్ చేస్తాడు. ఈ పానీ ఏం చేస్తాడు, అసెట్ని సేల్ చేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్కి సేల్ చేశాడు. ఎందుకు సేల్ చేశారు అంటే, నాకు లోన్ పే చేసావా, చేయలేదు కదా, నేను సేల్ చేస్తా. మరి ఆ అసెట్ ఓనర్షిప్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, బి దగ్గర ఉంది. సేల్ చేస్తుంది ఎవరు, ఏ. పర్చేస్ చేస్తుంది ఎవరు, బి. మరి సారీ ఎక్స్. మరి ఈ సెల్లర్ దగ్గర లేని ఓనర్షిప్ ఎక్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతాడా, ఎస్, ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ సేల్. దట్స్ వాట్ ద ఎక్సెప్షన్, సేల్ బై పానీ. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ Nemo dat Quod non-habet and its exceptions. Done. Okay. Chalo. In unit number 3, the pending topic is delivery. Okay. Delivery అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వాలంటరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్. ఇది మనం యూనిట్ నెంబర్ 1లో డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా. దాంట్లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్ డెలివరీ, సింబాలిక్ డెలివరీ, కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ. యాక్చువల్ డెలివరీ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పొసెషన్ ఆఫ్ గూడ్. సింబాలిక్ డెలివరీ అంటే డెలివరీ ఆఫ్ అ సింబల్, టోకెన్, డాక్యుమెంట్ ఎట్సెట్రా. కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ అంటే నో చేంజ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ పొసెషన్ ఆఫ్ గుడ్, బట్ డెలివరీ హ్యాపెన్స్ త్రూ సమ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆర్ అటార్నమెంట్. దాన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ అంటారు. నౌ విల్ లెర్న్ రూల్స్ టు డెలివరీ. ఓకేనా. ఫస్ట్ రూల్, effect of part delivery treated as full delivery. See, for example, there are two parties, A and B, where A agreed to sell 100 goods to B at the rate of rupees 1 lakh. ఇది కాంట్రాక్ట్. దీంట్లో ఏ ఆల్రెడీ 50 గూడ్స్ ని సేల్ చేశాడు, ఐ మీన్ డెలివరీ చేశాడు. నౌ వాట్ లా ఇస్ సేయింగ్ దట్ if there is a part delivery of goods, then unless otherwise agreed, it is treated as a whole delivery of goods. Unless otherwise agreed అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాను. అన్లెస్ మనం అగ్రిమెంట్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసుకుంటే, లైక్ నేను డెలివరీ నీకు ఫిజికల్గా చేస్తేనే నేను డెలివరీ అయినట్టు అని అట్లా మెన్షన్ ఏమి చేయకుండా ఉంటే, అంటే అన్లెస్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ అగ్రీడ్ లైక్ దాట్, దెన్ పార్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ హోల్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్. ఓకేనా. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ రూల్. నెక్స్ట్, అచ్చా ఆ డెలివరీ ఉంది కదా, దాట్ డెలివరీ బయర్ హ్యాస్ టు అప్లై ఇట్. అన్లెస్ అదర్వైజ్ బయర్ అప్లైస్ ఫర్ ద డెలివరీ, హౌ కెన్ సెల్లర్ డెలివర్ ద గుడ్ కదా. ఇప్పుడు నేను నీకు గూడ్స్ సేల్ చేయాలి, అన్లెస్ నువ్వు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్కి ఈ టైంకి డెలివర్ చేయి అని చెప్తే తప్పించి నేను డెలివర్ చేయను కదా. ఎస్ ఆర్ నో. సో అన్లెస్ అదర్వైజ్ బయర్ అప్లైస్ ఫర్ ద డెలివరీ, seller is not bound to deliver the good. Okay. Next, third one. Acha, we'll discuss third, fourth, fifth and sixth at a time. Okay na. అవేంటంటే, see ఇందాక నేను చెప్పాను బయర్ హ్యాస్ టు అప్లై ఫర్ ద డెలివరీ కదా. బయర్ హ్యాస్ టు అప్లై ఫర్ ద డెలివరీ. Then in this situation, we have to learn about the time of delivery, about the place of delivery, about the expenses of the delivery. That you
who have to pay that expenses. ఓకేనా? సో time, place and expenses. First we'll start with time. Point number 1. Buyer can demand the time of delivery. Buyer can demand, also called as tender. Buyer can tender or demand the time of delivery. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బయర్ నాకు ఈ టైంకి డెలివర్ చేయి అని డిమాండ్ చేయొచ్చు సెల్లర్ని. దెన్ సెల్లర్ హ్యాస్ టు డెలివర్ అట్ దట్ టైం అపాయింటెడ్ బై ద బయర్. ఇప్పుడు బయర్ డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు టైంని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాడు ఇష్టం వచ్చిన టైం చెప్పచ్చా? నో, ఇట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ రీజనబుల్ హార్. ఓకేనా? అదే రీజనబుల్ హార్ అయి ఉండాలి. నువ్వు డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నీకు ఏ టైంకి కావాలో నువ్వు డెలివర్ చేయమని చెప్పొచ్చు, బట్ ఆ డిమాండ్ అనేది రీజనబుల్ హార్ అయి ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దెర్ ఆర్ 2 parties A అండ్ B. A సమ్ మొబైల్ సేల్ చేస్తాడు Bకి. B నాకు డెలివర్ చేయి, నాకు ఏ టైంకి డెలివర్ చేస్తావనంటే midnight 2 o'clock డెలివర్ చేయని చెప్పాడు. కెన్ హీ డిమాండ్ అట్ దాట్ టైం? ఇప్పుడే అన్నాం కదా, బయ్యర్ కెన్ డిమాండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఎస్, హీ కెన్ డిమాండ్, బట్ దట్ డిమాండ్ మస్ట్ బి ఆఫ్ రీజనబుల్ హార్. దిస్ ఈజ్ నాట్ రీజనబుల్ హార్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. మరి అది రీజనబుల్ హారా కాదని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామనంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద కేస్. ఈ సిచ్యువేషన్లో అది రీజనబుల్ హార్ కాదు. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అజ్యూమ్ హియర్ ద గూడ్ ఈస్ మిల్క్ అండ్ లెట్స్ అజ్యూమ్ A is the wholesale dealer and B is the retailer. మనకి రీటైల్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా, మిల్క్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి హోల్సేల్ డీలర్స్ డెలివరీ చేస్తారు మిల్క్ ప్యాకెట్స్ని. ఇప్పుడు ఆ రీటైలర్ తనకి మిల్క్ ఎప్పుడు కావాలన్నాడు? midnight 2 o'clock ఆర్ ఎల్స్ 3, 4 ఆ టైంకి కావాలన్నాడు. కెన్ హీ డిమాండ్ లైక్ దట్? ఎస్, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద కేస్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ 4 AM ఈస్ ఆర్ రీజనబుల్ హార్, బికాస్ జనరల్గా ఆ టైంకి హోల్సేలర్ నుంచి రీటైలర్కి మిల్క్ అనేది డెలివరీ అవుతూ ఉంటుంది. బికాస్ వాళ్ళు మిల్క్ స్టోర్ అనేది మార్నింగ్ 5, 5:30, 6 ఆ టైంకి స్టార్ట్ చేసేస్తారు ప్యాకెట్స్ డెలివరీ చేయడం. సో ఆ టైం కల్లా నాకు 4 o'clock కల్లా నాకు డెలివరీ చేయాలి అని నేను డిమాండ్ చేసుకుంటున్నా. అట్లా డిమాండ్ చేయొచ్చా మరి అంటే ఎస్, బికాస్ ఈ సిచ్యువేషన్లో 4 AM ఈస్ రీజనబుల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2. అచ్చా, ఇఫ్ బయర్ నాట్ డిమాండెడ్, బయర్ డిమాండ్ చేయలేదు టైం, అంటే ఏ టైంకి డెలివర్ చేయాలని చెప్పలేదు కానీ డెలివర్ చేయమని చెప్పాడు. మరి నేను ఏ టైం డెలివర్ చేయాలి? రీజనబుల్ టైం. అర్థమైందా 2 points డిఫరెన్స్? బయర్ డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు ఏ టైంకి కావాలి అని, ఆ డిమాండ్ మస్ట్ బి ఆఫ్ రీజనబుల్ హార్. ఒకవేళ డిమాండే చేయలేదు బట్ డెలివరీ చేయమన్నాడు, సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఈ గూడ్ నచ్చింది, నాకు ఈ ప్లేస్ డెలివర్ చేయమని చెప్పా, బట్ ఏ టైం చెప్పానా? చెప్పలేదు. Then at what time you have to deliver? Within reasonable time. In that reasonable time you have to deliver. Generally the reasonable time will be of business hours. అంటే మార్నింగ్ 9 to evening 6. ఇవి రీజనబుల్ హార్స్ ఉంటాయి, రీజనబుల్ టైం అంటాం, బిజినెస్ హార్స్ అంటాం దీన్ని. ఆ టైంలో నువ్వు డెలివరీ చేయి ఇఫ్ బయర్ నాట్ డిమాండెడ్. నెక్స్ట్ అది టైం. ఇప్పుడు ప్లేస్. అట్ వాట్ ప్లేస్ ఐ హ్యావ్ టు డెలివర్ ద గుడ్? పాయింట్ నెంబర్ 1, ఎగ్జాక్ట్లీ కాంట్రాక్టెడ్ ప్లేస్. మరి కాంట్రాక్టెడ్ ప్లేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సింప్లీ ద ప్లేస్ విచ్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. మన ఇద్దరము అగ్రి అయ్యి నాకు ఈ గూడ్ కావాలి, నాకు ఈ ప్లేస్కి డెలివర్ చేయని చెప్పి కాంట్రాక్ట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ఆ ప్లేస్ని ఏమంటాము? కాంట్రాక్టెడ్ ప్లేస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఫార్మర్ ఉండేది కర్ణాటకలో. వినండి, ఫార్మర్ ఉండేది కర్ణాటకలో, గ్రోసరీ స్టోర్ ఉంది హైదరాబాద్లో. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఎస్, ఆ ఫార్మర్ యాపిల్స్ డెలివర్ చేయాలి. సో బయర్ అన్నాడు నాకు డెలివర్ చేయాలి హైదరాబాద్కి అన్నాడు. సో దే బోత్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఫార్మర్ ఎక్కడ? కర్ణాటకలో ఉన్నాడు, బయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు. నాకు డెలివరీ చేయి హైదరాబాద్కి అన్నాం. సో హైదరాబాద్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ బికాస్ దాట్ ప్లేస్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీనికి ఇస్తాం మనం. ఒకవేళ మనం కాంట్రాక్ట్లో మెన్షన్ చేయకపోతే, ఇఫ్ నాట్,
then the place of delivery depends on the type of good. If it is an existing good, then the place of delivery is the good at, the goods where, at which place the good is in existence at the time of contract. కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ గుడ్ ఎక్కడైతే ఏ ప్లేస్ లో అయితే ఉందో దాట్ బికమ్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ. అంటే బయ్యరే ఆ ప్లేస్కి వచ్చి తీసుకోవాలి, డెలివరీ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ గుడ్, దెన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఈస్ వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ బై ద సెల్లర్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేశాం. ఫార్మర్ కర్ణాటకలో ఉన్నాడు, తను యాపిల్స్ ని డెలివరీ చేయాలి, ఎక్కడికి మెన్షన్ చేసుకోలేదు. ఓకేనా? ఎక్కడ మెన్షన్ చేసుకోలేదు. బట్ బయర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు. కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు గుడ్ ఏంటి? వాట్స్ ద టైప్ ఆఫ్ గుడ్? ఫ్యూచర్ గుడ్. బికాస్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు దెర్ ఆర్ నో యాపిల్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రోన్, ప్రొడ్యూస్డ్. మరి ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తాం మనము? ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెలివరీ ఈస్ ద గూడ్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ద ప్లేస్ వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, దాట్ బికమ్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ delivery because the good here is future goods. Okay na? Next, expenses of delivery. Then what about the expenses of delivery? Who has to bear the delivery expenses? డెలివరీ చేయాలంటే ఫ్రీగా అవ్వదు కదా, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కదా, దానికంటూ కాస్ట్ అవుతుంది కదా, అది ఎవరు బేర్ చేసుకోవాలి? అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్, సెల్లర్ హ్యాస్ టు incur that expenses. If you have agreed, then as per the contract, as per the agreement. ఇఫ్ ఒకవేళ మనం అగ్రీ అవుతే, సెల్లర్ అండ్ బయర్ అగ్రీ అయ్యి ఇట్లా మనము ఎక్స్పెన్సెస్ ని షేర్ చేసుకుందాము అని కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకుంటే, దెన్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ హ్యాస్ టు బి ఇన్కర్డ్ యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ 50-50 అన్నా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఒక 10,000 అవుతాయి అనుకుంటే, సెల్లర్ ఒక 5,000 అన్నాడు, నువ్వు ఒక 5,000, యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్. These are your time, place and expenses of delivery. Simple chart. Okay. So, third one వచ్చేసి time for tender. Tender అంటే demand. It must be of reasonable or. Next, fourth one వచ్చేసి time of delivery within reasonable time if not demanded. Okay. Sixth one వచ్చేసి place of delivery. Actual గా అయితే as per the contract. If not, existing goods కి అయితే the goods, the place where the goods are in existence. Future good అయితే place where the goods are produced. And last one, expenses for the delivery must be borne by the seller unless otherwise agreed. Next, seventh, delivery to carrier. ఇది మనం unascertained good కేసులో చూసాం. Immediately when seller delivered good to carrier, then the ownership transfers to buyer if there is no delivery అన్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఒకవేళ డెలివరీ ఉందనుకుందాం, డెలివరీ ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎట్ వాట్ పాయింట్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్స్? నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ దాట్ ఇమీడియట్లీ వెన్ ద గూడ్స్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ టు ద క్యారియర్ వితౌట్ రిజర్వింగ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. వితౌట్ రిజర్వింగ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అంటే దెర్ ఇస్ నో కంట్రోల్ ఫర్ సెల్లర్. ఇంకా ఆ గూడ్ కంట్రోల్ అనేది సెల్లర్ లూజ్ అయిపోయాడు, వాడి చేతిలో నుంచి వెళ్ళిపోయినాయి. కంప్లీట్లీ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాండ్స్. సెల్లర్ కంప్లీట్లీ లాస్ట్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ దాట్ గూడ్స్. ఆ కేసెస్ లో మనం ఏమంటామంటే సెల్లర్ నాట్ రిజర్వింగ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ అంటాం. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఆ గూడ్స్ ని క్యారియర్ కి ఇచ్చి డెలివర్ చేయమని చెప్పంగానే ఆ గూడ్ ఓనర్షిప్ ఆ గూడ్ ని మనము బయర్ కి డెలివర్ చేసినట్టే డీమ్ చేసుకుంటాం. If you have delivered goods to carrier, it is deemed that you have delivered goods to buyer. అందుకే ట్రాన్సిట్ లో ఏదైనా గూడ్ కి డెట్రియోరేట్ అయితే, డెట్రియోరేట్ అంటే గూడ్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అయిపోవడం. డెట్రియోరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గూడ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోవడం. మనం ఇది బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో చూసాం, డామేజెస్ ఫర్ డెట్రియోరేషన్ కాస్ట్ డ్యూ టు డిలే అని. అక్కడ మనం మ్యాంగోస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో డెట్రియోరేషన్ ఈ ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే మనం సెల్లర్ గూడ్స్ క్యారియర్ కి ఇచ్చి బయర్ కి ఇచ్చామని చెప్పాడు, ఇంకా సెల్లర్ కి కంట్రోల్ పోయింది ఆ గూడ్స్ మీద.
ఇప్పుడు క్యారియర్ ఆ గూడ్స్ ని బయర్ కి తీసుకెళ్తున్నాడు, ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నాయి. ఈ ట్రాన్సిట్ లో ఆ గూడ్ డిట్రియోరేట్ అయిపోతే హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? విల్ బేర్ ద లాస్ ఆఫ్ బయర్, బికాస్ ఇందాక పాయింట్ లో నేర్చుకున్నాం మనం, ఇమీడియట్లీ వెన్ యూ హావ్ డెలివర్డ్ గుడ్ టు క్యారియర్ వి విల్ డీమ్ దట్ యూ హావ్ డెలివర్డ్ గుడ్ టు బయర్. అందుకే మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాడే రెస్పాన్సిబుల్. నెక్స్ట్ 9th పాయింట్, ఇన్స్టాల్మెంట్ డెలివరీస్. ఇన్స్టాల్మెంట్ డెలివరీస్ అంటే పార్ట్ వైజ్ డెలివరీ చేస్తున్నాం. అన్లెస్ వీ హ్యావ్ అగ్రీడ్, సెల్లర్ ఆర్ బయర్ నాట్ బౌండ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్ డెలివరీస్. అన్లెస్ మనం అగ్రీ అయ్యాం, సో లైక్ మనం టోటల్ 100 గూడ్స్ కాంట్రాక్ట్, నాకు ఎవ్రీ మంత్ 10 డెలివరీ చేయి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో, నేను నీకు ఎవ్రీ మంత్ నువ్వు 10 గూడ్స్ ఇస్తే 10 గూడ్స్ ప్రైస్ పే చేస్తా అన్నిట్లా అగ్రీ అవుతే అప్పుడు ఇన్స్టాల్మెంట్ గా డెలివరీ చేయాలి. అన్లెస్ otherwise agreed, there is no installment deliveries. Buyer is not bound to accept installment deliveries. 10th one, goods in possession of third party, delivery by acknowledgement. This is simply considered as exactly constructive delivery. సేమ్ అదే పాయింట్, దాని మళ్ళీ రూల్స్ కూడా పెట్టారు. ఎందుకనంటే లైక్ ఫిజికల్ పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోయినా కూడా అక్నాలెడ్జ్ చేసి అంటే ఇంటిమేట్ చేసి మనం డెలివరీ చేయొచ్చు. అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ రూలే కదా, అందుకే ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఓకేనా. 11th వన్, బయర్స్ రైట్ టు ఎగ్జామిన్ ద గుడ్. ఆ డెలివరీ అయినప్పుడు బయర్ ఆ గూడ్స్ ని ఒకసారి చెక్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు ఎగ్జామిన్ దట్ గూడ్స్. సో ద బయర్ మస్ట్ బి గివెన్ అ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ సీయింగ్ ఇట్. ఓకేనా. And the last rule is delivery of wrong quantity. Sometimes there may be a wrong quantity delivery. There may be a delivery of wrong quantity. Wrong quantity అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఐదర్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ కన్నా ఎక్కువ డెలివరీ చేసాం, ఆర్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ కన్నా తక్కువ డెలివరీ చేసాం, ఆర్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మనం డెలివరీ చేయాల్సిన డిస్క్రైబ్డ్ గుడ్ కాకుండా we have mixed with a different description. ఈ మూడింటిని మనం ఏమంటాము? రాంగ్ క్వాంటిటీ అంటాం. లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ అస్యూమ్ శివ on 14th February he ordered 6 dairy milks. What's the actual quantity? 6 dairy milks. Let's assume seller delivered 3 dairy milks. Can I call it as a wrong quantity? Yes, because less than actual. ఇప్పుడు బయర్ శివకు ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే ఐదర్ హీ కెన్ యాక్సెప్ట్ 3 అండ్ పే ఫర్ 3. రిమైనింగ్ ఇంకా నాకు సంబంధం లేదు, నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నా, ఎట్లా నువ్వు ఇవ్వలేదు కదా, సో నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను 3 డైరీ మిల్క్స్ అండ్ నేను ఆ 3 డైరీ మిల్క్స్ మాత్రమే పే చేస్తాను. ఇదొక ఆప్షన్. లేదనుకుంటే ఈ 3 డైరీ మిల్క్స్ని కూడా అంటే మొత్తం అన్నిటిని రిజెక్ట్ చేసేసి మొత్తం కాంట్రాక్ట్ని రిజెక్ట్ చేసేసి. ఎందుకనంటే నీకు డెలివరీ చేసింది రాంగ్ క్వాంటిటీ, నాట్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, నాకు అసలు ఏమి వద్దు, మొత్తం తీసుకెళ్ళిపో, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాన్సల్ ద కాంట్రాక్ట్. ఈ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్, ఒకవేళ మనం ఆర్డర్ చేసుకుని 6 డైరీ మిల్క్స్ అయితే వాడు డెలివరీ చేసింది 9 డైరీ మిల్క్స్. అంటే మనకే బెనిఫిటా, బయర్కి బెనిఫిటా? అట్లా అని కాదు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ రాంగ్ క్వాంటిటీ. దెన్ వాట్స్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ టు దిస్ శివ? 1. Accept the right quantity of 6 dairy milks and reject 3, pay for 6. Or accept 9 but pay for 9. నువ్వు 9 యాక్సెప్ట్ చేసావంటే 9కి పే చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ రిజెక్ట్ టోటల్ 9 అండ్ పే నథింగ్. వీఆర్ సింప్లీ క్యాన్సలింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇది ఎప్పుడు యాక్చువల్ కన్నా ఎక్కువ వస్తుంది. థర్డ్ వన్, ఒకవేళ మనం ఆర్డర్ చేసుకుని 6 డైరీ మిల్క్స్ అయితే తను కూడా 6 ప్రొవైడ్ చేశాడు, బట్ ఆ 6లో 3 డైరీ మిల్క్స్ అండ్ 3 కిట్ క్యాట్. అంటే క్వాంటిటీ ప్రాపర్గానే ఉంది, నంబర్ క్వాంటిటీ ప్రాపర్గానే ఉంది, బట్ దట్ గుడ్ మిక్స్డ్ విత్ డిఫరెంట్ డిస్క్రిప్షన్. అంతే. ఓకేనా. దట్ గుడ్ మిక్స్డ్ విత్ డిఫరెంట్ డిస్క్రిప్షన్. మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఇది కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్ లో. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్ ద గుడ్ దెన్ సెల్లర్ మస్ట్ డెలివర్ ద గుడ్ అకార్డింగ్ టు ద డిస్క్రిప్షన్ గివెన్ బై ద బయర్. షిప్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. వుడెన్ షిప్ ఉంది, దాని కింద మనం కాపర్ కోటింగ్ కావాలి బికాస్ షిప్ వామ్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది షిప్ అని.
నేను ఏదైతే చెప్పానో అదే నా డెలివరీ చేయాలి, బికాస్ దట్స్ వాట్ ఐ నీడ్. ఇక్కడ శివాకి ఏం కావాలి? 6. బట్ సెల్లర్ 6 డైరీ మిల్క్స్ కాకుండా 3 డైరీ మిల్క్స్ 3 కిట్ క్యాట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. Now, ఇప్పుడు శివాకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి? 1, he can accept 3 dairy milks and reject 3 Kit Kats. Pay for 3 dairy milks or reject total 6. But he cannot accept all. అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేయలేడు బికాస్ దిస్ కిట్ క్యాట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ దట్ కాంట్రాక్ట్. ఆ కాంట్రాక్ట్ లో లేని దాన్ని మనం ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయలేం. ఇఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటే మనం ఎక్కువైనా పర్లేదు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. అందుకే ఇక్కడ ముందు ఇఫ్ మోర్ దెన్ క్వాంటిటీ వస్తే ఆ 9 డైరీ మిల్క్స్ ని కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేసే పాయింట్ ఉంది, పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ ఇక్కడ 3 కిట్ క్యాట్స్ ని మాత్రం ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయలేం బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాంట్రాక్ట్. ఆ కాంట్రాక్ట్ లో లేదు అది. ఇఫ్ నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటే మేక్ అ న్యూ కాంట్రాక్ట్, క్యాన్సిల్ ఇట్ అండ్ మేక్ అ న్యూ కాంట్రాక్ట్ అండ్ యాక్సెప్ట్ 6. ఓకేనా? బట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ లో మాత్రం నువ్వు ఐదర్ 3 డైరీ మిల్క్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి 3 కిట్ క్యాట్స్ రిజెక్ట్ చేసేసి ఆర్ ఎల్స్ మొత్తం 6 ని రిజెక్ట్ చేసేసి. ఓకేనా? దాట్స్ వాట్ దిస్ పాయింట్. ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ, లెసర్ క్వాంటిటీ, ఇంకో పాయింట్ మిక్స్డ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ యూనిట్. ఓకేనా? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్. ఈ యూనిట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామనంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము 4 సిచ్యువేషన్స్లో. స్పెసిఫిక్ ఆర్ అసర్టైన్ గూడ్స్కి, అన్అసర్టైన్డ్ గూడ్స్కి, సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్కి, రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. ఈ 4 పాయింట్స్కి పాయింట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దాని తర్వాత నెమో డాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబిట్ చూసుకున్నాం. లైక్ నో వన్ కెన్ గివ్ వాట్ హీ హాస్ నాట్ గాట్. దాని తర్వాత డెలివరీ, దాని రూల్స్. సింపుల్. ఓకే. Now coming to the next unit, unpaid seller. Who is unpaid seller? If seller A agrees to sell certain goods to buyer B upon the payment of 1 lakh. If this buyer is refused to pay this 1 lakh, then we will call this seller as unpaid seller. If buyer refused to pay part amount, అంటే ఒక 50,000 పే చేయలేదు అంతే, 50,000 పే చేయలేదు అంతే, then we can still call A as an unpaid seller. Yes. Example, 9,999 rupees pay చేసాడు, 1 రూపీ పే చేయాలి. Even still we can call him as a unpaid seller because rule ఏంటంటే if whole of the price has not been paid, then seller becomes a unpaid. Second point. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నా సెకండ్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయర్ చెక్ ఇచ్చాడు, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. చెక్ ఇచ్చాడు 1 lakh rupees. చెక్ ఇస్ ద నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ గాట్ సైన్ బై బి. ఆ చెక్ తీసేసుకున్నాము, పోయి బ్యాంక్ వెళ్ళాము హానర్ చేసుకోవడానికి. బట్ దట్ చెక్ గాట్ డిసానర్డ్. అగైన్ సెల్లర్ బికమ్స్ అన్పేడ్ సెల్లర్. సో పాయింట్ ఏంటంటే సెల్లర్ బికమ్స్ అన్పేడ్ సెల్లర్ ఇన్ 2 situations. Either you have not paid whole of the price or if you have given any negotiable instrument and that negotiable instrument got dishonored. ఈ 2 situations లో ఆ సెల్లర్ ని అన్పేడ్ సెల్లర్ అంటాం. Now my next concept is what are the rights available to that unpaid seller? Because వాడిని అన్పేడ్ సెల్లర్ అని ట్యాగ్ చేసి సరిపోదు, వాడికి కావాల్సిన రైట్స్ ఏంటో మనం చెప్పాలి. అది కదా ఇంపార్టెంట్ మనకి. వాడిని ఇప్పుడు మీరు అన్పేడ్ సెల్లర్ అని ట్యాగ్ ఇచ్చారు, బట్ ఇప్పుడు వాడికి ఉన్న రైట్స్ ఏంటి, ఆ రైట్స్ మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇప్పుడు. స్టార్టింగ్ విత్ ద టైమ్ లైన్. సి at this point, starting point, let's assume seller and buyer. Let's assume seller దగ్గర goods ఉన్నాయి. I mean seller is having the possession of the good and he became unpaid. సెల్లర్ దగ్గర గూడ్స్ పొసెషన్ ఉన్నప్పుడు సెల్లర్ అన్పేడ్ అయ్యాడు. అప్పుడు హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. నెక్స్ట్, సెల్లర్ దగ్గర నుంచి ఆ గూడ్స్ డిపార్ట్ అయిపోయాయి, ఐ మీన్ సపరేట్ అయిపోయాయి. సపరేట్ అయిపోయాయి అంటే మీనింగ్ ఆ గూడ్స్ ని క్యారియర్కి ఇచ్చాడు టు డెలివర్ ఇట్ టు ద బయర్ అండ్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. చూడండి గూడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, లారీలో ఉన్నాయి. బాగా చెప్తున్నారు.
బాయ్ ఇలా హ్యాండింగ్ ట్రై చేసుకుంటూ బాగా చెప్పుకుంటూ పోతాం. ఓకే, సో ఇప్పుడుందా బొరాన్ ఉందా ఇప్పుడు? ఓకే, సో ఇప్పుడు సెల్లర్ గూడ్స్ ని క్యారియర్కి ఇచ్చేసాడు. అట్ దాట్ పాయింట్ హీ బికేమ్ అన్పేడ్. ఇప్పుడు అన్పేడ్ అయ్యాడు. మరి ఈ కేసులో అన్పేడ్ అయితే హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ రైట్, విచ్ ఈస్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. అండ్ ఈ టూ సిచ్యువేషన్స్ లో హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. టూ సిచ్యువేషన్స్ లో ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజింగ్ దోస్ రైట్స్, దేర్ ఆఫ్టర్ హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. అండ్ లాస్ట్ సిచ్యువేషన్, ఇఫ్ గూడ్స్ డెలివర్డ్ టు బయర్, if goods buyer deliver అయిపోయి, then this unpaid seller can exercise other rights. ఈ అదర్ రైట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే రైట్ అగేన్స్ట్ బయ్యర్ అంటాం. బికాస్ ఆ గూడ్స్ మన కంట్రోల్ నుంచి వెళ్ళిపోయాయి, ఇంకా మనం ఆ గూడ్స్ ని టేక్ ఓవర్ చేసుకోలేము, అందుకే మనము బయ్యర్ ని పట్టుకోవాలి. దాట్స్ వై వి కాలింగ్ దోస్ రైట్స్ యాజ్ రైట్స్ అగేన్స్ట్ ద బయ్యర్. బట్ ఈ గూడ్స్ కంట్రోల్లో ఉన్న రైట్స్ ని మాత్రం ఏమంటాం మనము రైట్స్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్ అంటాం. రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్, because these right of lien, right of stoppage in transit, right of resale, all are related to goods. వాటిని రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్ అంటాం. బట్ అదర్ రైట్స్ అంటే గూడ్స్ వాడికి హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోయాయి. దాట్స్ వై రైట్ అగేన్స్ట్ బయ్యర్. గూడ్స్ వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి బయ్యర్ ని పట్టుకుంటాం మనం, దాన్ని రైట్ అగేన్స్ట్ బయ్యర్ అంటాం. విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ ఈచ్ రైట్, స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ వన్. అచ్చా, అన్పేడ్ సెల్లర్ 2 పాయింట్స్, ఒకటి ప్రైస్, ఇంకోటి నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. రైట్స్ ఆఫ్ అన్పేడ్ సెల్లర్ ఏంటంటే 1 రైట్ అగేన్స్ట్ బయర్, 2 రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్. రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్ లో ఏమున్నాయి? రైట్ ఆఫ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. అదేనా మనం చూస్తుంది టైం లైన్ లో? రైట్ ఆఫ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, రైట్ ఆఫ్ రీసేల్ ఆర్ ద రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్. అండ్ రైట్ అగేన్స్ట్ బయర్ ఏంటి? ఫ్యూ. విల్ డిస్కస్. Starting with right of lien. Now lien ante meaning enti? Retaining possession. You know the possession means, right? Possession ante manaki ento telusu kada, a good position mana daggare petteskunte, mana daggare retain cheskunte dani మనం ఏమంటాము? రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, let's assume A has to pay B, A has to deliver a TV to B for rupees 1 lakh. వాళ్ళిద్దరు కాంట్రాక్ట్ అయితే ఫామ్ చేసుకున్నారు, కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. బట్ బి ఆ 1 lakh రూపీస్ పే చేయట్లా. అయ్యో నేను పర్స్ మర్చిపోయాను ఇంట్లోనే అన్నాడు, ఫోన్లో ఛార్జింగ్ కూడా లేదన్నాడు. ఏం పర్లేదు సార్ తీసుకెళ్ళిపోండి టీవీ అంటాడు వాడు. అట్లా ఎవడన్నాడు కదా? ఫస్ట్ మీరు ప్రైస్ పే చేస్తేనే నేను టీవీ ఇస్తా. అంటిల్ యూ పే ప్రైస్ టు మీ ఐ వోంట్ డెలివర్ గూడ్స్ టు యూ, విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ అన్నట్టే కదా. బట్ ఇది ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే ద గూడ్స్ పొసెషన్ మస్ట్ బి విత్ సెల్లర్. ఇది ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా. రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గూడ్ ని నా దగ్గర పెట్టేసుకోవడం. నా దగ్గర పెట్టేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆ గూడ్ నా దగ్గర ఉండాలి. అందుకే రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ గూడ్ పొజిషన్ నా దగ్గర ఉండాలి. అందుకే టైంలో కూడా చూడండి గూడ్ ఎక్కడుంది? సెల్లర్ దగ్గరే ఉంది. దాట్స్ హౌ యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. సో ఇది ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజింగ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. First situation of exercising right of lien is the contract, if in case it's a cash sale. Cash sale ante cash and delivery happens at the same point of time. దాన్ని మనం cash sale అంటాం. అలాంటి cash sale లో ఓనర్షిప్, if in case buyer amount pay చేయకపోతే seller will immediately exercise right of lien. Next, point number 2. If on credit sale. Credit sale అంటే నేను నీకు టర్మ్ ఇచ్చా. ఎగ్జాంపుల్, ఏ హ్యాస్ టు డెలివర్ సర్టెన్ గూడ్స్ టు బి అండ్ హీ హాస్ గివెన్ క్రెడిట్ టర్మ్. ఎగ్జాంపుల్ 1 month టైం ఇచ్చాను అనుకోండి, 1st January నుంచి 31st January. ఇక్కడ మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము, ఈ డ్యూ డేట్ లోపు నువ్వు పే చేయాలి. నీకు ఇచ్చిన క్రెడిట్ టర్మ్ ఆ పీరియడ్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టైంలో నువ్వు అమౌంట్ను పే చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh పే చేయాలి, ఈ 1 lakh పే చేయలేదు. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ సెల్లర్ బికమ్స్ అన్పెయిడ్. దెన్ హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఆన్ ద గుడ్స్ విచ్ హీ ఈస్ హోల్డింగ్. ఎగ్జాంపుల్, వీడు యాక్చువల్గా డెలివర్ చేయాల్సింది 100 గూడ్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా, 100 గూడ్స్ డెలివర్ చేయాలి. ఈ 100 గూడ్స్ లెట్స్ అజ్యూమ్ ఒక పార్ట్ గూడ్స్ డెలివరీ చేసాడు, ఒక 50 గూడ్స్ డెలివరీ చేసాడు. ఇంకో 50 గూడ్స్ ఏ దగ్గరే ఉన్నాయి. నీకు 50 గూడ్స్ ఇచ్చి పర్లేదు 1 lakh ఎప్పుడు పే చేస్తావు, లాస్ట్లో పే చేయి, 31st January పే అని చెప్పా, డ్యూ డేట్లో పే అని చెప్పా. బట్ ఆ డ్యూ డేట్ వచ్చేసింది, ది అమౌంట్ పే చేయాలి 1 lakh. దెన్ హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఆన్ ద రిమైండర్ గూడ్స్. దీన్ని మనం ఏమంటాము, రిమైండర్ గూడ్స్ అంటాం. ఆ పొసెషన్లో ఉన్న గూడ్స్ మీదనే కదా మనం రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటాం. దాట్స్ వాట్ సెకండ్ సిచ్యువేషన్. నౌ థర్డ్ వన్ is very simple. If buyer becomes insolvent. If buyer insolvent అయ్యాడనుకో, then it's obviously considered as a default. Automatically seller becomes unpaid. అండ్ వాడి దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ ని వాడు రీటైన్ చేసుకుంటాడు. దాన్నే మనం ఏమంటాం, ఎక్సర్సైజింగ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటాం. ఓకేనా. ఒకవేళ ఇందాక చూసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో క్రెడిట్ టర్మ్ ఎంత ఇచ్చాం మనము, 1 month, అంటే 31st January వరకు. సో మనం ఏం చేయాలంటే 31st January వరకు వెయిట్ చేసి ఆ లోపు పే చేయకపోతే దెన్ వీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ కదా. బట్ దాని ముందే ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోగలుగుతామా? నో, బికాస్ నువ్వు టైం ఇచ్చినప్పుడు టైం వరకు వెయిట్ చేయాలి కదా. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ముందే, ఎగ్జాంపుల్ 20th January రోజు ఇఫ్ బయర్ బికమ్స్ ఇన్సాల్వెంట్, then we can immediately exercise right of lien on that same date. There is no need to wait till actual due date. Immediate గా ఆ రోజు మనం రైట్ ఆఫ్ లీన్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద 3 points of exercising right of lien. See, if seller is an unpaid seller and seller is having the possession of the goods, then what seller will do? Sold with the credit period, after expiry of that credit period will exercise the right of lien. If sold without any credit, immediately. If buyer becomes insolvent, immediately. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్సర్సైజింగ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, టర్మినేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అంటే మీనింగ్, వెన్ డస్ ద లీన్ గెట్ స్టాప్డ్, వెన్ డస్ ద లీన్ గెట్స్ టర్మినేటెడ్, స్టాప్డ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఎక్సర్సైజ్. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇప్పుడు ఏ గూడ్స్ డెలివర్ చేయాలి, బి క్యాష్ పే చేయాలి. బి వచ్చి గూడ్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకా పే చేయలేదు 1 lakh rupees. వీడు ఇంకేం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటే, హీ లాస్ట్ హిస్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. వై? బికాస్ బయర్ టుక్ ద డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్. బయర్ ఆర్ హిస్ ఏజెంట్ టుక్ ద డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్. దెన్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ టర్మినేట్స్. సెకండ్ పాయింట్, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఈసారి సెల్లర్ బయర్కి ఇవ్వలేదు కానీ క్యారియర్కి ఇచ్చాడు. క్యారియర్కి ఇచ్చి ఏమన్నాడు, నువ్వు బయర్ డెలివర్ చేయి అన్నాడు, వితౌట్ రిజర్వింగ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. ఇంకా నాకు ఆ గూడ్ కంట్రోల్ లేదు, ఆ గూడ్ నా కంట్రోల్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అంటే, వి విల్ పుట్ దట్ ఇన్ అ స్టేట్మెంట్. సెల్లర్ డెలివర్డ్ గూడ్ టు క్యారియర్ వితౌట్ రిజర్వింగ్ రైట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్. ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్స్ ఆల్సో సెల్లర్ లూజెస్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. రైట్ ఆఫ్ లీన్ పోతుంది, బికాస్ ఇంకా వాడి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాయి గూడ్స్, వాడి కంట్రోల్ నుంచి వెళ్ళిపోయాయి, ఇంకా రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేం. థర్డ్, సెల్లర్ వేవ్డ్ హిస్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. అరే నీకు రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఉన్నా కూడా వదిలేసుకున్నావురా, నాకు వద్దని వదిలేసావు, ఇంకేముంది ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం, నువ్వే వదిలేసుకుంటే. టర్మినేట్స్. ఫోర్త్, ఎస్టాపుల్. ఎస్టాపుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఓనర్ కెన్ నాట్ డినై వాట్ హీ హాస్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్ అని చూసాం కదా 3rd యూనిట్లో. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, సెల్లర్ అన్పేడ్ అయ్యాడు. ఓకేనా, సెల్లర్ అన్పేడ్ అయ్యాడు, గూడ్స్ పొసెషన్ వాడి దగ్గరే ఉన్నాయి. బట్ థర్డ్ పార్టీస్కి వాడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అంటే, ఈ గూడ్ మీద నేను రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోలేదు అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. అర్థమైందా? సెల్లర్ దగ్గర గూడ్స్ ఉన్నాయి, బయర్ పే చేయట్లా అంటే నేను గూడ్స్ ఏం చేయాలి, రిటర్న్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బట్ ఒక థర్డ్ పార్టీ వస్తే నేను ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాను అంటే, ఈ గూడ్ మీద నేను రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తున్నాను. మరి నువ్వు చెయ్యట్లేదు అని బిహేవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చేయొచ్చా? నో, దట్స్ వాట్ ఎస్టాపుల్. యూ కెనాట్ డినై వాట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్.
ఎర్లియర్ నువ్వు రైట్ ఆఫ్ లీన్ లేదు అన్నావు కాబట్టి దాని తర్వాత కూడా రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ స్టాప్. సి ఐదర్ good delivered to buyer or good delivered to carrier without reservation of right of disposal, or seller waived the right, or by a stop. You will, the lien gets terminated. Okay, na right of lien gets terminated. So ఇది right of lien concept. Next one ఏంటంటే right of stoppage in transit. Okay, na right of stoppage in transit. Once again we'll go to the timeline. ఇప్పుడు సెల్లర్ దగ్గర గూడ్స్ ఉంది అండ్ సెల్లర్ అన్పేడ్ అవుతే హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్ అన్నాను. అదే గూడ్స్ క్యారియర్కి ఇచ్చేస్తే ఇందాక నేర్చుకున్నాం మనము, సెల్లర్ విల్ లూజ్ ద రైట్ ఆఫ్ లీన్. రైట్ ఆఫ్ లీన్ వాడు లాస్ అయిపోతుంది, టర్మినేట్ అయిపోతుంది. బట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హీ విల్ ఎక్సర్సైజ్ దేర్ ఆఫ్టర్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రాన్సిట్లో ఉన్న గూడ్స్ని ఆపేసి క్లెయిమ్ బ్యాక్ చేసేసుకుంటాం. దాన్నే రీగెయిన్ పొసెషన్ అంటాం. Right of lien is retain possession. Right of stoppage in transit is regain possession. రీటైన్ అంటే నా దగ్గర గూడ్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఇంకా పెట్టేసుకుంటా. రీగైన్ అంటే నా దగ్గర నుంచి గూడ్స్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నా దగ్గర తెచ్చుకుంటా. దెన్ టు ఎక్సర్సైజ్ దిస్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ we need to satisfy 4 conditions. ఆ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ 4 కండిషన్స్ ఏంటంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1, సెల్లర్ మస్ట్ బి అన్పేడ్. ఇది ఆబ్వియస్. సెకండ్ వన్, ఈ సెల్లర్ మస్ట్ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. ఎస్, మన బుక్ లో పార్టెడ్ అని ఉంటుంది. రెండు మీనింగ్స్ సేమ్. పార్టెడ్ అన్నా సపరేటెడ్ అన్నా డిపార్టెడ్ అన్నా సేమ్. సెల్లర్ మస్ట్ హ్యావ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అంటే సెల్లర్ కి ఆ గూడ్స్ నుంచి సపరేట్ అయిపోయాడు అంటే మీనింగ్ అండ్ బయర్ డెలివరీ చేసినట్ట కాదు. థర్డ్ కండిషన్, గూడ్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ ట్రాన్సిట్. సెల్లర్ ఆ గూడ్స్ నుంచి సపరేట్ అయిపోయాడు అంటే బయర్ కి రీచ్ అవ్వాలి అని కాదు, ఆ గూడ్స్ ట్రాన్సిట్ లో ఉండాలి అని. ట్రాన్సిట్ అంటే ఎప్పుడు చెప్తాం మనం గూడ్స్ ట్రాన్సిట్ లోనే? వెన్ వీ విల్ కాల్ దట్ ద గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. ఫ్రమ్ ద గూడ్స్ డెలివర్డ్ to carrier till buyer or his agent accepts the delivery. ఈ పీరియడ్ ని మనము గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటాం. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద డే డెలివర్డ్ టు క్యారియర్ till it accepted by the buyer or his agent, we will say that goods are in transit. And the fourth point is, this is most important, buyer must becomes insolvent. పాయింట్ ఏంటంటే, బయర్ ఇన్సాల్వెంట్ అవుతే తప్పించి మనం రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేం. నార్మల్గా రైట్ ఆఫ్ లీన్ అట్లా కాదు. రైట్ ఆఫ్ లీన్ లో వాడు ఇన్సాల్వెంట్ కాకపోయినా నీకు అమౌంట్ పే చేయకపోతే యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్. బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు, వాడు ఇన్సాల్వెంట్ అవుతే తప్పించి నువ్వు స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేం. సో 4 కండిషన్స్ ఏంటంటే, 1, సెల్లర్ మస్ట్ బి అన్పెయిడ్. 2, he must have separated. 3, goods must be in transit. 4, buyer must become insolvent. Then if all these 4 conditions are satisfied, seller can exercise right of stoppage in transit. మరి ఎక్సర్సైజింగ్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం ఇది? How we will exercise this right of stoppage in transit means, we will intimate to the carrier. క్యారియర్ కి మనం ఇంటిమేట్ చేస్తాం. ఏమని ఇంటిమేట్ చేస్తామంటే, బయర్ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్, డోంట్ డెలివర్ ద గూడ్స్ టు బయర్, రిటర్న్ ద గూడ్స్ బ్యాక్ టు మై ప్లేస్ అని సెల్లర్ క్యారియర్ కి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ రీగైనింగ్ పొసెషన్ కదా. దీన్నే మనం ఏమంటాము? రీగైనింగ్ పొసెషన్ అంటాం. మరి అట్లా రీగైనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రీడెలివరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి కదా. ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు బేర్ చేసుకోవాలి? మరి
ఆబ్వియస్లీ సెల్లరే బేర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? See, right of stoppage in transit. Point number 1, seller must be unpaid. Point number 2, he must have parted with the possession of goods. Point number 3, goods are in transit. When we can say that the goods are in transit? From delivered to carrier till accepted by buyer. Fourth, buyer has become insolvent. Okay, na? Next. Third right. Again, we'll go to the same timeline. See, goods possession seller దగ్గర ఉంటే గూడ్స్ పొసెషన్ సెల్లర్ దగ్గర ఉంటే రైట్ ఆఫ్ లీన్. గూడ్స్ పొసెషన్ క్యారియర్ దగ్గరికి వెళ్తే రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా కూడా తిరిగి అట్ లాస్ట్ గూడ్స్ ఎవరి దగ్గర వచ్చేస్తున్నాయి? సెల్లర్ దగ్గర వచ్చేస్తున్నాయి. రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటే నా దగ్గరే ఉన్నాయి, నా దగ్గరే పెట్టేసుకుంటా. రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే క్యారియర్కి వెళ్ళిపోయి పిలిపించుకుంటాం మళ్ళీ నా దగ్గరికి. ఐ క్లెయిమ్ ఇట్ బ్యాక్. అంటే అల్టిమేట్లీ గూడ్స్ వెంట్ టు సెల్లర్. Now the next step is seller will exercise right of resale. Right of resale అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సింపుల్. ఆ గూడ్స్ నేను ఏం చేస్తా? వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తా. మరి నాకు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏముంది? అంతే కదా. నువ్వు ఎంత చెప్పినా ప్రైస్ పే చేయకపోతే నేను ఆ గూడ్స్ని అట్లానే హోల్డ్ చేసి పెట్టుకోను కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నేను ఆ గూడ్స్ని ఏం చేస్తా? వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తా. బట్ depending on the type of good, you have to check whether you have to intimate to the buyer about that resale or not. Okay na? If it is a perishable good, perishable good ante meaning enti? Which can be easily perished, which is having a shorter duration, like fruits, vegetables, etc., eatables. అట్లాంటి గూడ్స్ ను సేల్ చేస్తావు బయర్ కి, బట్ బయర్ అమౌంట్ పే చేయలేదు, సెల్లర్ అన్పేడ్ అయ్యాడు, రైట్ ఆఫ్ లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఆ గూడ్స్ నేను ఏం చేయాలి? హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటాను? నో, నేను దాన్ని ఏం చేస్తాను? రీసేల్ చేస్తా. మరి అట్లా రీసేల్ చేసే ముందు నేను బయర్కి ఏమైనా ఇంటిమేట్ చేయాలా? అవసరం లేదు. వితౌట్ ఇంటిమేషన్ యూ క్యాన్ రీసేల్ ఇట్. బయర్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఆ గూడ్కి ఉండేవే షార్టర్ టైం, షార్టర్ డ్యూరేషన్. నువ్వు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఆ గూడ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. సో వితౌట్ ఇంటిమేషన్ యూ క్యాన్ రీసేల్ ఇట్. బట్ అదే నాన్ పెరిషబుల్ కూడా అయితే, ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం. ఏ అండ్ బి మేడ్ అ కాంట్రాక్ట్ టు సెల్ అ ల్యాప్టాప్ టు బి. నౌ బి నాట్ పేడ్ ద అమౌంట్. ఏ ఎక్సైజ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. ఆఫ్టర్ దట్ హీ వాంట్స్ టు రీసేల్ ఇట్. ఈ ల్యాప్టాప్ ని రీసేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. మరి రీసేల్ చేయాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిమేట్ టు ద బయర్ బిఫోర్ రీసేలింగ్ ఇట్. నువ్వు బయర్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి దట్ if you not pay within 5 days, I'll resell it to some other customer. రీసేల్ చేసి పడేస్తాను. సేపు హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటా, రీసేల్ చేసేస్తా. బట్ ఆ 5 daysలో స్టిల్ బి పేజ్ అయిపోతే ఇంకా ఏ ఏం చేస్తాడా? ఆ ల్యాప్టాప్ని వేరే వాడికి రీసేల్ చేస్తాడు. బట్ ఇది నాన్ పెరిషబుల్ కూడా కాబట్టి నువ్వు ముందే బీకి ఇంటిమేట్ చేస్తుండదు. అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? క్లియర్. నౌ ఈ రీసేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏకి లాస్ వస్తే అది బి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు. ఎగ్జాంపుల్, ఈ ల్యాప్టాప్ కాస్ట్ ఐ మీన్ వాళ్ళు ఫామ్ చేసుకున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 1 lakh, బట్ రీసేల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 80,000. అంటే ఏకి లాస్ ఎంత? 20,000. అది ఎవరి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు? బి దగ్గర నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ వచ్చి ఉంటే ఏకి, ఎగ్జాంపుల్ 80,000 కాకుండా 1,20,000కి సేల్ చేశాడు, అంటే 20,000 ప్రాఫిట్ కదా. అప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి? బీకి ఇచ్చేసేయాలి? అవసరం లేదు. దాన్ని ఏం చేయొచ్చు? రిటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సెల్ఫిష్. ఓకే. సో పెరిషబుల్ గుడ్ అయితే రీసేల్ ద గుడ్, నో నీడ్ ఆఫ్ నోటీస్. నాన్ పెరిషబుల్ గుడ్ అయితే సర్వ్ ఎ నోటీస్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూస్. ఇఫ్ బయర్ స్టిల్ డజంట్ పే యాజ్ పర్ ద నోటీస్ డేట్, రీసేల్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ రైట్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్. మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టైమ్ లైన్. సెల్లర్ దగ్గర ఉంటే రైట్ ఆఫ్, క్యారియర్ దగ్గర ఉంటే రైట్ ఆఫ్ స్టాపేజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. బోత్ సిచ్యువేషన్స్ రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. ఇప్పుడు గూడ్ అల్టిమేట్లీ బయర్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా మనకు ఆ గూడ్ కంట్రోల్ లేదు. అందుకే మనం ఎవరు పట్టుకుంటాము? అందుకే ఆ రైట్స్ ఏమంటాము? రైట్ అగేన్స్ట్ బయర్ అంట. వాట్ ఆర్ దోస్ రైట్స్ అగేన్స్ట్ బయర్? ఇవి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినవి బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో. అందుకే
ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవట్లేదు, బికాస్ ఇది రివిజన్ కదా. ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవట్లేదు, ఈ కాన్సెప్ట్ అవసరం కూడా లేదు, సింపుల్ ఇవి. సూట్ ఫర్ ప్రైస్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం. ఆర్ సూట్ ఫర్ డ్యామేజెస్ ఇఫ్ ఎనీ. సూట్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇఫ్ నువ్వు టైంకి పే చేయకపోతే నీ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కూడా తీసుకుంటా. అండ్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్, ఒకవేళ నువ్వు డ్యూ డేట్ కి ముందే కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తుంటే, బ్రీచ్ చేస్తుంటే, నేను యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ లా ట్రీట్ చేసి దాని ఎఫెక్ట్స్ నేను నీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటా. క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆర్ వెయిట్ టిల్ యాక్చువల్ డ్యూ డేట్, సేమ్ లైక్ దట్. ఒకసారి యాంటిసిపేటరీ బ్రీచ్ కాన్సెప్ట్ ని రిఫర్ చేసుకోండి ఈ కాన్సెప్ట్ చదివినప్పుడు, క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇవి రైట్ అగేన్స్ట్ బయర్. సో దీస్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ అన్పేడ్ సెల్లర్, యాజ్ అగేన్స్ట్ గూడ్స్ కొన్ని, యాజ్ అగేన్స్ట్ బయర్ కొన్ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రెమెడీ ఆఫ్ బయర్ అగేన్స్ట్ బ్రీచ్ బై సెల్లర్. ఇంతవరకు మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే, బయర్ బ్రీచ్ చేస్తే సెల్లర్ కి రైట్స్ ఏంటి, అంటే సెల్లర్ బ్రీచ్ అయ్యాడు అప్పుడు చేస్తారుగా వాడు కూడా, మరి అప్పుడు బయర్ రెమెడీస్ ఏంటి, సేమ్ అవే ఉంటాయి. డ్యామేజెస్ ఫర్ నాన్ డెలివరీ, డెలివరీ చేయలేదు కాబట్టి డ్యామేజెస్ పే అయ్యేవాడికి. సెకండ్, సూట్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నువ్వు వాడికి ఏమన్నా డ్యామేజెస్ ఇప్పుడు అమౌంట్ పే చేస్తున్నాం కదా, అది కూడా నువ్వు డ్యూ డేట్ లో పే చేయకపోతే ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. థర్డ్, సూట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, అంటే కొన్ని కేసెస్ లో లైక్ యాంటిక్ పెయింటింగ్స్ అట్లాంటి వాటిలో సమ్ టైమ్స్ బయర్ మే క్లెయిమ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. Then if court thinks that it is a rare kind of good and seller has to specifically perform it, then no other option. Fourth, reputation of contract before due date. ఓకేనా? చూస్తున్నారు కదా మీరు, రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ బిఫోర్ డ్యూ డేట్. సో సెల్లర్ బ్రీచ్ చేసినా కూడా బయర్ ఏం చేస్తాడు, ఒకవేళ సెల్లర్ కాంట్రాక్ట్ కి ముందు బ్రీచ్, ఐ మీన్ డ్యూ డేట్ కి ముందు బ్రీచ్ చేస్తే, దెన్ బయర్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ రైట్ టు క్లెయిమ్ as a effect of anticipatory breach. Lastly, suit for breach of warranty. So we'll do one thing. Interest point ఒక్కటి చెప్తాను. ఇంట్రెస్ట్ స్పెషల్ కదా, ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ ఒక్కటి చెప్తాను. ఇప్పుడు అమౌంట్ మనం పే చేయాలి, విచ్ ఈస్ 1,20,000 రూపీస్. ఎంత పే చేయాలి మనము? 1,20,000 రూపీస్ ఆన్ డ్యూ డేట్ నువ్వు పే చేయాల్సింది. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ప్రైస్ అండ్ డ్యామేజెస్. 1,00,000 ప్రైస్, 20,000 డ్యామేజ్ అనుకుందాం. ఇది నువ్వు పే చేయాలి. ఎప్పుడులో పే చేయాలి మనము? 1st జనవరిలోగా పే చేయాలి. ఇది కోచ్ చెప్పిన టైం. నువ్వు ప్రైస్ పే చేయి అండ్ దాంతోపాటు డ్యామేజెస్ కూడా ఇవ్వు సెల్లర్కి, బికాజ్ నువ్వు పే చేయట్లేదు కాబట్టి అండ్ గూడ్స్ నీ దగ్గర ఉండిపోయాయి కాబట్టి సెల్లర్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లెయిమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లెయిమ్ ప్రైస్, సూట్ ఫర్ ప్రైస్ అలాంగ్ విత్ దట్ సూట్ ఫర్ డ్యామేజ్ ఆల్సో. సో కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే నువ్వు 1st జనవరి లోపు పే చేయి. బయర్ నువ్వు 1st జనవరి లోపు పే చేయి 1,20,000. వాడు ఆ రోజు పే చేయకుండా 1st ఏప్రిల్ రోజు పే చేసాడు. ఎంత పే చేస్తా అంటున్నాడు? సేమ్ 1,20,000 పే చేస్తా అన్నాడు. ఊరుకుంటాడా సెల్లర్? నో కదా, బికాజ్ నువ్వు పే చేయాల్సింది 1st జనవరి, పే చేస్తుంది 1st ఏప్రిల్. ఎందుకు ఊరుకుంటా? యూ హ్యావ్ టు పే మీ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్. ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏమంటాం మనం? ఇంట్రెస్ట్ అంటాం కదా. అక్కడ నాకు టైం డిలే అయింది, ఆ టైం డిలే అయిన వల్ల నేను ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ తీసుకుంటా, ఇంట్రెస్ట్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటా. దిస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, టూ సిచ్యువేషన్స్. One, if you have mentioned in the contract about that interest. Two, if you have not mentioned in the contract about that interest part. If you have mentioned in the contract about that interest part, then simply the rate of interest is as you have mentioned in the contract. ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ మెన్షన్ చేసుకున్నారు అన్న కాంట్రాక్ట్ లో. ఎంత మెన్షన్ చేసుకున్నారు? 10% per annum అన్నారు. అప్పుడు ఎంత పే చేయాలి? 10% పే చేయాలి. సో 1,20,000 మీద ఎంత పే చేయాలి? 10%. అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, 3 months డిలే. 3/12, 12,000 ఎట్లరా? 12,000 పే చేస్తావా? 10% per annum అన్నాను కదరా, చేయాలి కదరా. ఓకే, ఎంత పే చేయాలి మరి? 3,000 పే చేయాలి ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది కదా, ఇది ఎట్లా చేశారు? ఫ్రమ్ డ్యూ డేట్ టిల్ యాక్చువల్ పేమెంట్.
అంతేనా? ఫ్రమ్ 1st January డ్యూ డేట్ టిల్ 1st April యాక్చువల్ పేమెంట్. ఆ పీరియడ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది ఇక్కడ పెట్టుకొని మనం ఈ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ is how you calculate the interest if you have mentioned in the contract. If you have not mentioned in the contract, అంటే కాంట్రాక్ట్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకోలేదు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అని, మరి అప్పుడు రేట్ ఎంత? యాజ్ డిసైడెడ్ బై కోర్ట్. కోర్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది వాట్స్ ద ఇంట్రెస్ట్, వాట్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ మనం టైం ఎప్పటి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామనంటే ద టైమ్ వెన్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ టు ద బయర్ అబౌట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్. ఎగ్జాంపుల్ 1st February రోజు సెల్లర్ బయర్ కి ఇంటిమేట్ చేశాడు, నువ్వు ఇంకా డిలే చేసుకుంటూ పోతే నేను నీ దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ లో ఛార్జ్ చేస్తాను. మరి ఏ రోజు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి? 1st February నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఎన్ని మంత్స్? 2 months. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? యాజ్ డిసైడెడ్ బై కోర్ట్. ఎగ్జాంపుల్ 1% అనుకుందాం ఇంట్రెస్ట్ రేట్. మరి ఆ 1,20,000 మీద 1% ఇంటూ 2/12 అంటే ఎంత వస్తుంది? 200 2,000? 200? షూరా? షూర్. ఓకే, 200. మరి ఈ 2/12 ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు మీరు? ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ నాట్ డ్యూ డేట్. ఇక్కడ మనం డ్యూ డేట్ తీసుకోవట్లేదు, ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము? ఇంటిమేషన్ డేట్ తీసుకుంటున్నాం. టిల్ యాక్చువల్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ యువర్ సోగా, ఆప్షన్ సేల్. మనకు ఆప్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, చాలా టైమ్స్ వినే ఉంటాం మనం. ఆప్షన్ లో 3 parties ఉంటారు. 1 seller who is going to sell that good. 2 auctioneer who will put that good in auction and conducts the entire auction. 3rd will purchase it. Okay na? 3 parties are the parties of the auction, entire process of auction. ఈ ఆప్షన్ కి రూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ రూల్స్ ఏంటంటే సి పాయింట్ నెంబర్ 1, అసలు ఆప్షన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుద్ది? ఆప్షన్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుద్ది? ఎప్పుడైతే ఆ ఆప్షన్ కి ఉన్న ఒక స్పెసిఫిక్ మేనర్, ఆ ఆప్షన్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్న మేనర్ ఏంటి, అది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో దెన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆప్షన్ సేల్ గాట్ కంప్లీటెడ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ దేర్ విల్ బి ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్. ఆ హ్యామర్ ఎప్పుడైతే ఫాలో అవుతుందో ఆప్షన్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ దేర్ మే బి సమ్ అదర్ కస్టమరీ మేనర్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని ఆప్షన్స్ లో రింగ్ ఉంటుంది, బెల్. వెన్ ఎవర్ దట్ బెల్ ర్యాంక్, ఆప్షన్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మౌత్ ఉంటుంది, లైక్ ఒకటోసారి రెండోసారి లడ్డు వేలం పాట ఉంటుంది కదా, అది కూడా ఆప్షనే కదా. వేలం పాట అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? ఆప్షన్. గణేష్ లడ్డు ఆప్షన్ లో కూడా మౌత్ ఉంటుంది, మౌత్ ఐ మీన్ టాకింగ్, లైక్ ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి అన్నప్పుడు ఆప్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మేనర్ యూ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద ఆప్షన్ వెన్ డస్ ద ఆప్షన్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? ఐదర్ ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కస్టమరీ మేనర్. సెకండ్ వన్, రిజర్వ్డ్ ప్రైస్ ఆర్ అప్సెట్ ప్రైస్. దీనికి ఇంకో నేమ్ ఉంది, మినిమం ప్రైస్. కొన్ని కేసెస్లో ఆప్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఒక మినిమం ప్రైస్ తోని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ మినిమం ప్రైస్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇన్విటేషన్ లోనే మెన్షన్ చేయాలి, బికాస్ దాట్స్ హౌ ద బిడర్స్ నో అబౌట్ ఇట్ కదా. ఆర్ ఎల్స్ ఆప్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒకసారి ఇంటిమేట్ చేయాలి, దిస్ ఆప్షన్ స్టార్ట్స్ విత్ అ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 lakh అని ఇంటిమేట్ చేస్తే దాట్స్ హౌ బిడర్స్ విల్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ కోటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆర్ అబౌవ్ 1 lakh. ఓకేనా? దాన్ని రిజర్వ్ ప్రైస్ అంటారు. థర్డ్, ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఇన్ లాట్స్. ఒకసారి ఏం చేయొచ్చు అంటే సెల్లర్ లాట్స్ లో గూడ్ ని ఆప్షన్ కి పెట్టచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఒక పెయింటింగ్ ని, ఒక రేర్ పెయింటింగ్ మొనాలిసా అంటే రేర్ పెయింటింగ్ ని, అండ్ ఇంకోటి ఒక రేర్ యాంటిక్ వాచ్, రేర్ యాంటిక్ వాచ్, రెండింటిని ఆప్షన్ కి పెట్టాడు. అంటే మనం గూడ్స్ ని లాట్స్ లో సేల్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ దో నువ్వు గూడ్స్ ని లాట్స్ లో సేల్ చేస్తున్నాం, మనకు అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ సపరేట్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ఈచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆప్షన్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు రెండింటికి కలిపే కండక్ట్ చేస్తున్నాం, బట్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవడం మాత్రం రెండింటికి సపరేట్ గా కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. దాట్స్ యువర్ థర్డ్ పాయింట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఆర్ సేమ్. దీస్ 3 points విల్ డిస్కస్ విత్ అ చార్ట్, అ సింగిల్ చార్ట్. చార్ట్ ఏంటంటే, సెల్లర్
Can seller participate in the auction? Can seller participate in the auction? No. Generally, no. Unless you have expressly mentioned, expressly reserved in the contract. అన్లెస్ నువ్వు కాంట్రాక్ట్ లో ఎక్స్ప్రెస్ గా రిజర్వ్ చేస్తే తప్పించి సెల్లర్ అసలు ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. నేను దానికి మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను క్లాస్ లో. ఆప్షన్ కండక్ట్ ప్రాసెస్ లో ఉంది. ఆప్షన్ లో ఇంటెన్షనల్ గా సెల్లర్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాడు, బయర్స్ కి బిడ్డర్స్ కి తెలియకుండా. అట్లా చేయొచ్చా మరి అంటే నో, వాడు పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆప్షన్ దాన్ని ఆ బిడ్డింగ్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. దట్స్ ద రూల్. Unless you have expressly reserved in the contract. So if you have not reserved, you shouldn't participate చేయకూడదు. If you have expressly reserved, then you can participate. రిజర్వ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైక్ ఇప్పుడు బిడ్డర్స్ ని ఇన్వైట్ చేస్తావు కదా వచ్చి ఆప్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయమని, దాంట్లో ఒక నోట్ రాస్తాం దట్ ఇన్ ఆర్ ఆప్షన్ సెల్లర్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ రైట్ టు పార్టిసిపేట్. దాట్స్ హౌ బిడ్డర్స్ విల్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్. సో వాళ్ళు కాన్షియస్ లో ఉంటారు. అన్లెస్ సెల్లర్ కూడా ఉన్నాడు అని, అన్లెస్ వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయకపోతే హౌ కెన్ దే నో? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. అందుకే అట్లా రిజర్వ్ చేయకుండా నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ రిజర్వ్ చేయకుండా స్టిల్ నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేస్తే that contract becomes voidable of a buyer who bought that goods at auction. ఎవడైతే బయ్యర్ ఆ గూడ్ని ఆప్షన్ లో పర్చేస్ చేశాడో వాడికి ఆప్షన్ ఉంటుంది that he can make this contract as valid by remaining silent, or he can make this contract as cancelled by filing a suit, or directly by saying that I'm going to cancel the contract, నాకు అవసరం లేదు గూడ్. అదే సిచ్యువేషన్ లో సెల్లర్ చెప్పకుండా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ వాయిడ్. ఒకవేళ చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు, కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. బట్ అట్లా ఇంటిమేట్ చేసినా కూడా సెల్లర్ షుడెంట్ డూ ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్? ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ అంటే మన మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ దట్ పార్టిసిపేషన్ ఈస్ టు రైజ్ ద ప్రైస్. సెల్లర్ ఎక్స్ప్రెస్ గా రిజర్వ్ చేస్తున్నాడు, ప్రాబ్లం లేదు, రిజర్వ్ చేస్తున్నాడు కాంట్రాక్ట్. బట్ వాడి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రైస్ ని రైజ్ చేయడం, ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం ఇంటెన్షనల్ గా. దాన్నే ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ అంటాం. సో ఈవెన్ దో యూ హావ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ రిజర్వ్డ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఆప్షన్, బై డూయింగ్ దిస్ ప్రిటెండెడ్ బిడ్డింగ్ అగైన్ ద కాంట్రాక్ట్ బికమ్స్ voidable. Voidable is the option of buyer. అంటే if you want you can participate by reserving in the contract apart from pretended bidding. మరి అపార్ట్ ఫ్రమ్ pretended bidding దేనికోసం పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సెల్లర్? నేను దీనికి 3 సిచ్యువేషన్స్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు సెల్లర్ ప్రైస్ ని రేస్ చేయడానికి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, దాన్ని pretended bidding అన్నాం, ఇట్లా చేయకూడదు. సెకండ్ వన్ ఏంటి? టు క్రియేట్ అ పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పాను. సమ్ టైమ్స్ బిడ్డింగ్ ఆప్షన్ లో ఎట్లా ఉంటుందని సిచ్యువేషన్, అందరూ వస్తారు కానీ ఎవ్వరూ ప్రైస్ కోట్ చేయరు, అందరూ సైలెంట్ గా ఉన్నారు. మంచిగా స్నాక్స్ వస్తున్నాయి, కూల్ డ్రింక్స్ వస్తున్నాయి, తింటున్నారు, తాగుతున్నారు, ఎవడు పార్టిసిపేట్ చేయట్లా. ఆప్షన్ పాపం వాడే 1 lakh అంటున్నాడు, స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 1 lakh అంటున్నాడు, ఎవడు దానికి ప్రైస్ కోట్ చేయట్లేదు. వస్తున్నారు, అందరు తింటున్నారు, తాగుతున్నారు, కూర్చుంటున్నారు, జోక్స్ వేసుకుంటున్నారు, నవ్వుతున్నారు, సరదా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. మరి అట్లాంటి ఒక సిచ్యువేషన్, అట్లాంటి ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఒక ఊపు తిప్పడానికి, ఓకే, ఒక పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ తీసుకొని రావడానికి సమ్ టైమ్స్ సెల్లర్ విల్ పార్టిసిపేట్ అట్ ద ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. వస్తాడు సెల్లర్ కానీ లేదా వాడు ఏజెంట్ కానీ వస్తాడు, కొద్దిగా పుష్ ఇస్తాడు, దానివల్ల వేరే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, అట్లా అట్లా పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అల్టిమేట్లీ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ గెట్ డన్. అంటే ఇక్కడ నా మెయిన్ మోటివ్ ఏంటి? ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కాదు, టు క్రియేట్ అ పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇదొక సిచ్యువేషన్. ఇంకో సిచ్యువేషన్ చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు సెల్లర్ ఒక పెయింటింగ్ ని ఆప్షన్ కి పెట్టాడు, బిడ్డర్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఆప్షన్ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ వెల్. బట్ సెల్లర్ వాడి మైండ్ చేంజ్ అయిపోయింది. నౌ సెల్లర్ వాంట్స్ టు హోల్డ్ దిస్ గుడ్. దీన్ని అసలు ఆప్షన్కి పెట్టుండకూడదు, అనవసరంగా పెట్టాను నేను నాకు ఈ గుడ్ కావాలి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. ఇప్పుడు సెల్లర్ ఏం చేయాలి మరి? పోయి ఆప్షన్ లేదు తినేసిపోండి అని చెప్తాడా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ వన్స్ ఆప్షన్ స్టార్టెడ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి
కంప్లీటెడ్ బై ద ఫాల్ ఆఫ్ హ్యామర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కస్టమరీ మ్యానర్. మరి ఆప్షన్ అయితే మధ్యలో ఆపలేము. మరి ఏం చేస్తాము? నువ్వే పార్టిసిపేట్ చేయి, నువ్వే వచ్చి కొనుక్కో. ఇఫ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ వెంట్ అండ్ పర్చేస్ ద గుడ్, then it is also becomes that seller participate in the auction అనే కదా. మరి అట్లా పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ప్రయర్లీ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. వితౌట్ దట్ యూ హ్యావ్ నెవర్, యూ హ్యావ్ నాట్ హ్యావింగ్ అన్ ఆప్షన్ టు పర్చేస్ ఇట్. సో ఎవ్రీ టైం మనము ప్రైస్ని రేస్ చేయడం అనే కాదు, పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, లేదా నా మైండ్ చేంజ్ అయినా కానీ, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా సెల్లర్ పార్టిసిపేట్ చేసి ఉండొచ్చు. అది ప్రిటెండ్ బిడ్డింగ్ కాదు. ఓకేనా? బట్ ఒకవేళ సెల్లరే పర్చేస్ చేస్తే అగైన్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి? సెల్లరు పర్చేస్ చేసింది, ఇద్దరు కూడా సింగిల్ పార్టీ. మనం స్టార్టింగ్ యూనిట్ నెంబర్ 1లో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ ఫస్ట్ వన్ చూసాం. ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ కి? దేర్ మస్ట్ బి అట్లీస్ట్ 2 parties ఫర్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ హూ నీడ్స్ టు బి సెల్లర్ అండ్ బయర్. ఆ 2 parties డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ సెల్లర్ అండ్ పర్చేస్ చేసింది బయ్యర్, ఇద్దరు కూడా సేమ్ పర్సనే కదా. అందుకే ఈ కాంట్రాక్ట్ ని కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సేల్ అనకూడదు, అంటే ఆప్షనే లేదన్నట్టు. అంతే కదా. ఇప్పుడు సెల్లర్ ఉన్నాడు, మళ్ళీ వాడే వెళ్ళి పర్చేస్ చేశాడు, అంటే వాడే డబ్బులు వాడికే పే చేసుకుంటాడా? అది పాసిబుల్ కాదు కదా. అంటే నేను ఆప్షన్ క్యాన్సిల్ అయిందని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పు, డైరెక్ట్ గా కాదు. డైరెక్ట్ గా అంటే మధ్యలో ఆపేయడం, ఇండైరెక్ట్ గా అంటే ఇట్లా సెల్లరే పార్టిసిపేట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. సో now we'll start in partnership. First unit, general nature of partnership. First we'll start with essential elements of partnership. What are the essential elements we require to call a organization as a partnership? First one, association of 2 or more persons. Association of 2 or more persons. Compulsory to call a group as a partnership. They need to be an association of 2 or more persons, at least 2. In these persons, they can be natural person or artificial person also. A 2 persons, a 2 or more persons, natural persons ఉండొచ్చు, artificial persons ఉండొచ్చు. Natural persons అంటే a person who naturally born, human. Artificial person అంటే person recognized by law. Exactly. By law. So all the natural persons and all the artificial persons are eligible and they can associate and form a partnership. But except 2. One, a minor. Okay, now a minor is ineligible to be as a partner, but e minor kuda he can become a partner in few circumstances, like for the benefits of a firm, only for the benefits of the firm, he can be a partner. ఇది మనం యూనిట్ నెంబర్ 2 లో కమింగ్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 2, a firm is actually an artificial person which is not recognized by the law. Firm is not recognized by the law, so it is ineligible to be as a partner in another firm. Then meaning in, let's say a firm called ABC firm. ABC firm లో పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ABC individual. Fine, all are natural person, major problem లేదు. This firm wants to be a partner in another firm which is XYZ. ఒక ఫర్మ్ ఉంది XYZ అని, దాంట్లో పార్ట్నర్స్ ఎవరు? XYZ. నౌ దిస్ ఫర్మ్ అంటే మీనింగ్ గ్రూప్. A firm wants to be as a partner in another firm. Can it do so? No. Can the partners of this firm like A కానీ B కానీ C కానీ ఇండివిజువల్ గా can they become this XYZ firm? Yes, because వాళ్ళని మనం persons అంటాము, they are eligible. Okay, but a firm cannot be a partner in another. This is first essential. Second essential element is compulsory
అగ్రిమెంట్. అసోసియేషన్ ఆఫ్ 2 or more పర్సన్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి వాళ్ళ మధ్యలో ఒక అగ్రిమెంట్. దట్ అగ్రిమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సర్టెన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ విచ్ ఇస్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్ అండ్ ద ఫర్మ్. పార్ట్నర్ కి ఫర్మ్ కి మధ్యలో అండ్ పార్ట్నర్స్ కి మధ్యలో ఉన్న టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ దిస్ అగ్రిమెంట్. దిస్ అగ్రిమెంట్ క్యాన్ బి రిటన్ ఆర్ verbally, formed verbally also. బట్ ఫ్యూచర్ లో వచ్చే డిస్ప్యూట్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇట్స్ బెటర్ టు ఫార్మ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిటన్. ఈ అగ్రిమెంట్ కి ఇంకో నేమ్ కూడా ఉంది, పార్ట్నర్షిప్. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ వేరు వేరు కాదు, రెండు సేమ్. ఓకేనా? సో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఇస్ అ రిటన్ డాక్యుమెంటెడ్ అగ్రిమెంట్ విచ్ ఈస్ formed to maintain terms and conditions between the partners themselves and between the partners and the firm. What it contains? See, generally it contains these rules, these terms, like general terms: name of partnership firm, names of partners, nature of business, మీ business ఏం చేస్తున్నారు, place of business, మీ business ఎక్కడ చేస్తున్నారు, date of commencement of partnership, మీరు ఏ రోజు మీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ని స్టార్ట్ చేశారు, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఒకవేళ మనము ఈ డేట్ వరకు బిజినెస్ చేద్దామని అగ్రి అవుతే మేక్ షూర్ దట్ డ్యూరేషన్ హస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ని కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు. 8 పిఎస్ఆర్, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. 9 అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్. ఒక పార్ట్నర్ అడ్మిన్ అయినప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అండ్ రిటైర్ అయినప్పుడు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. తర్వాత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, డ్రాయింగ్స్ అండ్ లోన్స్. క్యాపిటల్ మీద మనం పార్ట్నర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయొచ్చు, డ్రాయింగ్స్ మీద వాళ్ళు మనకి ఇంట్రెస్ట్, ఫర్మ్ కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం లోన్, ఇట్ క్యాన్ బి గివెన్ బై ద పార్ట్నర్ టు ద ఫర్మ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి గివెన్ బై ద ఫర్మ్ టు ద పార్ట్నర్. దేనికైనా కూడా ఇంట్రెస్ట్ అయితే మ్యాండేటరీ. ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని కూడా మనం డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్లీ, దీస్ ఆర్ జనరల్ టర్మ్స్. సో ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ మే యాడ్ ఆర్ డిలీట్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. మీరు పైన చూసుకున్న ప్రొవిజన్స్ లో ఉన్న అన్ని కూడా అడిషన్ కావాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, ఆర్ డిలీషన్ వద్దనుకుంటూ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద. బట్ ఈ అగ్రిమెంట్ మాత్రం మ్యాండేటరీ, దాట్ టు రిటర్న్ లో ఉంటే బెటర్. ఓకేనా? అండ్ ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది, ద నేచర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఈస్ వాలంటరీ అండ్ కాంట్రాక్చువల్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ద నేచర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఈస్ వాలంటరీ అండ్ కాంట్రాక్చువల్. అంటే దాని మీనింగ్ అసోసియేట్ అవుతున్నారు కదా 2 or more పర్సన్స్, వారు వాళ్ళకి నచ్చే అసోసియేట్ అవుతున్నారు. దట్స్ వై వాలంటరీ, దర్ మేకింగ్ దట్ అగ్రిమెంట్ వాలంటరీ, అండ్ ద మేకింగ్ ద అగ్రిమెంట్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్చువల్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ అగ్రిమెంట్ యూ కెన్ డూ ద పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. వితౌట్ దిస్ అగ్రిమెంట్ యూ కెన్ నెవర్ డూ అ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. సో మీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది, నేచర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది వాలంటరీ బై సెల్ఫ్, and that too through an agreement. That's why contractual. Okay, the nature of partnership ni voluntary and contractual అని. థర్డ్ వన్, థర్డ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్, యూ నీడ్ టు డూ అ బిజినెస్. అంతే కదా, ఇప్పుడు అసోసియేటెడ్ 2 or more పర్సన్స్ అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ దేనికోసం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు? బిజినెస్. దిస్ బిజినెస్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, క్యాన్ బి అ ట్రేడ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ ప్రొఫెషన్. ట్రేడ్ ఉండొచ్చు, ప్రొఫెషన్ ఉండొచ్చు. ట్రేడ్ అంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్, ప్రొఫెషన్ అంటే ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్. ఏదైనా ఉండొచ్చు, మీ ఇష్టం. బట్ నువ్వు బిజినెస్ చేయాలి మన దీంట్లో. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దిస్ బిజినెస్ మస్ట్ బి విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్. బిజినెస్ ఏదైనా చేయొచ్చు, ట్రేడ్ కానీ ప్రొఫెషన్ కానీ, బట్ మీ బిజినెస్ చేసే మోటివ్ వచ్చేసి మస్ట్ బి టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్, నాట్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్. ఓకేనా? లైక్ ఎన్జిఓస్, చారిటీ, ఇట్లాంటివి నీకు ఇంటెన్షన్ అయి ఉండకూడదు. కంపల్సరీ యువర్ బిజినెస్ మస్ట్ బి టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? అదే నీ మోటివ్ అయి ఉండాలి. థర్డ్ ఎసెన్షియల్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, యువర్ అగ్రిమెంట్ అంటే నీ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. నాకు సెకండ్ ఎసెన్షియల్ డిస్కస్. పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ పాయింట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్. అంటే మీ అగ్రిమెంట్, మీలో మీరు అగ్రి అవుతారు కదా,
దాంట్లో కంపల్సరీ ఒక పాయింట్ అగ్రీ అవ్వాలి. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని ఎట్లా షేర్ చేసుకోవాలి అని. ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ లో ఏమి చెప్పకపోయారు అనుకోండి, ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకోండి, బట్ షేర్ అయితే చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ దట్ విల్ షేర్ ప్రాఫిట్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ రేషియో, లైక్ 1:2:3, దెన్ షేర్ అకార్డింగ్లీ. ఒకవేళ మనం ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకోండి. అచ్చా, క్యాన్ దే అగ్రీ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్ లైక్ దిస్ 1:0:0? అంటే ఉన్న 3 పార్ట్నర్స్ లో only one partner is going to take the entire profits. Can they do like that? No. That is what the essential element. Agreement to share profits. వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని మ్యాండేటరీగా అందరూ షేర్ చేసుకోవాల్సిందే. ఎట్లా షేర్ చేసుకుంటారు? మీ ఇష్టం. అది మా దగ్గర అవసరం లేదు. మన లా ఏం చెప్పదు అది. మీ ఇష్టం ఎట్లైనా షేర్ చేసుకోండి, బట్ షేర్ చేసుకోండి. దెన్ మరి లాస్ వస్తే దాన్ని కూడా మీరు అగ్రి అయ్యి యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, లాస్ వస్తే రివర్స్ 3:2:1 అకార్డింగ్లీ షేర్ చేసుకోండి లాస్ కూడా. ఒకవేళ లాస్ ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ ద లాస్ యాజ్ పర్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఒకవేళ మనము పిఎస్ఆర్ 1:2:3 అని మెన్షన్ చేసుకున్నాం, బట్ ఎల్ఎస్ఆర్ మెన్షన్ చేసుకోలేదు, అప్పుడు వాట్ విల్ బి ద ఎల్ఎస్ఆర్? పిఎస్ఆర్. ఎల్ఎస్ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు పిఎస్ఆర్. Can a loss sharing ratio be 1:0:0? బికాస్ అక్కడ మళ్ళీ ఎసెన్షియల్ ఉండండి, అగ్రిమెంట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్ అన్నాడు అంతే. అగ్రిమెంట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ అన్నాడు లేదు. అంటే లాస్ వస్తే షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకటే కావాలంటే తీసేసుకోని ఇష్టం. ప్రాఫిట్ ని కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. దట్స్ వై అగ్రిమెంట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్. ఇది మన ఫోర్త్ ఎసెన్షియల్. లాస్ట్లీ ఫిఫ్త్ ఎసెన్షియల్, విచ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యువర్ entire partnership at mutual see. And there is a question, descriptive question. What's a cardinal principle? What's a question? Case a question existence of mutual agent. The cardinal principle of partnership, not the question. And ఒక కేస్ లో కూడా ఉంటుంది. Circumstances. Sorry. Mutual agency. What is this concept and why it is important for a partnership? See. Mutual agency. First of all, agency అంటే like there will be some person who is the who's actually having the responsibility. తన రెస్పాన్సిబిలిటీని ఏజెంట్కి ఇస్తారు. లైక్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. ప్రిన్సిపల్ విల్ డెలివర్ గూడ్స్ టు ఏజెంట్. ఏజెంట్ విల్ సెల్ దోస్ గూడ్స్ టు కస్టమర్స్. వాడు ఆ గూడ్స్ కోనర్ ఎవరు? ఈ జస్ట్ అన్ ఏజెంట్. మధ్యలో ఉన్న పర్సన్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఏజెంట్. తన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే గూడ్స్ ని సేల్ చేయాలి. అల్టిమేట్లీ ఆ గూడ్స్ కి అయ్యే లాస్ కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ప్రిన్సిపలే. ఏజెంట్ తప్పేమీ లేకపోతే ఆ గూడ్ కి ప్రిన్సిపలే రెస్పాన్సిబుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. వీళ్ళది ఒక రెస్టారెంట్ బిజినెస్. వీళ్ళందరూ ఐ మీన్ ఫర్మ్ ఒక కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్. ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ యూ. ఓకేనా? యూ అనే ఒక పర్సన్ తోని ఆ ఫర్మ్ కాంట్రాక్ట్. ఫర్మ్ అంటే మీనింగ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఫర్మ్ అంటే ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ కలెక్టివ్. సో ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ట్రాన్సాక్షన్ థర్డ్ పార్టీ కాల్ యూ. సింపుల్, ఏం లేదు. థర్డ్ పార్టీకి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, సేల్ చేశారు బల్క్ లో, వీడు క్యాష్ పే కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ లో థర్డ్ పార్టీకి లాస్ వస్తే లాస్ కి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన అందరూ కాబట్టి అందరూ రెస్పాన్సిబుల్. రెస్పాన్సిబుల్ ఆల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. సెకండ్ ఎక్స్ ఎంటర్. బట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన కాదు, ఓన్లీ సేమ్ ఫుడ్ సప్లై అండ్ ఎక్స్ మనీ పే చేశారు. Contract has been entered only by on behalf of all with X. మరి ఈ కాంట్రాక్ట్ లో లాస్ వచ్చింది.
ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన ఏ రెస్పాన్సిబుల్ లేదా అందరూ ఐ మీన్ ఏ బిసి అంత రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. ఆల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ. ఇక్కడ ఈ ఏజెంట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇక్కడ ఈ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? దట్స్ వాట్ మ్యూచువల్లీ దే ఆర్ ఏజెంట్స్ టు ఈచ్ అదర్. See, every partner is agent at the same time he is principal. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అనుకున్నాము బి బైతోని సేమ్ ఫుడ్ సప్లై చేశాడు అండ్ బై క్యాష్ పే చేశాడు బి. లాస్ వచ్చింది, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? అందరూ రెస్పాన్సిబుల్. ఆ కాంట్రాక్ట్ కి బి ఏజెంట్, రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ సి కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఫోర్త్ వన్ జెడ్ తోని సేమ్ ఫుడ్ సప్లై చేశాడు అండ్ జెడ్ క్యాష్ పే చేశాడు, లాస్ వచ్చింది, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? అందరూ రెస్పాన్సిబుల్. వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై దిస్? ఇఫ్ యు హ్యావ్ డన్ బిజినెస్ if the business has been carried on by all, the business has been carried on by all, which is our first transaction, all are liable. Even if the business is carried on by one, business is carried by one on behalf of all are responsible. Okay na? Even the business is carried by one on behalf of all, అంటే 2, 3, 4 ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటే ఎంటర్ అయ్యాడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ అయినా కూడా ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? అందరూ రెస్పాన్సిబుల్. సో బిజినెస్ క్యాన్ బి క్యారీడ్ ఆన్ బై ఆల్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్. దట్స్ వాట్ ద మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ. ఇట్స్ అ కార్డినల్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? సో what are the essentials? 1. Association of 2 or more competent persons. 2. Agreement. It can be express or implied. 3. Business. And that business motive must be to earn profit. 4. Agreement to share profits. 5. Business carried on by all or any of them acting for all. And a simple game antamu mutual. See. Okay na? ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు బట్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్. దాంట్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అక్కడ కింద ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. దట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో పార్ట్నర్షిప్. ఒక 4-5 పాయింట్స్ ఉంటాయి. అది నాకు తెలిసి చాలా మందికి డౌట్ అర్థం కాలేదు, చాలా మంది డౌట్ అడిగారు. క్లారిఫై ఒకసారి చూడండి, ఇది బుక్ లో ఉంటుంది, క్వశ్చన్ బుక్ లో. సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఒక కేసులో యాక్చువల్లీ బుక్ లో ఒక 4 పాయింట్స్ ఉంటుంది, యాక్చువల్లీ ఒక కేసులో ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు. సిత్రంజన్ గుప్తా వర్సెస్ దశీరన్ ముర్జాముల్. ఈ కేసులో ఏమైందంటే సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ పాస్ చేసింది దాట్ దెర్ ఈస్ నో పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ పార్టీస్. సుప్రీం కోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ పాస్ చేసింది దట్ దెర్ ఈస్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ దోస్ పార్టీస్. వాళ్ళొక 3-4 పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఆ బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ కాదు అని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. అది ఏ బేసిస్ మీద జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అని అంటే కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ 4 పాయింట్స్, 4 సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఒక 4 సర్కమ్స్టాన్సెస్ మైండ్ లో పెట్టుకొని ఇట్ హాస్ గివెన్ ద జడ్జిమెంట్ దట్ దెర్ ఈస్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ దోస్ పార్టీస్. ఆ 4 సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏంటంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, no retaining of a record of terms and conditions between themselves. వాళ్ళ మధ్యలో ఒక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏమీ లేవు, అంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేదు. ఓకేనా? సెకండ్, నో మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లేవు మీ బిజినెస్ కి. అంటే మనం ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ చేస్తాం కదా, అట్లా ఎంట్రీ ఏం లేదు.
అదొక రీజన్. థర్డ్, నో సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ కి సపరేట్ గా ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు. జనరల్ గా అయితే ప్రతి పార్ట్నర్షిప్ కి ఒక సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటది. అండ్ ఆ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కి వచ్చే రిసీట్స్, పేమెంట్స్ అన్ని ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ త్రూ జరుగుతాయి. హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ త్రూ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. దట్ సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విచ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ టు పార్ట్నర్షిప్ ట్రాన్సాక్షన్స్, పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. అట్లా మీ బిజినెస్ కి లేదు. అండ్ ఫోర్త్ వన్, నో రిటర్న్ ఇంటిమేషన్ టు రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఫర్ యువర్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ పార్ట్నర్షిప్. రీసెంట్ గా పార్ట్నర్షిప్, మీ ఆ బిజినెస్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశారు, ఫైన్. పార్ట్నర్షిప్ అంటున్నారు, ఫైన్. బట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాల్సింది కదా. సేమ్ లైక్ మన రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ లో ఆ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఎవరంటే రిజిస్ట్రార్. యాక్చువల్ గా రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ కాదు, ఆప్షనలే. రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షనలే. బట్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ తో పాటు మిగతా సర్కమ్స్టాన్సెస్ కూడా లేవు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక రీజన్ అయింది ఇది పార్ట్నర్షిప్ కాదు అని చెప్పడానికి. రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షనల్, లా అదే చెప్పింది రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ అని. అదే రీజన్ అని ఉంటే ఇట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్షిప్, పక్కన పెట్టచ్చు. బట్ మిగతా మూడు కూడా లేవు కదా, అందుకే ఇది కూడా ఒక రీజన్ యాడ్ చేసాం. ఇది కూడా రీజన్ యాడ్ చేసేసి, సిన్స్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిటర్న్, యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ రిటర్న్ ఇంటిమేషన్ టు ద రిజిస్ట్రార్ regulatory authority for your newly created partnership. So because of these four reasons, Supreme Court declared that your business is not a partnership business. ఓకేనా? బట్ మీ బుక్ లో ఏముంటుందంటే రిజిస్టర్ అని ఉండదు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఇద్దరు వర్క్ సేమే. యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దాట్ నేమ్ విత్ ద రిజిస్టర్ ఆల్సో. వర్క్ సేమే. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే రిటర్న్ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వలేదు, నీ న్యూలీ క్రియేటెడ్ పార్ట్నర్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోలేదు అని. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చేసిందనంటే ఇది పార్ట్నర్షిప్ కాదు అని డిసైడ్ చేసింది. సో సో ఆఫ్టర్ దిస్ కేసులో విల్ స్టార్ట్ ట్రూ టెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, ట్రూ టెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లైక్ టు కాల్ అ బిజినెస్ యాజ్ అ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. ఆ టెస్ట్ కి 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ద 3 కండిషన్స్ దెన్ వీ కెన్ కాల్ దట్ బిజినెస్ యాజ్ అ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటంటే, పాయింట్ నెంబర్ 1, దేర్ వాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఆల్ ద పర్సన్స్ కన్సర్న్డ్. ఆ బిజినెస్ చేస్తున్న పర్సన్స్ కి ఒక అగ్రిమెంట్ ఉండాలి బిట్వీన్ దెమ్సెల్వ్స్. అది ఫస్ట్ టెస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ ఏంటి, ద అగ్రిమెంట్ వాస్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ అ బిజినెస్. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఇంకో అగ్రిమెంట్, వాళ్ళు ఇంకోలాగా అగ్రి అవ్వాలి. దాని అగ్రింగ్ ఏంటంటే లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ టు షేర్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్. మన బిజినెస్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని మనం ఎట్లా షేర్ చేసుకోవాలి, దానికంటూ క్లియర్ అగ్రీయింగ్ ఉండాలి, అగ్రిమెంట్ ఉండాలి దానికి కూడా. ఓకేనా? అండ్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్, in this point, there is one more concept, which is there are 4 circumstances which are not treated as sharing of profit, even though we are sharing profit. మనం ప్రాఫిట్ లో కొంత షేర్ ఇస్తున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as పార్ట్నర్స్. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దెర్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ అ బిజినెస్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs. 10 lakh రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని అనుకుందాం. ఓకేనా? ఈ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లో లెట్స్ అజ్యూమ్ ఈ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి మనం బిజినెస్ చేసి ఉంటాం కదా. ఆ బిజినెస్ చేయడానికి మనము ఒక మనీ లెండర్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం. వాడు ఫ్రీగా ఇవ్వడు కదా లోన్, మనం వాడికి ఏం చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. మరి ఈ మనీ లెండర్ కి మనం పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్, వచ్చిన అమౌంట్ లో మనం కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ వాడికి షేర్ ఇచ్చేస్తాం. క్యాన్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అ షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్? నో. క్యాన్ వీ కాల్ దట్ లెండర్ యాజ్ అ పార్ట్నర్? నో. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి మనం గూడ్స్ సేల్ చేసి ఉంటాం కదా. ఆ గూడ్స్ సెల్లింగ్ కోసం మనం ఒక ఏజెంట్ అపాయింట్ చేసుకున్నాం. ఆ ఏజెంట్ మన ఫ్రీగా వర్క్ చేయడు, వాడికి మనం ఏం చేయాలి, రెమ్యునరేషన్ ఆర్ కమిషన్ పే చేయాలి. మరి ఏజెంట్ కి మనం పే చేసే కమిషన్, can we call this as a sharing of profit? This is also no. And point number 3, for example, a person's, if they are alive, then we'll share profits with them.
ఒకవేళ ఆ పర్సన్ చనిపోతే we can share profit with their legal representatives like widow or legal representatives ఇంకా ఉంటారు like son, daughter, etc. If a partner died, let's assume a person died and we are going to share the profits with their legal representatives. This is not considered a sharing of profit. And lastly, point number 4, which is paying some amount or consideration to the seller of goodwill since you have used his goodwill. ఎగ్జాంపుల్, మనం బిజినెస్ చేయడానికి మనం సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్విల్ కాదు, మనం ఏం చేసామంటే ఒక పర్సన్ ఒక గుడ్విల్ని ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ గుడ్విల్ని పర్చేస్ చేసాం. మరి వాడు ఫ్రీగా ఇవ్వడు, మనం వాడు కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి. అండ్ మనము వాడు అగ్రి అయింది ఏంటంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ నీకు కొద్దిగా ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10% షేర్ ఇస్తా అని మనం ఇద్దరం అగ్రి అయ్యాం. ఎందుకు? నీ గుడ్విల్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను కాబట్టి. మరి వచ్చిన దాంట్లో 10% షేర్ వాడికి ఇస్తున్నావు కదా, క్యాన్ వీ కాల్ దిస్ as a sharing of profit? Can we call seller of a goodwill as a partner? No. So these are 4 circumstances. It is not declared as sharing of profit, or it is not called as a they are not called as a partner. Okay na? The last one. Cases in which partnership does not exist. Lender of a money, servant or agent for remuneration or commission, widow or child of a deceased partner, and seller of a goodwill as a royalty from the buyer of a goodwill. So lender, servant, widow or child, seller of a goodwill, they are not called as a partner, and it is not called as a sharing of partner. Okay, next. Next we'll start types of partnerships and types of partners. The true test of partnership మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అని. ఓకేనా? లైక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దట్ వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్? ద ఆన్సర్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ. ది మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ is the only point which we can conclude that the business you are doing may be partnership. ఓకేనా? లైక్ 100% అనేది పార్ట్నర్షిప్ అని డిసైడ్ చేయలేం ఓన్లీ బికాస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ కాన్సెప్ట్, బట్ వీ కెన్ హ్యావ్ a 90% assurance that the business you are doing can be a partnership business. అందుకే ఆ పాయింట్, ఆ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ పాయింట్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం. ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్? దానికి మనం ఆన్సర్ ఏం రాయాలంటే లైక్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ. మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ మీన్స్ లైక్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ అంటే లైక్ a business can be carried on by all or any one of them acting on behalf of all. Every partner is called as the agent, at the same time principal. He is liable for his acts and also is liable for other partners' acts. And it's a cardinal principle, important principle of the partnership law. దాని తర్వాత ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన కేసులో ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఆ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ డిక్లేర్డ్ దట్ ద బిజినెస్ దీస్ పార్టీస్ ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ నాట్ పార్ట్నర్షిప్ based on these reasons. So you can write a sentence that in a case law, court declared that because of the following situations, following circumstances, the business the parties are doing are not partnership. Our points in a circumstance ain't 1, no retain of record of terms and conditions. 2, no maintenance of books of accounts. 3, no separate a bank account for your business. 4, no written intimation to the regulatory authorities. వాళ్ళని మనం ఉంటాం రిజిస్ట్రార్ అంటాం. దాన్ని మీరు డెప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు ఫర్ యువర్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకేనా? సింపుల్ టాపిక్. These types of partnerships are divided in based on 2. Okay, actually they are divided in 4 based on 2. Based on duration and based on business. See, based on duration there are 2 types of partnerships. 1, partnership at will. 2, partnership for a fixed period. What's the difference between these two? Simple. If you're not having any duration, like you want to do business for an indefinite period, we'll call that partnership as a partnership at will. మన ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ బిజినెస్ చేద్దాం, మనమే ఫిక్స్ చేసుకోలేదు పీరియడ్ ఇంతవరకు మాత్రమే బిజినెస్ చేద్దాము.
అప్పుడు ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఏమంటాం మనం? పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్ అని అంటాం. ఓకేనా? అండ్ ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో ఇఫ్ ఒక పార్ట్నర్ హిస్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్, partner's intention is to dissolve the firm which is a partnership at will, then he can simply give a notice in writing to the other partners. సింపుల్ గా ఎవరికైతే డిజాల్వ్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉందో తను ఏం చేయాలంటే రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ కి నోటీస్ ఇవ్వాలి, దాట్ టు ఇన్ రైటింగ్, దట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్. సింపుల్ గా ఇచ్చేస్తే దెన్ ఎస్ దే హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ యర్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకేనా? ఇది పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్ కేసులో. సెకండ్ వన్ ఏంటి? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఫిక్స్ పీరియడ్. అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ కాంట్రాస్ట్. అంటే మనము ఇంతవరకు ఈ పీరియడ్ వరకు బిజినెస్ చేద్దామని అగ్రి అయ్యాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3 years, ఒక 3 years వరకు బిజినెస్ చేద్దాము అని. వన్స్ ఆ 3 years కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డిసాల్వ్ యువర్ ఫర్మ్ బికాస్ మీరు అగ్రి అయింది అదే. ఓకేనా? లేదు ఆ 3 years అయిపోయింది ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము అని అంటే your partnership for a fixed period automatically converts immediately after the expiry of the third year as a partnership at will. నువ్వు ఆ 3 years తర్వాత స్టిల్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నావు అని అంటే నీ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ కాస్త అట్ విల్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఒకవేళ ఈ 3 years టర్మ్ లోనే ఒక పార్ట్నర్ కి డిజాల్వ్ చేయాలనిపించింది, కెన్ హీ డిజాల్వ్ బై సింప్లీ గివింగ్ నోటీస్ అంటే నో, జస్ట్ లైక్ పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ నోటీస్, అలాంగ్ విత్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఒకవేళ అందరూ పార్ట్నర్స్ కన్సెంట్ ఇస్తేనే దెన్ యూ కెన్ డిజాల్వ్ యువర్ ఫర్మ్ విత్ ఇన్ దిస్ 3 years టర్మ్, అదర్వైజ్ యూ కాంట్. ఓకేనా? ఇది పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ ఫిక్స్ పీరియడ్. తర్వాత ఏంటి? పార్ట్నర్షిప్ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆర్ ఆఫ్ 2. 1 జనరల్, 2 పర్టికులర్. ఓకేనా? జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ simply if you're having a various multiple businesses. For example, a partnership firm is involved in various kinds of businesses like construction, software, restaurant, దేనికి సంబంధం లేదు. ఓకే, డిఫరెంట్ బిజినెస్, డైవర్సిఫైడ్ బిజినెస్ అనమాట. సో వీల్ కాల్ దాట్ పార్ట్నర్షిప్ యాజ్ అ జనరల్ పార్ట్నర్షిప్. అంటే ఒకటే పార్ట్నర్షిప్, అది ఒక 5 పార్ట్నర్సే, బట్ వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ మాత్రము వేరియస్ సెక్టార్స్ లో అనమాట. అప్పుడు ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఏమంటాం మనము? జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం. లేదు మంది ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ బిజినెస్, వన్ పర్టికులర్ బిజినెస్ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ అండర్టేకింగ్ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్, ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఒక అండర్టేకింగ్ లేదా ఒకటి టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేద్దామని అగ్రి అవుతే దాన్ని పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక ఫర్మ్ ఉంది ఏబిసి అని. ఈ ఫర్మ్ బిజినెస్ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ బిజినెస్, రెస్టారెంట్ బిజినెస్. అండ్ దే హావ్ అగ్రీడ్ దట్ దే డూ బిజినెస్ ఫర్ 3 years. ఇప్పుడు ఈ ఫర్మ్ ఏమంటాం మనం? దే టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్, ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్. ఒకటే బిజినెస్ చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 3 years. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్? దీన్ని మనము పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ అ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ అంటాం. అంటే ఇది రెండింటిని కలిపేశాం. అదే ఒకవేళ ఇదే ఫర్మ్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్, ఒకవేళ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉంటాయి అండ్ 3 years కూడా ఉంది, అప్పుడు ఏమంటాము? జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ అ ఫిక్స్ పీరియడ్. ఎగ్జాంపుల్ 3 years కూడా లేదు, అప్పుడు ఏమంటాం? జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్ అంటాం. ఒకవేళ ఒకటే బిజినెస్ ఉంది 3 years లేదు, అప్పుడు పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్ అంటాం. అంటే దీస్ టూ అండ్ దోస్ టూ క్యాన్ బి కంబైన్. This is types of partnerships on the basis of duration, on the basis of business. Duration వచ్చేసి పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటి? పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు మాత్రమే విల్ డూ ద బిజినెస్. 2 క్యాన్ బి డిజాల్వ్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద ఫిక్స్ పీరియడ్ with the consent of all the parties. Third, if continued after the expiry of the fixed period, then it is treated as partnership at 3 points చూసాము. Next, partnership at will, no fixed period and may be dissolved by giving notice in writing. ఆ 2 points కూడా చూసాం. నెక్స్ట్, పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఒక పర్టికులర్
బిజినెస్, అండర్టేకింగ్, ప్రాజెక్ట్ అన్నిటిని కలిపి అడ్వెంచర్. ఇఫ్ కంటిన్యూడ్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అడ్వెంచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 persons L&T and MEL. ఓకేనా, 2 construction companies form the partnership. ఎందుకనంటే ఫర్ అ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ కోసం దే ఫార్మ్ ద పార్ట్నర్షిప్. సో వీళ్ళు కంపెనీస్ కదా, అండ్ దే బికమ్ అ పార్ట్నర్. ఎస్, బికాస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ 2 or more persons లో పర్సన్ కెన్ బి న్యాచురల్ పర్సన్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. కంపెనీస్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై లా. సో దీస్ 2 persons క్యాన్ డూ అ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఫర్ అ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్, దట్ టు మెట్రో ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్నర్షిప్ ని మనం ఏమంటాము? పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం ఫర్ వన్ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్. ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తే దట్ విల్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ కంటిన్యూడ్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అడ్వెంచర్, ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ as జనరల్ పార్ట్నర్షిప్. జనరల్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే బిజినెసెస్ ఇన్ జనరల్. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. ఫస్ట్ ఆర్ బేసిక్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అండ్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అంటే పార్ట్నర్ హూ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ద డైలీ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ అంటే a partner who does not take active participation in the business. Like for example, there are 4 partners A, B, C, D. అందరూ పార్ట్నర్సే, అందరూ ఈక్వల్ గా క్యాపిటల్ ని కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. బట్ ఈ A అండ్ B మాత్రమే బిజినెస్ లో బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు, యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్. ఈ C అండ్ D మాత్రం పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు, no active participation. So we will call A and B as active partners and C and D as sleeping or dormant partners. So active participation అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లైక్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం. బిజినెస్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం? లైక్ పర్చేస్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉంటాయి కదా, రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయడం, ప్రొడక్షన్, సేల్ చేయడం, అడ్వర్టైజ్ చేయడం, మనం బిజినెస్ చేయడానికి ఒక బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేయడం, రెంట్ పే చేయడం, ఎంప్లాయీస్ ని హైర్ చేయడం, సాలరీస్ పే చేయడం, ఇవన్నిటిని బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అంటాం. ఈ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పర్సన్స్ ని ఇన్వాల్వ్ కాకుండా జస్ట్ వాళ్ళ పార్ట్నర్సే అయితే సింపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పార్ట్నర్షిప్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇక్కడ ఒక యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అంటే ఏ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటైర్. If an active partner is going to retire, then what law is saying that he needs to give a public notice on the date of retirement. రిటైర్మెంట్ డేట్ రోజు వాడు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాలి, మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాల్సిందే. వాడు ఇవ్వకపోతే లా స్టిల్ ట్రీట్ యాజ్ హిమ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్. ఇంకా లా వాడిని పార్ట్నర్ కిందే ట్రీట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, వాడిని ఇంకా పార్ట్నర్ కిందే ట్రీట్ చేస్తుంది లా. ఈ పార్ట్నర్ ని వెళ్ళిపోయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేవాడు రిటైర్ అయిపోయాడు, బట్ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. అంటే ఫర్మ్ లో లేడు, బట్ లా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడు ఇంకా ఫర్మ్ లో ఉన్నట్టు. సో వీడిని మనం యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అనలేం, ఎందుకంటే వాడు రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు, బట్ ఇంకా పార్ట్నరే లా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈ పార్ట్నర్ ని మనం ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న పార్ట్నర్ మనం ఏమంటామంటే పార్ట్నర్ బై హోల్డింగ్ అవుట్ అంటాం. ఇది మన లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్. చూడండి, పార్ట్నర్ బై హోల్డింగ్ అవుట్ ఆర్ ఎస్టాపల్. ఎస్టాపల్ చూద్దాం, దానికి సపరేట్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ ఇక్కడ పార్ట్నర్ బై హోల్డింగ్ అవుట్ అని ఉంది కదా. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏమంటాం మనం యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అనలేము, బట్ మనని పార్ట్నర్ కాదు అని కూడా చెప్పలేము, బికాస్ ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ లా ఈ స్టిల్ అ పార్ట్నర్ బికాస్ హి హస్ నాట్ గివెన్ పబ్లిక్ నోటీస్. దాట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ హిమ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్ బై హోల్డింగ్. వాడు హోల్డ్ అయి ఉన్నాడు పార్ట్నర్షిప్. ఓకేనా, నెక్స్ట్. మరి సి అండ్ డిలో ఎవరైనా ఒకరు రిటైర్ అయిపోతే వెదర్ దే హావ్ టు గివ్ పబ్లిక్ నోటీస్? అవసరం లేదు, బికాస్ పబ్లిక్ నోటీస్ లాజిక్ ఏంటి? యాక్టివ్ పార్ట్నర్ డైలీ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ ద పర్సన్స్ హూ రిప్రజెంట్ ద ఫర్మ్ టు ద పబ్లిక్. వాళ్ళే వాళ్ళ ఫర్మ్ ని పబ్లిక్ కి రిప్రజెంట్ చేస్తున్న పర్సన్స్ అవుతారు. అట్లాంటి వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతే కంపల్సరీ మన పబ్లిక్ ఇంటిమేట్ చేయాలి, బికాస్ పబ్లిక్ కి వాళ్ళ మీద ట్రస్ట్ ఉండొచ్చు, నాట్ ఆన్ ద ఫర్మ్. బిహైండ్ ఎవరున్నా మాకు అవసరం లేదు, బట్ ఆ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఆ పబ్లిక్ తోని డీలింగ్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు పబ్లిక్ మీద ట్రస్ట్, పబ్లిక్ కి
వాళ్ళ మీద ట్రస్ట్ ఉండొచ్చు. మరి అట్లాంటి పార్ట్నర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ పబ్లిక్ నోటీస్. దట్స్ ఇంటెన్షన్. సి అండ్ ఎట్లాగో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి పబ్లిక్ నోటీస్ చేసినా కూడా ఎవడు పట్టించుకోడు. ఎవడరా నువ్వు అంటాడు. నెక్స్ట్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు? నామినల్ పార్ట్నర్. ఈ నామినల్ పార్ట్నర్ ఎవరంటే ఒక పర్సన్ మన ఫర్మ్ కి వాడి నేమ్ ని యూజ్ చేసుకోమని ఇచ్చేస్తాడు. నా నేమ్ ని యూజ్ చేసుకో, నేను ఒక పార్ట్నర్ అని చెప్పి యూజ్ చేసుకో. సో హీల్ గివ్ హిస్ హీ లెండ్స్ హిస్ నేమ్ టు ద ఫర్మ్. ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ఫర్మ్. హీల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ business activities of the firm. He'll not invest in the firm. He'll not share any profits or loss of the firm. But still we can call him as a partner. A partner ఏమంటాము? Nominal partner. And the point here is he is liable to all the third parties, same like a partner in the firm. ఇప్పుడు నార్మల్ గా పార్ట్నర్స్ అందరూ థర్డ్ పార్టీస్ కి లైబుల్ అవుతారు కదా. ఇందాక మ్యూచువల్ ఏజెన్సీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. ఏ ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్స్ కి అందరు లైబుల్, బి ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్స్ కి అందరు లైబుల్, సి ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ కూడా అందరూ లైబుల్. ఈ నామినల్ పార్ట్నర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోయినా, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లేకపోయినా, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ లో ఏమీ లేకపోయినా, వీ కెన్ స్టిల్ ట్రీట్ హిమ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్ అండ్ హీ స్టిల్ లైబుల్ టు ఆల్ ద థర్డ్ పార్టీస్. బికాస్ లాజిక్ ఏంటి ఇక్కడ? సి హీ లెండ్స్ హిస్ నేమ్ టు ద ఫర్మ్ అండ్ పబ్లిక్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. ఆబ్వియస్ లో నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఆ థర్డ్ పార్టీస్ వీడి మీద ట్రస్ట్ తోని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయి ఉండొచ్చు, డీలింగ్స్ మాట్లాడుకొని ఉండొచ్చు. అందుకే వాళ్ళందరికీ కూడా వీడు లైబుల్ అవుతాడు. అలాంగ్ విత్ దాట్, ఒకవేళ ఈ నామినల్ పార్ట్నర్ ఇంకా ఫర్మ్ నుంచి రిలేషన్ వదిలేసుకోవాలనుకుంటే, ఐ మీన్ రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే, హ్యాస్ టు గివ్ పబ్లిక్ నోటీస్ సేమ్ లైక్ అ యాక్టివ్ పార్ట్నర్. అండ్ మనకు డౌట్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఈ నామినల్ పార్ట్నర్ కి మనము షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ లేకుండా ఎందుకు చేస్తాడు అని, ఎందుకు నియమిస్తాడు అని. సో షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ వేరు, కన్సిడరేషన్ ఇవ్వడం వేరు, రెండు సపరేట్ సపరేట్. ఇప్పుడు నేనున్నాను, నాకు మార్కెట్లో మంచి పేరుంది, మీ అందరూ కలిసి ఒక బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సిఏ, చార్ట్ అకౌంట్. నాకు మార్కెట్లో మంచి పేరు ఉంది, ఐఎమ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ చార్ట్ అకౌంట్. మీ అందరూ కలిసి ఒక బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అండ్ యూ వాంట్ యూజ్ మై నేమ్. నా నేమ్ నేను ఫ్రీగా ఇవ్వను, ఐ విల్ చార్జ్ సమ్ కమిషన్, రెమ్యునరేషన్ చార్జ్ చేస్తాను. రెమ్యునరేషన్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, బికాస్ నేను నీకు ప్రాఫిట్ లో షేర్ ఇవ్వనట్లా. నేను ఏమంటున్నాను, ఇంత అమౌంట్ నా కన్సిడరేషన్ పే చేయమంటున్నాను, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్. నీకు ప్రాఫిట్ వచ్చిన లాస్ వచ్చిన నాకు అవసరం లేదు, నాకు ఇంత పే చేయి. That's why I have not having any share in your profits or losses. I have not invested in your business. I have not involved in your business. But I have lent the name to your firm. That's why I will be liable for all the acts of your business of the firm. And if I want to retire, I have to give public notice. Okay? Fourth అండి, పార్ట్నర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఓన్లీ. అంటే మనం వాడికి ఓన్లీ ప్రాఫిట్ లో మాత్రమే షేర్ ఇస్తాం, లాస్ లో షేర్. దాన్ని మనం పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అంటాం. ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్, ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్, అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్. ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్ అంటే ఆ పార్ట్నర్ ఇస్ గోయింగ్ టు అడ్మిట్ టు ద ఫర్మ్. అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ అంటే ఐదర్ a partner died, a partner retired, or a partner become insolvent, unsolvent, etc. But outgoing partner, incoming partner is liable from the date when when he got admitted to the firm. And outgoing partner, he will be released from the liabilities when he gives public notice in case of active partner, and in case of sleeping partner, on the date of retirement itself he will be released from the liabilities of the firm. Okay na? Partner by estoppel నేర్చుకున్నాం, సారీ partner by holding out నేర్చుకున్నాము, బట్ partner by estoppel that we have to discuss. అసలు estoppel అంటే మీనింగ్ ఏంటి? You cannot deny what you have not denied earlier. సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ అలా నేర్చుకున్నాము. ఓనర్ కెనాట్ డినై వాట్ హీ హాస్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్. అంటే ముందు నువ్వు డినై చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉన్నావు అనుకో, తర్వాత ఎప్పుడు నువ్వు డినై చేయలేవు. ఎగ్జాంపుల్, let's assume there are two partners A and B. They want to make a contract with Z. Contract form చేసుకుందాం. Let's assume వీళ్ళది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ.
అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి సిమెంట్ కావాలి కదా, దాట్స్ వై దే గోయింగ్ టు మేక్ అ కాంట్రాక్ట్ విత్ సెట్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ సిమెంట్ క్రెడిట్ బేసిస్ మీద కావాలి, క్రెడిట్ సేల్. వాళ్ళది న్యూ బిజినెస్, దాట్ టు వాళ్ళకి సిమెంట్ క్రెడిట్ బేసిస్ మీద కావాలి. జెడ్ కాస్త ఆలోచించాడు, ఇది న్యూ బిజినెస్ అంటున్నారు, మళ్ళీ క్రెడిట్ బేసిస్ మీద ఇవ్వమంటున్నారు, హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, సో నేను ఇవ్వను అన్నాడు. ఓకేనా, ఈ రెఫ్యూజ్డ్ టు గివ్, he refused to sell cement on credit basis. ఈ ఫర్మ్ లో ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, సి. యాక్చువల్ గా ఈ సి ఫేమస్ ఇన్స్టాగ్రామర్ అనమాట, రీల్స్ చేస్తుంటాడు. ఓకే, మోడల్, సిద్దిపేట మోడల్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు రీల్స్ చేస్తుంటాడు. సో అట్లా బాగా ఫేమస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. ఈ జెడ్ ఉన్నాడు కదా, ఈ జెడ్ వీడికి పెద్ద ఫ్యాన్, ఓకేనా, డైహార్డ్ ఫ్యాన్. సో వీడిని చూసి కాస్త ఎక్సైట్మెంట్ తో ఉన్నాడు. కరెక్ట్ గా ఈ టైం ని యూటిలైజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఏఎన్బి. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సిని యాజ్ అ పార్ట్నర్ అని జెడ్ కి చెప్పారు. సి వాడు పార్ట్నర్ అని తెలియకున్నా కూడా ఈ రిమైన్ సైలెంట్. నార్మల్ గా అయితే ఈ ఏ అండ్ బి ఈ సిని పార్ట్నర్ అని జెడ్ కి చెప్పినప్పుడు సి ఏం చేసి ఉండాలి, నేను ఎందుకు పార్ట్నర్, నేను పార్ట్నర్ కాదు, నేను ఒక ఎంప్లాయీని అని చెప్పి ఉండాలి. చెప్పాడా? చెప్పలేదు. అంటే హీ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్, విచ్ మీన్స్ హీ కెనాట్ డినై లేటర్ ఆల్సో. If you have not denied earlier, you cannot deny later. That is what the concept estoppel. So we will call C as a partner by estoppel, even though he is not a partner. ఈ ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి, ఈ జెడ్ తో ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ కి ఈ సి కూడా పార్ట్నర్. ఏ పార్ట్నర్? పార్ట్నర్ బై ఎస్టాపల్. యూ కెనాట్ డినై వాట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డినైడ్ ఎర్లియర్. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో లాస్ వస్తే ఏ లైబుల్, ఈ లైబుల్, సి కూడా. సో రిప్రజెంట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్. ఐదర్ నువ్వే చెప్పావు నేను పార్ట్నర్ అని, ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు పార్ట్నర్ కాదు, ఆర్ వేరే వాళ్ళు చెప్తుంటే నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నావు, ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు పార్ట్నర్. వేర్ ఇన్ఫాక్ట్ అనమాట, దట్ ఈస్ పార్ట్నర్ బై స్టాప్. హోల్డింగ్ అవుట్ నేర్చుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ యూనిట్ నెంబర్ 1, essentials, true test of partnership, types of partnership and types of partners. So unit number 2, relation of partners. So first we'll start discussing the rights and duties of partner. So starting with rights of partner, see we are having 12 rights of a partner. Okay, first ఏం చేద్దామంటే each point concept understand చేస్తాం, దాని తర్వాత we'll decide a flow, like how to remember these 12 points at one step. Okay, so rights of a partner, starting with first one, every partner is having a right to take part in the conduct of business. Okay, now every partner is having a right to take part in the conduct of business. ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్ కూడా బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రైట్ వాడికి ఉంటుంది, ఎవ్రీ పార్ట్. ఓకేనా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ వెదర్ హీస్ అన్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్ ఆర్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. మన టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి, యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అండ్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అంటే ఎవరు? పార్ట్నర్ హూ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ద డైలీ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్, డే టు డే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్. స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ అంటే ఎవరు? పార్ట్నర్ హూ డస్ నాట్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఓకే, సి బట్ రైట్ మాత్రం ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్కి ఉంటుంది, అది వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్నా లేదా అని వాళ్ళ ఇష్టం. స్లీపింగ్ పార్ట్నర్ కి రైట్ లేదు అని కాదు, హీఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద రైట్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్, బట్ వాడు చూస్ చేసుకోలేదు, దాట్స్ వై హీ బికేమ్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. ఓకేనా, బట్ జనరల్ గా అయితే ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2, రైట్ టు బి కన్సల్టెడ్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్. ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు బి కన్సల్టెడ్. మనకి 2 types ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి, 1 routine matters, 2 non-routine matters. If in the firm you are taking a decision of a routine matter, and a normal ordinary business activity, then you need the consultation of at least majority of partners. Majority of the partners has to say yes to that decision, only then you can implement that decision in the firm. But అదే ఒకవేళ నాన్ రొటీన్ మ్యాటర్ అయి ఉంటే, then you need to take the consent of all the partners.
ఇక్కడ జస్ట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఎనఫ్. బట్ అదే నాన్ రొటీన్ మ్యాటర్ అయితే వి రిక్వైర్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. అదే రొటీన్ నాన్ రొటీన్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము? ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన ఫర్మ్ లైక్ పర్చేజ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ కానీ, పేయింగ్ రెంట్స్ కానీ, పేయింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ కానీ, పేయింగ్ సాలరీస్ కానీ, దీస్ ఆర్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ రొటీన్ మ్యాటర్స్. మరి వాట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ రొటీన్ మ్యాటర్? Like for example, you want to start a new venture, purchasing assets, selling of assets, taking loan. These are non-routine matters. Okay, na? For that you require consent of all the partners. Next, point number 3: right to access books of accounts. Sorry, right to access books of the firm. Generally, books of the firm are of two categories. One, books of accounts. Two, books other than books of accounts. టూ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేద్దాము బిజినెస్ యొక్క బుక్స్ ని. ఒకటి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ జనరల్లీ ఇంక్లూడ్స్ లైక్ జర్నల్స్, లెడ్జర్స్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. సో వీటిని మనం జనరల్ గా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటాం. అంటే బుక్స్ యూస్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా? మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన బుక్స్ ని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటాం. లైక్ మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే పీనల్ అకౌంట్ ని, బ్యాలెన్స్ షీట్ ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే వి రిక్వైర్ జర్నల్, స్టార్టింగ్ స్టెప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, దాని తర్వాత లెడ్జర్ పోస్టింగ్, దాని తర్వాత ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాము? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటాం. ఓకేనా? లైక్ ఇన్వాయిసెస్. ఇప్పుడు జర్నల్స్ ని ప్రిపేర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ చేయడానికి వి రిక్వైర్ ఇన్వాయిసెస్ కదా. ఇన్వాయిస్ ఉంటే ఆ ఇన్వాయిస్ బేస్ మీద మనం ట్రాన్సాక్షన్ ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఆ ఇన్వాయిసెస్, రిసీట్స్, వాటన్నిటిని కూడా విల్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. నౌ ద అదర్ వన్, బుక్స్ అదర్ దెన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మరి ఇవేం వస్తాయి? వాట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ హియర్? Like for example, BRS bank reconciliation statement. This is not a books of account. This is book other than books of account because this is generally not used for preparation of financial statement. మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఇది ఒక రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అంతే. మన క్యాష్ బుక్ ని బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న మన అకౌంట్, అది మన క్యాష్ బుక్ దగ్గర ఉన్న మన అకౌంట్, ఈ రెండింటిని రికన్సైల్ చేయడానికి మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. లైక్ అట్లానే ఇన్వెంటరీ రిజిస్టర్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ రిజిస్టర్. దీస్ ఆర్ సర్టెన్ బుక్స్ విచ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బుక్స్ అదర్ దెన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. ఈవెన్ సబ్సిడరీ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, సబ్సిడరీ బుక్స్ లైక్ పర్చేస్ బుక్, సేల్స్ బుక్, దోస్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. పర్చేస్ బుక్, సేల్స్ బుక్ ఇంక్లూడ్స్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లైక్ క్రెడిట్ పర్చేసెస్, క్రెడిట్ సేల్స్. వీటన్నిటిని కూడా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని అంటాం. సో దీస్ ఆర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ బుక్స్ అదర్ దెన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. Now the point here is generally any partner is having a right to access all the books of the firm. ఏ బుక్ నైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు జనరల్ గా పార్ట్నర్, బట్ ఎక్సెప్ట్ అ మైనర్ పార్ట్నర్. ఇది మనం మైనర్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? మైనర్ పార్ట్నర్ కి పాయింట్ ఏంటంటే he can have an access to only books of accounts, not books other than books of accounts. But general ga partner అయితే is having access to all books of the firm. ఓకేనా? బట్ అయితే మైనర్ పార్ట్నర్ అయితే is having access to only books of accounts. Next, fourth point. See, remuneration. Generally any partner has to involve in the firm without expecting any remuneration. ఓకేనా? ఏ పార్ట్నర్ అయినా కూడా ఫర్మ్ లో వర్క్ చేస్తున్నానంటే దానికి వాడు రెమ్యునరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని రూల్ లేదు అక్కడ. ఈ నీడ్స్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఫర్మ్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ దట్ ద పార్ట్నర్స్ ఇన్ దిస్ ఫర్మ్ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ టు రెమ్యునరేషన్, దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద రెమ్యునరేషన్. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ యువర్ రైట్ టు రిసీవ్ యువర్ రెమ్యునరేషన్. అప్పుడు నీకు అది రైట్ అవుతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మీ ఫర్మ్ మెన్షన్ చేసుకుంది that each partner A, B, C is having a right to collect remuneration from the firm of rupees 1 lakh. 1 lakh rupees remuneration ని కలెక్ట్ చేసుకునే రైట్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ కి ఉంది. మనం పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నాం. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ దేర్ రైట్. బట్ అన్లెస్ యూ హావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్
no right to receive remuneration. You have to work without expecting any remuneration. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఉంటుంది, మనకు క్వశ్చన్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ బ్యాంక్ లో, దట్ ఈస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ కర్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ట్రెడిషన్ ఇన్ యువర్ ఫర్మ్, ట్రెడిషన్ ఆర్ కస్టమ్, if in your firm there is a tradition or custom that your firm is going to pay every month some amount as a remuneration to the partner, అది మీ ఫర్మ్ లో ఉన్న ట్రెడిషన్, ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ట్రెడిషన్, అది పార్ట్నర్షిప్ డీల్ లో మెన్షన్ చేసుకోలేదు, బట్ ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న కస్టమ్ ట్రెడిషన్ అది, then even though you have not mentioned in the partnership deed, then you're having a right to receive remuneration because you're having a tradition or custom. Okay na? Next, point number 5, right to receive share in the profits. It's obvious kada, this point is obvious. Like after the firm done that business, it earns some it will earn some profit. ఆ ప్రాఫిట్ ని ఎవ్రీ పార్ట్నర్ రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. సో ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. మరి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎంత? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డీడ్, దెన్ గో విత్ ద డీడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డీడ్, నో డీడ్, దెన్ ఈక్వల్లీ. అంతే కదా, ఈక్వల్ గా నువ్వు షేర్ చేసుకుంటావు, లైక్ 1:1:1 ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్. క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత చేసా మనకు అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డీడ్, దెన్ షేర్ ప్రాఫిట్స్ అకార్డింగ్లీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డీడ్, దెన్ ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకోండి, అంతే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, 6th రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. రైటింగ్ మీద అస్సలు ఫోకస్ చేయకూడదు, బికాస్ అది ఇంగ్లీష్ అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు ఉర్దూ కింద కూడా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, every partner is having a right to collect interest on the capital they have contributed, provided that point has to be mentioned in the partnership deed. Partnership deed lo they have agreed that every partner is having a right to collect interest on their capital. ఆ క్యాపిటల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్న రైట్ ఆ పార్ట్నర్స్ కి ఉంది అని మెన్షన్ చేసుకుంటే, ఓన్లీ దెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు రిసీవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. అదర్వైజ్ నో రైట్ టు రిసీవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఒకవేళ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేయకపోతే, విచ్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో డీడ్, నో మెన్షనింగ్ ఇన్ ద డీడ్, then there is no right to collect interest on capital. Only if you have mentioned in the partnership deed, then collect interest on capital from the firm. And the rate of interest mentioned in the deed కదా. నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని మెన్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అక్కడ రేట్ కూడా చెప్తావు. సో యాజ్ పర్ ద రేట్ మెన్షన్ ఇన్ ద డీడ్, యూ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు కలెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ద firm. 7th one, interest on loans or advances. Sometimes let's assume ఈ 3 partners లో A, apart from his capital contribution, ఏ capital contribution ఎంత చేశాడు? 10 lakhs. But apart from his capital contribution, he has given firm an amount of rupees 20 lakhs, but not as a capital. But అది capital కింద ఇవ్వలేదు, but amount ఇచ్చాడు. So we will consider this as a loan given to the firm by the partner. One of the partner has given an amount to the firm which is not considered as a capital, which means you have to consider it as a loan. మరి ఆ పార్ట్నర్ లోన్ ఇచ్చినప్పుడు whether firm has to repay that loan to the partner? Yes, obviously repay చేయాలి. 20 lakhs ఇస్తే సరిపోతుందా మరి? No, with interest pay చేయాలి కదా. So this partner is having a right to receive interest on the loan he has provided to the firm. మరి ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి? మనం పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకోకపోతే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయకూడదనా? కాదు. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా యూ హ్యావ్ టు పే దిస్ ఇంట్రెస్ట్ టు ద పార్ట్నర్, బికాస్ అది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కాదు, అది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ వేరు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ వేరు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అంటే ఈ 10 lakh 20 lakh 30 lakhs క్యాపిటల్ ఉంది కదా, దాని మీద వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ కాకుండా అడిషనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తాం. దాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. నువ్వు అడిషనల్ గా ఇస్తున్నావు కాబట్టి నీకు అది రిసీవ్ చేసుకుని రైట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. బట్ ఇది వేరు. ఓకేనా? ఇదేంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ యూ హావ్ గివెన్ టు ద ఫర్మ్.
దాని మీద నీకు ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకున్న రైట్ ఆబ్వియస్ ఉంటుంది, బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫర్మ్ ఆ 20 lakhs లోన్ కి, ఆ లోన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆ లోన్ పర్స్పెక్టివ్ కి నిన్న యాజ్ అ పార్ట్నర్ కింద చూడదు. ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యూ యాజ్ అ క్రెడిటార్. ఓకేనా? మనకి కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఉంటుంది, సాలమన్ వర్సెస్ సాలమన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ లో. ఆ కేసులో మనము మెంబర్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఓనర్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లోన్ క్రెడిటార్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ అంతే. ఈ ఫర్మ్ ఆ ఏ అనే పర్సన్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 10 lakh rupees కి వాడిని పార్ట్నర్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. బట్ అదే 20 lakh rupees కి వాడిని క్రెడిటార్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది, బికాస్ దాట్ ఈస్ అ లోన్. మరి క్రెడిటార్ కి లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ పే చేయాల్సిందే. మీరు ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ డీల్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా పే చేయాల్సిందే. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ హావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డీడ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద డీడ్. ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద డీడ్. ప్రాబ్లం లేదు, మెన్షన్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డీడ్, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? బికాస్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకోకపోయినా కూడా పే చేయాలని చెప్తుంది లా. బట్ మెన్షన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఎంత పే చేయాలి? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 6% పర్. ఓకేనా? అంటే డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా పే చేయాల్సిందే. మెన్షన్ చేసుకుంటే యాజ్ పర్ ద డీడ్ గో విత్ దాట్. ఇఫ్ మెన్షన్ చేసుకోకపోతే 6% పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సింది. అంటే ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే రిసీవ్ చేసుకునే రైట్ ఈ పార్ట్నర్ కి ఉంది. దట్స్ వాట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఆర్ అడ్వాన్స్. నెక్స్ట్ 8th one, రైట్ టు బి ఇండెమ్నిఫైడ్. ఇండెమ్నిఫై అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కాంపన్సేట్. అంటే నీకైనా లాస్ ని నేను నీకు కాంపన్సేట్ చేస్తున్నా. దానికే వర్డ్ ఏం యూస్ చేస్తాము? ఇండెమ్నిఫికేషన్ అంటాం, ఇండెమ్నిఫైడ్ అంటాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉన్న 3 పార్ట్నర్స్ ఏబిసిలో ఫర్మ్ లాస్ లో ఉన్నప్పుడు దిస్ సి హ్యాస్ సెటిల్ దట్ లాస్. ఆ లాస్ ని సెటిల్ చేశాడు. వేర్ ఇట్ కాస్టింగ్ హిమ్, వేర్ విచ్ కాస్టింగ్ హిమ్ 10 lakh rupees. 10 lakh rupees అయింది ఆ లాస్ ని సెటిల్ చేయడానికి. ఎవరికి? సికి. యాక్చువల్ గా ఆ లాస్ కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఫర్మే రెస్పాన్సిబుల్. ఫర్మ్ అంటే మీనింగ్ అందరూ రెస్పాన్సిబులే. బట్ ఆ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఫర్మ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ సి అనే పార్ట్నర్ ఆ లాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం వాడే తీసుకొని ఆ లాస్ ని ఏం చేశాడు? సెటిల్ చేశాడు బై పుట్టింగ్ హిస్ ఓన్ మనీ. వాడి ఓన్ పర్సనల్ అమౌంట్ ని తీసుకొచ్చి ఆ లాస్ ని ఏం చేశాడు? సెటిల్ చేశాడు. బట్ యాక్చువల్ గా ఆ లాస్ ని రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరో లాస్ కంటే అందరూ రెస్పాన్సిబుల్. మరి ఇప్పుడు రెస్పాన్సిబుల్ అందరూ అయ్యారు, బట్ ఆ లాస్ ని సెటిల్ చేసింది మాత్రం సీనే. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫర్మ్ కి ఆ లాస్ ని సికి ఇండెమ్నిఫై చేసే రైట్ ఉంటుంది కదా, ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది కదా ఫర్మ్ కి. అది ఫర్మ్ కి ఆబ్లిగేషన్ అయినప్పుడు పార్ట్నర్కి ఏమవుతుంది? రైట్ కదా. దాట్ సి ఈస్ హ్యావింగ్ రైట్ టు బి ఇండెమ్నిఫైడ్. వాడిని ఇండెమ్నిఫై చేయాలి అంటే వాడికి ఆ లాస్ ని కాంపెన్సేట్ చేయాలి. అంటే అది వాడికి రైట్ టు కలెక్ట్ దాట్ అమౌంట్, కాంపెన్సేషన్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ 9th one, రైట్ టు ప్రివెంట్ ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్. సి పాయింట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 3 existing partners and they want to join a new partner called D. What law is talking about here is incoming partner may join to the firm provided it has to be at the consent of all partners. అందరూ పార్ట్నర్స్ డీని జాయిన్ చేసుకోవడానికి కన్సెంట్ ఇస్తేనే డీ క్యాన్ బి అ పార్ట్నర్ ఇన్ దిస్ ఫర్మ్, అదర్వైజ్ హీ కాంట్. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు ప్రివెంట్ న్యూ పార్ట్నర్ అన్నట్టే కదా, అది వాళ్ళ రైట్ అన్నట్టే కదా. సో ఇప్పుడు నా కన్సెంట్ లేదే నువ్వు జాయిన్ అవ్వలేవు అంటే నా రైట్ ఏంటి? నిన్ను ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, నిన్ను స్టాప్ చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు ప్రివెంట్ ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ 10th one, ఎక్స్పెల్షన్. ఎక్స్పెల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైక్ బయటికి పంపించేసాడు. ఓకేనా? ఎక్స్పెల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బయటికి పంపించడం, బహిష్కరణ, రాజ్య బహిష్కరణ అంటాం కదా మూవీస్ లో. అట్లా బహిష్కరించేస్తున్నాం ఫర్మ్ నుంచి, బయటికి దోసేస్తున్నాం మెడబట్టుకొని. అట్లా ఒక పార్ట్నర్ ని రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎక్స్పెల్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు సి అనే పార్ట్నర్ ని ఏ అండ్ బి కలిసి ఎక్స్పెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అంటే బయటికి దోసేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫర్మ్ నుంచి. అట్లా చేయొచ్చా? జనరల్ గా అయితే నో, దాట్స్ హిస్ రైట్. అది పార్ట్నర్స్ రైట్.
ఆ పార్ట్నర్ రైట్ ఏంటంటే రైట్ నాట్ టు బి ఎక్స్పెల్డ్. వాడికి ఉన్న రైట్ ఏంటంటే, ఎవ్రీ పార్ట్నర్కి ఉన్న రైట్ ఏంటంటే ఫర్మ్ లో, నన్ను ఎవరు ఎక్స్పెల్ చేయలేరు. రైట్ నాట్ టు బి ఎక్స్పెల్ రివర్స్ లో ఉంది. ఇందాక రైట్ టు ప్రివెంట్ ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్, ఇప్పుడు రైట్ నాట్ టు బి ఎక్స్పెల్, నన్ను ఎవరు ఎక్స్పెల్ చేయలేరు, అది నా రైట్. బట్ ఎక్స్పెల్ చేయొచ్చు ఇఫ్ సాటిస్ఫైయింగ్ సమ్ కండిషన్స్, అది కమింగ్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓ 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎక్స్పెల్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, and you can expel only if you have took majority of consent of partners, and the expulsion must be in good faith. ఈ 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతేనే యూ కెన్ ఎక్స్పెల్ అ పార్ట్. అది కమింగ్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, బట్ రైట్ అయితే ఇక్కడ వాట్స్ ద రైట్ హియర్? రైట్ నాట్ టు బి ఎక్స్పెల్. నెక్స్ట్ అచ్చా, 11th and 12th విల్ డిస్కస్ టుగెదర్. పాయింట్ ఏంటంటే 11th వన్ వచ్చేసి రిటైర్ అండ్ 12th వన్ వచ్చేసి డిజాల్వ్. Every partner is having a right to retire. If that partnership is at will, then you can retire by simply giving notice. At the same time, dissolution kuda ante. Every partner is having a right to make his firm dissolve. But at will aithe you have to give notice to other partners of your intention to dissolve or retire. But ade okavela fixed period aithe, మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 3 years, and our firm wants to dissolve, our partner wants to dissolve our firm before the expiry of that fixed period. ఆ ఫిక్స్ పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అవ్వక ముందే ఆ పార్ట్నర్ ఆ ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అట్లా చేయొచ్చా? ఎస్, చేయొచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్టీస్. ఇది డిఫరెంట్. రిటైర్ కానీ డిజాల్వ్ కానీ అట్ విల్ అయితే యూ హ్యావ్ టు గివ్ నోటీస్. రిటైర్ కానీ డిజాల్వ్ కానీ ఫర్ ఫిక్స్ పీరియడ్ అయితే, దాట్ టు బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఫిక్స్ పీరియడ్ అయితే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టీస్. ఓకేనా? డన్. సో దీస్ ఆర్ యువర్ 12 రైట్స్. చూడండి, ఫస్ట్ వన్, రైట్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్, రైట్ టు బి కన్సల్టెడ్, రైట్ టు యాక్సెస్ బుక్స్, రైట్ టు రెమ్యునరేషన్, రైట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్. అచ్చా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఫ్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇట్లా అయితే మీకు గుర్తుండదు, పై పైన చెప్పేసినట్టు ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఒక ఫ్లో చెప్తాను, ఆ ఫ్లో తర్వాత విల్ డిస్కస్ అగైన్ ఆఫ్ ఈ 12 పాయింట్స్. ఓకేనా? ఫ్లో ఏంటంటే, సి, imagine there are three persons, A, B, C. They want to start a business. కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి వచ్చిన ఫస్ట్ థాట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనందరం కలిసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ బిజినెస్ లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి? ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దే గాట్. ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని క్వశ్చన్ వచ్చింది. దానికి మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది. బికాస్ వాళ్ళందరూ కలిసి బిజినెస్ చేస్తున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ దర్ బిజినెస్ ఇస్ పార్ట్నర్షిప్. లెట్స్ అస్యూమ్ 2 or more persons అసోసియేట్ చేస్తున్నారు కదా బిజినెస్. లెట్స్ అస్యూమ్ దర్ బిజినెస్ ఇస్ పార్ట్నర్షిప్. మరి ఎవరికి ఆ బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రైట్ ఉంటుంది? ఎవ్రీ పార్ట్నర్. దట్స్ అవర్ ఫస్ట్ పాయింట్. టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకేనా? డన్. ఆ 3 persons కి ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసింది దట్ అందరూ బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రైట్ ఉంటుంది. దెన్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ దే హావ్ గాట్ ఈస్, డెసిషన్ తీసుకునే ముందు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ లో పార్టిసిపేట్ అయితే చేస్తున్నాము, మరి ఒక డెసిషన్ తీసుకునే ముందు హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్? దానికి లా ఏం చెప్పింది? ఇఫ్ దట్ డెసిషన్ ఈస్ ఆఫ్ అ రొటీన్ మ్యాటర్ దెన్ కన్సెంట్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. ఇఫ్ దట్ డెసిషన్ ఈస్ ఆఫ్ నాన్ రొటీన్ మ్యాటర్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్. అంతే కదా? ఇన్వాల్వ్ అయితే అందరు అయ్యారు, ఇన్వాల్వ్మెంట్ అందరిది ఉంది. బట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకునే ముందు ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఇస్ అ పాయింట్. అది రొటీన్ మ్యాటరా? మెజారిటీ సరిపోతుంది. అది నాన్ రొటీన్ మ్యాటరా? అందరి డెసిషన్ కావాలి, మనకి అందరి కన్సెంట్ కావాలి. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. అచ్చా, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న 3 persons స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళకి వచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి? అందరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఎవరి డెసిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి? అది రొటీన్ మ్యాటర్ అయితే మెజారిటీ, నాన్ రొటీన్ మ్యాటర్ అయితే కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్. సో ఈ బేసిస్ మీద వాళ్ళు 1 by 1 డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నారు. అంతే కదా? బిజినెస్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? ఎంటరింగ్ ఇంటూ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇట్ మే బి పర్చేస్, సేల్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి డైలీ. ఎంటర్ అవుతారు గ్యారంటీ, బికాస్ మీరు చేసేది ఏంటి? బిజినెస్ కదా. ఆబ్వియస్లీ యూల్ ఎంటర్ ఇంటూ న్యూమరస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మరి ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ప్రతిసారి ఎంట్రీ చేయాలి కదా. ఎంట్రీ ఎక్కడ చేస్తాము? బుక్స్ లో ఎంట్రీ చేస్తాం.
దాట్స్ వాట్ యువర్ థర్డ్ పాయింట్. యాక్సెస్ ఆఫ్ బుక్స్. ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నా కొద్దీ, ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? ఎంటరింగ్ ఇంటూ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎంటర్ అయిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ నువ్వు ఏం చేయాలి? బుక్ లో ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఇస్ యువర్ థర్డ్ పాయింట్. అట్లా డే 1 అంటే 1st ఏప్రిల్ నుంచి డే 1 నుంచి డే లాస్ట్ వరకు అంటే 31st మార్చ్ వరకు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మొత్తంలో కూడా ఎవ్రీ పార్ట్నర్ బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ డిసిషన్స్ తీసుకుంటూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని బుక్స్ లో ఎంట్రీ చేస్తున్నాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు జరిగింది ఇదే. ఈ 3 రైట్స్ జరిగాయి. దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇయర్ మొత్తం ఎండ్ అయిపోయింది, ఫర్మ్ కి క్యాష్ వచ్చింది. సేల్ బిజినెస్ చేసాం కదా, సేల్ చేసాం కదా గూడ్స్ ని, మంచి క్యాష్ వచ్చింది. నౌ దాన్ని ఏమంటారు? వాటాలు షేర్ చేసుకోవడం అనమాట. ఓకేనా? పంచుకోవడం. ఆస్తి పంపకాలు. ఈ వర్డ్ బాగుంటుంది, ఆస్తి పంపకాలు. ఇప్పుడు ఆస్తి పంపకాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. దాన్నే మనము రిసీట్స్ అందాం. ఇది ఫర్మ్ కి రిసీట్స్ కాదు, పార్ట్నర్స్ కి రిసీట్స్. ఓకేనా? పార్ట్నర్స్ కి మనము ఆస్తి పంపకాలు చేస్తున్నాం. ఈచ్ పార్ట్నర్ కి మనం వాడి షేర్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఓకేనా? వాటిని రిసీట్స్ అందాం, అంటే వాడికి రిసీట్స్ అవి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వాడు ఏం కావాలన్నాడు? ఇప్పుడు ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కదా, ఏ బి సి. బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు, బుక్స్ మెయింటైన్ చేశారు, ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలి? అమౌంట్ కావాలి. ఓకేనా? ఆస్తుల్లో వాటా కావాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ముగ్గురు వచ్చారు, చెయ్యిట్లా ముందు పెట్టుకొని కూర్చున్నారు. ఏం కావాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏమన్నారు? మాకు రెమ్యునరేషన్ కావాలి. ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ అడగల, ఫస్ట్ ఏం అడిగారు వాళ్ళు? రెమ్యునరేషన్ కావాలి అని అన్నారు. అచ్చా, రెమ్యునరేషన్ పే చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? ఫర్మ్ ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? పార్ట్నర్షిప్ డీల్ లో మెన్షన్ చేసుకుని చూసుకోవాలి కదా. సో ఓపెన్ చేసి చూసాం, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ మెన్షన్ చేసుకుంది పాయింట్. సో వీ హ్యావ్ పేడ్ దమ్ రెమ్యునరేషన్. సో ఏ పే చేసాం, బి పే చేసాం, సి పే చేసాం, పాకెట్లో పెట్టేసుకున్నారు. మళ్ళీ చేయబెట్టారు. మళ్ళీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు ఇంకేం కావాలరా అంటే, సరే రెమ్యునరేషన్ అయితే తీసుకున్నాం కానీ వీ రిక్వైర్ మెయిన్ థింగ్ విచ్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్, షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. బికాస్ దట్ ఇస్ వాట్ యువర్ ఫోర్త్ ఎసెన్షియల్ కదా, అగ్రిమెంట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్. మరి బిజినెస్ కి ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ లో షేర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలి కదా, ఇచ్చేసేయి. సో ఏకి ప్రాఫిట్ షేర్ ఇచ్చేసాం, బికి ప్రాఫిట్ లో షేర్ ఇచ్చేసాం, సికి ప్రాఫిట్ లో షేర్ యాజ్ పర్ ద డీడ్. నెక్స్ట్ సరే, ఏ బిసి రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారు, ప్రాఫిట్ తీసుకున్నారు, అవి 2 పాకెట్స్ లో పెట్టేసుకున్నారు. మళ్ళా పెట్టారు చెయ్యి. ఇంకేం కావాలరా మీకు? రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చాను కదా, ప్రాఫిట్ లో షేర్ ఇచ్చాను కదా, ఇంకేం కావాలి మీకు? మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ మీద మాకు ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. బికాస్ కావాలంటే డీడ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఆ డీల్ లో కాస్ట్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది దాట్ మై ఫర్మ్ హ్యాస్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఆర్ క్యాపిటల్. ఓకే ఫైన్. డీల్ లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము? సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద డీల్. సో ఏకి వాడి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్, బికి సికి ఇచ్చేసాము, అయిపోయింది, తీసేసుకున్నాం. నౌ ఏ వెళ్ళిపోయాడు. ఏ రెమ్యునరేషన్ ప్రాఫిట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. బి రెమ్యునరేషన్ ప్రాఫిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. సి మాత్రం అక్కడే ఉన్నాడు. వాడు మళ్ళీ ఇట్లా చేయబెట్టుకొని ఉన్నాడు. అరే నువ్వు ఇంకా పోలేదు, నువ్వు ఇంకెందుకున్నారా? నువ్వు ఇంకేమి ఇవ్వాలరా నాకు? నా ఆస్తి తీసేసుకోరా, అన్ని తీసేసుకోరా, ఇంకేమి ఇవ్వాలి నీకు? నేను అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ఫర్మ్ కి లోన్ ఇచ్చా, అది నువ్వు మర్చిపోయి ఉంటావు, బట్ నాకు గుర్తుంది. క్యాపిటల్ నేను ఇచ్చిన 10 lakhs, బట్ అది పక్కన పెడితే నేను ఫర్మ్ కి ఎక్స్ట్రాగా 20 lakhs ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ అస్ క్యాపిటల్, దట్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్ అస్ లోన్. దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలంటే మాకు పే చేయాలి కదా. సో వీ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దిస్ లోన్. ఎవరికి? అందరికి పే చేయట్లా. ఎవరికి పే చేస్తున్నాము? లోన్ ఎవరైతే ఇచ్చారో వాడికి పే చేస్తున్నాం. ఆ లోన్ ఇచ్చింది ఎవరు? సి. వాడే కదా ఆగింది, మిగతా ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు ఎప్పుడు. వాడికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేశాం. దేని మీద? లోన్ మీద. క్యాపిటల్ మీద కాదు, లోన్ మీద. క్యాపిటల్ పాయింట్ అయిపోయింది, సార్ లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేసాం, వాడిని పంపించేసాం, అందరూ వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన సి, డోర్ దాకా వెళ్ళిన సి మళ్ళీ వచ్చాడు. మళ్ళీ వచ్చి నేను ఒక పాయింట్ మర్చిపోయాను, నేను ఒకసారి ఫర్మ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ప్రొటెక్ట్ చేశా ఫర్మ్ కి, నా పర్సనల్ అమౌంట్ తీసి పెట్టా. దాని కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వరా నాకు? ఇవ్వాలి కదా. దాట్ హ్యాస్ టు బి ఇండెమ్నిఫైడ్. దాట్స్ యువర్ లాస్ట్ పాయింట్.
ఇండెమ్నిఫికేషన్. చూసారా, ఆస్తులన్నీ ఏం చేసాము, పంపకాలు. ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఏబిసి, తర్వాత ప్రాఫిట్స్ ఏబిసి, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఏబిసి, తర్వాత లోన్ సి, లోన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి, తర్వాత ఇండెమ్నిఫికేషన్ ప్రొటెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి సి. అయిపోయింది, మొత్తం సెటిల్ చేసాం, పంపించేసాం. ఏబిసి ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు. సో ఇక్కడి వరకు రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఏం జరుగుతుంది? 1, బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. 2, డెసిషన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి. 3, తీసుకున్న ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీ చేయాలి. ఇది ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అవుతుంది. ఇయర్ ఎండింగ్ లో ఆస్తి పంపకాలు అవుతుంది. రెమ్యునరేషన్, ప్రాఫిట్స్, క్యాపిటల్ మీద ఇంట్రెస్ట్, లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్, ఇండెమ్నిఫికేషన్, ఇఫ్ ఎనీ. ఇవి ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. బట్ సమ్ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ వస్తాయి. ఆ కొత్త పాయింట్స్ ఏంటి? పాయింట్ నంబర్ 1, వీటిని మనం స్పెషల్ పాయింట్స్ అంటాం. ఇవి రెగ్యులర్ గా ఉండవు, అకేషనల్ గా మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ స్పెషల్ పాయింట్స్ ఏంటి? పాయింట్ నంబర్ 1, ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యూ పార్ట్నర్. కొత్త పార్ట్నర్ జాయిన్ అయ్యాడు, ఆర్ ఉన్న పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోయాడు. ఓకేనా, ఉన్న పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోయాడు అంటే అవుట్ గోయింగ్. వీడు ఎట్లా వెళ్ళిపోయాడు? ఐదర్ వాడిని మనం ఎక్స్పెల్ చేసాం, ఆర్ వాడే రిటైర్ అయిపోయాడు, ఆర్ పని చేద్దాం, మొత్తం ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేద్దాం. అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ వేరు, డిజల్యూషన్ వేరు. బట్ సిమిలర్ టు దట్ కాన్సెప్ట్ కదా, అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ అంటున్నాం, డిజల్యూషన్ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి విల్ పుట్ దాట్ ఇన్ ద సేమ్ చార్ట్. ఒకటి కొత్త పార్ట్నర్ ని జాయిన్ చేసుకోవడము, ఇంకోటి పార్ట్నర్ ని పంపించడం. అది వాడే వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా మనం వాడిని దోసేయచ్చు, లేదా మొత్తం ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇవి ఈ 2 పాయింట్స్ రెగ్యులర్ గా ఉండవు. ఈ 2 పాయింట్స్ అకేషనల్ గా మాత్రమే వస్తాయి, అప్పుడప్పుడు వస్తాయి, 3-4 ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తాయి. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ యువర్ 12 పాయింట్స్. ఒకసారి మనం రివైజ్ చేద్దాం. 12 పాయింట్స్. ఫస్ట్ బిగినింగ్ స్టార్టింగ్ ఏమవుతుంది? 3 పర్సన్స్కి వచ్చాను, ఆలోచించుకున్నాము, వాళ్ళకి థాట్ వచ్చింది ఏంటి? ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి బిజినెస్లో? ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి? తర్వాత డెసిషన్స్ ఎవరు తీసుకోవాలి? డిపెండింగ్ ఆన్ ద రొటీన్ అండ్ నాన్ రొటీన్. థర్డ్, తీసుకున్న ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేయాలి? బుక్స్ లో ఎంట్రీ చేయాలి. ఇది ఎవ్రీ డే, ఇయర్ లో ఎవ్రీ డే జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇయర్ ఎండ్కి వచ్చేసిన తర్వాత, అంటే మన ఫర్మ్ బిజినెస్ ని ఆ ఇయర్ ఎండ్ ఆపేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ఆస్తి పంపకాలు చేయాలి. ఆస్తి పంపకాలు ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్, తర్వాత ప్రాఫిట్, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్యాపిటల్, తర్వాత ఒక్కడికే ఎందుకంటున్నానంటే లోన్ ఎవరైతే ఇస్తారో వాడికి ఇంట్రెస్ట్, దాని తర్వాత ఇండెమ్నిఫికేషన్. ఇది ఇయర్ ఎండ్ కి ఆస్తి పంపకాలు అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే ఇది మొత్తం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ 3 అండ్ లాస్ట్ 5 ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. బట్ ఇవి రెగ్యులర్ గా జరుగుతాయి. కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రం అకేషనల్ గా జరుగుతాయి. అకేషనల్ గా జరిగే పాయింట్స్ ఏంటి? 1, కొత్త పార్ట్నర్ రావడం, ఆర్ ఒక పార్ట్నర్ మనమే తోసేయడం, ఆర్ వాడు రిటైర్ అయిపోవడం, ఆర్ పర్మనెంట్ డిజాల్వ్ చేయడం. ఈ 4 పాయింట్స్ అకేషనల్ గా జరుగుతాయి. సో దీస్ ఆర్ యువర్ 12 పాయింట్స్. ఫస్ట్ 3, తర్వాత 5, తర్వాత 4, 12 పాయింట్స్. ఓకేనా? 12 కదా, 3, 5, 8, 9, 10, 12 పాయింట్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ దోస్ 12 పాయింట్స్. అవి రైట్స్ ఆఫ్ పార్ట్. నెక్స్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ అ పార్ట్నర్. సి, ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డ్యూటీ ఆల్సో ఇన్ దట్ ఫర్మ్. రైట్స్ ఎట్లయితే ఉంటాయో, లైక్ బెనిఫిట్స్ ఎట్లయితే ఉంటాయో ఫర్మ్ నుంచి, అట్ ద సేమ్ టైం వాడు ఫర్మ్ కి రెస్పాన్సిబుల్ కూడా. ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ఫర్మ్, ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డ్యూటీస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫర్మ్. ఆ డ్యూటీస్ ఏంటి? పాయింట్ నెంబర్ 1, పార్ట్నర్స్ ఆర్ బౌండ్ టు క్యారీ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. సి, అది డ్యూటీ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం రైట్ కూడా అవుతుంది. ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద బిజినెస్, అట్లా చెప్పొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డ్యూటీ టు క్యారీ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. అది వాడి డ్యూటీ. యాజ్ అ పార్ట్నర్ గా నీ డ్యూటీ ఏంటంటే నీ బిజినెస్ ను ప్రాపర్ గా రన్ చేసుకోవాలి, అదే నీ డ్యూటీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ 1. సెకండ్ 1, అచ్చా, పార్ట్నర్ ఫర్మ్ కి అయ్యే లాస్ ని సెటిల్ చేస్తే ఫర్మ్ పార్ట్నర్ కి ఇండెమ్నిఫై చేయాలి, ఇది రైట్. ఓకేనా? అదే పార్ట్నర్ వల్ల ఫర్మ్ కి లాస్ అవుతే ఆ ఫర్మ్ కి వీడు ఇండెమ్నిఫై చేయాలి, అది వీడి డ్యూటీ. దట్స్ యువర్ సెకండ్ 1. టు ఇండెమ్నిఫై ఫర్ ఫ్రాడ్ ఆర్ విల్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్. ఫ్రాడ్ వల్ల కానీ లేదా విల్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కానీ ఈ పార్ట్నర్ వల్ల
వదిలేసి ఆ పార్ట్నర్ వల్ల కానీ లేదా ఆ పార్ట్నర్ వల్ల ఫ్రాడ్ కానీ లేదా విల్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్ కానీ అవుతే క్లోజెస్ వదిలేసి పార్ట్నర్ వల్ల ఫ్రాడ్ అంటే ఇంటెన్షనల్ గా చేశాడు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ విల్ఫుల్ గా నెగ్లిజెంట్ గా ఉన్నాడు, లేజీ అయిపోయాడు అనమాట, చూస్తూ చూస్తూ వదిలేశాడు. అట్లా పార్ట్నర్ వల్ల ఫ్రాడ్ కానీ విల్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్ కానీ అవుతే, దానివల్ల ఫర్మ్ కి ఏదైనా లాస్ అవుతే నువ్వు ఫర్మ్ కి ఏం చేయాలి? కాంపెన్సేట్ చేయాలి, ఇండెమ్నిఫై చేయాలి. అది నీ డ్యూటీ. ఎట్లాగైతే ఫర్మ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు సెటిల్ చేసేసి నువ్వు ఆ అమౌంట్ ని కాంపెన్సేషన్ తీసుకుంటావో, అట్లానే ఫర్మ్ కి అయ్యే లాస్ ని నువ్వు పే చేయాల్సిన డ్యూటీ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇండెమ్నిఫికేషన్ క్యాన్ బి అ డ్యూటీ ఆర్ అ రైట్ టు ద పార్ట్నర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, రైట్ టు అటెండ్ డ్యూటీస్ డిలిజెంట్లీ వితౌట్ రెమ్యునరేషన్. నేను ఇందాక డిస్కస్ చేసాం అది. ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డ్యూటీ టు ఫుల్ఫిల్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్. ఎలాంటి రెమ్యునరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా నీ పనిని నువ్వు చేయాల్సిందే, అది నీ డ్యూటీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, అచ్చా, రైట్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం డ్యూటీ టు బేర్ లాసెస్. ప్రాఫిట్స్ వస్తే తీసుకుంటావు, అది నీ రైట్. మరి లాస్ వస్తే నువ్వు బేర్ చేయాలి, అది నీ డ్యూటీ. లాస్ట్లీ, టు అకౌంట్ అండ్ పే ఫర్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ అ కాంపీటింగ్ బిజినెస్. నువ్వు యాజ్ అ పార్ట్నర్ గా నీ ఫర్మ్ కున్న సేమ్ బిజినెస్ ని నువ్వు ప్రైవేట్ గా యూ షుడెంట్ డూ. కాంపీటింగ్ బిజినెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్ నేచర్ యాజ్ అట్ ఆఫ్ ఫర్మ్. ఫర్మ్ బిజినెస్ సేమ్, ఫర్మ్ బిజినెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ బిజినెస్ అనుకుందాం. ఆ ఫర్మ్ లో 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, ఏబిసి. ఇప్పుడు ఏ అనే పార్ట్నర్ ఆ ఫర్మ్ సేమ్ బిజినెస్ ని సపరేట్ గా ఇంకో స్టార్ట్ చేశాడు, అట్లా చేయొచ్చా? నో. సో యూ షుడ్ నాట్ క్యారీ ఆన్ సేమ్ కాంపీటింగ్ బిజినెస్ యాజ్ అట్ ఆఫ్ ఫర్మ్. If you carry, then what law is saying about that is, it's your duty to account and pay all the profits of your separate business to the, నువ్వు నీ కాంపీటింగ్ బిజినెస్ లో ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్ అంతా కూడా ఎవరికి ఇచ్చేసాలి? ఫర్మ్ ఇచ్చేసాలి. ఓకేనా? ఈ కాంపీటింగ్ బిజినెస్ పాయింట్ ని ఈ యూనిట్ లాస్ట్ లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. దీనికి మళ్ళీ సపరేట్ పాయింట్ ఉంది, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్ టు ద ఫర్మ్. ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ. పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? సి, what you call when you call a property as a partnership property. Point number 1, for example, if a partner has contributed to the firm an asset, a property. నార్మల్గా అయితే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు కదా, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, బట్ ఆ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ క్యాన్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అసెట్ ఆల్సో. అంటే అసెట్ ని కూడా ఒక పార్ట్నర్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ కింద ఫర్మ్ కి ఇవ్వచ్చు. మరి దాన్ని ఇప్పటి నుంచి ఇంకేమందాము? పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ అందాం. బికాస్ ఆ పార్ట్నర్ ఫర్మ్ కి ఇచ్చేసాడు అండ్ వీ హావ్ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ దట్. ఫర్ దట్, దానికి మనం ఒక అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పటి నుంచి ఆ ప్రాపర్టీ ఏమైపోతాయి? పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ. దట్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ పాయింట్. సి, ఆల్ ప్రాపర్టీ, రైట్స్, ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ద పార్ట్నర్స్ మే హావ్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద ఫర్మ్. పార్ట్నర్స్ తీసుకొచ్చారు ఫర్మ్, ఆ ప్రాపర్టీగా పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ప్రొవైడెడ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ యొక్క ప్రాపర్టీని పర్చేస్ చేసింది. దట్ ఆబ్వియస్లీ బికమ్స్ ద పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్ ద ప్రాపర్టీ, రైట్స్, ఇంట్రెస్ట్ అక్వైర్డ్ ఆర్ పర్చేస్డ్ బై ఆర్ ఫర్ ద ఫర్మ్, దట్ బికమ్స్ ఆబ్వియస్లీ ద పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్, గుడ్ విల్. మనం బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు, త్రూ ఫర్మ్ బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆబ్వియస్లీ దట్ బిజినెస్ విల్ ఎర్న్ అ రెప్యుటేషన్, గుడ్ విల్. దట్ గుడ్ విల్ ఆబ్వియస్లీ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, ఈవెన్ దే హావ్ నాట్ షోన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం దాన్ని అసెట్, నార్మల్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ లాగా దాన్ని కూడా అసెట్స్ సైడ్ మెన్షన్ చేయకపోయినా, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ, పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? ఈ గుడ్ విల్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్ విల్ ఉంటుంది, పర్చేస్డ్ గుడ్ విల్ ఉంటుంది. పర్చేస్డ్ గుడ్ విల్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ప్రాపర్టీ బికాస్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్, రైట్స్, ఇంట్రెస్ట్ అక్వైర్డ్ ఆర్ పర్చేస్డ్ బై ద ఫర్మ్. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ అ పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ. అలా కాకుండా సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్ విల్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ గుడ్ విల్ అంటాం కదా, దాట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాపర్టీ. దాట్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ పాయింట్. Okay, now note, this note is important. The property of the firm
shall be held and used only for the purpose of a business. The property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of a business. ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో నువ్వు పార్ట్నరే అంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అని పర్సనల్ పర్పస్ కంటే నో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ప్రాపర్టీస్ ఓన్లీ ఫర్ ద business of the firm. ఓకేనా సో ఇన్ యూనిట్ నెంబర్ 2 we have completed rights of partner, duties of partner and partnership property. ఓకేనా now we'll start authority, implied authority. అచ్చా బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ కాన్సెప్ట్ లెట్స్ డిస్కస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. లిసన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి. లెట్స్ అజ్యూమ్ దెర్ ఇస్ అ బౌల్. ఓకేనా ఈ బౌల్లో లెట్స్ అజ్యూమ్ దెర్ ఆర్ మార్బుల్స్. యు నో మార్బుల్స్ తెలుగులో గోళీలు అంటారు కదా అట్లా మార్బుల్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే అచ్చా బిఫోర్ దిస్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ 5 మార్బుల్స్ అండ్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ 5 మార్బుల్స్. ఓకేనా నా దగ్గర నా చేతిలో ఆల్రెడీ 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి, మీ చేతిలో కూడా ఆల్రెడీ 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి. అవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇందులో ఇంకొన్ని మార్బుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న 5 మార్బుల్స్ నేను ఎట్లయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నా ఇష్టం. మీ దగ్గర ఉన్న 5 మార్బుల్స్ మీరు ఎట్లయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఇంకా అవసరం పడితే ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ దెన్ ఈ బౌల్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా మార్బుల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు అవసరం ఉంటే నేను, మీకు అవసరం ఉంటే మీరు. అట్లా ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒకసారి. నా చేతిలో ఆల్రెడీ 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి, మీ చేతిలో 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి సరిపోతాయి అనుకుంటే ఫైన్, అవి నేను యూజ్ చేసుకుంటా, మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. లేదు నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటే ఐ కెన్ యూజ్ ఫ్రమ్ దీస్ బౌల్. ఈ బౌల్ నుంచి నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా నాకు అవసరం ఉంటే నేను, మీకు అవసరం ఉంటే మీరు. క్లియర్? మీకు కావాల్సిన మార్బుల్స్ మీరు యూజ్ చేసుకుని నాకు పర్మిషన్ ఏమీ అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సిన మార్బుల్స్ నేను యూజ్ చేసుకుంటా, మీ పర్మిషన్ ఏమి నాకు అవసరం లేదు. ఓకే బట్ బట్ ఇక్కడ ఈ 8 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి స్పెషల్ మార్బుల్స్ అనమాట. అంటే వాటికి పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవి స్పెషల్ మార్బుల్స్. ఈ 8లో నేను ఏదైనా ఒకటి పిక్ చేయాలనుకుంటే నేను మీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అంటే మీ పర్మిషన్ లేనిది ఈ 8 మార్బుల్స్ నుంచి ఏది తీసుకోలేను. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ 8 మార్బుల్స్ నుంచి ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. బట్ అవి కాకుండా మిగతావి ఇఫ్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఐ విల్ టేక్, యూ రిక్వైర్ యూ విల్ టేక్ వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్. ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? క్లియర్? డన్. కాసేపు ఎగ్జాంపుల్ పక్కన పెడదాం. నౌ విల్ స్టార్ట్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ అథారిటీ. అచ్చా అథారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే పార్ట్నర్ కెపాసిటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ పార్ట్నర్ కెపాసిటీ టు బైండ్ ద ఫర్మ్. కెపాసిటీ ఆల్సో యూ కెన్ రీప్లేస్ దిస్ వర్డ్ విత్ పవర్. అంటే పార్ట్నర్ పవర్, పార్ట్నర్ కెపాసిటీ టు బైండ్ ద ఫర్మ్. ఫర్మ్ అంటే మీనింగ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. అంటే ఒక ఫర్మ్ లో ఒక పార్ట్నర్ చేసిన యాక్ట్ కి అందరూ లయబుల్ అవుతారు. అది వాడుకున్న పవర్. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము? అథారిటీ అంటున్నాం. సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ దిస్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ, బికాస్ దాట్స్ వాట్ మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్. ఎస్ ఆర్ నో? సింపుల్ గా ఇది మ్యూచువల్ ఏజెన్సీ. ఓకేనా దానికి ఇంకో నేమ్ అథారిటీ అంటున్నాం. అంటే ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ అథారిటీ టు బైండ్ ద firm, entire firm. Okay na? This authority will be of 2 categories. 1 express authority, 2 implied authority. What do you mean by this? Simple. Express authority anante authority which is expressly mentioned in the partnership deed, or you can also call it as partnership agreement. See, every partner is having a power అని చెప్పాను కదా టు బైండ్ ద ఫర్మ్. ఈ పవర్ ని మనం క్లియర్ గా ఈ పార్ట్నర్ కి పవర్ ఉంది, ఈ పార్ట్నర్ కి పవర్ ఉంది, ఈ పార్ట్నర్ కి పవర్ ఉంది అని అగ్రిమెంట్ లో మెన్షన్ చేసుకుంటే ఆ పవర్, ఐ మీన్
ఆ అథారిటీ మనం ఏమంటాము, ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ అంటాం. సో ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అథారిటీ విచ్ ఇస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద విచ్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెస్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. నెక్స్ట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. మరి ఇంప్లైడ్ అథారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, విచ్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ బట్ లా ప్రెస్యూమ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. ఓకేనా. ఈ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఎక్స్ప్రెస్ గా కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసుకోవాలా, డీల్ లో మెన్షన్ చేసుకోవాలా, బట్ దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్. వాటిని ఏమంటాము, ఇంప్లైడ్ అథారిటీ అని అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ అస్యూమ్ there are three partners A, B, C. They started a business of manufacturing solar panels. You know solar panels? Solar panels తెలుసు కదా. Those three partners started a business of manufacturing solar panels. పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ డీల్లో వాళ్ళ అథారిటీస్ ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసుకున్నారు. ఏమని మెన్షన్ చేసుకున్నారు, సి ఏ ఈస్ having the authority relating to purchase, production and marketing. అంటే కంప్లీట్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఎవరు చూసుకుంటాడు, ఏ చూసుకుంటాడు. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే లైక్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయడము, ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడము అండ్ దాన్ని సేల్ చేయడం, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ మొత్తంకి పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది, ఏకు ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇది వాడి ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ. ఓకేనా. నా బి, మరి వీడి ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ ఏంటంటే హెచ్ఆర్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ని మేనేజ్ చేయడం. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం, ఎంప్లాయీస్ ని మేనేజ్ చేయడం, వాళ్ళకి శాలరీస్ పే చేయడము, ఎవరైనా ఏదైనా మిస్బిహేవ్ చేస్తే తీసేయడము, రిమూవ్ చేసేయడము, ఇవన్నీ ఎవరి అథారిటీ, బీస్ అథారిటీ. ఓకేనా. అండ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ సి, హిస్ అథారిటీ ఇస్ టు మేనేజ్ ఫైనాన్స్. ఓకేనా. సో ఈ అథారిటీస్ ని వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ డీల్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసుకున్నారు. మరి డీల్ లో మెన్షన్ చేసుకున్నారు అని అంటున్నాను కాబట్టి ఈ అథారిటీస్ అన్ని ఏమవుతాయి, ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీస్ అవుతాయి. అంటే అట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏముంటాయి మరి, ఎగ్జాంపుల్ అచ్చా నేను ట్రాన్సాక్షన్ చెప్తాను, అది ఎవరి పవరో మీరు చెప్పాలి. ట్రాన్సాక్షన్ నంబర్ 1, టు పర్చేజ్ రా మెటీరియల్. టు పర్చేజ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సోలార్ ప్యానెల్. ఎవరి పవర్ ఇది, ఏనా. సెల్లింగ్ ఆఫ్ సోలార్ ప్యానెల్స్, ఏనేనా. ఎస్ ఆర్ నో. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ అన్ అగ్రిమెంట్, ఎస్ ఆర్ నో. ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది, బి, బికాస్ ఇట్స్ హిస్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ. ఓకే. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ శాలరీస్, అంటే శాలరీస్ ని శాంక్షన్ చేయడం. ఓకేనా. పేమెంట్ పక్కన పెట్టండి, శాలరీస్ ని శాంక్షన్ చేయడం. లైక్ మనము ఈ ఎంప్లాయీ ఎన్ని డేస్ ప్రెసెంట్ అయ్యాడు, ఎన్ని డేస్ అబ్సెంట్ అయ్యాడు, ఓవర్ టైం ఎవరెవరు ఎంత ఎక్కువ చేశారు, ఇదంతా ఒక అటెండెన్స్ ఉంటుంది కదా, అన్నిటిని మేనేజ్ చేయడం. ఈ వర్క్ కూడా ఎవరిది, బీది. నా లోన్ తీసుకోవడం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ కి లోన్ కావాలి, ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ, సి. ఒకవేళ మన ఫర్మ్ లో ఐడిల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అది ఎవరి వర్క్, ఎవరి అథారిటీ అది, సి. సో ఇక్కడ మీకు పాయింట్ అర్థమైందా, లైక్ దీస్ ఆర్ ద బౌండరీస్ దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ దేర్ పార్ట్నర్షిప్ డీల్. వాళ్ళ బౌండరీస్ ని వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకున్నారు, ఇది నా బౌండరీ, ఇది నీ బౌండరీ, ఇది నీ బౌండరీ, నేను నీ దాంట్లో డిస్టర్బ్ చేయను, నువ్వు నా దాంట్లో డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఓకేనా. వీటిని ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ అని అంటాం. దే హావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఇవి కాకుండా దేర్ విల్ బి సమ్ అథారిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఎగ్జాంపుల్, let me tell you a transaction. Rental agreement. Rental agreement అంటే మీనింగ్ ఏంటి, we are going to take a building as a rent. ఎగ్జాంపుల్, ఒక బిల్డింగ్ రెంట్ తీసుకుందాం, బికాస్ మనం బిజినెస్ చేయాలి కదా, రోడ్ పక్కన చేయలేం కదా, ఒక బిల్డింగ్ కావాలి, ప్లేస్ కావాలి మనకి, ఆ ప్లేస్ ని మనం లీజ్ కి తీసుకున్నాం, ఆ లీజ్ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. మరి ఈ లీజ్ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే పవర్ ఎవరికి ఉంది, ఎవరి అథారిటీ ఇది, ఏ అథారిటీయా, బి అథారిటీయా, సి అథారిటీయా, నో వన్స్ అథారిటీ. It automatically becomes implied authority. That's what I've said. Implied authority which is not mentioned in the partnership deed, but law presumes
దట్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అథారిటీ వేర్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ అథారిటీ. ఎవరైనా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, ఐదర్ ఏ, బి ఆర్ సి. ఇప్పుడు ఈ రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ఉంది కదా, ఎవరు ఎంటర్ అవ్వాలి? ఎవరైనా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, ఏ కానీ, బి కానీ, సి కానీ. ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? బట్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయాలంటే ఏ ఎంటర్ అవుతాడు. ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే బి ఎంటర్ అవుతాడు. లోన్ తీసుకోవాలి లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే సి ఎంటర్ అవుతాడు. అట్లాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా? సో ఇలా వీళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీలో ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎవరు లైబుల్ అవుతారు? ఎంటైర్ ఫర్మ్ విల్ బి లైబుల్. ఆర్ ఒక పార్ట్నర్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ ట్రాన్సాక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు, ఎవరు లైబుల్ అవుతారు? ఎంటైర్ ఫర్మ్ విల్ బి లైబుల్. అదే మన కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ పార్ట్నర్ who has done an act which is his express authority or implied authority, then it binds the firm. అదే మనం నేర్చుకున్నాం ఇందాక. పార్ట్నర్స్ కెపాసిటీ టు బైండ్ ద ఫర్మ్. పార్ట్నర్ కు కెపాసిటీ, పవర్ ఉంటుంది, అది ఫర్మ్ ని బైండ్ చేస్తుంది. ఆ పవర్ ఎలా ఇచ్చింది? మనం ఎదర్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ ఉండొచ్చు లేదా ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ ఉండొచ్చు. అది ఫర్మ్ ని బైండ్ చేస్తుంది. క్లియర్? అర్థమైందా? బట్ ఈ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ 3 కండిషన్స్ ఉంది. టు కాల్ అన్ అథారిటీ యాజ్ అన్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ వి ఆర్ హ్యావింగ్ 3 కండిషన్స్. 3 కండిషన్స్ ఏంటంటే సింపుల్. నార్మల్గా అయితే ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ అంటే ఏం నేర్చుకున్నాం మనము? అన్ అథారిటీ విచ్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనుకున్నాం కదా. దోస్ రెస్ట్ ఆఫ్ అథారిటీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీస్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై 3 కండిషన్స్. ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటంటే 1, ఇట్ మస్ట్ రిలేట్ టు యువర్ బిజినెస్. నీ బిజినెస్ కి రిలేట్ అయి ఉండాలి. ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ కాకపోతే మిగతావన్నీ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏది పడుతుంది అని కాదు. ఇట్ మస్ట్ రిలేట్ టు యువర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ ఏ, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ థర్డ్ పార్టీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ వైన్. అసలు ఫర్మ్ కి దానికి సంబంధమే లేదు, వాడి పర్సనల్ కోసం సమ్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వైన్ ని పర్చేస్ చేశాడు. వెదర్ ఇట్ విల్ బైండ్ ద ఫర్మ్? దీని ఫర్మ్ కి బైండ్ చేస్తుందా? ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్మ్ ని బైండ్ చేస్తుందా? ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేసుకోలేదు కదా మరి అథారిటీ, అంటే అదేమో అవ్వాలి, అవుద్దా మరి ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ? ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటింగ్ టు యువర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఓకేనా? ఒక అథారిటీని ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ అంటున్నాము, మనం ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేయకపోయినాడు ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ అంటున్నాం, బట్ ఏది పడుతుంది అని కాదు, మస్ట్ రిలేట్ టు యువర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. సెకండ్ వన్, ఇట్ మస్ట్ బి యూజువల్ వే ఆఫ్ క్యారింగ్ యువర్ బిజినెస్. ఫస్ట్ పాయింట్ లో నీ బిజినెస్ కి రిలేట్ అయి ఉండాలి అని చెప్పాడు. సెకండ్ పాయింట్ లో నీ బిజినెస్ కి అది యూజువల్ వే అయి ఉండాలి, క్యాజువల్ ఉండాలి. అది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అన్యూజువల్. అన్యూజువల్ అంటే స్పెషల్ అయి ఉండకూడదు. అది ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ అస్యూమ్ దెర్ ఆర్ 3 పార్ట్నర్స్ ఏబిసి, దే హావ్ స్టార్టెడ్ అ సిఏ ఫర్మ్. ఒక సిఏ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకేనా? ఆడిట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, అసలు వాళ్ళు ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసింది ఒక 10 years బ్యాక్. 10 years లో ఎప్పుడు కూడా లోన్ ఏం తీసుకోలేరు. దే హ్యావ్ రన్నింగ్ దేర్ బిజినెస్ అట్ దేర్ ఓన్ క్యాపిటల్, విత్ దేర్ ఓన్ క్యాపిటల్. వాళ్ళ ఓన్ క్యాపిటల్ తోనే బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు, వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా లోన్ తీసుకున్నంత పాసిబిలిటీ రాలేదు. బట్ నౌ ద ఫర్మ్ వాంట్స్ టు టేక్ లోన్. ఆ లోన్ ఎవరు తీసుకున్నారు? డైరెక్ట్ గా బి వెళ్ళి తీసుకున్నారు లోన్. బి ఎంటర్డ్ ఇంటూ అ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ అ బ్యాంక్ and he took loan on behalf of the firm. There is no express authority. Express authority ఏమీ లేవు, which means all are implied authorities అన్నట్టే కదా. సో బి ఏం చేశాడు? అచ్చా మనం ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేసుకోలేదు కదా, ఇది నాది ఇది నీదని ఏం మెన్షన్ చేసుకోలేదు కదా, సో నేను ఒక్కడనే పోయి బ్యాంక్ దగ్గరికి లోన్ తీసుకుంటా మన ఫర్మ్ కి. అట్లా చేయొచ్చా? వెదర్ ఇట్ బైండ్స్ ద ఫర్మ్? నో, బికాస్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అనేది ఇట్స్ అ అన్యూజువల్ వే. ఓకేనా? ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మనం ఏమంటాం? అన్యూజువల్ అంటే అది ఒక స్పెషల్ అనమాట, ఎప్పుడూ చేయలేదు అది. యూజువల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు చేసేది, ఆర్డినరీగా ఎప్పుడు చేసేది. అన్యూజువల్ అంటే అప్పుడప్పుడు చేసేది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎప్పుడు లోన్ తీసుకునే వాళ్ళు సడన్ గా లోన్ తీసుకున్నాం అంటే అది యూజువల్ అన్యూజువల్? డెఫినెట్లీ అన్యూజువల్. ఇఫ్ అన్ యాక్టివిటీ ఇస్ అన్యూజువల్ దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. అది అప్పుడు ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ అవ్వదు.
ఒక పార్ట్నర్లో ఎంటర్ అవ్వలేడు, అందరూ కలిసి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, యూ మస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ ద ఫర్మ్స్ నేమ్. నువ్వు ఎంటర్ అయ్యే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్మ్ నేమ్ మీద ఎంటర్ అవ్వాలి, అప్పుడు అది ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 3 కండిషన్స్ విచ్ యూ రిక్వైర్ ఫర్ ద ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కదా. మన బిజినెస్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక ప్లేస్ కావాలి. దానికోసం బి అనే పర్సన్ ఒకటే పార్ట్నర్ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి లీజ్ అగ్రిమెంట్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇస్ ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై 3 కండిషన్స్. ఫస్ట్, ఇస్ ఇట్ రిలేట్ యువర్ బిజినెస్? బిజినెస్ కోసమే కదా తీసుకుంది, నా పర్సనల్ పర్పస్ కోసం కాదు కదా. 2, ఇస్ ఇట్ యూజువల్ వే? అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్, యూజువల్ అనుకుందాం. ఓకేనా? థర్డ్, డిడ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద ఫర్మ్స్ నేమ్? ఎస్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ పార్ట్నర్ అండ్ ఆ ఫర్మ్ ఉంది, ఆ ఫర్మ్ లో ఇంకో 2 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, ఆ ఫర్మ్ కి బిహాఫ్ గా నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను అని ఎంటర్ అయ్యాడు ఆ ఓనర్ తో. సాటిస్ఫై 3 కండిషన్స్, ఎస్ దట్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ యూ హావ్ ఎంటర్డ్ విత్ ఇన్ యువర్ ఎంప్లాయిడ్ అథారిటీ. వేరే ఫ్యూచర్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఎవరు లైబుల్ అవుతారు? బికాస్ పార్ట్నర్స్ అథారిటీ బైండ్స్ ద ఫర్మ్. క్లియర్? సి, implied authority, it must relate to your business of the firm, done in the usual way of carrying on the business. Third, done in the firm's name, then it is considered as implied authority. Okay na? But there are 8 acts which are not considered as implied authorities. జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేసుకోకపోతే అవి ఇంప్లైడ్ అవుతాయి కదా. బట్ ఒక 8 యాక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఈ 8 యాక్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీస్. క్లియర్ గా లానే చెప్పేసింది, అది మనకి ఆప్షన్ లేదు, లానే చెప్పేసింది. ద ఫాలోయింగ్ 8 యాక్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీస్, దే ఆర్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీస్. అంటే a partner cannot enter into such kind of transactions alone. He has to take the permission of other partners. ఆ 8 యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఆ 8 యాక్ట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, నేను ఒక ఫ్లో చెప్తాను, ఆ ఫ్లోనే ఫాలో అవ్వండి. మేబీ ఆ చార్ట్ బుక్ లో డిఫరెంట్ ఫ్లో ఉండొచ్చు, పాయింట్స్ ఏమి 8 పాయింట్స్ ఉంటాయి, బట్ నా ఫ్లో కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో ఫాలో అవుతే ఈజీగా అన్ని 8 యాక్ట్స్ గుర్తుంటాయి. ఓకేనా? పాయింట్ నెంబర్ 1, పార్ట్నర్స్ ముగ్గురు ఉన్నారు, ఏబిసి. వీళ్ళ ఫర్మ్ ఒక థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్ తోని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయింది. అండ్ ఆ కాంట్రాక్ట్ లో వాళ్ళు ఒక క్లాస్ మెన్షన్ చేసుకున్నారు, ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇద్దరికి డిస్ప్యూట్ వస్తే విల్ సెటిల్ దట్ డిస్ప్యూట్ త్రూ ఆర్బిట్రేషన్. పైన అంతా బాగానే ఉంది, నిజంగానే డిస్ప్యూట్ వచ్చింది ఫర్మ్, దే వాంట్స్ టు సెటిల్ దిస్ డిస్ప్యూట్ త్రూ ఆర్బిట్రేషన్. ఆర్బిట్రేషన్ త్రూ సెటిల్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ అ డిస్ప్యూట్. ఆ డిస్ప్యూట్ మనం సబ్మిట్ చేయాలి త్రూ ఆర్బిట్రేషన్. మనం ఆర్బిట్రేటర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాం కదా, వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా డిస్ప్యూట్ వచ్చింది అని సబ్మిట్ చేసుకుంటే దెన్ దేర్ విల్ బి అ సెటిల్మెంట్. ఆర్బిట్రేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? కోర్ట్కి వెళ్ళకుండా అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ మనం సెటిల్ చేసుకుంటాం బై అపాయింటింగ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్బిట్రేటర్. ఓకే, మనం ఆర్బిట్రేటర్ కి డిస్ప్యూట్ ఉంది అని సబ్మిట్ చేస్తాం కదా, ఆ సబ్మిట్ చేసిన ఎవరో కదా, ఒక సిఏ. సిఏ వెళ్ళి ఆర్బిట్రేటర్ దగ్గర పోయి డిస్ప్యూట్ ని సబ్మిట్ చేసాడు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? నో. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ and you want to submit that dispute to arbitration, then please take permission of all the partners kada. So this act is an act beyond implied authority. Okay na? Second one, ABC ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్ తోని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఈ కాంట్రాక్ట్ లో వీళ్ళ ఆబ్లిగేషన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏం చేయాలంటే 1 lakh పే చేయాలి. సో ఫర్మ్ కి రావాల్సిన క్లెయిమ్ ఎంత? 1 lakh. బట్ ఈ బి ఏం చేశారంటే 1 lakh ఏం అవసరం లేదు, మీరు ఆల్రెడీ కాస్త టెన్షన్స్ లో బిజినెస్ లాస్ లో ఉన్నారు కదా, ఏం పర్లేదు 10,000 రూపీస్ పే చేయండి చాలు అంటారు. అంటే హీఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ కాంప్రమైజ్ విత్ దిస్ థర్డ్ పార్టీ అలోన్. ఆడేపోయి కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటున్నాడు థర్డ్ పార్టీతో. ఫర్మ్ కి మీరు 1 lakh రూపీస్ పే చేయాల్సిన క్లెయిమ్ ఉంది, మొత్తం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, విల్ కాంప్రమైజ్ 10,000 పే చేయండి చాలు. కెన్ హీ డూ సో అలోన్?
అట్లా ఒక్కడే బై చేయొచ్చా? నో. హీ హ్యాస్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్నర్స్ బికాస్ దిస్ యాక్ట్, దిస్ కాంప్రమైజ్. ఇంకో వర్డ్ ఉంటుంది రిలింక్విషన్. రిలింక్విష్ అంటే కంప్లీట్గా మొత్తం వద్దులేండి, ఏం వద్దులేండి, తర్వాత ఎప్పుడైనా తీసుకుందాం. యాక్చువల్గా వాళ్ళిద్దరు బి బి వల్ల మావయ్య అనమాట ఎక్స్. ఓకేనా? ఎక్స్ డాటర్ తోని బి రిలేషన్లో ఉన్నాడు. ఓకేనా? పెద్ద స్కెచ్చే. ఎక్స్ డాటర్ తోని బి రిలేషన్లో ఉన్నాడు. సో ఏం చేశారంటే ఎక్స్ బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది కదా, ఏం పర్లేదు అంకల్, ఏం పర్లేదు, ఏం పే చేయకండి, ఏం కాదు, తర్వాత చూసుకుందాం లేండి. ఓకేనా? తర్వాత చూసుకుందాం నేను, వదిలేసేయండి, ఏం కాదు. దాన్ని రిలింక్విష్ అంటున్నా, మొత్తానికి వదిలేస్తున్నాం, వేవ్ ఆఫ్. లేదు ఇట్లా కాంప్రమైజ్ చేయించుకుంటున్నా, 1,00,000కి ఏం పర్లేదు 10,000 రూపీస్ పే చేయండి, నేను వేవ్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఇట్లా కాంప్రమైజ్ కానీ రిలింక్విష్ కానీ ఎలోన్ కెన్ హీ డూ సో? నో. హీ హ్యాస్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్. సో మనం ఎలోన్ తీసుకోలేం, అందుకే ఈ యాక్ట్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ, కాంప్రమైజ్ ఆర్ రిలింక్విష్. ఓకే. థర్డ్ వన్, ఎగ్జాక్ట్లీ, విత్డ్రా అ స్యూట్. ఎగ్జాంపుల్, మన ఫర్మ్ ఎక్స్ అనే థర్డ్ పార్టీ మీద కేస్ ఫైల్ చేసింది. ఏదో కాంట్రాక్ట్ ఉంది, ఆ కాంట్రాక్ట్ డిస్ప్యూట్ వచ్చింది, వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ అ కేస్. కేస్ ఫైల్ చేసాం, అప్లికేషన్ పెండింగ్, అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసాము, హియరింగ్ ప్రాసెస్ పెండింగ్, దేర్ ఆఫ్టర్ జడ్జిమెంట్. బట్ ఈ గ్యాప్లో ఈ సి అనేవాడు కోర్టుకి వెళ్ళి ఈ కేసుని విత్డ్రా చేసుకున్నాడు ఒక్కడే. కెన్ హీ డూ సో అలోన్? క్యాన్ అ పార్ట్నర్ విత్డ్రా సూట్ ఫైల్డ్ బై ద ఫర్మ్? నో. హీ హ్యాస్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. బట్ తీసుకున్నాడా? తీసుకోలేదు. అట్లా చేయకూడదు. ఓకేనా? బికాస్ దిస్ యాక్ట్ ఈస్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, ఏ, బి, సి. వీళ్ళ మీద థర్డ్ పార్టీ కేసు ఫైల్ చేశాడు రివర్స్ ఈసారి. ఇందాక మనం థర్డ్ పార్టీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తే సి అనేవాడు పోయి ఆ కేసుని విత్డ్రా చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ మన ఫర్మ్ మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు, ఈ సి అనేవాడు భయపడిపోయి తప్పు చేసాం మేము, ఇంత లైబిలిటీ మేము పే చేస్తాము, తప్పు ఒప్పేసుకున్నాను నేను, అని ఇంత లైబిలిటీ మేము పే చేస్తా, అడిషనల్గా ఇంకొద్ది ఎక్స్ట్రా కూడా పే చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 1,00,000 పే చేస్తాము, ఇంకొద్ది 10,000 రూపీస్ కూడా పే చేస్తాం, నీ ఇష్టం, ఎంత కావాలంటే చెప్పు, మేము పే చేస్తాం. సో సి అ పార్ట్నర్ అడ్మిటింగ్ లైబిలిటీ ఆన్ ఎ స్యూట్ ఫైల్డ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫర్మ్. ఫర్మ్ కి అగెయిన్స్ట్ గా కేసు ఫైల్ చేసిన దాని మీద ఒక పార్ట్నర్ పోయి లైబిలిటీ తీసేసుకుంటున్నాడు, అడ్మిట్ చేస్తున్నాడు, తప్పు ఒప్పేసుకొని అడ్మిట్ చేస్తున్నాడు మన దగ్గర నుంచి. అట్లా చేయొచ్చా? నో. హీ హ్యాస్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్ బికాస్ దిస్ యాక్ట్ ఈస్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. ఓకేనా? అచ్చా, ఫస్ట్ 4 ఏంటి? 1, సబ్మిటింగ్ అ డిస్ప్యూట్ టు ఆర్బిట్రేషన్. 2, కాంప్రమైజ్ ఆర్ రిలింక్విష్, మావయ్య కేసు. 3, విత్డ్రా suit filed by the firm. 4, admit a liability filed against the firm. Case filed against the firm. Okay. Next, 5, acquiring immovable property. Simple ఇవి. 3 పార్ట్నర్స్ ABC. B ఒక్కడే పోయి మన ఫర్మ్ కి ప్రాపర్టీ బాగుంటుంది అని తీసేసుకున్నాడు పోయి. He acquired the immovable property on behalf of the firm. ఒక బిల్డింగ్ ని పర్చేస్ చేసాడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ కన్సెంట్ తీసుకోకుండా. కెన్ హీ డూ సో అలోన్? బికాస్ అక్వైరింగ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అగైన్ యాక్ట్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. 6, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. మన ఫర్మ్కి ఒక 3-4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సి వన్ డే ఏం చేశారంటే ఈ ప్రాపర్టీ మనకు ఖర్చు రాలేదు, సేల్ పిలిచాడు, సేల్ చేశాడు. ఒక బయర్ని పిలిచాడు, ఎంత కావాలి నీకు, ఎంత కావాలా తీసుకెళ్ళిపో, ఎవరిని అడిగేది లేదు, ఏం లేదు. కెన్ యూ డూ సో లైక్ దట్? నో. If you want to transfer an immovable property of the firm, then you have to take consent of other part because that act is beyond implied authority. 7, A, B, C. ఒక పార్ట్నర్ బ్యాంక్ వెళ్ళి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ కావాలని అడిగాడు. ఎవరికి? ఫర్మ్. మరి ఎవరి నేమ్ మీద తీసుకోవాలి? నా నేమ్ మీద ఇచ్చేసేయండి. నా నేమ్ మీద ఫర్మ్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాను అంటున్నాడు. అంటే ఫర్మ్ కి వచ్చే రిసీట్స్, పేమెంట్స్ అన్ని ఈ అకౌంట్ త్రూ ట్రాన్సాక్ట్ అవ్వాలి. సో నా నేమ్ మీద నేను ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను విచ్ హ్యాస్ టు బి యూస్డ్ బై ద ఫర్మ్. కెన్ యూ డూ సో లైక్ దట్? నో. బికాస్ దిస్ యాక్ట్ ఈస్ అగైన్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. ఓకే. అండ్ లాస్ట్లీ
ఎయిత్ వన్ A, B, C, existing partners. D, who is a friend of B? B and D are friends. D ఏం చేశారంటే వచ్చారా మా ఫర్మ్కి, ఖాళీగా ఎట్లా ఉన్నావు కదా, నేను పార్ట్నర్ కింద జాయిన్ చేసుకుంటే వచ్చేయి. మరి డి అన్నాడు మిగతా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ కన్సెంట్ అవసరం లేదా, ఏం అవసరం లేదు వచ్చేసాయి నేను చూసుకుంటున్నాడు. సో డి ఈస్ a new partner and B admitting him as a new partner without the consent of other partners. మిగతా ఏఎన్సీ చెప్పకుండా డి అన్నాడు డిని. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? ఇస్ ఇట్ ఫైన్? అట్లా చేయొచ్చా మరి? నో, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పార్టీస్ బికాస్ దిస్ యాక్ట్ అగైన్ ఇస్ అ యాక్ట్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. ఓకేనా? సో సి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, టు సబ్మిట్ అ డిస్ప్యూట్ టు ఆర్బిట్రేషన్. తర్వాత టు మన ఫ్లో మిస్ అవ్వకండి. ఫస్ట్ అడ్మిట్ అ డిస్ప్యూట్ టు ఆర్బిట్రేషన్, నెక్స్ట్ టు కాంప్రమైజ్ ఆర్ రిలింక్విష్ ఎనీ క్లెయిమ్, నెక్స్ట్ టు విత్డ్రా స్యూట్, తర్వాత టు అడ్మిట్ అ లయబిలిటీ. విత్డ్రా సూట్ అడ్మిట్ లయబిలిటీ రెండు లింక్డ్, బోత్ ఆర్ లింక్డ్. ఒకటేమో ఫర్మ్ ఫైల్ చేసిన దాని మీద విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాం, ఇంకోటి ఫర్మ్ మీద కేసు ఫైల్ చేసిన దానికి లయబిలిటీ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, తర్వాత acquire immutable property, transfer immutable property. These two are linked again. And lastly, opening a bank account, entering into a partnership. Clear? Next, extension and restriction of partners implied authority. See, మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా implied authority అని. Implied authority అంటే మీనింగ్, which is not expressly mentioned in the partnership deed, satisfying 3 conditions and which should not be a act beyond implied authority. ఓకేనా? ఆ 8 యాక్ట్స్ కాకుండా మిగతావన్నీ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీస్ అంటారు. ఇప్పుడు ఒక పార్ట్నర్ కున్న ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీస్ ని ఐదర్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఆర్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు త్రూ అ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. త్రూ అ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఒక పార్ట్నర్ కున్న ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు లెట్స్ అజ్యూమ్ ప్రెసెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీస్ ఏమీ లేవనుకుందాం, అంటే ఆల్ అథారిటీస్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ 8 కదా. మనం ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టాం. ఇప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్ ఏం పెట్టామంటే ఈ ఏకి ఓన్లీ పర్చేజ్, ప్రొడక్షన్, మార్కెటింగ్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుంది ఇక్కడ? ముందు ఏదైనా చేయొచ్చు మనం, బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఏకి ఈ బౌండరీ పెట్టేశా, ఈ బౌండరీలోనే ఉండాలని చెప్పా. బీకి ఏం చేశాను, హెచ్ఆర్ నువ్వు ఈ బౌండరీలోనే ఉండు. సికి ఏం చేశాను, ఫైనాన్స్ నువ్వు ఈ బౌండరీలోనే ఉండు. అంటే నీకున్న ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీస్ నేను ఏం చేశాను, రిస్ట్రిక్ట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. ఈ రిస్ట్రిక్షన్ని ఇట్లా రిస్ట్రిక్షన్ చేయాలంటే నువ్వేం చేయాలి, ఆ రిస్ట్రిక్షన్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, పార్ట్నర్షిప్, అంతే కదా. నాకు రిస్ట్రిక్షన్తో నాకు ఎట్ట తెలుస్తుంది, డీడ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నా కూడా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం 8 యాక్ట్స్ చూసాం, దోస్ ఆర్ బియాండ్. అంటే ఒక పార్ట్నర్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అయ్యే పవర్ ఉంటుందా? నో, వీ హ్యావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్నర్స్ కదా. వన్ ఆఫ్ దోస్ 8 యాక్ట్స్ ఈస్ లెట్స్ అజ్యూమ్ అక్వైరింగ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక యాక్ట్ చూసుకుందాం, అక్వైరింగ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఒక పర్సన్, ఒక పార్ట్నర్ చేసే పవర్ లేదు, బట్ నేను పవర్ ఇచ్చా పార్ట్నర్షిప్ డీల్లో. పార్ట్నర్షిప్ డీల్లో ఏమన్నానంటే దిస్ ఏ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ అథారిటీ టు అక్వైర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అండ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పార్టీస్. అంటే నేను ఏం చేశాను, ఏకున్న ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. బట్ ఈ రెండింటికి రిస్ట్రిక్షన్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ వీ రిక్వైర్ పార్ట్నర్షిప్ డీల్. మరి పార్ట్నర్షిప్ డీల్లో మెన్షన్ చేసుకుంటే అథారిటీ మనం ఏమనాలి, ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఓకేనా. వీటిని మనం ఏమంటాము, ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ అంటాం కదా సింపుల్గా. దట్స్ వాట్ వీ హావ్ లెర్న్ స్టార్టింగ్. అదిగా మనం స్టార్టింగ్ నేర్చుకున్నది. పార్ట్నర్షిప్ డీల్లో మెన్షన్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క అథారిటీని మనం ఏమంటాము, ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ అంటాం. పార్ట్నర్షిప్ అథారిటీ కొత్తనేమా? ఓకేనా, ఫీల్ అవుతున్నావా? కేసీఆర్ ఓడిపోయాడు కదా, ఏం మరి సాడ్ ఫేస్ పెట్టుకొని ఉన్నావు?
సరే. సో డీడ్‌లో మెన్షన్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క అథారిటీ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్‌ప్రెస్ అథారిటీ. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ వర్డింగ్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాడంటే ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏముంటది? ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. సి ద రెస్ట్రిక్షన్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ద ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ ఆఫ్ అ పార్ట్నర్ బై అగ్రిమెంట్. అచ్చా, ఇది ఈ పాయింట్, ఈ కాన్సెప్ట్. దీనికి కంటెంట్ లేదనుకుంటా. మన బుక్ లో ఉంటుంది కంటెంట్ అది. ఫర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ వి రిక్వైర్ అ మెన్షనింగ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్. ఇది వేరే కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? సో ఏం నేర్చుకున్నాం మనము? అథారిటీ అంటే పార్ట్నర్ పవర్. ఆ పవర్స్ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి మెన్షన్ చేసుకుంటే ఎక్స్ప్రెస్, చేయకపోతే బట్ ఇంప్లాయిడ్ అనాలంటే 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. రిలేట్ టు యువర్ బిజినెస్, యూజువల్ వే, ఫర్మ్ నేమ్. అప్పుడు అవన్నీ ఇంప్లాయిడ్ అవుతాయి. బట్ 8 మాత్రం బియాండ్ ఇంప్లాయిడ్. ఓకేనా? పార్ట్నర్కి ఉన్న అథారిటీని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు లేదా రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్లో డిస్కస్ చేశాం కదా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి రండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్పాను? నా దగ్గర ఒక 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి, మీ చేతిలో 5 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి. అజ్యూమ్ నా 5 మార్బుల్స్ని ఎట్లయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, మీ పర్మిషన్ నాకు అవసరం లేదు. మీ 5 మార్బుల్స్ని మీరు ఎట్లయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, నా పర్మిషన్ అవసరం. మీ మార్బుల్స్ నేను డిస్టర్బ్ చేయను, నా మార్బుల్స్ని మీరు డిస్టర్బ్ చేయరు. కెన్ ఐ కాల్ దీస్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ? వీటిని నేను ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ అనొచ్చా? బికాస్ డివైడ్ చేసుకున్నా, ఇవి నావి ఇవి నీవి అని. ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ ఏమి ఉండదు. నావి నేను చూసుకుంటా, నువ్వు చూసుకో. ఓకేనా? ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ. అవి కాకుండా బౌల్లో ఉన్నాయని ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. ప్రొవైడెడ్ ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద బౌల్. ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద బౌల్ అంటే మీనింగ్ ప్రొవైడెడ్ ఇట్ మస్ట్ రిలేట్ టు యువర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ బౌల్ ఇస్ అ ఫర్మ్. ఆ బౌల్లో ఉన్న మార్బుల్స్ మాత్రమే వీ కెన్ టేక్, వీ కెన్ పిక్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్. అక్కడ బౌల్ అనేది దేని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఫర్మ్ ని. అస్యూమ్ దట్ దిస్ బౌల్ ఇస్ అ ఫర్మ్. సో విత్ ఇన్ ద ఫర్మ్ an act which relates to your firm, if you have done, then that activities are called as implied authority. సో అవన్నీ కూడా ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీస్. సో నాకు కావాలనుకుంటే నేను తీసుకుంటా, మీకు కావాలనుకుంటే మీరు తీసుకోండి. ఇంకా ఓకేనా? మన ఇష్టం. నా పర్మిషన్ ఏమో అవసరం లేదు మీకు, మీ పర్మిషన్ నాకు అవసరం లేదు. మన ఇష్టం ఎట్లా తీసుకోవచ్చు. ప్రొవైడెడ్ ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఫర్మ్ బౌల్. ఓకే. బట్ ఆ బౌల్లో ఒక 8 స్పెషల్ మార్బుల్స్ ఉంటాయి, మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి, వాటికి పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటిని టచ్ చేయొచ్చా? టచ్ చేయాలంటే ఆన్సర్ ఇవే యాక్ట్స్, 8 యాక్ట్స్ ఎగ్జాక్ట్ బియాండ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. చూసారు, అవన్నీ సైడ్ ఉన్నాయి అంటే బియాండ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ అని. అవన్నీ బౌల్లోనే ఉన్నాయి, అవి ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ, బట్ అవి బియాండ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ. దోస్ ఆర్ బియాండ్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ అంతే. ఓకేనా? వేర్ ఆ 8లో నేను ఏదైనా పిక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐ హావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ అదర్ పార్ట్, ఆల్ పార్ట్నర్స్. మీ చేశానన్నా అదే. ఓకేనా? నో, లిసన్. A, B, C, 3 partners. A, express authorities, purchase, production and marketing. B, human resources. C, finance. A entered into transaction with X, a third party, for the purchase of silicon. Silicon ante కంగారు పడకండి, ఇట్స్ అ రా మెటీరియల్. ఓకేనా? వన్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్. మనం సోలార్ ప్యానల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం కదా, దానికి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రా మెటీరియల్ ఇస్ సిలికాన్. అది పర్చేస్ చేశారు ఎవరి దగ్గర నుంచి? ఎక్స్ దగ్గర. ఇట్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్. ఈజ్ ఇట్ విత్ ఇన్ ఏస్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ? ఈజ్ ఇట్ విత్ ఇన్ ఏస్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ? ఎస్. రేపొద్దున దీంట్లో లాస్ వచ్చింది అనుకో ఫ్యూచర్లో, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏస్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. అండ్ ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తే యూ కెన్ బై ఇన్ ద సెకండ్ A, B, C. B entered into transaction with X for the purchase of silicon. Is it within his express authority? Huh? Is it within his express authority? No. Because what authority ఏంటి? హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ కదా.
సో ఇట్ ఈస్ బియాండ్ హిస్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ. సరే ఎంటర్ అయ్యాడు అనుకుందాం, ఫ్యూచర్లో లాస్ వచ్చింది, దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఫర్మ్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. ఈవెన్ దో ఒక పార్ట్నర్ వాడి ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీకి బియాండ్గా వెళ్ళినా కూడా థర్డ్ పార్టీ దానివల్ల సఫర్ అయ్యేది ఏమీ ఉండదు. థర్డ్ పార్టీకి అందరూ లయబుల్ అవుతారు. బికాస్ దర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ mutual agency. Every partner is liable for his acts. At the same time, other partners' acts also, even it is done wrongfully or rightfully. తప్పు చేసినా తప్పు చేయకపోయినా థర్డ్ పార్టీకి మాత్రం అందరం లైబుల్ అవుతాం. నువ్వు తప్పు చేసినా అందరం లైబుల్ అవుతాం. ఓకేనా? బట్ బి అయితే మిస్టేక్ చేశాడు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ బి ఏం చేయాలంటే ఈ ఫర్మ్కి రియంబర్స్ చేయాలి, ఇండెమ్నిఫై చేయాలి. డ్యూటీస్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లో మనము సెకండ్ డ్యూటీ నేర్చుకున్నాం, టు ఇండెమ్నిఫై ఫర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ అని. యాజ్ పర్ దాట్ డ్యూటీ బి తప్పు చేశాడు కాబట్టి హ్యాస్ టు ఇండెమ్నిఫై టు ద ఫర్మ్, నాట్ టు ద థర్డ్ పార్టీ. థర్డ్ పార్టీ పే చేసేది ఎవరు? ఫర్మ్. థర్డ్ పార్టీకి ఫర్మ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని రైట్ ఉంటుంది. ఫర్మ్ అంటే ఏ పార్ట్నర్ అయినా, ఏ బి సి ఆర్ ఆల్, ఏ పార్ట్నర్ నుంచి అయినా ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే. థర్డ్ ఏ బి సి, 3 partners. A entered into transaction with third party X. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి? రెంటల్ అగ్రిమెంట్, లీజ్ అగ్రిమెంట్. ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, లీజ్కి తీసుకోవాలి. ఏ ఎంటర్ అయ్యాడు అగ్రిమెంట్లో ఒకడే. ఫ్యూచర్లో లాస్ వచ్చింది, ఎవరు లైబుల్? ఫర్మేనా? ఎస్. ఈ యాక్ట్ని ఏమంటాం మనం? ఈ అథారిటీని ఏమంటాం మనం? దిస్ అథారిటీ ఈస్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. అది ఇంప్లైడ్ అథారిటీ కదరా. ఏ విత్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీలో వస్తుందా? కొన్ని బి ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీలో వస్తుందా? కొన్ని సిలో వస్తుందా? నో, రైట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటది? 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి కదా, అదేగా ఇందాక నేర్చుకుంది. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ బిజినెస్, ఇట్ ఈస్ ద యూజువల్ వి అజ్యూమ్, ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఫర్మ్స్ నేమ్, సో ఇట్స్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లాస్ వస్తే ఎవరు లైబుల్ అవుతారు? అందరూ లైబుల్ అవుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఫోర్త్ వన్, ఏ బి సి. బి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఎక్స్, అక్వైరింగ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఒక ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని అక్వైర్ అంటే పర్చేస్ చేయడానికి బి ఎక్స్ తోని కాంటాక్ట్లోకి అంటాడు ఒకడే. ఎవడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలా? నాకు ఆ ప్రాపర్టీ నచ్చింది, తీసేసుకుందాం. ఏ అవసరంలా, సి అవసరంలా, ఫర్మ్ నుంచి క్యాష్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు, ప్రాపర్టీ పర్చేస్ చేసాడు. టెల్ మీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈజ్ దట్ యాక్టివిటీ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ? నో, రైట్. ఈజ్ దట్ యాక్టివిటీ అండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ? ఎక్స్ప్రెస్ కాకపోతే ఇంప్లైడే కదా. ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. ఆ 8 మార్బుల్స్ ఉన్నాయి కదా స్పెషల్ పక్కన పెట్టా, దట్ ఈస్ దట్ వన్. మరి నువ్వు ఆ 8 మార్బుల్స్ ఒకటి పిక్ చేయాలంటే నువ్వేం చేయాలి? అది స్పెషల్ కదా, నువ్వేం చేయాలి? మిగతా కన్సర్న్ తీసుకుని ఉండాలి కదా, తీసుకున్నావా? తీసుకోవాలా? సరే ఎంటర్ అయ్యావు అనుకుందాం, బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ ఎంటర్ అయ్యావు. ఫ్యూచర్లో ఎక్స్కి లాస్ వచ్చింది, ఎవరు లైబుల్? ఫర్మే లైబుల్, సంబంధమే లేదు. యూ హ్యావ్ డన్ అ రైట్ఫుల్ యాక్ట్ ఆర్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్, హూ ఇస్ లైబుల్ టు ద థర్డ్ పార్టీ? ఫర్మ్. బట్ రాంగ్ అయితే చేసావు, నువ్వేం చేయాలి? ఫర్మ్కి ఇండెమ్నిఫై చేయాలి, నీది డ్యూటీ అది. యువర్ డ్యూటీ ఇస్ టు ఇండెమ్నిఫై ద. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ వన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫాలో అవుతున్నారా? రైట్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసింది ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ, సెకండ్ బియాండ్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ, థర్డ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ, ఫోర్త్ బియాండ్ ఇంప్లైడ్ అథారిటీ. వేర్ రిజల్ట్ సేమే అన్ని కేసెస్లో, ఫర్మే లయబుల్. బట్ బియాండ్ అయితే, బియాండ్ అయినా ఫర్మే లయబుల్. ఎక్స్ట్రా ఇంకో పాయింట్ ఉంది, ఆ పార్ట్నర్ ఫర్మ్కి ఇండెమ్నిఫై చేయాలి, అంతే సింపుల్గా చెప్పాలండి. ఓకేనా? ఫిఫ్త్, బి ఎక్స్ తోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఫర్ ద పర్చేస్ ఆఫ్ సిలికాన్. సిలికాన్ అంటే రా మెటీరియల్. ఎవరు ఎంటర్ అయి ఉండాలి? ఏ. బట్ ఎవరు ఎంటర్ అయ్యాడు? బి. ఇస్ ఇట్
విత్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ? నో, అది ఏ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ, ఏ బౌండరీ, అది ఈ బౌండరీ కాదు, అది ఆయన ఎంటర్ అయ్యాడు. బట్ ఇక్కడ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్కి తెలిసి కూడా ఎంటర్ అయ్యాడు. ఎక్స్కి యాక్చువల్గా రిస్ట్రిక్షన్ ఉందని తెలుసు, బీకి రిస్ట్రిక్షన్ బౌండరీ ఉందని తెలుసు, వాడి సిలికాన్ పర్చేస్ చేసే రైట్ లేదు వాడికి. అయినా నాకు తెలిసి కూడా బీతో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ఎక్స్ అనే వాడికి తెలిసి కూడా బీతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. దెన్ హూ ఇస్ లయబుల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ లాస్? దెన్ ఫర్మ్ విల్ నాట్ బి లయబుల్. ఈ కేసులో ఫర్మ్ లయబుల్ కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్, నువ్వు జెన్యున్ గా ఉంటే అప్పుడు బి ఈవెన్ దో తప్పు చేసినా కూడా ఫర్మ్ అందరూ లయబుల్ అవుతారు. బట్ ఇక నువ్వు జెన్యున్ గా ఉన్నావా? లేదు, నీకు రిస్ట్రిక్షన్ తెలిసి కూడా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యావు. సాత్విక్, అర్థం కాల. ఇప్పుడు సిలికాన్ పర్చేస్ చేయాల్సిన పవర్ ఎవరిది? ఏది? బట్ పర్చేస్ చేసింది ఎవరు? బి. అది వాడి బౌండరీ కాదు, అది వాడి బౌండరీ. గుర్తుందా నేను చెప్పాను, నా మార్బుల్స్ నేను చూసుకుంటా, మీ మార్బుల్స్ మీరు చూసుకోవాలి, మీ చేతిలో ఉన్నవి టచ్ చేయకూడదు ఎవరు. బట్ నేనేం చేశా? టచ్ చేశా. ఓకేనా? నీ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ అది, బట్ నేను ఎంటర్ అయ్యా కాంట్రాక్ట్లోకి, అట్లా ఎంటర్ అవ్వకూడదు, తప్పది. ఇక స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ కూడా నాకు రిస్ట్రిక్షన్ ఉందని తెలుసు, వాడికి కూడా తెలుసు నేను కాదు ఎంటర్ అవ్వాల్సింది వాడు అని, అయినా ఎంటర్ అయ్యాడు. అంటే వాడు జెన్యునా కాదా? కాదు, జెన్యున్ కాదు వాడు. మరి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో లా వాడికి హెల్ప్ చేయదు. అందుకే లా ఏమంది? ఫర్మ్ విల్ నాట్ బి లయబుల్ టు యూ. ఇంకా నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్, ఫర్మ్ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. ఇంకా మీరు నువ్వు బయట చూసుకోండి, ఫర్మ్ దానికి రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. ఓకేనా? బికాస్ హీఈస్ నాట్ జెన్యున్. అది ఎట్లా చెప్తున్నావు హీఈస్ నాట్ జెన్యున్ అని? హీ నోస్ అబౌట్ ద రెస్ట్రిక్షన్, హీ నోస్ అబౌట్ ద రెస్ట్రిక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్. అచ్చా, దర్ ఇస్ వన్ మోర్ పాయింట్ వేర్ ఫర్మ్ విల్ నాట్ బి లయబుల్. ఫర్మ్ లయబుల్ అవ్వదు. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ థర్డ్ పార్టీ ఉంది కదా ఎక్స్, హీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ that he is dealing with a partner. వాడు ఒక పార్ట్నర్ తోనే డీల్ చేస్తున్నాడు వాడు తెలియదు. అంటే ఐ మీన్ వాడు ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ తోనే డీల్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నాడు. దిస్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ అ పార్ట్నర్. ఈస్ థింకింగ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ అ ఇండివిజువల్, హీ పర్చేస్ దట్ సిలికాన్ ఫర్ హిస్ ఓన్ బెనిఫిట్. వాడికి ఒక ఫర్మ్ ఉంది, ఆ ఫర్మ్ లో ఇంకో ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. ఈ విషయం ఎవరు తెలియదు? ఎక్స్కి తెలియదు. మరి తెలియనప్పుడు ఫర్మ్ ఎందుకు తీసుకొస్తావు? ఫర్మ్ లయబుల్ కాదు. దట్స్ వాట్ ద లాజిక్. అర్థమైందా సాత్విక్? ఈ ఒక్క పాయింట్ మీద కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది చాలా మంది. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఫర్మ్ ఎందుకు లయబుల్ అవ్వదు? నువ్వు జెన్యున్ కాదు, నువ్వు రిస్ట్రిక్షన్ ఉందని తెలుసు. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఫర్మ్ ఎందుకు లయబుల్ కాదు? బికాస్ నీకు ఫర్మ్ ఉందని తెలియదు. సింపుల్ కదా. నువ్వు ఒక పార్ట్నర్తో డీల్ చేస్తున్నావు నీకు తెలియదు, అంటే నీకు ఫర్మ్ ఉందని తెలియదు, అందుకే ఫర్మ్ లయబుల్ కాదు. సింపుల్గా 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి, థర్డ్ పార్టీకి జెన్యున్ కాదు అంటే రిస్ట్రిక్షన్ ఉందని తెలిస్తే ఫర్మ్ లయబుల్ కాదు. 2, అసలు ఫర్మే ఉందని తెలియకపోతే ఫర్మ్ లయబుల్ కాదు. బట్ ఇది రాయకూడదు కదా ఎగ్జామ్లో, వర్డింగ్స్ మనం అవి రాయాలి. ఇఫ్ థర్డ్ పార్టీ నోస్ అబౌట్ ద రిస్ట్రిక్షన్, ఆర్ థర్డ్ పార్టీ డస్ నాట్ నో దట్ హీ ఈస్ డీలింగ్ విత్ అ పార్ట్నర్, దెన్ ఫర్మ్ ఇస్ నాట్ లయబుల్. ఓకే, చూడు, ఎఫెక్టివ్ అగెయిన్స్ ద థర్డ్ పార్టీ. దీస్ 2 పాయింట్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ అగెయిన్స్ట్ ద థర్డ్ పార్టీ. అగెయిన్స్ థర్డ్ పార్టీ అంటే వాడిది రెస్పాన్సిబుల్, ఫర్మ్ కాదు అని. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, 6th వన్. ఏబిసి, బి ఎంటర్డ్ ఇంటూ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఎక్స్ ఫర్ ద పర్చేజ్ ఆఫ్ సిలికాన్. యాక్చువల్గా ఎవరు ఎంటర్ అవ్వాలి? ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు? ఇస్ ఇట్ విత్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ? నో, బట్ స్టిల్ ఎంటర్డ్. ఎక్స్కి రిస్ట్రిక్షన్ ఉందని తెలుసు, ఈ నోస్ అబౌట్ ద రిస్ట్రిక్షన్, అయినా ఎంటర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటి మరి? ఇప్పుడు స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. ఓకేనా? ఇట్స్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. యాక్చువల్గా సిలికాన్ పర్చేస్ చేయాల్సిన పవర్ ఎవరికి ఉంది? ఏకు ఉంది. వాడు అసలు ఇండియాలో లేడు, వాడు పోయి బ్యాంకాక్లో కూర్చున్నాడు, ట్రిప్కి వెళ్ళాడు ఫ్యామిలీతో. ఓకేనా? డౌట్ వచ్చిందా బ్యాంకాక్కి ఫ్యామిలీతో ట్రిప్ ఏంటని? లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫ్యామిలీతో ట్రిప్కి వెళ్ళాడు బ్యాంకాక్. ఫ్యామిలీ, ఒకటే ఫ్యామిలీ.
ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీతో బ్యాంకాక్ ట్రిప్కి వెళ్ళాడు. ఓకేనా, నీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని రా ఎగ్జాంపుల్లో. ఓకే, కస్టమర్స్ ఏమో ఆర్డర్ చేసి పెట్టేసుకున్నారు సోలార్ ప్యానల్స్, మనం అడ్వాన్స్ చేసుకున్నాం. వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే మన సోలార్ ప్యానల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే సిలికాన్ కావాలి కదా, రా మెటీరియల్ కావాలి కదా. రా మెటీరియల్ లేకుండా ఫినిష్ కూడా ఎట్లా వస్తుంది? రా మెటీరియల్ కావాలంటే స్టాక్ పర్చేస్ చేయాలి కదా. పర్చేస్ చేయాలంటే ఎవడు పర్చేస్ చేయాలి? వాడు ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు, మరి ఎట్లా? దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మరి సిచ్యువేషన్లో ఫర్మ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మిగతా పార్ట్నర్స్కి ఉండదా? ఉండదా అండి? ఉంటుంది కదండి. అందుకే డి ఏం చేశాడు, వేరే ఆప్షన్ లేక ఈవెన్ దో ఎక్స్కి తెలిసినా కూడా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. మరి అప్పుడు ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? అయ్యో ఎక్స్కి తెలుసు కదా రిస్ట్రిక్షన్ ఉందని, అయినా ఫర్మే రెస్పాన్సిబుల్. ఎందుకు? ఎందుకంటే అదొక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, అదొక హఠాత్ పరిణామం, ఎవరు ఊహించలేదు అది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎంటర్ అవ్వాలి తప్పదు, బికాస్ నేను ఫర్మ్ని కాపాడుకోవాలి. నువ్వు ఫ్యామిలీ ట్రిప్కి వెళ్ళావు వదిలేసి, యాజ్ అ పార్ట్నర్గా నేను కూడా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది నా ఫర్మ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. మరి అటు ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఏం కాదు. అప్పుడు ఎవరు లైబుల్ అవుతారు? నా ఫర్మ్ లైబుల్ అవుతుంది, ఏబిసి. దట్స్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. పార్ట్నర్స్ అథారిటీ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ. పార్ట్నర్ హ్యాస్ అథారిటీ ఇన్ అన్ ఎమర్జెన్సీ టు డూ ఆల్ సచ్ యాక్ట్స్. అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్, ఆల్ సచ్ యాక్ట్స్, ఏదైనా చేయొచ్చు ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఫర్మ్ ఫ్రమ్ లాస్. నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ దట్ యాక్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఫర్మ్. ఫర్మ్ కి లాస్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే నేను యాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యా. అట్లాంటి ఏ యాక్ట్ లోకైనా ఎంటర్ అవ్వు, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ బియాండ్, ఏదైనా ఎంటర్ అవ్వు, ఫర్మ్ విల్ బి లైబుల్. కంగారు పడాల్సిన అవసరం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అథారిటీ కాన్సెప్ట్. Here first we have discussed authority, express, implied, implied 3 conditions, 8 acts beyond implied authority, extension and restriction of implied authority, and effective against third party, emergency situation. ఓకేనా? ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ మీ మైండ్లో ఉంటే సరిపోతుంది. 6 ఎగ్జాంపుల్స్ మీ మైండ్లో ఉండాలి. 1 ఎక్స్ప్రెస్, 2 బియాండ్ ఎక్స్ప్రెస్, 3 implied, 4 beyond implied, 5 third party knows about the restriction or third party does not know that is dealing with the partner, 6 emergency. 6 points మీ brain లో ఉంటే you can answer any question, any damn question from this concept. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా, ఎంత టఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయగలం, ప్రొవైడెడ్ ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ మైండ్లో ఉండాలి. క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ మైండ్లో పెట్టుకొని ఈ క్వశ్చన్ ఏ ఎగ్జాంపుల్కి లింక్ అవుతుందో చూసుకొని ఆన్సర్ చేయడం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సి, నోటీస్ టు పార్ట్నర్ ఆపరేట్స్ యాజ్ నోటీస్ టు ఫర్మ్. ఇక్కడ నోటీస్ అంటే మీనింగ్ నాలెడ్జ్ అని. నాలెడ్జ్, ఒక పార్ట్నర్ కి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే, ఒక పార్ట్నర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, ఏ బి సి, 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. ఆ 3 పార్ట్నర్స్ లో ఒక పార్ట్నర్ కి ఆ ఫర్మ్ లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే that is considered as your entire firm is having the knowledge, even though these remaining 2 partners are not having knowledge. అర్థమైందా? ఇక్కడ నోటీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నాలెడ్జ్ అని. వీళ్ళ ఫర్మ్ కి సంబంధించిన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ ఏకి వచ్చింది, ఓన్లీ ఏకే వచ్చింది, బట్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ your entire firm is having the knowledge. ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ తీసేసి నోటీస్ పెట్టండి. నోటీస్ టు 1 పార్ట్నర్ ఆపరేట్స్ యాజ్ నోటీస్ టు ఫర్మ్. ఫర్మ్ అంటే ఆల్ పార్ట్నర్స్, నోటీస్ అంటే నాలెడ్జ్. ఒక పార్ట్నర్ కి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ తెలిసినట్టే లా అని లా ప్రెజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది, ప్రొవైడెడ్ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై. 3 కండిషన్స్ ఏంటి? 1, the knowledge you have gained must relate to your బిజినెస్. ఈ బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండాలి, అది ఏది పడుతుంది కాదు. ఓకేనా? మస్ట్ రిలేట్ టు ద అఫేర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్.
Second, the notice has been given to a వర్కింగ్ పార్ట్నర్, నాట్ అ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. ఒక థర్డ్ పార్టీ వచ్చి ఒక పార్ట్నర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు. ఆ పార్ట్నర్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. వెదర్ ఈస్ ఇట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నాలెడ్జ్ టు ఎంటర్ ఫర్మ్? నో, బికాజ్ నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక స్లీపింగ్ పార్ట్నర్కి, అది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికై ఉండాలి? ఒక యాక్టివ్ పార్ట్నర్కై ఉండాలి. అప్పుడు దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నోటీస్ గివెన్ టు యువర్ ఫర్మ్, నాలెడ్జ్ టు ఎంటర్ ఫర్మ్. Third one, which is most important, fraud must not be done by the partner with the third party against the firm. What do you mean by this? So example ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు? ఏబిసి ముగ్గురా. వీళ్ళు థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్ తోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు. ఎక్స్ ఏం చేయాలంటే గూడ్స్ అప్లై చేయాలి. వీళ్ళ ఫర్మ్ కి గూడ్స్ అప్లై చేయాలి. అప్లై చేశాడు. ఈ ఏ ఉన్నాడు కదా, వాడు ఒక డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. ఆ గూడ్స్ లో ఒక డిఫెక్ట్ ఉంది. ఓకేనా, గూడ్స్ లో డిఫెక్ట్ ఉంది, అది ఐడెంటిఫై చేశాడు ఎవరు? సో ఏ ఈస్ హ్యావింగ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ డిఫెక్ట్. నార్మల్ ఒక లేమన్ అయి ఉంటే ఏం చేస్తుండాలి? డిఫెక్ట్ ఉంటే ఇంకా గూడ్స్ ని రిజెక్ట్ చేసి ఉండాలా? ఇప్పుడు మీరు డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ ని తీసుకుంటారా? చినిపోయిన ప్యాంట్ ని తీసుకుంటారా? చినిపోయిన బుక్ ని తీసుకుంటారా? స్క్రీన్ సరిగ్గా లేని ఫోన్ తీసుకుంటారా? తీసుకోం కదా. ఎవడైనా కూడా డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడు. ఇక్కడ ఏ కూడా ఆ డిఫెక్టివ్ గూడ్స్ ని ఏం చేస్తుండాలి? ఆ డిఫెక్ట్ నుంచి తెలుసుంటే రిజెక్ట్ చేస్తుండే. బట్ ఏం చేశారంటే ఎక్స్ అనే థర్డ్ పార్టీతోని ప్రైవేట్ ఒక డీలింగ్ సెట్ చేసుకున్నాడు. నాకు 1 lakh రూపీస్ ఇవ్వు, నాకు 1 lakh రూపీస్ ఇచ్చావనుకో, నేను ఈ కాంట్రాక్ట్ ని రిజెక్ట్ చేయనివ్వను. ఐ అక్సెప్ట్ ఇట్. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, నాకు ఆ పవర్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, నాకు ఆ పవర్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ దో డిఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా ఐ అక్సెప్ట్ ఇట్, ప్రొవైడెడ్ నాకు 1 lakh రూపీస్ ఇవ్వు. అంటే వాట్ ఏ అండ్ ఎక్స్ ఆర్ డూయింగ్? దే ఆర్ డూయింగ్ అ ఫ్రాడ్ అగెయిన్స్ట్ ద ఫర్మ్. ఫర్మ్ కి అగెయిన్స్ట్ గా ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రాడ్ చేస్తున్నట్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సరే, అయిపోయింది. గూడ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు. తర్వాత బిఎన్సి ఉన్నారా, వాళ్ళ డిఫెక్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఐడెంటిఫై చేసి నాకు ఈ గూడ్స్ వద్దు అన్నారు. అప్పుడు ఎక్స్ ఏమన్నాడు? సి ఆ గూడ్స్ ఉందని ఆల్రెడీ ఏకి తెలుసు, తెలుసుడు యాక్సెప్ట్ చేశాడు. అంటే ఏ నాలెడ్జ్ లోకి ఉంది అని అంటే ఫర్మ్ కి నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టే కదా. అంటే ఫర్మ్ యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా. అంటే ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేయలేరు అంటున్నాడు ఎవరు? ఎక్స్. ఇస్ ఇట్ రైట్? నో, ఇది రైట్ కాదు. ఎందుకు? బికాస్ నోటీస్ టు పార్ట్నర్ ఆపరేట్స్ as notice to firm provided there should not be fraud done by a partner against the firm. ఫ్రాడ్ ఏం చేసి ఉండకూడదు. అట్లా ఫ్రాడ్ ఏం చేయి ఉండకపోతే అప్పుడు ఒక పార్ట్నర్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నాలెడ్జ్ టు ఫర్మ్. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ థర్డ్ పాయింట్. మస్ట్ నాట్ బి ఎనీ ఫ్రాడ్ కమిటెడ్ బై ద పార్ట్నర్ అండ్ ద థర్డ్ పార్టీ against the firm. Clear? Next. Liability to third parties. Acha, ఇది very simple concept. Acha, who is liable to third parties? Who is liable to third parties? Firm మొత్తం కదా. That's what we discussed ఇందాకే. Just now we discussed కదా. నువ్వు ఎంతైనా చేసుకో, బియాండ్ ఎక్స్ప్రెస్, బియాండ్ ఇంప్లాయిడ్, ఎక్స్ప్రెస్ ఇంప్లాయిడ్ ఏమైనా చేసుకో. హూ ఇస్ లైబుల్ టు థర్డ్ పార్టీ? ఫర్మ్. ఫర్మ్ మొత్తం లైబులే. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఒకవేళ ఒక పార్ట్నర్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ కానీ నెగ్లిజెంట్ కానీ చేస్తే, నెగ్లిజెంట్ కానీ ఉంటే అండ్ దానివల్ల థర్డ్ పార్టీకి లాస్ అయి ఉంటే ఎవరు లైబుల్? అయినా కూడా ఫర్మే లైబుల్. బట్ ఆ పార్ట్నర్ ఏం చేయాలి? ఫర్మ్ కి ఇండెమ్నిఫై చేయాలి. దాట్స్ వాట్ ద డ్యూటీ, రైట్? కూడా డిస్కస్ చేసాం. షాల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారా, ఏ, బి, సి. వీళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి? సోలార్ ప్యానల్సా? ఒక కస్టమర్ వీళ్ళతోని కాంటాక్ట్లోకి ఎంటర్డ్ ఎక్స్. వీడికి మనం సోలార్ ప్యానల్ డెలివరీ చేసాం. సోలార్ ప్యానల్ని సేల్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? ఏది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అది ఏ అథారిటీ కదా, ఏ ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ కదా అది. ఎస్ ఆర్ నో?
వీడు ఏం చేశారంటే ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ కి వైరింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ప్రాపర్ గా సెట్ చేయాలి. ఇట్లా గాలికి వదిలేసాడు బయట. దానివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి దానివల్ల. మనం ఏం చూసుకోకుండా నెగ్లిజెంట్ గా ఉండి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసేయి, డెలివరీ చేసే ఏం కాదు ఏదో ఒకటి అని ఇచ్చేసాడు. డిఫెక్ట్ ఉన్నవాడు ఇచ్చేసాడు. ఎక్సా గుడిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు, ఆ ప్యానల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. వాడు ఇంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాడు, స్విచ్ ఆన్ చేశాడు, వర్క్ అవ్వట్లా, తన్ను తన్నాడు, షాక్ కొట్టింది. ఓకేనా, స్టింగ్ యాడ్ ఉంటుంది కదా, మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది ఫేస్. హీ కాస్ సమ్ ఇంజురీస్, వాడికి కొన్ని ఇంజురీస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మరి ఆ ఎక్స్కైన ఇంజురీకి లాస్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఫర్మే రెస్పాన్సిబుల్, నో క్వశ్చన్ అబౌట్ దాట్. ఫర్మే రెస్పాన్సిబుల్. బట్ ఎవరి రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ వల్ల అట్లా అయింది? వాడికో ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత వాడు సరిగ్గా చేసుకోవాలి కదా, రాంగ్ఫుల్ గా ఉన్నాడు, నెగ్లిజెంట్ గా ఉన్నాడు. అప్పుడు వీడేం చేయాలి? ఫర్మ్ కి యూనిఫై చేసి సరిపోద్ది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ఫస్ట్ అండ్ liability of a partner acts of the for the acts of the firm. Who is liable? Every partner is liable. Okay na? Second one, liability of the firm for wrongful acts of the partner. Who is liable? Firm will be liable. All the partners are liable for the acts of the partner in the ordinary course of business. Ordinary course of business అంటే విత్ ఇన్ హిస్ అథారిటీ అని. ఇప్పుడు ఇందాక చేసిన రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ ఉంది కదా, అది వాడు అథారిటీలోనే చేశాడు. వాడేం బియాండ్ అథారిటీ పోలేదు, వాడు ఉన్న అథారిటీలోనే హీ డిడ్ సమ్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్. దానికి ఎవరు లైబుల్? ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ లైబుల్. బట్ వాడేం చేయాలి? ఫర్మ్ కి ఇండెమ్నిఫై. లాస్ట్లీ మిస్అప్లికేషన్ బై పార్ట్నర్స్. ఈ మిస్అప్లికేషన్, దీనికి 2 క్లాస్ ఉంటాయి. దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి అని 2 క్లాస్ ఉంటాయి. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి. క్లాస్ ఏ ఏమంటుందంటే, ఎగ్జాంపుల్, ఉన్న 3 పార్ట్నర్స్ లో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరిది? సిది కదా. అంటే ఫండ్స్ తీసుకోవడము, లోన్స్ తీసుకోవడము, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, ఫండ్స్ని మేనేజ్ చేయడము, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేయడం, ఇవంతా రెస్పాన్సిబిలిటీ సిది. వన్ డే ఎక్స్ ఈ సి అనే వాడికి అడ్వాన్స్ పే చేశాడు. దాన్ని ఎంట్రీ చేయాలి కదా, సి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీ చేయాలి కదా. తీసుకొని గోవాకి పోయాడు. ఆ డబ్బులో మనీ తీసుకొని ఆడు పే చేసిన 10,000 రూపీస్ తీసుకొని అడ్వాన్స్ గోవాకి పోయాడు. మళ్ళా ఫ్యామిలీయా? గోవా కూడా ఫ్యామిలీయా? ఈసారి ఏ ఫ్యామిలీ? థర్డ్ ఫ్యామిలీయా? సరే, ఏదో నీ ఇష్టం. అంటే ఒక్కో ప్లేస్ ఒక్కో ఫ్యామిలీతో వెళ్తాడు అనమాట. బ్యాంకాక్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు గోవాకి ఇంకో ఫ్యామిలీ. సరే, సి ఏం చేశాడు? అడ్వాన్స్ అమౌంట్ తీసేసుకొని గోవాకి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే హీ మిస్అప్లైడ్ మనీ. ఫర్మ్కి వచ్చే మనీని వాడు ఏం చేశాడు? మిస్అప్లై అంటే మిస్యూస్. యాక్చువల్గా ఏం చేసి ఉండాలి? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంట్రీ చేసేది ఫర్మ్ పర్పస్ కోసం యూస్ చేయాలి, ఫర్మ్ బెనిఫిట్ కోసం యూస్ చేయాలి. వీడేం చేశాడు? గోవాకి వెళ్ళిపోయాడు, పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాడు. అట్లా చేయొచ్చా? మరి అట్లా చేస్తుంటే ఎక్స్కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? మరి ఓన్లీ సియా? కాదు, అందరూ రెస్పాన్సిబుల్. బికాస్ మీరు అందరూ కలిసి బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు అందరూ పార్ట్నర్సే కదా. సిఎస్ నాట్స్కి మీరు కూడా లైబుల్ అవుతారు. బట్ ఏదో రోజు సీ దొరుకుతారు కదా, అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ వాడి క్యాపిటల్ మన ఫర్మ్లోనే ఉంటుంది కదా. సో వి విల్ ఇండెమ్నిఫై, ద ఫర్మ్ విల్ ఇండెమ్నిఫై దట్ లాస్ ఫ్రమ్ ద సి ఆ ఫర్మ్ కి ఆ లాస్ ని ఇండెమ్నిఫై. ఇది క్లాస్ ఏ. క్లాస్ ఏ ఏమంటుందంటే, a partner with the authority receives money or property from a third party and misapplies it. ఒక పార్ట్నర్ వాడి అథారిటీలో ఉండి థర్డ్ పార్టీ నుంచి మనీని కానీ ప్రాపర్టీ కానీ తీసుకొని మిస్అప్లై చేశాడు, అంటే మిస్యూజ్ చేశాడు. అప్పుడు ఎవరు లైబుల్? ఫర్మ్ విల్ బి లైబుల్. సెకండ్ వన్, సెకండ్ క్లాస్ ఏంటంటే ఈసారి సింపుల్. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏబిసి, వీళ్ళ బిజినెస్ వచ్చేసి దే హ్యావింగ్ అ ప్లేస్ ఫర్ పార్కింగ్. వాళ్ళ బిజినెస్ అదనమాట. ఓకేనా, పార్కింగ్ బిజినెస్ లాగా. లైక్ కస్టమర్స్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ని, కార్ కానీ బైక్ కానీ వెహికల్స్ని సెక్యూర్ చేయాలి. దానికి వాళ్ళు ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా, కస్టమర్ వచ్చాడు ఎక్స్, వాడు కార్ని ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఎవరికి ఇచ్చాడు వాడు కార్ని? ఫర్మ్కి ఇచ్చాడు. అంటే ఆ కారు ఫర్మ్ కస్టడీలో ఉంది ఇప్పుడు, ఒక పార్ట్నర్ కస్టడీలో కాదు.
ఫర్మ్ కస్టడీలో ఉన్న కార్, ఆ ప్రాపర్టీ. సి వచ్చాడు, కార్ నచ్చింది, తీసుకొని పోయి డ్యామేజ్ చేశాడు ఆ కార్ని. మరి థర్డ్ పార్టీ పాపం వీడికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? సియా ఫర్మా? ఫర్మ్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. అండ్ సి హ్యాస్ టు ఇండెమ్నిఫై ద లాస్ టు ద ఫర్మ్. మరి దీనికి క్లాజ్ ఏకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్లాజ్ ఏలో థర్డ్ పార్టీ మనీని కానీ ప్రాపర్టీని కానీ డైరెక్ట్గా ఎవరికి ఇచ్చాడు, అండ్ వీడేం చేశాడు? మిస్యూజ్ చేశాడు. అది క్లాజ్ ఏ. సెకండ్ క్లాజ్ ఏమంటుంది? థర్డ్ పార్టీ మనీని కానీ ప్రాపర్టీని కానీ ఫర్మ్కి ఇస్తాడు, దాన్ని ఒక పార్ట్నర్ తీసుకొని మిస్యూజ్ చేస్తాడు. దట్స్ వాట్ ద డిఫరెన్స్. ఏదైనా ఉండని కేసు, హూ ఇస్ లయబుల్? ఫర్మ్. ఇన్ బోత్ సిచ్యువేషన్స్ ఫర్మ్ విల్ బి లయబుల్. ఓకేనా? ఎస్. సో money or property is misapplied while it is in the custody of the. Next, last point. Rights of transferee of a partner's share. See, can a partner transfer his share to some other person? ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. వీడిదేమో 25% షేర్, వీడిదేమో 25% షేర్, అండ్ రిమైనింగ్ సిది 50% షేర్. ఇప్పుడు సి ఆ 50% షేర్ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా? లెట్స్ అజ్యూమ్ డి అవుట్ సైడర్, వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. బికాస్ పార్ట్నర్షిప్లో ఒక షేర్ ఇట్స్ సమ్వాట్ లైక్ ఆ ప్రాపర్టీ లాగా అది. నాకు పార్ట్నర్షిప్లో షేర్ ఉందంటే నాకు ప్రాపర్టీ, ఒక అసెట్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎట్లా కార్ ఉంటుంది, ఎట్లా ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది, ఒక ఫోన్ ఎట్లా ఉంటుంది, జ్యువెలరీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ కదా. నాకు కావాలంటే హోల్డ్ చేసుకుంటా, లేకపోతే సేల్ చేసుకుంటా. పార్ట్నర్షిప్లో షేర్ కూడా ఒక ప్రాపర్టీ లానే, కావాలనుకుంటే నేను హోల్డ్ చేసుకుంటా, లేకపోతే సేల్ చేస్తా, ఆర్ ఎల్స్ నాకు ఇంకా కావాలంటే మార్ట్గేజ్ చేస్తా, సెక్యూరిటీ కింద పెడతా. ఇప్పుడు నా దగ్గర బిల్డింగ్ ఉంది, నాకు లోన్ కావాలి, ఈ బిల్డింగ్ సెక్యూరిటీగా పెట్టచ్చా? పెట్టచ్చు కదా. ఈ బిల్డింగ్ని తాకట్టు పెట్టి నేను లోన్ తీసుకోవచ్చు కదా. అట్లానే నాకు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో షేర్ ఉంటే ఆ షేర్ని తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకోవచ్చు, కావాలంటే ఆ షేర్ని సేల్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. దట్స్ వాట్ కాల్డ్ యాస్ ట్రాన్స్ఫర్. దీని ఏమంటాము? ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. ఎవరికైతే నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావో వాళ్ళని ఏమంటాము? ట్రాన్స్ఫరీ అంటాం. ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడో వాళ్ళని ఏమంటాం? 1 ట్రాన్స్ఫరర్ అనొచ్చు, 2 ట్రాన్స్ఫరింగ్ పార్ట్నర్ అని కూడా అనొచ్చు. యూ కెన్ కాల్ హిమ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫరర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ పార్ట్. అంటే ఒక పార్ట్నర్ వాడి షేర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్టు, ట్రాన్స్ఫరింగ్ పార్ట్. డౌటా? డన్. సో మరి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే టెల్ మీ వన్ థింగ్, విల్ దిస్ డి ట్రాన్స్ఫరీ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ రైట్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ లైక్ అ పార్ట్నర్ సి? ట్రాన్స్ఫరీకి మన షేర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాడు కూడా మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో పార్ట్నర్ అయిపోతాడా? వాడు కూడా సేమ్ రైట్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయా లైక్ అ పార్ట్నర్? నో. వాడికి కొన్ని రిస్ట్రిక్టివ్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఈజ్ జస్ట్ అ షాడో, వాడొక షాడో అంతే. ఓకేనా? ఇంకా ఫర్మ్లో సిఏ ఉన్నాడు, వాడికి ఒక షాడో ఉంది. హూజ్ దట్ షాడో? డి. వీడికి అన్ని రైట్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఉండవు, వీడికి కొన్ని రెస్ట్రిక్టివ్ ఉంటాయి. లైక్ వీడు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు హీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రైట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద బిజినెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రైట్ లేదు వాడికి. 2 ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రైట్ టు ఇన్స్పెక్ట్, టేక్ కాపీ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కదా బుక్స్, బికాస్ మనం బుక్స్ ని 2 కింద కేటగరైజ్ చేసాం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, బుక్స్ అదర్ దెన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? ఈ డి అనే వాడికి మన ఫర్మ్ లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కానీ అదర్ దెన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని టచ్ చేసే రైట్ లేదు, వాటిని ఎగ్జామిన్ చేసే రైట్ లేదు. ఓకేనా? ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తా, ఒకసారి వచ్చి నాకు చూస్తా, ఏ రైట్ లేదు. బిజినెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రైట్ లేదు. సింపుల్గా నీకు ప్రాఫిట్ ఇస్తాను, నీ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ నీకు ఇచ్చేస్తాను, తీసుకొని వెళ్ళిపోగమ్ము సైలెంట్గా నీ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ నీ చేతిలో పెట్టేస్తే తీసుకొని వెళ్ళిపో. అంతకు మించి నువ్వు ఇంకేమీ చేయకూడదు ఫర్మ్లో. నువ్వు జస్ట్ ఒక షాడో మాత్రమే. బిజినెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతావా? అవ్వలేవు. బుక్స్ తీసుకుంటావా? ఇవ్వం. నీకు ఆ రైట్ లేదు. ప్రాఫిట్స్ ఇస్తాం,
వెళ్ళిపో. ఓకేనా? ఇది ఎప్పుడు బిజినెస్ ఇంకా బిజినెస్లో కంటిన్యూ అవుతున్నాం. ఒకవేళ బిజినెస్ డిజాల్వ్ చేస్తే, ఇప్పుడు బిజినెస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు నీకు షేర్లో ప్రాఫిట్లో షేర్ వస్తుంది. అదే బిజినెస్ని ఆపేస్తే నీకు అసెట్స్లో షేర్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అసెట్స్లో షేర్ వస్తుంది కదా. ఐదర్ డిజల్యూషన్ కానీ లేదా ఈ మెయిన్ పర్సన్ ఉన్నాడు కదా సి, ఈ డి అనేవాడు జస్ట్ ఒక షాడో. మెయిన్ పర్సన్ ఎవరు? వాడు రిటైర్ అయిపోయాడు. సి అనేవాడు రిటైర్ అయిపోయాడు. మెయిన్ వాడే, వీడు ఒక షాడో మాత్రమే. మరి మెయిన్ పర్సన్ రిటైర్ అయిపోతే షాడోకి ఇంకా రిలవెన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా. అంటే వాడు కూడా ఇంకేం చేయాలి? వెళ్ళిపోవాలి. సో ఐదర్ మొత్తం ఫర్మ్ని డిజాల్వ్ చేస్తున్నాము, ఆర్ ఎల్స్ మన మెయిన్ పర్సన్ ఏమైపోతున్నాడు? రిటైర్ అయిపోతుంది. ఈ టూ సిచ్యువేషన్లో నాకు అసెట్స్లో షేర్ వస్తుంది. సికి రాదు అసెట్స్లో షేర్, బికాస్ వాడు ఏం చేశాడు? వాడి షేర్ని ఏం చేశాడు? నాకు సేల్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు అసెట్స్లో షేర్ వాడికి కాదు, నాకు పే చేయాలి. నేను తీసుకుంటా అసెట్స్లో షేర్. ఓకేనా? అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ నౌ he will have a right to inspect books of accounts. ఇప్పుడు వానికి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసే రైట్ వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచి? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ దాట్ యాక్టివిటీ, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ దాట్ సిచ్యువేషన్. ఎప్పుడైతే ఫర్మ్ డిజాల్వ్ కానీ ఆ సి రిటైర్ కానీ అవుతాడో ఆ డేట్ నుంచి ఈ డి షాడోకి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసే రైట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు రైట్ ఇచ్చింది లా? వాట్స్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దాట్? ఇప్పుడు అసెట్స్ లో షేర్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఏ అండ్ బి ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేసేసి వీటికి తక్కువ షేర్ పే చేయొచ్చు అండ్ రిమైనింగ్ డిఫరెన్స్ వాళ్ళు ఉంచేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ డిజల్యూషన్ అనుకుందాం. ఫర్మ్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఫర్మ్ డిజాల్వ్ అయిపోతే ఇప్పుడు ఈ డి అనే వాడికి అసెట్స్ లో షేర్ ఇవ్వాలా? అసెట్స్ లో షేర్ అంటే ఫస్ట్ అసెట్స్ సేల్ చేయాలి కదా. సేల్ చేస్తే వచ్చిన అమౌంట్ 100 lakhs. అది ముగ్గురు డివైడ్ చేసుకోవాలి. 25 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs కదా. బట్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వచ్చిన అమౌంట్ 100 lakhs అయినా కూడా 90 lakhs అని, ఎగ్జాంపుల్ 50 lakhs అని చూపించారు. వచ్చింది 100 lakhs, బట్ వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేసి దాన్ని 50 lakhs కి తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఈ 50 lakhs ని ముగ్గురు షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. అండ్ రిమైనింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా 50 lakhs. ఈ డిఫరెన్స్ ఎవరు షేర్ చేసుకున్నారు? ఏ అండ్ బి. 25, 25. ఎంటైర్ యాక్టివిటీ వల్ల సఫర్ అయింది ఎవరు? సి కాదు, డి. సి కూడా కాదు, డి సఫర్ అయ్యాడు. బికాస్ సి వాడి షేర్ని సింపుల్గా ఎప్పుడో సేల్ చేసాడు, అమ్మేసాడు. ఎవరికి? డీకి. అంటే ఇప్పుడు లాస్ అవుతుంది ఎవరు? డి లాస్ అవుతాడు. సో అందుకే దట్స్ వై అట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ లా గివెన్ హిమ్ అ రైట్ టు ఇన్స్పెక్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. నువ్వు ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. 100 lakhs వాల్యూ ఉన్న అసెట్స్ ని 50 lakhs ఎట్లా సేల్ చేశారు? టెల్ మీ ద రీజన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ద వ్యాలిడ్ రీజన్ దెన్ ఐల్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ యూ. మీద కేసు ఫైల్ చేస్తాను. దట్స్ హౌ దేర్ విల్ బి అ బెనిఫిట్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ టు డి షాడో. ఓకేనా? See, during the continuance of partnership, he is entitled to receive share of profits of the transferring partner. వాడే మెయిన్ పర్సన్. ట్రాన్స్ఫరింగ్ పార్ట్నర్కి వచ్చే షేర్ని ఇప్పుడు షాడో తీసుకుంటాడు. ఓకే. అండ్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు రిక్వైర్ ద అకౌంట్స్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద. ఈ రైట్స్ నీకు ఇవ్వు. ప్రాఫిట్స్ ఇస్తాను, తీసుకొని వెళ్ళిపో. బట్ అదే డిజల్యూషన్ కానీ లేదా మెయిన్ పర్సన్ రిటైర్ కానీ అవుతే then he is entitled to receive share of the assets of the transferring main person. అసెట్స్ కి మెయిన్ పర్సన్ కి వచ్చే షేర్ ఆఫ్ అసెట్స్ ని వీడు తీసుకుంటాడు డి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ హీ కెన్ ఆల్సో ఇన్స్పెక్ట్ అకౌంట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ద షేర్. వాడి షేర్ ని వాడు ప్రాపర్ గా అసర్టైన్ చేయడానికి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్మాల్ టాపిక్, చిన్న టాపిక్, 2 minutes లో అయిపోతుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అ ఫర్మ్? ఎగ్జాక్ట్లీ. వాట్స్ ద, హూ ఆర్ ద పార్ట్నర్స్? పాయింట్ నెంబర్ 2, వాట్ ఈస్ their business? Point number 3, what's your
duration. These three of every firm called as a constitution. Example, there are three partners A, B, C. Their business, construction, infrastructure and construction, and their duration 3 years. So what's the answer to the first question? Who are partners? ABC. What's their business? What's their duration? These three are called as constitution of the. వీటిల్లో ఏది చేంజ్ అయినా కూడా దాన్ని చేంజ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం. దాని తర్వాత ఉన్న ఫర్మ్ ని రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్మ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, హియర్ న్యూ పార్ట్నర్ డి జాయిన్ ఇన్ అవర్ ఫర్మ్. ఉన్నప్పుడు ఏబిసి వాళ్ళ బిజినెస్ కన్స్ట్రక్షన్, వాళ్ళ డ్యూరేషన్ 3 years. బట్ ఈ మధ్యలో ఎవరు జాయిన్ అయ్యాడు? డి జాయిన్ అయ్యాడు. అంటే ఇప్పుడు హూ ఆర్ పార్ట్నర్స్? అంటే దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పటి నుంచి ఆ ఫర్మ్ ఏమంటాం మనము? రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్మ్ అని. ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ చేయడం అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు, లైక్ డి పార్ట్నర్ జాయిన్ అవ్వడం, లేదా ఉన్న పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోయాడు, సి వెళ్ళిపోయాడు, ఆర్ మీ బిజినెస్ చేంజ్ చేశారు, కన్స్ట్రక్షన్ ఆపేశారు, రెస్టారెంట్కి షిఫ్ట్ అయిపోయారు, అది మంచి భూమిలో ఉందని, ఆర్ డ్యూరేషన్ 3 years అనుకున్నామా, ఎక్స్టెండ్ చేశారు, చేయొచ్చు, అట్లా చేసుకోవచ్చు. టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్స్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. డ్యూరేషన్ క్యాన్ బి ఎక్స్టెండెడ్. ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ అ ఫిక్స్ పీరియడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్. అట్లా అయింది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం ఆ ఫర్మ్ని రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్మ్ అంటాం. ఓకేనా? సి, రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్టర్ అ చేంజ్ రిమైన్స్ సేమ్. ఈ రీకాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్మ్లో రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయా అంటే అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్ దేర్ విల్ బి నో చేంజ్. అన్లెస్ మనం స్పెషల్గా ఏమి అగ్రీ అవ్వకపోతే దేర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ ద రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్. రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ అంటే యూనిట్ నెంబర్ 2 స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, 12 రైట్స్ 5 డ్యూటీస్. వాటిల్లో ఏమీ చేంజ్ ఉండదు అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీ. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ అవుతాయి ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సి, చేంజింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే వేర్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్ కమ్స్ ఇన్, వేర్ అ పార్ట్నర్ గోస్ అవుట్, వేర్ యు ఆర్ క్యారింగ్ అ బిజినెస్ అదర్ దెన్ ద బిజినెస్ ఫర్ విచ్ ఇట్ వాస్ ఒరిజినలీ ఫార్మ్డ్, ఆర్ business is carried on after the expiry of the term fixed for the purpose. Clear? So, next concept, we'll start with minor. Okay? See, tell me one thing, whether minor is competent to enter into contract? Generally, అయితే minor is competent to enter into contract? No, right? Minor is incompetent to enter into contract. Okay, now if you still enter into an agreement with a minor, that becomes void agreement kada. There is a landmark case law, Mohri BV versus Dhamodhar Ghosh. Okay na? So minor to an agreement look enter hote, it is a void agreement. So minor to an agreement look enter hote void annappudu, can this minor become as a partner in a partnership firm? Obviously no. Why? Because partnership firm forms through an agreement. Yes or no? We'll call that agreement as partnership deed. Nature of partnership arises voluntarily and contractual. ఇది మనం యూనిట్ నెంబర్ 1 ఆఫ్ ఐపీఐ డిస్కస్ చేసాం. యూనిట్ నెంబర్ 1లో నేచర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అరైజెస్ త్రూ అరైజెస్ వాలంటరీలీ అండ్ కాంట్రాక్చువల్ అన్నాం. వాలంటరీలీ అంటే పార్ట్నర్స్ ఎవరు ఫోర్స్ చేయరు, వాళ్ళు కలిసి పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేస్తారు త్రూ అండ్ కాంట్రాక్ట్. దాట్స్ వై వాలంటరీ అండ్ కాంట్రాక్చువల్. సో మరి కాంట్రాక్ట్ లేనిదే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేయలేం కదా. అంటే మనం కొత్త పార్ట్నర్, ఒక న్యూ పార్ట్నర్ని జాయిన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా వీ నీడ్ అ కాంట్రాక్ట్. సో క్యాన్ వీ జాయిన్ దిస్ మైనర్ యాజ్ అ పార్ట్నర్ దెన్? నో, రైట్? బికాస్ మనం ఆ న్యూ పార్ట్నర్ మైనర్ని జాయిన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు ఫార్మ్ అ కాంట్రాక్ట్. మరి కాంట్రాక్ట్లోకి వీడు ఇన్కాంపిటెంట్ కదా. సో దాట్స్ వై మైనర్ కెన్ నాట్ బికమ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్ generally, but he can be admitted
into the partnership firm only for the benefits. ఓకేనా, జనరల్ గా అయితే a minor is incompetent to enter into contract, that's why he cannot become a partner in a firm. But if we wants to admit him only for the benefits of the firm, ఫర్మ్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ లో షేర్ మాత్రమే ఇస్తాను, బెనిఫిట్స్ కోసం మాత్రమే నేను వాడిని పార్ట్నర్ కింద జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను అని అనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ హిమ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్ ఈవెన్ దో హీస్ అ మైనర్, ప్రొవైడెడ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్. ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్ కన్సెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ అ న్యూ పార్ట్నర్ టు ద ఫర్మ్, ఆబ్వియస్లీ we require consent of all the partners. Okay na, done. This is introduction. Okay, so next we'll start rights and the liabilities of the minor. So let's discuss rights and liabilities of that minor in the firm. మనం వాడిని ఫర్మ్ లో జాయిన్ చేయించేసుకున్నాం ఓన్లీ ఫర్ ద బెనిఫిట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాడి రైట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ దాట్ ఫర్మ్. స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ వన్, రైట్స్. Yeah, there will be 2 more points, that we can admit a minor only in an existing firm. Okay, now we can admit a minor only in an existing firm, but we cannot form a firm with a minor. Point అర్థమైందా? మనం పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేయడమే ఒక మైనర్ తో స్టార్ట్ చేయలేం. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న ఒక ఫర్మ్ లో మైనర్ అడ్మిట్ చేసుకో, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? And one more thing, at least we need to have 2 majors in that firm. Okay na, we cannot run a firm with all minors or except one all minors. At least we need to have 2 minors. Okay, sorry, 2 majors. Okay, then next, rights of minor. Point number 1, see whether this minor is having a right to receive the share of profits of that firm. Obviously yes. As a partner, he is also having the same right like other partners for sharing of profits of that firm. Firm ki profits vaste vaadi share vaadiki ichchesal, right? Point number 2, acha, firm continue అవుతున్నప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ లో షేర్ వస్తుంది. అదే ఫర్మ్ డిజాల్వ్ చేస్తే షేర్ ఆఫ్ అసెట్స్. సింపుల్ కదా, ఈ అసెట్స్ ని మనం ప్రాపర్టీ అని కూడా అంటాం. both are same. So if the firm is running, then you'll have a share in profits. If firm went to dissolution, then you have a share in property. So minor is entitled to receive share of property and profits of the firm. Okay, next, he is also having a right to access, exactly, inspect books of accounts only. He is not entitled to inspect, access or take copy books other than books of accounts. So we discussed this. మనం బుక్స్ ని టూ కింద కేటగరైజ్ చేసాం. 1 సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, 2 సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అదర్ దెన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. వీటి యాక్సెస్ మైనర్ కు ఉండదు. హీ విల్ బి హ్యావింగ్ యాక్సెస్ ఓన్లీ టు ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? థర్డ్, అచ్చా, ఇందాక ఫస్ట్ రైట్ లో we learn that minor is having a right to share profits and property of the firm. If a firm minor ki avadi profits gaani property gaani pay cheyapothe, can he file a suit on that firm or on the other partners? Yes. A firm మీద గానీ లేదా ఫర్మ్ లో ఉన్న రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ మీద he can file a suit for the sharing of profits, for the share of profits. Okay na? But provided this can happen only in the situation, this suit can be happen only in the situation where that minor wants to separate from the firm. Only when the minor decided to separate from the firm, separate his connection from the firm, in that situations only he can sue other partners for his share of profits or property. పాయింట్ అర్థమైందా? ఏ రోజైతే మైనర్ ఈ ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడో
అప్పుడు మాత్రమే వాడి షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ కానీ ప్రాపర్టీ కానీ పే చేయకపోతే దెన్ హిల్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ అదర్ పార్ట్నర్స్. బట్ ఇఫ్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ దట్ ఫర్మ్ then he cannot file a case. Okay na? So these are the three rights of the minor partner. C has a right to share profits and property, has a right to have access to inspect and take copy of the accounts of the firm, only accounting books ante books of accounts. He has a right to file a suit for his share of profits or property, but only on separation. Okay na? Chalo, next one. Liabilities. Acha, minor will have liabilities any? Minor liabilities untaya? Yes. Minor will also have a liabilities. His liability will be extend up to his share of profits and property. His liability will be extended up to the share of profits and property in the firm. వాడి షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఆ ఫర్మ్ లో ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకు మాత్రమే వాడు లయబుల్. బట్ జనరల్ గా ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్ he will be liable. His profits will be liable, his property will be liable. If there is excess debts, then he will be personally liable too. పర్సన్ కూడా లైబుల్ అవుతాడు వాడు. ఓకేనా? బట్ మైనర్ అట్లా కాదు. మైనర్ అప్ టు ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ అజ్యూమ్ మన దగ్గర 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఫర్మ్ లో, ఏ, బి అండ్ సి. దిస్ సి ఈస్ ద మైనర్. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఏ 1 lakh క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, బి 2 lakh క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు, సి ఈవెన్ దో మైనర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 1 lakh. ఇదే వాడి క్యాపిటల్. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రాపర్టీ, క్యాపిటల్ ఆర్ ప్రాపర్టీ. లెట్స్ అజ్యూమ్ వీళ్ళ ఫర్మ్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ 30,000 రూపీస్ అనుకుందాం. అండ్ వీళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో పిఎస్ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్, అంటే 1:1:1. హౌ యుల్ షేర్ దిస్ ప్రాఫిట్? ఈచ్ 10,000 కదా. ఆఫ్టర్ షేరింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ వాట్స్ ద క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్? 1.1 lakh, 2.1 lakh, 1.1 lakh. డన్, ప్రాబ్లం లేదు. సి దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ డెట్. వాళ్ళకు ఒక లైబిలిటీ ఉంది, వాళ్ళ ఫర్మ్కి ఒక లైబిలిటీ ఉంది, ఆ డెట్ ఉంది. ఆ డెట్ వాల్యూ ఎంత? లెట్స్ అజ్యూమ్ 6,10,000. ఆ డెట్ వాల్యూ ఎంత? 6,10,000. ఇప్పుడు ఫర్మ్కి ఉన్న ఈ డెట్కి జనరల్గా అయితే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు? పార్ట్నర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. ఆ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏ, బి, సి, ముగ్గురు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. మరి సి మైనర్ కదా, తను రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాడా? ఎస్, ఈవెన్ సి మైనర్ విల్ ఆల్సో బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ లయబిలిటీ, బట్ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. అంటే 1.1 lakh మాత్రమే వాడు లయబుల్. అంటే ఈ 6.1 lakh లో సి షేర్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? ఇంకా 5 lakhs. దిస్ 5 lakhs హ్యాస్ టు బి షేర్డ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ప్రాపర్టీ అట్లా చూసుకోము, మనం డివైడెడ్ బై 2 మొత్తం వాళ్ళకే షేర్ ఇచ్చేస్తాం, అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్. సో ఏ విల్ టేక్ 2,50,000, బి విల్ గెట్ 2,50,000. ఆ లయబిలిటీ, ఆ డెట్, ఈ బ్యాలెన్స్ డెట్ లో ఏ షేర్ ఎంత? 2,50,000. బి షేర్ ఎంత? 2,50,000. చూసుకుంటే వాడి క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1.1 lakh. అంటే ఈ 2,50,000 లో వాడి క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత? ఇంకా 1,40,000. మరి ఇది ఎక్సెస్ ఉంది కదా, దీన్ని వాడు ఏం చేయాలి మరి? హీ విల్ బి పర్సనల్లీ లయబుల్ ఫర్ దిస్ డెట్. అర్థమైందా? నార్మల్గా అయితే సీకి ఏం చేసాం? అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ అని వదిలేసాం సీని. చూసుకుంటే డెట్ ఇంకా ఉంది, ఇంకా డెట్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs ఉంది. వీళ్ళని అట్లనే వదిలేద్దామా? ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ చేసి వదిలేద్దామా? నో, వీళ్ళు పర్సనల్ కూడా లయబుల్ అవుతారు. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీకి సెట్ ఆఫ్ చేసేయండి. సో ఏ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ సెట్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఎంత ఉంది? 1,40,000. ఫర్ దాట్ హీ విల్ బి పర్సనలీ లయబుల్. అండ్ బి
2.1 lakh మైనస్ చేసుకుంటే సో బి పర్సనల్ లయబిలిటీ ఎంత 40,000 అంటే ఏ 1,40,000 బి 40,000 రూపీస్ వాళ్ళ పర్సనల్ పాకెట్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఫర్మ్కి ఇవ్వాలి ఎక్స్ట్రాగా. అంతేనా? వాళ్ళ పర్సనల్ అసెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్మ్కి సంబంధించినవి కాకుండా వాళ్ళకంటూ ఒక పర్సనల్ అసెట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ బిల్డింగ్, కార్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఆ పర్సనల్ అసెట్స్ని సేల్ చేసి దే హ్యావ్ టు రీపే దట్ డెట్. ముగ్గురునా? ఏ, బి అండ్ సినా? నో, ఓన్లీ ఏబి. సి విల్ నాట్ బి లయబుల్ పర్సనల్లీ. హిస్ లయబిలిటీ విల్ బి limited up to the profits and property. That's an example. Okay. So, liable only to the extent of his share in the profits of the firm, not personally liable. Acha, share in the profits and property. Okay na? Share in the profits and property of the firm, but not personally liable. Personal liable kaadu. And moreover, he cannot be declared as insolvent. అసలు వాడు ఇన్సాల్వెంట్ అట్లా డిక్లేర్ అవుతాడు ఒకవేళ ఫర్మ్ ఇన్సాల్వెంట్ అవుతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏబిసి పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళల్లో మైనర్ ఎవరు? సి. వీళ్ళ ఫర్మ్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయింది. సి నాట్ ద పార్ట్నర్ వెంట్ ఇన్సాల్వెంట్, ఫర్మ్ వెంట్ ఇంటూ ఇన్సాల్వెన్సీ. ఫర్మ్ వెంట్ ఇంటూ ఇన్సాల్వెన్సీ అంటే ఫర్మ్స్ లయబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఫర్మ్స్ అసెట్స్. అప్పుడు ఇన్సాల్వెంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు? ఫర్మ్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, he cannot be declared as insolvent. Okay na? See, for example, let's assume there is a firm and a firm lo partners enta mandi unnaru. Same example, A, B, C. Who is minor? C is minor. Let's assume this firm went into insolvency. Okay na? A firm insolvent అయిపోయింది, which means firm's liabilities are more than firm's assets. Not these partners are individually became insolvent. That firm went into insolvency. అంటే ఫర్మ్ లయబిలిటీస్ ఫర్మ్ అసెట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మరి ఆ డెఫిషియన్సీ ఎవరు తీసుకొస్తారు? ఏ, బి, అట్ ద సేమ్ టైం సి కూడా లయబుల్ అవుతాడా? నో, బికాస్ సి ఈస్ జస్ట్ అ మైనర్. హిస్ లయబిలిటీ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. ఈ మైనర్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీని డైరెక్ట్గా అఫీషియల్ రిసీవర్ ఉంటాడు కదా, if firm went into insolvency, government will appoint, a court will appoint a official receiver or assignee. ఆ అఫీషియల్ రిసీవర్ ఈ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీని టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటాడు. అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ కూడా తీసేసుకుంటాడు. ఇంకా డెఫిషియన్సీ ఉంటే వీళ్ళకి ఏం చెప్తాడు? మీరు పర్సనల్ కూడా లయబుల్ అవుతారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఫర్మ్ ఎక్స్ట్రా మనీ. ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనీ తీసుకొని రావాలి, అది ఫర్మ్కి ఇచ్చేసాలి. దెన్ హిల్ సెటిల్ దట్ ఎక్స్ట్రా డెఫిషియన్సీ. ఆ డెఫిషియన్సీని సెటిల్ చేస్తాడు అఫీషియల్ రిసీవర్. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మైనర్ మాత్రం పర్సనల్ లయబుల్ కాదు, ఓన్లీ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ మాత్రమే పర్సనల్ లయబుల్. సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ పర్సనల్ లయబిలిటీ అని అవుతున్నప్పుడు క్యాన్ దే బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ పర్సనల్లీ? ఎస్, ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంది కదా. అంటే ఒకవేళ ఫర్మ్ ఇన్సాల్వెంట్ అవుతే అండ్ ఫర్మ్ లయబిలిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటే there may be a situation wherein this partners, where the firm's partners may become insolvent too. ఆ ఫర్మ్ లో ఉన్న పార్ట్నర్స్ కూడా ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, బికాస్ ఆ ఫర్మ్ లయబిలిటీస్ ఫర్మ్ కి మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వదు, అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎవరికి నెక్స్ట్ ఎవరికి షేర్ అయిపోతుంది, అది ఆ ఫర్మ్ లో ఉన్న పార్ట్నర్స్ కూడా షేర్ అయిపోతుంది. అందుకే వాళ్ళ పర్సనల్ లయబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. మరి ఆ సిచ్యువేషన్ లో దోస్ పార్ట్నర్స్ కెన్ ఆల్సో బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్. బట్ ఆ ఇన్సాల్వెంట్ ఒక మైనర్ అవ్వగలుగుతాడా? నో, దాట్స్ వాట్ అవర్ పాయింట్. మైనర్ కెన్ నాట్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఫర్మ్ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్. ఒకవేళ ఫర్మ్ ఇన్సాల్వెంట్ అవుతే దెన్ మైనర్ కెన్ నాట్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్, బికాస్ ఒక లాజిక్ ఏంటి, తన లయబిలిటీ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ వరకు మాత్రమే కదా లిమిటెడ్. సో హీ కెనాట్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్. నెక్స్ట్, let's assume in this timeline 1st January A, B, C, who is a minor, are partners. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసి 3-4 years అయింది. 1st January రోజు ఎవరు అడ్మిట్ అయ్యాడు ఆ ఫర్మ్ లో? సి, హూ ఇస్ అ మైనర్. సో దిస్ డేట్ ఈస్ అ డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ హూమ్?
C, minor. Date of admission of minor. After that, acha, vadu admit avutunnappudu he is a minor. But after few months, let's assume on 1st July, this C became major. So if a minor partner becomes a major, if a minor partner became major, then what he needs to do is within 6 months from the date of his majority, he has to choose either to continue or discontinue from the firm. నీకు లా ఏం చేస్తుందంటే 6 months టైం ఇచ్చింది. నువ్వు మేజర్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 6 monthsలో either you want to continue or you want to discontinue from the firm. Choose yourself. But in both situations, you have to give a public notice. Okay, now in two situations, either of them, you have to give a public notice. If you want to continue, give public notice and continue in the firm. If you want to discontinue, give public notice and retire from the firm. Okay, na? So, now we'll see what happens if the minor partner continues in the firm or if the minor partner discontinues from the firm. Okay, na? ఒకవేళ మైనర్ పార్ట్నర్ మేజర్ అయిన తర్వాత అదే ఫర్మ్ లో కంటిన్యూ చేద్దామని ఫిక్స్ అవుతే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ మే బి ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇన్ దట్ ఫర్మ్. ఒకవేళ మైనర్ పార్ట్నర్ ఆ ఫర్మ్ నుంచి ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు, మేజర్ అయిపోయాడు కదా, ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు, దెన్ వాట్ మైట్ బి ద కాన్సిక్వెన్సెస్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద ఫర్మ్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ అ టైమ్ లైన్. సి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? 1st January. వాడు మేజర్ ఎప్పుడు అయ్యాడు? 1st July. వాడికి టైం 6 months ఇచ్చింది, అంటే ఇట్ ఎండ్స్ అట్ 31st December కదా. జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్, 31st December. ఓకేనా? ఈ 6 monthsలో హీ హ్యాస్ టు he choose to continue in the firm. ఓకేనా? he choose to continue in the firm. Let's assume on 1st October he gave the public notice that he wants to continue in the firm. అంటే ఇప్పటి నుంచి వాడు ఇంకా మైనర్ పార్ట్నర్ కాదు, హీ బికేమ్ మేజర్, సేమ్ లైక్ అదర్ పార్ట్నర్స్. మరి సేమ్ లైక్ అదర్ పార్ట్నర్స్ వాడు మేజర్ అయినప్పుడు హిస్ లయబిలిటీ విల్ బి లిమిటెడ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్? నౌ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ హిస్ లయబిలిటీ విల్ బి అన్లిమిటెడ్ కదా. మరి అలా అన్లిమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ గివింగ్ పబ్లిక్ నోటీసా, ఆర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అటైనింగ్ మెజారిటీయా, ఆర్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ a minor partner into the firm? From which date we have to consider that his liability will be unlimited? From the date of public notice, from the date of majority, from the date of admission? From the date of admission. Okay na? This is what the special point here. If a minor partner became major and he elects to continue in the partnership firm and he gave the public notice, then his personal liability starts from the date of his admission. వాడు అడ్మిట్ అయిన డేట్ అప్పటి నుంచి పర్సనల్ లయబిలిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే సేమ్ లైక్ అదర్ పార్ట్నర్స్. ఇందాక డెట్ చూసామా, 6,10,000 ఉంది. ఆ డెట్ ని మనం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ సి వాడి ప్రాపర్టీ ప్రాఫిట్స్ ని మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ మొత్తాన్ని బై 2 చేసేసి ఇద్దరికి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బీస్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఏం చూడలే మనం, చూసామా? నో. బట్ సీది ఏం చేసాము, వాడి ప్రాపర్టీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది మనం ఏం చేసాము, దీంట్లో నుంచి రెడ్యూస్ చేసాం, ఆ డెట్లో నుంచి రెడ్యూస్ చేసాం కదా. బట్ ఏ అండ్ బికి అట్లా చేయలేదు. ఏ అండ్ బికి ఏం చేసాం, డైరెక్ట్గా ఆ రిమైనింగ్ డెట్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం బై 2 అని వేసేసి ఏ కింద బి కింద సరిపోవట్లేదా, ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారా అని చెప్పామా లేదా వాడికి? బట్ ఇప్పుడు సి మేజర్ అయ్యాడు కదా, మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, వాడి ప్రాఫిట్స్ ప్రాపర్టీ మైనస్ చేసి అట్లా చేస్తాం అన్నో, డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాం, డివైడ్ బై 3 వేసేస్తాం. ఓకే, డైరెక్ట్లీ డివైడ్ బై 3. ఇంకా నీ లయబిలిటీ విల్ నాట్ బి రిస్ట్రిక్ట్ టు ద షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. యువర్ లయబిలిటీ విల్ బి అన్లిమిటెడ్, నాట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ గివింగ్ పబ్లిక్ నోటీస్, నాట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ యూ బికేమ్ మేజర్, బట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ మైనర్ యాజ్ అ పార్ట్నర్ ఇన్ ద ఫర్మ్. అంటే ఈ డేట్ తర్వాత నుంచి మనకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క డెట్, ప్రతి ఒక్క లయబిలిటీ, ప్రతి ఒక్క ఆబ్లిగేషన్ కి మైనర్
personal liability also. Mine I will have personal liability also. Clear? ఏ డేట్ నుంచి? From the date of admission, not this date, not this date. ఓకేనా? Done. సెటిల్ చేసాడా? డెట్ సెటిల్ అయిపోయిందా? డెట్ సెటిల్ అయిపోతే ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ లో ఒక డెట్ తీసుకున్నామా, సెటిల్ అయిపోయింది. సెటిల్ అయిపోతే ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇఫ్ దట్ డెట్ కంటిన్యూయింగ్, బట్ యు హావ్, ఐ మీన్ దట్ డెట్ గాట్ ఇన్కర్డ్ అట్ దట్ టైమ్ యు ఆర్ మైనర్. నువ్వు మైనర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ డెట్ మన ఫర్మ్ కి వచ్చింది. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు నువ్వు మేజర్ అయ్యావు. నువ్వు మేజర్ అయ్యావు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి నువ్వు లైబుల్ అవుతావా? అడ్మిట్ అయినప్పటి నుంచి లైబుల్ అవుతావా? అడ్మిట్ అయినప్పటి నుంచి లైబుల్ అవుతావు. అంటే నువ్వు అడ్మిట్ అయినప్పటి నుంచి ఫర్మ్ కున్న డెట్స్ ఇప్పుడు రన్ అవుతుంటాయి కదా, ఆ డెట్స్ ప్రతి ఒక్క డెట్ కి నువ్వు పర్సనల్ లైబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అచ్చా ఇదంతా కూడా వద్దు, ఐ వాంట్ టు డిస్కంటిన్యూ ద ఫర్మ్ అంటే 1st January సి అడ్మిటెడ్, 1st July మేజర్, 1st October he has given public notice that he wants to discontinue in the firm. నేను ఇందాక చెప్పాను, if you want to continue or if you want to discontinue, in both situations you have to give a C ఇచ్చేసాడు పబ్లిక్ నోటీస్. ఏమని? నాకు ఈ ఫర్మ్ కి సంబంధం లేదు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సపరేట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫర్మ్. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాడు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత విల్ హీ బి లయబుల్? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఇంకా వాడు ఆ ఫర్మ్ లో లేడు కదా. సో వాడు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన డెట్స్ కి మైనర్ విల్ నాట్ బి లయబుల్. బట్ వాడు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వక ముందున్న డెట్స్ కి విల్ హీ బి లయబుల్? yes, he will be liable, but exactly up to profits and property of the partner. See, వాడి షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ వరకు మాత్రమే వాడు లయబుల్. ఈవెన్ దో హీ రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయినా కూడా వాడి ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఇంకా లయబుల్ ఉంటాయి. బట్ వాడు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫర్మ్కి వచ్చిన డెట్స్కి వాడు లయబుల్ కాదు. ఓకేనా? See, minus duty to give public notice within 6 months from the date of attaining majority or the date of obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the firm whichever is later. అచ్చా, ఈ 6 months calculation ఉంది కదా, ఇది from which date we have to calculate? We have in 2 dates. 1 from the date of attaining majority, అంటే నువ్వు మేజర్ అయిన డేట్ అప్పటి నుంచి. 2 from the date of obtaining knowledge that he had been admitted to the partnership firm. అంటే సింపుల్, ఒక మైనర్ అసలు వాడు ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్ అని తెలియదు. లెట్స్ అజ్యూమ్ వాడు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ అడ్మిటెడ్ హిమ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్. ఒక 5 years ఉన్నప్పుడు మనం వాడిని పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో అడ్మిట్ చేసుకున్నాం యాజ్ అ పార్ట్నర్. వాడికి తెలుసా ఫర్మ్ గురించి? ఏం తెలియదు, అసలు ఏమీ తెలియదు ఫర్మ్ గురించి. ఓకేనా? ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఫర్మ్ అండ్ హీఈస్ అ పార్ట్నర్. వాడికి ఏం తెలియదు. లేటర్ ఆన్ హీ బికేమ్ మేజర్, 18 years వచ్చాయి, హీ బికేమ్ మేజర్, బట్ స్టిల్ హీస్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్. వాడు తెలియదు, ఇంకా ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఉంది, ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో నేను పార్ట్నర్, వాడు తెలియదు. మేజర్ అయిపోయాడు 6 months కూడా అయిపోయింది. లా ఏం చెప్పింది? ఫస్ట్ విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ మెజారిటీ కదా. నువ్వేం చేయాలి? పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఐదర్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ డిస్కంటిన్యూ. బట్ అసలు నేను పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్ నాకు తెలియదు. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో that 6 months calculation has to start from the date when you got the knowledge. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 years 25 years నీకు మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు నీకు తెలిసింది నువ్వు ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, ఈ ఏబిసి అనే ఫర్మ్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అని. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? నీకు తెలిసినప్పటి నుంచి విత్ ఇన్ 6 months లో పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాలి, ఐదర్ కంటిన్యూ ఆర్ డిస్కంటిన్యూ. నువ్వు మేజర్ అయినా కూడా నీకు నాలెడ్జ్ వచ్చేంత వరకు యు ఆర్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మైనర్ ఇన్ దట్ ఫర్మ్. ఓకేనా? అండ్ యూఆర్ స్టిల్ అండ్ యూఆర్ లయబుల్ ఓన్లీ టు ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ, బికాస్ నువ్వు అసలు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్ అని తెలియదు కదా నీకు. సో స్టిల్ నువ్వు లయబులే, బట్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా?
సింపుల్గా చెప్పాలంటే లెట్స్ స్టార్ట్ టైం లైన్. 1st January లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్లో వీ హ్యావ్ అడ్మిటెడ్ సి యాజ్ అ మైనర్ పార్ట్నర్, సి యాజ్ అ పార్ట్నర్ హూజ్ అ మైనర్. ఓకేనా, ఇక్కడ హీ బికేమ్ మేజర్, బట్ వాడికి తెలీదు, ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్. ఇక్కడ హీ కేమ్ టు నో దట్ హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఇన్ దాట్ ఫర్మ్. అప్పుడు లా ఏమంటుంది, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ 6 months ఫ్రమ్ సెకండ్ పాయింట్ ఆర్ థర్డ్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింటా? థర్డ్ పాయింట్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము 6 months. విత్ ఇన్ దాట్ 6 months యూ హ్యావ్ టు గివ్ పబ్లిక్ నోటీస్. అంటే నువ్వు మేజర్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ పీరియడ్ మొత్తము స్టిల్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్. అంటే ఓన్లీ నీ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ వరకు మాత్రమే యువర్ లైబుల్, నాట్ పర్సనల్ లైబుల్. తర్వాత నువ్వు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ దెన్ యువర్ లైబుల్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్కంటిన్యూ దెన్ యువర్ నాట్ లైబుల్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ మైనర్ ఎలెక్ట్స్ టు బికమ్ అ పార్ట్నర్, he becomes personally liable to third parties for all the acts of the firm since, this is important, since he was admitted to the benefits of partnership. ఆ డేట్ నుంచి లైబుల్ వాడు. His share in the profits and property of the firm remains same. దాంట్లో చేంజ్ ఏముంటుంది? మైనర్ ఉన్నప్పుడు లైబులే, మేజర్ అయిన తర్వాత కూడా లైబులే. నెక్స్ట్, if he elects not to become a partner, then his rights and liabilities continue to be those of minor up to the date of public notice. After public notice, he is not liable. He is entitled to sue the partners for his share of profits and property. ఇది మనం రైట్స్ లో డిస్కస్ చేసాం. నువ్వు ఫర్మ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నీ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ నీకు ఇచ్చాలి కదా. ఒకవేళ నీకు ఇవ్వకపోతే యూ క్యాన్ ఫైల్ అ స్యూట్. నెక్స్ట్, అచ్చా లాస్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ minor has not given any public notice during that 6 months time, then you are deemed to be a partner. Immediately after that expiry of 6 months, you are deemed to be a partner. ఇప్పుడు నువ్వు 1st July మేజర్ అయ్యావు, నీకు లా ఎంత టైం ఇచ్చింది? 31st December వరకు కదా. ఈ 31st December వరకు నువ్వు పబ్లిక్ నోటీస్ ఏమీ ఇవ్వలేవు, ఐదర్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ డిస్కంటిన్యూ అని. అప్పుడు లా ఏమంది? ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద 31st December యు ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మేజర్ పార్ట్నర్ and your liability will be unlimited from 1st January, date of admission. Okay na? Chalo, next. This one. Now we'll discuss 5 partners and the consequences. Incoming partner, outgoing partner, insolvent partner, deceased partner, expelled partner. ఓకేనా? ఈ 5 పార్ట్నర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్, చలో ఫస్ట్ వన్. సింపుల్ గానే ఉంటే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. నేను జస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ అంతే. ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్, యు నో ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్, a partner who is admitting to the firm. Okay, question number 1, when his liability starts? From the date of his admission. ఇది కామన్ సెన్స్. ఓకేనా? ఫర్మ్ పెట్టి ఆల్రెడీ 2 years అవుతుంది. ఇక్కడ డి అనేవాడు జాయిన్ అయ్యాడు. ఏబిసి పార్ట్నర్స్, ఇక్కడ డి అనేవాడు జాయిన్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఈ డి లయబిలిటీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ హిస్ అడ్మిషన్. వాడు అడ్మిట్ అవ్వక ముందు ఫర్మ్ కున్న డెట్స్ కి వెదర్ హీల్ బి లయబుల్? నో. ఓకేనా? వాడు లయబుల్ కాదు. బట్ హీ కెన్ బి లయబుల్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ట్రై-పార్టీ అగ్రిమెంట్. వాట్ డూ మీన్ బై దిస్ ట్రై-పార్టీ అగ్రిమెంట్? జనరల్గా అయితే కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తే డి అనే పార్ట్నర్ వాడు వచ్చిన డేట్ నుంచి హీ విల్ బి లయబుల్. ఓకేనా? వాడు రాక ముందు ఫర్మ్ చేసిన యాడ్స్కి వాడిని ఎందుకు లయబుల్ చేస్తాం? అట్లా చేయలేం, అది పాసిబుల్ అవ్వదు. బట్ వాడిని లయబుల్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? మనకు ఒక ట్రై-పార్టీ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఈ ట్రై-పార్టీ అగ్రిమెంట్ ఆ నేమ్లోనే ఉంది. ట్రై-పార్టీ అంటే 3 parties. ఆ 3 parties ఎవరు? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్, ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్, క్రెడిటర్ అంటే డెట్ ఇచ్చిన పర్సన్. ఓకేనా? లెట్స్ అజ్యూమ్ డి రాకముందు ఒక డెట్ ఉంది అనుకుందాం. 10 lakh rupees డెట్ ఉంది. ఎవరికి మనం డెట్ ఉన్నాము? ఎక్స్కి డెట్ ఉన్నాం. ఎవరు? మన ఫర్మ్. ఇప్పుడు డి వచ్చిన తర్వాత వెదర్ హీల్ బి లయబుల్ ఫర్ దట్ డెట్? నో, జనరల్లీ, బికాస్ వాడు ఉన్నప్పుడు కాదు కదా ఆ డెట్ తీసుకుంది, సో వాళ్ళు లయబుల్ కాదు. బట్ హీ కెన్ బి లయబుల్
if there is this ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్. ఈ ట్రైపార్టీ అగ్రిమెంట్ ఎవరెవరి మధ్యలో? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ అంటే ఏ, బి, సి. ఇన్కమింగ్ పార్ట్నర్ అంటే డి. క్రెడిటర్ అంటే ఎక్స్. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అగ్రి అయ్యి ఈ అగ్రిమెంట్ ద్వారా, ఐ మీన్ యాజ్ పర్ దిస్ అగ్రిమెంట్ దే కెన్ మేక్ దిస్ డి లయబుల్ ఫర్ ద యాడ్స్ డన్ బిఫోర్ హిస్ అడ్మిషన్ ఆల్సో. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్. అచ్చా, వెదర్ డి హ్యాస్ టు గివ్ ఎనీ పబ్లిక్ నోటీస్ వైల్ హీస్ కమింగ్ టు ద ఫర్మ్? నాట్ రిక్వైర్డ్. వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఇవ్వాలి, వస్తున్నప్పుడు అవసరం లేదు. వెదర్ ద ఫర్మ్ హ్యాస్ టు బి డిసాల్వ్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ అ పార్ట్నర్ కమింగ్ ఇన్? ఇల్లాజికల్ కదా. సి యా, వన్ మోర్ పాయింట్. This D, who's an incoming partner, while coming to the firm, we require consent of all the partners. That's important. Okay. Thank you. So, incoming partner. Okay. Mali hindi avutundi. Right? So, incoming partner. Point number 1. Liability of the partner for firm's acts done before. Before you are liable? Not liable. Unless he assumes to be a tri-party agreement. After kaite normal ga liable. Public notice ivala. Dissolution. Next partner, retiring part. And a partner who's outgoing. Okay na? Let's assume firm start chesi 2 years ayindi, 3 partners unnaru. 2 years tarvata C ane partner letter అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు. Letter అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత whether he'll be still liable? Yes. Liable. Until you give? Exactly. Until you give public notice, you are still considered as a partner. వాన్నే మనము పార్ట్నర్ బై హోల్డింగ్ అవుట్ అంటాం. ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లో. రైట్? ఒకవేళ నువ్వు రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయినా కూడా పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వకపోతే స్టిల్ యు ఆర్ అజ్యూమ్ టు బి అ పార్ట్నర్ ఇన్ దట్ ఫర్మ్ అండ్ స్టిల్ యూ విల్ బి లయబుల్. సో బెటర్ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చేసి క్లియర్ గా వెళ్ళిపో. ఓకేనా? సో పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన యాడ్స్ కి వి లయబుల్ కాదు. ఓకే, అది నార్మల్. వాడు రిటైర్ అవ్వక ముందున్న యాక్ట్స్ కి మరి whether he'll be liable? Yes. సో వాడు రిటైర్ అవ్వక ముందు, ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్ గా చూసుకుంటే పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వక ముందు తీసుకున్న ప్రతి ఒక్క డెట్ కి సి విల్ బి లయబుల్. బట్ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు వచ్చిన డెట్స్ కి సి లయబుల్. ఓకేనా? సారీ, పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వక ముందు డెట్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, లైబుల్ అవుతాడు. ఇప్పుడు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చే ముందే డెట్ ఉంది. డెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 lakhs ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చేసాడు, వెళ్ళిపోయాడు. సి వెళ్ళిపోయాడు, ఇంకా సికి ఫర్మ్ కి సంబంధం లేదు. ఓకేనా? బట్ స్టిల్ హీ విల్ బి లైబుల్ ఫర్ దిస్ డెట్. దాట్స్ మై పాయింట్. ఫర్మ్ నుంచి వదిలేసి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన ఇంకా ఆ లయబిలిటీస్ రిలీజ్ అయిపోయినట్టు కాదు. హీల్ బి స్టిల్ లయబుల్. అదే పాయింట్ అక్కడ. వాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అజ్యూమ్ చేసుకున్న లయబిలిటీస్ కి నువ్వు లయబుల్ కాదు. బట్ నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఆ ఫర్మ్ తీసుకున్న డెట్స్, ఆ ఫర్మ్ తీసుకున్న అబ్లిగేషన్స్ కి నువ్వు కూడా లయబుల్ అవుతావు. ఓకేనా? క్లియర్? అచ్చా, పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వక ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెట్ ఉంది 10 lakh rupees. వాడు రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా స్టిల్ హీ విల్ బి లయబుల్ కదా? ఎస్ ఆర్ నో? బట్ హీ క్యాన్ బి రిలీజ్డ్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ అ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రై-పార్టీ అగ్రిమెంట్. అగైన్ ఆ ట్రై-పార్టీ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ హూమ్? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్, అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ ఆర్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్, క్రెడిటర్. సూపర్. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏ, బి. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ సి, క్రెడిటర్ ఎక్స్. వీళ్ళ మధ్యలో ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు. ఏమని? సి మన ఫర్మ్ నుంచి వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఇంకా సి లయబుల్ కాదు, ఏ అండ్ బి వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే లయబుల్. నీకు ఓకేనా? ఎక్స్ నీకు ఓకేనా? ఇఫ్ యూర్ అగ్రీ దెన్ విల్ రిలీజ్ సి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ దిస్ ట్రై-పార్టీ అగ్రిమెంట్ దెన్ సి విల్ బి రిలీజ్డ్. బట్ అన్లెస్ having this agreement, C will be liable. See,
బిఫోర్ యాడ్స్ కి జనరల్ గానే లయబుల్ అన్లెస్ హీ ఈస్ డిశ్చార్జ్ బై ద ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్. దట్స్ వాట్ వి డిస్కస్డ్. ఆఫ్టర్ కి అయితే హీ విల్ నాట్ బి లయబుల్ బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ పబ్లిక్ నోటీస్. He continues to be liable to third parties until public notice of his retirement is given. Okay. Whether public notice required? Yes. Dissolution? ఒక పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోతే డిజాల్వ్ ఎందుకు చేస్తాం ఫర్మ్ ని? అవసరం లేదు. ఇవ్వచ్చు. Public notice can be given by the retiring partner or the existing partners also. Okay. But obligation మాత్రం ఫస్ట్ ఎవరిది? Retiring partner, outgoing partner. నెక్స్ట్ ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్. ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ అంటే ఆ పార్ట్నర్ హూ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్ పర్సనలీ. ఫర్మ్ కి దానికి సంబంధం లేదు, వాడు పర్సనల్ గా ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు, ఆ ఫర్మ్ సాల్వెంటే. ఓకేనా? మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసి 3 years అయింది, పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏబిసి. ఓ 2 years అయిన తర్వాత సి అనే పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. మరి సి ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోతే ఆ తర్వాత ఇంకా ఫర్మ్ కి వాడికి సంబంధం లేదు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డిస్కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్. ఇంకా ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి. నువ్వు చేసిన యాక్ట్స్ కి, సీజ్ యాక్ట్స్ కి ఫర్మ్ విల్ నాట్ బి లయబుల్. అట్ ద సేమ్ టైం ఫర్మ్ చేసిన యాక్ట్స్ కి కూడా ఆఫ్టర్ హిజ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఫర్మ్ చేసిన యాక్ట్స్ కూడా సి కూడా లయబుల్ కాదు. పాయింట్ అర్థమైందా? వన్స్ ఇఫ్ సి బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్, దాని తర్వాత ఫర్మ్ తీసుకున్న డెట్స్ కి, ఆబ్లిగేషన్స్ కి సికి సంబంధం లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం సి వాడు తీసుకున్న డెట్స్ కి, ఆబ్లిగేషన్స్ కి ఫర్మ్ కూడా సంబంధం లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏమైనట్టు? ఫర్మ్ కి వాడికి రిలేషన్ సపరేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? మరి ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వక ముందు ఆ ఫర్మ్ తీసుకున్న డెట్స్, ఆబ్లిగేషన్స్ కి వెదర్ హీల్ బి లయబుల్? ఎస్, హీల్ బి లయబుల్. హీల్ బి లయబుల్ అంటే హిస్ ప్రాపర్టీ, హిస్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ విల్ బి లయబుల్. ప్రాపర్టీ అంటే ఇంక్లూడ్స్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ కూడా. వాడేం మైనర్ కాదు కదా. ఓకేనా? వాడేం మైనర్ కాదు. వాడి ప్రాఫిట్స్ అన్ని లయబుల్ అవుతాయి. ఈవెన్ పర్సనల్ అసెట్స్ కూడా లయబుల్ అవుతాయి. బట్ సిన్స్ ఈజ్ ఇన్సాల్వెంట్ సఫిషియెంట్ గా ఉండవు. అంతే కదా? వాడు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు, సఫిషియెంట్ గా ఉండవు. అప్పుడు ఆ బర్డెన్ ఎవరి మీద పడుతుంది? ఏ అండ్ బి మీద పడుతుంది ఆబ్వియస్లీ. వాడి దగ్గర పర్సనల్ అసెట్స్ ఎంత వరకు అయితే ఉంటాయో అంతవరకు మనం ఆ దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటాం. ఓకేనా? రైట్? అంటే బిఫోర్ వచ్చిన యాక్ట్స్ కి వాళ్ళు లయబుల్, బిఫోర్ వచ్చిన డెట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ కి సి లయబుల్, బట్ ఆఫ్టర్ నాట్ లయబుల్. ఈవెన్ సి చేసిన యాక్ట్స్ కి ఫర్మ్ కూడా నాట్ లయబుల్. నెక్స్ట్, వెదర్ హీ హాస్ టు గివ్ ఎనీ పబ్లిక్ నోటీస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ. నేను సపరేట్ అయిపోయాను ఆ ఫర్మ్ నుంచి, పబ్లిక్ నోటీస్ ఏమైనా ఇవ్వాలా? అవసరం లేదు. బికాస్ ఇన్సాల్వెన్సీలోకి వెళ్తున్నావు అని అంటేనే కోర్ట్ గివ్స్ ఎ ఆర్డర్. కోర్ట్ ఆర్డర్ త్రూనే యూ కెన్ బికమ్ యాజ్ అన్ ఇన్సాల్వెంట్. అది మనం యూనిట్ నెంబర్ 3లో డిస్కస్ చేసాం, ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో. రైట్? సో మరి ఆ సిచ్యువేషన్ లో సపరేట్ గా పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్ట్స్ ఆర్డర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పబ్లిక్ నోటీస్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ అ పార్ట్నర్ బికమ్స్ ఇన్సాల్వెంట్, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు డిసాల్వ్ ఎంటైర్ ఫర్మ్? ఎస్, వీ హ్యావ్ టు డిసాల్వ్. హియర్ దాట్స్ అ స్పెషల్ పాయింట్. ఒకవేళ ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోతే అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్ యర్ ఎంటైర్ ఫర్మ్ హ్యాస్ టు గెట్ డిసాల్వ్డ్. అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్ అంటే మన పార్ట్నర్షిప్ డీల్ లో సపరేట్ గా ఏం మెన్షన్ చేసుకోలేదు దట్ ఇఫ్ అ పార్ట్నర్ బికేమ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఆర్ ఫర్మ్ విల్ కంటిన్యూ అని ఇట్లా మెన్షన్ చేసుకోలేదు. మరి ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఫర్మ్ డిసాల్వ్ చేసాల్సిందే, ఈవెన్ వన్ పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయినా. ఓకేనా? ఎస్. అని అదే అంటున్నాను, సి సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయిన తర్వాత సపరేట్ అయిపోతాడు. తర్వాత సి చేసిన యాడ్స్ కి ఫర్మ్ లైబుల్ కాదు, పర్సనల్ యాడ్స్ కాదు, ఫర్మ్ కి బిహాఫ్ గానే ఎంటర్ అయ్యాడు. వాడు తెలిసి ఇన్సాల్వెంట్ అయినాను అయినా ఎంటర్ అయ్యాడు అంటే వాడు ఫ్రాడ్ చేయడం ఇంటెన్షన్ ఉంది. ఓకేనా? అప్పుడు లా అని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరిని? ఏ అండ్ బిని. సీన్ కాదు, ఏ అండ్ బి, ఫర్మ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. వాడు చేసిన యాడ్స్ కి మీరు లైబుల్ గా కంగారు పడకండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చేసిన యాడ్స్ కి వాడు లైబుల్ కాదు, వైస్ వర్సా. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సి ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ బిఫోర్ యాక్ట్స్ కి హీ విల్ బి లయబుల్, ఆఫ్టర్ యాక్ట్స్ కి హీ విల్ బి
not after ante from the date of order. Public notice not required because order itself is considered as public notice. Dissolution unless otherwise agreed, yes, we have to dissolve. Okay na? Next last point, death. Let's assume one day C died. ప్రతిసారి సిఏ ఫిక్స్, లాస్ట్లో వాడినాను కాబట్టి రిటైర్ అయినా ఇన్సాల్వెంట్ అయినా ఆఖరికి చనిపోయినా కూడా వాడే, మైనర్ కూడా వాడే. ఓకేనా? సో సి వన్ డే డైడ్. సో వాడు చనిపోయిన తర్వాత వెదర్ హీ విల్ బి లయబుల్ ఫర్ ద ఫర్మ్స్ యాక్ట్స్. ఫర్మ్ తీసుకున్న డెట్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ కి వీడు లైబుల్ అవుతాడు. వీడు అంటే మీన్ వీడి ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా లైబుల్ అవుతాయా? నాట్ లైబుల్. మరి వీడు ఫర్మ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫర్మ్ తీసుకున్న డెట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ కి విల్ హిస్ అస్టేట్ ఐ మీన్ ప్రాపర్టీ విల్ బి లయబుల్? అంతే సింపుల్. వాడు ఫర్మ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫర్మ్ తీసుకున్న డెట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ కి వాడు ప్రాపర్టీ లయబుల్ అవుతాయి. వాడు ఫర్మ్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫర్మ్ తీసుకున్న డెట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ కి వాడు ప్రాపర్టీ లయబుల్. ఓకేనా? సో వెదర్ హీ హాస్ టు గివ్ ఎనీ పబ్లిక్ నోటీస్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ డెత్ అవసరం లేదు కదా. అంతే కదరా, లాజికల్ కదరా అది. చనిపోయే ముందు వచ్చా నేను పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాలి, కాల్ చేసి పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చి నేను చనిపోతున్నా అని చెప్పి చనిపోతాడా? పాసిబుల్ కాదు కదా అది. ఓకే, నెక్స్ట్, వెదర్ వీ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్ ఇఫ్ పార్ట్నర్ డైడ్? ఎస్, అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్, ఎస్ వీ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో ఎస్టేట్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ విల్ బి లయబుల్ బిఫోర్ యాడ్స్ కి. ఆఫ్టర్ యాడ్స్ కి అయితే నాట్ లయబుల్. పబ్లిక్ నోటీస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డిసల్యూషన్ ఎస్ అన్లెస్ అదర్వైజ్. ఓకే, ఒక రోజు ముందే డెట్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, దెన్ హీల్ బి లయబుల్. వీ హ్యావ్ టు సీ వెన్ దట్ డెట్ స్టార్టెడ్. ఆ ఫర్మ్ కి ఆ డెట్ అప్ అనేది ఏ డేట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందో చూసుకుంటాం. అది బిఫోర్ డేట్ ఆఫ్ డెత్, దెన్ హిస్ ఎస్టేట్ విల్ బి లయబుల్. అది ఆఫ్టర్ డేట్ ఆఫ్ డెత్, దెన్ ఇట్ విల్ బి నాట్ లయబుల్. పర్సనల్ నాట్ లయబుల్. ఆఫ్టర్ అయితే నాట్ లయబుల్, బిఫోర్ అయితే పర్సనల్ లయబులే. ఇంకే ప్రాపర్టీ, అక్కడ ప్రాపర్టీ అంటే మీనింగ్ వాడు పర్సనల్ ప్రాపర్టీనే. ఓకేనా? చార్ట్ బుక్ లో ఎస్టేట్ అని ఉంటుంది, దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాడి ప్రాపర్టీ అని. అంటే వాడుకున్న ప్రతి ప్రాపర్టీ ఇంక్లూడ్స్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రాపర్టీ, పర్సనల్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో, అన్నీ లయబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా? మరి వాళ్ళు లేరు కదా, వాళ్ళ లయబిలిటీ ఎవరు సెటిల్ చేస్తారు? వాళ్ళ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు సెటిల్ చేస్తారు. ఓకే, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ పర్సనల్ లయబుల్ అవ్వరు. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ నుంచి వచ్చిన అసెట్స్, పర్సనల్ అసెట్స్ వాటికి మాత్రమే వాళ్ళు లయబుల్ అవుతారు. దానికి మించి వాళ్ళకి పర్సనల్ లయబిలిటీ ఉండదు. ఓకేనా? దోస్ విల్ బి లయబుల్ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్. అది మనం యూనిట్ నెంబర్ 4 లో డిస్కస్ చేసాం కదా, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో. డెట్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉందనుకో అండ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ సరిపోకపోతే దెన్ దట్ డెట్ విల్ షిఫ్ట్ టు ఏ అండ్ బి. సింపుల్. దెన్ వాళ్ళ పర్సనల్ లయబిలిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ పార్ట్నర్, ఎక్స్పెల్డ్ పార్ట్నర్. ఎక్స్పెల్డ్ పార్ట్నర్ అంటే ఓకే తెలిసిందే కదా, మెడబట్టుకొని బయటకు గెంటేస్తాం. అట్లా చేయొచ్చా? బహిష్కరణ, ఫర్మ్ నుంచి బహిష్కరించేస్తున్నాం, అట్లా చేయొచ్చా? నో. పార్ట్నర్ కెనాట్ బి ఎక్స్పెల్, దాట్స్ వాట్ హిస్ రైట్. మనం డిస్కస్ చేసాం అది, రైట్ నాట్ టు బి ఎక్స్పెల్, రైట్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లో యూనిట్ నెంబర్ 2 స్టార్టింగ్ లో. ఎవ్రీ పార్ట్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ నాట్ టు బి ఎక్స్పెల్డ్ బై ద అనదర్ పార్ట్నర్, బట్ హీ క్యాన్ బి ఎక్స్పెల్ if we have satisfied 3 conditions. ఆ 3 conditions ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ క్లియర్ మెన్షనింగ్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్. అగ్రిమెంట్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. సెకండ్, బిఫోర్ ఎక్స్పెల్షన్ టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. థర్డ్, expulsion must be in good faith. When you can call that expulsion must be in good faith?
if it satisfies three conditions. What are those three conditions? One, that expulsion is benefiting to the firm. Two, that expulsion, before expulsion you have to serve notice to him. Third, before expelling we have to give him a reasonable opportunity of being heard. Simple. త్రీ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు ఏబిసి. ఎవరిని తోస్తున్నాం? సిని, ఆబ్వియస్లీ. ఓకేనా? సిని మనం ఫర్మ్ నుంచి తోసేద్దాం అనుకుంటున్నాం బయటికి, అంటే ఫర్మ్ నుంచి గంటేద్దాం అనుకుంటున్నాం. చేయొచ్చు అట్లా? చేయొచ్చు. చేయొచ్చు. పాయింట్ నెంబర్ 1, మన పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్లో ముందే మనం మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ కండిషన్. పాయింట్ నెంబర్ 2, వాడిని తీసేయాలంటే అట్లీస్ట్ మెజారిటీ కన్సెంట్ కావాలి. మెజారిటీ అంటే ఉన్నది ఎవరు? ఇంకా ఏ అండ్ బి ఇద్దరు అగ్రి అవ్వాలి. ఒకవేళ 10 పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఒక పార్ట్నర్ తీసేద్దాం అనుకుంటే అట్లీస్ట్ మెజారిటీ 6 అట్లా కావాలి. 6, 7, 8 అట్లా కావాలి అట్లీస్ట్. ఆ ఎక్స్పెల్షన్ మన ఫర్మ్కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి. ఆర్ ఫర్మ్ షుడెంట్ గెట్ లాస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పెల్షన్. సిని తీసేయడం వల్ల మన ఫర్మ్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, లాస్ కాదు. ఇట్స్ అ నైస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెల్షన్, అంటే గుడ్ ఫెయిత్. అండ్ ఎక్స్పెల్ చేసే ముందు వాడికి ఒక నోటీస్ సర్వ్ చేయి, నేను మేము తీసేస్తున్నాం ఫర్మ్ నుంచి. అండ్ నోటీస్ సర్వ్ చేసిన తర్వాత వాడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో విను. దట్స్ వాట్ గివ్ హిమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్. ఓకేనా? గివ్ హిమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ యూ లిసన్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్. దట్స్ వాట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్. మన మూవీస్లో ఉంటుంది కదా, కోర్టులో ఒక క్రిమినల్ వాడు క్రైమ్ చేశాడని చెప్పి అది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా స్టిల్ కోర్ట్ వానికి ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది, నీకు ఇంకా చెప్పుకోవాల్సినవి ఉన్నాయని. దట్స్ వాట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్. ఓకేనా? సో ఆ ఎక్స్పెల్డ్ పార్ట్నర్ కూడా మనం ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు లిసన్ హిమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్, then nice, you can expel C as a partner. That's what the expulsion. And expulsion we'll treat it as a retiring partner. Outgoing partner కింద ట్రీట్ చేస్తాం వాడిని. అంటే ఎక్స్పెల్ అయిన తర్వాత నుంచి విల్ హీ లైబుల్? నో. ఎక్స్పెల్ అవ్వక ముందు విల్ బి లైబుల్. బట్ ఎక్స్పెల్ అవ్వక ముందు కూడా వాళ్ళ లైబిలిటీ తీసారనుకుంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్. సేమ్ లాగా రిటైరింగ్ పార్ట్నర్, విని మనము రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ కిందే ట్రీట్ చేస్తాం. బట్ ఈస్ నాట్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్, ఈస్ అ ఎక్స్పెల్డ్ పార్ట్నర్. రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ ఎక్స్పెల్డ్ పార్ట్నర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ వాలంటరీ, ఎక్స్పెల్డ్ పార్ట్నర్ కంపల్సరీ మనమే దోసేస్తున్నాం. ఓకేనా? పబ్లిక్ నోటీసా? ఎస్, వీ హ్యావ్ టు గివ్. తెలియాలి కదా థర్డ్ పార్టీస్కి. ఇప్పుడు ఇది జరిగింది ఎక్స్పెల్షన్ ఇంటర్నల్గా, మీలో మీకు జరిగింది అది. బట్ ఆ థర్డ్ పార్టీ తెలియదు కదా మరి. ఒక పార్ట్నర్ ఎక్స్పెల్ అయ్యాడా లేదని థర్డ్ పార్టీ తెలిసి ఉండదు. చెప్పాలి మనం. చెప్పాలంటే పబ్లిక్ నోటీస్ మ్యాండేటరీ. ఓకేనా? ఫ్రాడ్ అంటే అట్లాంటి కుదరవు. అర్థం కాల. చేయొచ్చు, మెన్షన్ చేయకుండా చేయలేం. కంపల్సరీ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అవును, అగ్రిమెంట్లో ఉండాలి కదా మరి. డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఒక పార్ట్నర్ ఫ్రాడ్ చేశాడు అనుకో, వాడిని ఎక్స్పెల్ చేయలేవు, కానీ యూ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్. థర్డ్ యూనిట్లో వస్తుంది బై ఫైలింగ్ స్యూట్. డిజల్యూషన్ టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. డిజల్యూషన్ వితౌట్ కోర్ట్స్ ఆర్డర్, డిజల్యూషన్ విత్ కోర్ట్స్ ఆర్డర్. ఒకవేళ పార్ట్నర్ ఫ్రాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. ట్రస్ట్ పోతుంది. పర్సిస్టెంట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది, ట్రస్ట్ పోతుంది. ఆ బేసిస్ మీద నువ్వు కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసి యూ క్యాన్ డిజాల్వ్ యువర్ ఫర్మ్. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ దట్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్. అంతేగాని ఆ పార్ట్నర్ని ఎక్స్పెల్ చేయలేవు. బికాజ్ ఎక్స్పెల్ చేసే ముందు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ డీడ్ మెన్షనింగ్ ఇన్ ద డీడ్. సో పార్ట్నర్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెల్డ్, బట్ ద పవర్ మస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్, అంటే డీడ్. సెకండ్, అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ మెజారిటీ కన్సెంట్. థర్డ్, ఇట్ షుడ్ బి ఎక్సైజ్డ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. గుడ్ ఫెయిత్ అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ నోటీస్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్, అండ్ ద ఎక్స్పెల్షన్ మస్ట్ బి బెనిఫిట్ ఫర్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. క్లియర్? సో రైట్, యూనిట్ నెంబర్ 2లో 2 కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసేది. ఓకే, సి ది కాన్సెప్ట్ ఈస్, కెన్ అన్ అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ క్యారీ ఆన్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్?
ఓకేనా? ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్‌లో లెట్స్ అస్యూమ్ there are 3 partners. Let's assume Gopi sir, Murali sir, and Nanda sir. Okay, na? Ramu sir వద్దు. Okay. Let's assume they have started a business which is Lakshya, an education institution. It's a firm. ఈ firm లో partners ఎవరు? Gopi sir, Murali sir and Nanda sir are the partners of this firm. Okay, na? One day, Gopi sir is going to retire from the firm. Can I call him as an outgoing partner? So he's the outgoing partner. So my point is, can this outgoing partner carry on a same competing business which is educational institution? ఓకేనా? వన్స్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో ఉన్న పార్ట్నర్ ఆ ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్యాన్ హీ డూ ద సేమ్ కాంపీటింగ్ బిజినెస్? చేయొచ్చా మరి? గోపి సార్ ఫర్మ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అండ్ ద ఫర్మ్ బిజినెస్ ఈస్ టీచింగ్. ఓకేనా? ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్యాన్ గోపి సార్ డూ ద సేమ్ కాంపీటింగ్ బిజినెస్? ది ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. ఓకేనా? హీ కెన్ క్యారీ ఆన్ ద సేమ్ కాంపీటింగ్ బిజినెస్. చేయొచ్చు, ఏం కాదు, ప్రొవైడెడ్ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆ 3 కండిషన్స్ ఏంటి? పాయింట్ నెంబర్ 1, యూ షుడ్ నాట్ యూస్ ఫర్మ్స్ నేమ్. ఓకేనా? యూ షుడ్ నాట్ యూస్ ఫర్మ్స్ నేమ్. మన ఫర్మ్ నేమ్ ఏంటి? లక్ష్య కదా. సో గోపి సార్ ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సేమ్ టీచింగ్ ఇదే ప్రొఫెషన్ ఇదే బిజినెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తే హీ షుడ్ నాట్ యూస్ ద సేమ్ ఫర్మ్స్ నేమ్. ఓకేనా? హీ షుడ్ యూస్ అ డిఫరెంట్ నేమ్. సో ఫర్మ్ నేమ్ ని యూస్ చేయకూడదు. పాయింట్ నెంబర్ 2, హీ షుడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ క్యారీయింగ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఓకేనా? గోపి సార్ ఆ ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హీ షుడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ హీ స్టిల్ హ్యావింగ్ అన్ అసోసియేషన్ విత్ దట్ ఫర్మ్. ఇంకా ఆ ఫర్మ్ కి తనకి సంబంధం ఉంది, రిలేషన్ లోనే ఉన్నాం, ఇంకా ఆ ఫర్మ్ తో నేను అసోసియేట్ అవుతున్నాను అని ఎవరికి రిప్రజెంట్ చేసుకోకూడదు, డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. ఓకేనా? యూ షుడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. పాయింట్ నెంబర్ 2 అది. నా పాయింట్ నెంబర్ 3, యూ షుడ్ నాట్ solicit the customers of the firm. Okay, now you should not solicit the customers of the firm. This you already know. Once ఆ ఫర్మ్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఫర్మ్ ఆ బిజినెస్ కి కస్టమర్స్, సప్లయర్స్, డీలర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని నువ్వు సొలిసిట్ చేయకూడదు. సొలిసిట్ అంటే మీనింగ్ మనకు తెలుసు, అట్రాక్ట్ చేయడం ఆర్ ఎల్స్ ఇండ్యూస్ చేయడం. రైట్ వర్డ్ ఈస్ ఇండ్యూసింగ్. సో యూ షుడ్ నాట్ సొలిసిట్ ద కస్టమర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఇఫ్ ఈ 3 కండిషన్స్ నీకు ఓకే అనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్ క్యారీ ఆన్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్. ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, లా అట్లా ఏమి రిస్ట్రిక్ట్ చేయదు. ఓకేనా? బట్ గొడవలు ఏమీ వద్దు. మంచి ఒక పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోతే ఏ షుడ్ నాట్ క్యారీ ఆన్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్ అని మనం సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింప్లీ యూ క్యాన్ మెన్షన్ దాట్ పాయింట్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో వీళ్ళ అగ్రిమెంట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసుకున్నారు దాట్ అన్ అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ కెనాట్ క్యారీ ఆన్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్. ఈ పాయింట్ మనకి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ లో ఎక్సెప్షన్స్ లో ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ ఈస్ అన్ అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ క్యాన్ బి రీస్ట్రెయిన్ ఫ్రమ్ క్యారీయింగ్ ఆన్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్ అని ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళ పార్ట్నర్స్ అందరూ కలిసి ఫ్యూచర్ లో ఎవరైనా పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోతే తనని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు టు క్యారీ ఆన్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్. కాంపీటింగ్ బిజినెస్ చేయకుండా స్టాప్ చేయొచ్చు. బట్ మనం దానికి ఏం కావాలి? అగ్రిమెంట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసుకున్నాలి ముందే, ప్రయర్లీ. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ అగ్రిమెంట్ దెన్ ఫైన్, యూ కెన్ రిస్ట్రెయిన్ దట్ అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్నర్ ఫ్రమ్ క్యారింగ్ ఆన్ కాంపీటింగ్ బిజినెస్. ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ లో ఏం లేకపోతే దెన్ ఫైన్, హీ కెన్ క్యారీ ఆన్ ద కాంపీటింగ్ బిజినెస్ ప్రొవైడెడ్ సాటిస్ఫైయింగ్ దీస్ 3 కండిషన్స్. సింపుల్ అంతే. ఓకే. So, outgoing partner carry on competing business but shall not use the firm name, represent himself, solicit the customers. Done.
ఇంకో కాన్సెప్ట్ పెండింగ్ ఉంది, విచ్ ఇస్ సబ్సీక్వెంట్ ప్రాఫిట్స్. సింపుల్. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్ వేర్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ 3 పార్ట్నర్స్ A, B and C. కాస్త జాగ్రత్త వినండి. ఎంతమంది పార్ట్నర్స్? 3 పార్ట్నర్స్. దీని మీద కేస్ స్టడీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ABC 3 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ 1st January. ఆన్ 1st July ఈ C అనే పార్ట్నర్ ఉంది కదా, ఈస్ గోయింగ్ టు రిటైర్. ఇస్ అ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్. ఓకేనా? ఒక రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటో నిన్న మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేశాం. ఎస్ ఆర్ నో? వాడు ఏం చేయాలి? పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన యాక్ట్స్కి వీళ్ళు లయబుల్ కాదు, బట్ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చే ముందు వరకు లయబులే. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ C అనే పార్ట్నర్ రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే, వీడి షేర్ ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లో ఉన్న C షేర్ని మనోడికి ఇచ్చేసేయాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? వీ హ్యావ్ టు రీపే హిమ్ ద షేర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ C షేర్ని వాడికి ఇచ్చేసేయాలి. మనం ఇది అకౌంట్స్లో చేసి ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అకౌంట్స్లో, పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్లో, ఇఫ్ అ పార్ట్నర్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటైర్ దెన్ విల్ సెటిల్ హిస్ అకౌంట్స్. వాడి అకౌంట్స్ని సెటిల్ చేసేస్తాం మనం. లెట్స్ అజ్యూమ్ వాడికి సెటిల్ చేయాల్సిన అకౌంట్స్, వాడికి సెటిల్ చేయాల్సిన అమౌంట్ వచ్చేసి 10 lakh rupees అనుకుందాం, ఇంక్లూడింగ్ గుడ్ విల్ అన్ని. వాడి షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్, ప్రాపర్టీ, గుడ్ విల్ అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు వాడు ఫర్మ్ నుంచి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే వాడికి ఎంత క్యాష్ పే చేయాలి? 10 lakh పే చేయాలి. ఎవరు పే చేయాలి? ఫర్మ్ పే చేయాలి. ఎందుకనంటే వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఫర్మ్ నుంచి. ఓకేనా? ఫర్మ్ వాడికి 10 lakh rupees క్యాష్ పే చేయాలి. ఎప్పుడు పే చేయాలి? వెళ్ళిపోతున్నప్పుడే పే చేయాలి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫర్మ్ డిలే చేసింది. 1st July పే చేయాల్సిన 10 lakh rupeesని ఎప్పుడోకో 31st December పే చేసింది. అంటే 6 months డిలే చేసింది. 1st Julyకి పే చేయాల్సిన షేర్ని ఫర్మ్ ఎప్పుడు పే చేసింది? 31st December పే చేసింది. మరి అప్పుడు 31st December ఇట్లా డిలే చేస్తే అంతే 10 lakh rupees పే చేయాలా, లేదా ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేయాలా? మ్యాండేటరీగా కొంత ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేయాల్సింది. ఓకేనా? బికాస్ నువ్వు టైంకి పే చేయకుండా డిలే చేసావు కాబట్టి. సో ఈ డిలేడ్ పీరియడ్కి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ నువ్వు పే చేయాలి. మరి ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎట్లా పే చేయాలి? 2 options. 1 ప్రాఫిట్స్ ఆర్ 2 ఇంట్రెస్ట్. దాట్ టు అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6% per annum. 2 options ఉన్నాయి మనకి. 2 options ఏంటంటే, ఒకటి ప్రాఫిట్స్లో షేర్ ఇవ్వడం. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఈ 6 months డిలేడ్ పీరియడ్ ఉందా, ఆ 6 months డిలేడ్ పీరియడ్లో ఫర్మ్ ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్స్ 60,000 rupees అనుకుందాం. అండ్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 1:1:1 అనుకుందాం. వాడు ఫర్మ్ లో ఉన్నప్పుడు, ఎవరు? C ఫర్మ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 1:1:1. అండ్ ఈ డిలేడ్ పీరియడ్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 60,000. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వాడికి సెటిల్ చేయకుండా వాడి అమౌంట్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ బిజినెస్ చేసావు కదా, మరి అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఆ యూజ్ చేసుకునే అమౌంట్ కి మనం ఎక్స్ట్రాగా ప్రాఫిట్ లో వాడి షేర్ వాడు కూడా ఇచ్చేసాల్సింది. ఈవెన్ దో వాడు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లేకపోయినా వాడి షేర్ పే చేయలేదు కాబట్టి ఆ డిలేడ్ పీరియడ్ కి వాడి షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వాడు ఇచ్చేయాల్సిందే. సో వాడికి ఎంత షేర్ వస్తుంది 60,000 రూపీస్లో? ఆ 60,000 రూపీస్లో సికి ఎంత షేర్ వస్తుంది? 20,000 రూపీస్ వస్తుంది. సో అడిషనల్గా ఆ 10 lakhs తో పాటు ఎక్స్ట్రా మనం ఎంత పే చేస్తున్నాము? 20,000 రూపీస్. దీన్నే సబ్సీక్వెంట్ ప్రాఫిట్స్ అంటాం. షేర్ అండ్ సబ్సీక్వెంట్ ప్రాఫిట్స్ అంటాం. లేదు అనుకుంటే సికి ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటి? సింపుల్ గా ఆ 10 lakhs మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయి. ఎంత? 6% పర్ యానం కాబట్టి 6/12 అంటే 5 lakhs. ఏం మాట్లాడుతున్నారా? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 30,000 వస్తుంది. 30,000 వస్తుంది, అంతేనా? మరి ఇక్కడ రాశాను కదా 6%. 10 lakh into 6/12, 5 lakhs. సో అడిషనల్ గా ఈ 10 lakhs తో పాటు మనం ఈ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేస్తున్నాం. ఎంత ఇంట్రెస్ట్? 30,000. ఇప్పుడు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. దాట్ ఆప్షన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు సికి ఇచ్చేసాం ఆప్షన్. ఐదర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ లో షేర్ తీసుకో, లేదా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకో, నీ ఇష్టం. ఆబ్వియస్లీ ఏది చూస్ చేసుకుంటాడు? సి. ఏది ఎక్కువ ఉంటే చూస్ చేసుకుంటాడు. ఏది ఎక్కువ ఉంది? ఇంట్రెస్ట్. ఒకవేళ ఈ డిలేడ్ పీరియడ్ లో ఫర్మ్ కి వచ్చిన ప్రాఫిట్ 6 lakh అయి ఉంటే అప్పుడు సి షేర్ ఎంత ఉంటుంది?
2 lakhs ఉంటుంది. అంటే టోటల్ ఎంత పే చేయాలి? 12 lakhs పే చేయాలి. అప్పుడే చూస్ చేసుకుంటాడు, ప్రాఫిట్స్ చూస్ చేసుకుంటాడు. అంటే ద ఆప్షన్ హాస్ బీన్ గివెన్ టు యూ, యూ కెన్ చూస్ ఈదర్ ఆఫ్ దెమ్. దాంట్లో నువ్వు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం. సీక్ ఉంటుంది ఆప్షన్. ఓకే, దాట్స్ ద పాయింట్. సో if the final settlement to the partner is not done, then outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself. అంటే వాడికి వచ్చిన ఆప్షన్ లా ఆర్ హిస్ రిప్రజెంటేటివ్. అచ్చా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ రిటైరింగ్, అది కాకుండా ఏ సిచ్యువేషన్ అయి ఉండొచ్చు, లైక్ ఇన్సాల్వెంట్ అయి ఉండొచ్చు ఈ పార్ట్నర్, ఆర్ పార్ట్నర్ డిసీజ్డ్ చనిపోయి ఉండొచ్చు, ఆర్ పార్ట్నర్ని ఎక్స్పెల్ చేసి ఉండొచ్చు. అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం సికి వాడి షేర్ ఇచ్చేయాలి. వాడు ఉంటే వాడికి ఇస్తాం, ఎక్స్పెల్డ్ కి రిటైరింగ్ కి వాడు ఉంటాడు కాబట్టి వాడికి ఇస్తాం. ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు వాడి అఫీషియల్ రిసీవర్ కి ఇస్తాం. డిసీజ్డ్ అయితే వాడి లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి ఇస్తాం వాడి షేర్. వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉంటుంది, దే క్యాన్ చూస్ ఐదర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్. సో ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6% per annum. ఓకేనా? విత్ దిస్ we completed unit 2. Now we'll start unit 3. అది అవసరం లేదు. ఓకేనా? Now we'll start unit 3, registration and dissolution of firm. సింపుల్ యూనిట్ నెంబర్ 3 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేద్దాం. ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అంటే స్టార్టింగ్, 2 డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అంటే ఎండింగ్. ఇప్పుడు ఫర్మ్ కి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? మిడిల్ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది, రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, ఓకేనా, ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ, ఇవన్నీ అయిపోయాయి. యూనిట్ నెంబర్ 2లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటి? రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ముందు, డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ వెనకాల. ముందు వెనకాల డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ రిజిస్ట్రేషన్. అచ్చా, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు చార్ట్ బుక్ లో. చార్ట్ బుక్ లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లేదు, డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది? కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నాన్ రిజిస్ట్రేషన్ తో స్టార్ట్ అయింది. బట్ నేను ప్రాసెస్ కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? దిస్ వన్, ఇది నేను క్లాస్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు నోట్ చేయించి రాసిచ్చాను కదా. బట్ ఇప్పుడు నాకు అంత టైం లేదు కాబట్టి ముందే నేను నోట్స్ రాసేసాను. జస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకో, సిన్స్ ఇట్స్ ద రివిజన్ క్లాస్. ఓకే, మనం క్లాస్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నాం ఇది ఆల్రెడీ. సో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ పాయింట్. అసలు ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ ఆప్షనలా? ఆప్షనల్. ఫర్మ్స్ అనేవి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆప్షనల్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఈజ్ ఇట్ ఎసెన్షియల్ దట్ ద ఫర్మ్ హ్యాస్ టు రిజిస్టర్ అట్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్? దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. నువ్వు బిగినింగే కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేయాలని రూల్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మనం ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసాం వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్, ఒక 2 years రన్ చేసాం, తర్వాత రిజిస్టర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం, చేసుకోవచ్చా? అట్లా చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇట్స్ నాట్ ఎసెన్షియల్ దట్ ద ఫర్మ్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ అట్ బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ వన్, ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. మరి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ సబ్మిట్ అ స్టేట్మెంట్ టు ద రిజిస్ట్రార్. రిజిస్ట్రార్ అంటే మన రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ లో ఉన్న ఆఫీసర్. ఓకేనా? బాబాయ్. మనం తనకి పెట్టిన పేరేంటి? బాబాయ్. బికాస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో రిజిస్టర్ వస్తాడు, అక్కడ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో రిజిస్టర్ ఆఫీసర్. తనని ఏమన్నాం మనం? మావయ్య అన్నాం. ఓకేనా? తినేమవుతాడు మనకి? బాబాయ్ అవుతాడు. బాబాయ్తోనే ఎక్కువ రిలేషన్ లో ఉంటామా, మావయ్యతోనే ఎక్కువ రిలేషన్ లో ఉంటాం? మావయ్యతోనే. ఎందుకు? బికాస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ లో కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి అక్కడ రిజిస్టర్ తోనే మనకు రిలేషన్ బాగుంటుంది. కాబట్టి మనం తన్ని ఎలా ఓన్ చేసుకున్నాం? యాజ్ అ మావయ్య కింద ఓన్ చేసుకున్నాం. బికాస్ మావయ్య, యు నో రైట్. బట్ బాబాయ్తో అంత రిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మన రిజిస్టర్, అందుకే ఫర్మ్ రిజిస్టర్ ఆప్షనల్ కదా రిజిస్ట్రేషన్, అందుకే వీడు బాబాయ్. సో మన ఫర్మ్ ని రిజిస్టర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ అ స్టేట్మెంట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాలి? మన బాబాయ్కి సబ్మిట్ చేయాలి, రిజిస్టర్కి సబ్మిట్ చేయాలి. ఆఫ్ ద ఏరియా ఇన్ విచ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఏ రిజిస్ట్రార్ కి మనం స్టేట్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి? ఎనీ ఏరియా ప్రొవైడెడ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ దాట్ ఏరియా. ఆ ఏరియాలో నీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉండాలి. ఇన్ దాట్ ఏరియా యూ కెన్ సబ్మిట్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెసెస్, ఎనీ ఏరియా, నీ ఇష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ బిజినెస్ ఎట్ హైదరాబాద్, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, then we have to submit statement to the register at this area.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లైక్ హైదరాబాద్, చెన్నై, ముంబై, కోల్కతా, ఢిల్లీ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. అప్పుడు ఏ రిజిస్టర్ కి మనం సబ్మిట్ చేయాలి ప్లేస్ ఐ మీన్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏ రిజిస్టర్ కి సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఆ ప్లేసెస్ లో హైదరాబాద్ మన ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ అవుతే ఈ ప్లేస్ అయినా అక్కడ మెన్షన్ చేసాడా? ఒకవేళ హైదరాబాద్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ అయితే హైదరాబాద్ లో సబ్మిట్ చేయాలని మెన్షన్ చేశాడు? లేదు. అక్కడ సింపుల్ గా ఏం చెప్పాడు? ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నాడు. అప్పుడు మన ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ ఏదైనా కూడా ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో ఉన్న రిజిస్టర్ దగ్గర అయినా కూడా మనం స్టేట్మెంట్ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు, రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. దెన్ వాట్ కంటైన్స్ ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్? పాయింట్ నెంబర్ 1, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే మన మెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో అయితే ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటాం. యూ క్యాన్ సబ్స్టిట్యూట్ దాట్ వర్డ్ విత్ హెడ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ అంటాం కదా, హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటాం కదా, అట్లా ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే. థర్డ్ వన్, ఎనీ అదర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇఫ్ ఎనీ. ఇంకేదన్నా బ్రాంచెస్ లాగా అట్లా నీకు ఉంటే ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, అది మనం థర్డ్ పాయింట్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఫోర్త్, ఇన్ ఫోర్త్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్నర్, నేమ్స్ ఇన్ ఫుల్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్. ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ అండ్ వాళ్ళ పర్మనెంట్ అడ్రస్ మెన్షన్ చేయాలి ఆ స్టేట్మెంట్ లో, ఫోర్త్ పాయింట్ లో. అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. మన ఫర్మ్ డ్యూరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం, లైక్ 3 years వరకు మనం బిజినెస్ చేద్దామని. ఆ పాయింట్ ఎక్కడ రాస్తాము? ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? సో ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ని ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్ సైన్ చేయాలి, విచ్ మీన్స్ ఆథరైజ్ చేయాలి. దిస్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ టు బి సైన్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్. ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ హ్యాస్ టు సైన్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ని అట్లా ఎవరికి తీసుకెళ్తాము? రిజిస్టర్ కి సబ్మిట్ చేస్తాం. తర్వాత అచ్చా, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ నోట్ హియర్. ఆర్ నేమ్, ఆర్ ఫర్మ్స్ నేమ్ షెల్ నాట్ యూజ్ అ వర్డ్స్ లైక్ క్రౌన్, ఎంపరర్, కింగ్, క్వీన్, రాయల్, ఇంపీరియల్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఇట్లాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకు? దీని లాజిక్ ఏంటి? వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్? బికాస్ ఇట్ మేక్స్ అ కనెక్షన్ విత్ ద గవర్నమెంట్. ఓకేనా? సిన్స్ ఈ యాక్ట్ మనం ఐ మీన్ బ్రిటిషర్స్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈ యాక్ట్ ని మన ఇండియాలో బ్రిటిషర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాబట్టి అట్ దాట్ టైం కింగ్స్ యూస్ టు రూల్ అస్. ఎస్ ఆర్ నో? మరి అలాంటి టైంలో మనం పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఈ వర్డ్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాదు, యూజ్ చేయకూడదు. ఏది? కింగ్ కానీ, క్వీన్ కానీ, క్రౌన్ కానీ, ఎంపరర్ కానీ, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు. అట్లా యూజ్ చేస్తే ఏమై ఉండేది? ఆ బిజినెస్, ఆ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఆ కింగ్ కి అసోసియేట్ అయి ఉంది అని చూసే పబ్లిక్ అర్థమయ్యేదన్నమాట. అందుకే అప్పుడు ఈ పాయింట్ ని లాలో ఇంక్లూడ్ చేశారు. దట్ యువర్ ఫర్మ్స్ నేమ్ షుడ్ నాట్ యూజ్ అ వర్డ్స్ కాల్ కింగ్, క్వీన్, క్రౌన్ ఎట్సెట్రా ఎక్సెప్ట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ పాయింట్ అంత రిలవెంట్ కాదు. సో నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ దాట్ సబ్మిటింగ్ ద స్టేట్మెంట్, పాయింట్ నెంబర్ 4, ఇఫ్ రిజిస్టర్ సాటిస్ఫైడ్. నువ్వు స్టేట్మెంట్ సబ్మిట్ చేసావు కదా, రిజిస్టర్ దానికి సాటిస్ఫై అవ్వడు, దెన్ he'll ఎంట్రీ దాట్ నేమ్, యువర్ ఫర్మ్ నేమ్ ఇన్ దిస్ రిజిస్టర్. తన రిజిస్టర్ లో నీ ఫర్మ్ నేమ్ ని ఎంట్రీ చేస్తాడు. సింపుల్. అంటే నీ ఫర్మ్ ఇంకా రిజిస్టర్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దాట్ వెన్ ద ఫర్మ్ గాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇట్ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ కాల్డ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ నేమ్. మన ఫర్మ్ నేమ్ తర్వాత మన ఫర్మ్ బ్రాకెట్ లో రిజిస్టర్డ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ అర్థమవుతుంది, చూసేవాళ్ళు థర్డ్ పార్టీస్కి అర్థమవుతుంది, అచ్చా దిస్ ఫర్మ్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ అని. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్స్. సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్స్ అంటే లైక్ ఫ్యూచర్ లో ఫర్మ్ నేమ్ చేంజ్ అయినా, ఫర్మ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో అయినా చేంజెస్ వచ్చినా, ఫర్మ్ కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ అయినా, ఇట్లా ఏం చేంజెస్ అయినా కూడా వీటిని మనం సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్స్ అంటాం. ఈ సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్స్ ని మళ్ళీ రిజిస్టర్కి ఏం చేయాలి? నోటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? దీస్ ఆల్ సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్ షుడ్ ఆల్సో బి రిజిస్టర్డ్. ఓకే. So these 6 points are the registration steps. These are the registration steps, the registration process. Now coming to our chart book, registration first point మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి ప్రాసెస్ లో? రిజిస్ట్రేషన్ ఈస్ ఆప్షన్, మ్యాండేటరీ కాదు. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోకపోయినా కూడా మనం ఫర్మ్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ.
బట్ యాజ్ పర్ ఇంగ్లీష్ లా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. అంటే నువ్వు ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోకపోతే దెన్ యుల్ గెట్ పినలైజ్డ్, నీకు పెనాల్టీ ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ ఇండియాలో అట్లా కాదు. ఇండియాలో ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీయా? ఆప్షనల్ అని కాబట్టి నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోకపోతే యూ విల్ నాట్ గెట్ పినలైజ్డ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ సర్టిన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ నాన్ రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోకపోతే పెనాల్టీ ఏం లేదు, కానీ నీకు కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, నీకు కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. నౌ విల్ డిస్కస్ దోస్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఓకే, పాయింట్ నంబర్ 1, a firm or a partner cannot file a suit against third party. ఒకవేళ మంది అన్రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్ అయి ఉంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి, వీళ్ళొక ఫర్మ్, అన్రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్, వీళ్ళొక థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్ తోని కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. మరి కాంట్రాక్ట్ లో ఎక్స్ బ్రీచ్ చేశాడు కాంట్రాక్ట్ ని. మరి ఎక్స్ బ్రీచ్ చేస్తే విల్ దిస్ ఫర్మ్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ? ఆబ్వియస్ కది, ఫైల్ చేద్దాం అనుకుంటుంది, బట్ చేయొచ్చా అట్లా? నో. ఎందుకు? యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్. ఇఫ్ యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్, యువర్ ఫర్మ్ కెనాట్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ. సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ అ రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్. లెట్స్ అజ్యూమ్ యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ అ రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్. Now tell me whether your firm can file a case on third party if he breached? Yes. కేస్ ఫైల్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. మన ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాం, బట్ సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్స్ నోటిఫై చేయలేదు రిజిస్టర్కి. మీనింగ్, ఇప్పుడు ఏబిసి ఫర్మ్ 1st January రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాం, ఆర్ ఫర్మ్ ఈజ్ అ రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్. తర్వాత 1st July దేర్ ఈస్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో చేంజ్ వచ్చింది. ఏంటి అని అంటే డి అనే కొత్త పార్ట్నర్ జాయిన్ అయ్యాడు. అంటే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ హూ ఆర్ ద పార్ట్నర్స్? ఏ, బి, సి, డి కూడా కదా. మరి సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్ నువ్వేం చేస్తుండాలి? రిజిస్టర్కి ఇంటిమేట్ చేసి ఉండాలి కదా, చేయలేదు. సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్ మెన్షన్ చేయలేదు, నోటిఫై చేయలేదు, చేయకుండా అట్లా రన్ చేశాం. వాడు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ అనే థర్డ్ పార్టీతోని ఫర్మ్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయింది. ఈ ఎక్స్ థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్ట్ ని బ్రీచ్ చేశాడు. కెన్ ద ఫర్మ్ ఫైల్ ఎ కేస్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్? నో, ఈవెన్ దో యువర్ ఫర్మ్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్, బికాస్ యూ హ్యావ్ నాట్ మేడ్ ద సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్మ్ 1st January రిజిస్టర్ చేసుకుంది, అప్పుడు ఏ, బి, సి పార్ట్నర్స్. తర్వాత 1st July సి అనే ఒక పార్ట్నర్ రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు, అంటే హీస్ అ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్సే కదా. దీని వల్ల కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ అయింది, బికాస్ ప్రీవియస్ గా పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏబిసి, ఇప్పుడు నుంచి పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏబి. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్. అంటే దీన్ని కూడా రిజిస్టర్కి ఏం చేస్తుండాలి? నోటిఫై చేస్తుండాలి, బట్ చేయలేదు. చేయకుండా అట్లా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఫర్మ్ ఎక్స్ అనే ఒక థర్డ్ పార్టీతోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంది, ఆ కాంట్రాక్ట్ లో థర్డ్ పార్టీ బ్రీచ్ చేశాడు. కెన్ యువర్ ఫర్మ్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్? ఎస్, ఫైల్ చేయొచ్చు. అదేంటి మరి సబ్సీక్వెంట్ ఆల్టరేషన్ ఇంటిమేట్ చేయలేదు కదా, ఇంటిమేట్ చేయకపోయినా కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ద ఫర్మ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ద థర్డ్ పార్టీ, ఇన్ దట్ ద పార్ట్నర్స్ నేమ్ మస్ట్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్. ఇక్కడ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఫర్మ్ థర్డ్ పార్టీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఓన్లీ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇస్ ఈ ఫర్మ్ లో ఉన్న పార్ట్నర్స్ నేమ్ రిజిస్టర్ లో మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇందాక కేసు ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 ఉన్నారు. ఏ, బి, సి, డి కూడా ఉన్నాడు. వేరే డి నేమ్ రిజిస్టర్ లో ఉందా? లేదు. సో దాట్స్ వై ఫర్మ్ ఎక్స్ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేదు. అదే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఫర్మ్ ఎక్స్ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఏ, బి, సి వెళ్ళిపోయాడు. వేర్ ఈ ఏ అండ్ బి నేమ్స్ రిజిస్టర్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాయా? ఎస్ ఉన్నాయి. నో డౌట్ సబ్సిక్వెంట్ ఆల్టరేషన్స్ అయితే నోటిఫై చేయలేదు, అది పక్కన పెట్టేసాయి. బట్ క్యాన్ యూ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్? ఎస్. ఓకేనా? దీని మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది, రైట్? సో a firm or a partner cannot file a suit against a third party, but the last point, third party can sue the firm. Okay na? Third party will not lose his right because of your non-registration, your negligence. నీ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల థర్డ్ పార్టీ వాడుకున్న రైట్ ఎప్పుడు లాస్ అవ్వదు. ఓకేనా?
he will not lose his right because of your negligence. రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవడం తీసుకోకపోవడం ఎవరి తప్పు? ఫర్మ్ తప్పు. దానివల్ల థర్డ్ పార్టీ కూడా నీ ఫర్మ్ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేడా? చేయొచ్చు. ఈవెన్ దో యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్, హీ క్యాన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ యువర్ ఫర్మ్. ఓకే, దట్స్ అ ఫోర్త్ పాయింట్. నౌ సెకండ్ పాయింట్, దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్. అది మేము ఎక్సెప్షన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్ పాయింట్, వాట్స్ యువర్ సెకండ్ పాయింట్? A partner cannot file a suit against any other partner. అచ్చా, ఫర్మ్ కెనాట్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ థర్డ్ పార్టీ. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఫర్మ్ లో ఉన్న పార్ట్నర్ ఇంకో పార్ట్నర్ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేడు. దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యువర్ నాన్ రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సెట్ ఆఫ్. దిస్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లిసన్, కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. లిసన్, మన ఫర్మ్ లో పార్ట్నర్స్ శివ, అశోక్, అష్రఫ్, వీళ్ళు ముగ్గురు పార్ట్నర్స్. వీళ్ళది అన్రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్. ఓకేనా? వీళ్ళు ఎక్స్ అనే ఒక థర్డ్ పార్టీతోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నారు. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ లోన్ కాంట్రాక్ట్, సమ్వాట్ లోన్ కాంట్రాక్ట్ లాగా. ఇన్ దాట్ లోన్ యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ ఓవింగ్ టు ఎక్స్ 1.5 lakh rupees. ఓకేనా? యూ ఆర్ ఓవింగ్ టు ఎక్స్ 1.5 lakh rupees. అంటే మీరు ఎక్స్ కి అప్పు ఉన్నారు. యూ హ్యావ్ టు రీపే దట్. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్ ఈస్ ఆల్సో ఓవింగ్ యూ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. ఎక్స్ కూడా మీకు పే చేసేది ఉంది. ఎంత? 1 lakh. నార్మల్గా క్రెడిట్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంటాయి ఎక్స్ మధ్యలో, ఎక్స్ అండ్ మీ మధ్యలో రెగ్యులర్గా జరుగుతుంటాయి. మనం సెటిల్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనము ఎక్స్కి ఎంత పే చేయాలి? 1 lakh, 1.5 lakh పే చేయాలి. ఎక్స్ మనకి ఎంత పే చేయాలి? 1 lakh పే చేయాలి. ఇప్పుడు 1.5 lakh మనం పే చేసి 1 lakh రిసీవ్ చేసుకునే బదులు సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చు? సెట్ ఆఫ్ చేసేసి 50,000 మనం పే సరిపోదు కదా. అంటే మనం ఎంత సెట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాము? ఈ 1 lakh ని సెట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఈ 1 lakh ని ఈ 1.5 lakh తోని సెట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. అట్లా సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చా? నో, బికాస్ యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్. ఒకవేళ మీ ఫర్మ్ అన్రిజిస్టర్డ్ అవుతే ఇట్లా మీరు ఈ 1 lakh ని ఈ 1.5 lakh తోని సెటిల్ చేసే ఆప్షన్ మీకు ఉండదు. బట్ యూ కెన్ సెటిల్ ఓన్లీ అప్ టు 100 రూపీస్. 100 రూపీస్ వరకు మాత్రమే మీరు సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు విత్ 1.5 lakh. ఇప్పుడు మనం సెట్ ఆఫ్ అని ఎట్లా చేస్తున్నాము? నేనే థర్డ్ పార్టీ అనుకోండి, మీరు నాకు 1.5 lakh పే చేయాలి, నేను మీకు 1 lakh పే చేయాలి. రెండింటిని తీసేసి మీరు నా 50,000 రూపీస్ పే సరిపోయేది. అంటే నేను 1 lakh ని మీ 1.5 lakh తోని రెడ్యూస్ చేశా. దాన్నే సెట్ ఆఫ్ అంటున్నాను. ఓకే కదా? బట్ అట్లా సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఎంతవరకు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ 100 రూపీస్ వరకు మాత్రమే సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ 1 lakh లో 100 రూపీస్ మనం సెట్ ఆఫ్ చేసేసి ఉంటే, రెడ్యూస్ చేసేసి ఉంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత? 99,900. ఇది మీరు ఎక్స్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. అండ్ మీరు ఎక్స్కి 1.5 lakh పే చేయాల్సింది. ఓకేనా? సో సెట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎక్సీడింగ్ 100 కెనాట్ బి క్లెయిమ్. అప్ టు 100 can be claimed. Exceeding 100 cannot be claimed. Next, exceptions. Point number 1, the right of third party to sue the firm or any partner. ఇది మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం. ఈవెన్ దో యువర్ ఫర్మ్ ఈస్ అన్రిజిస్టర్డ్, థర్డ్ పార్టీ కెన్ సూ యువర్ ఫర్మ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ద రైట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ టు సూ ఫర్ ద డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాము, ఒక పార్ట్నర్ ఇంకో పార్ట్నర్ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేడు, ఒక పార్ట్నర్ ఆ ఫర్మ్ మీద కేసు ఫైల్ చేయలేడు ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే. బట్ if our firm is unregistered and our firm having 3 partners A, B, C, one partner C can file a suit for the dissolution of the firm. మన ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేయడానికి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. అంటే ద రీజన్ టు ఫైల్ ద కేస్ ఇస్ డిసల్యూషన్. అట్లయితే ప్రాబ్లం లేదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ he is not having any right to file a suit on the partner or the firm. Okay, so the right of the sorry. Okay,
సో ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ టు sue ఫర్ ద dissolution ఆఫ్ ద firm that partner will have. Okay. Next, partner or legal representative to sue for the settlement of the accounts of the dissolved firm. అచ్చా, చిన్న కరెక్షన్ ఇక్కడ. సి పార్ట్నర్, సింపుల్ గా చెప్తాను వినండి. ఒక ఫర్మ్ లో ఉన్న పార్ట్నర్, ఒక అన్రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్ లో ఉన్న పార్ట్నర్, హీ కెన్ ఫైల్ అ సూట్ ఫర్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. నా ఫర్మ్ వద్దు, డిజాల్వ్ చేయాలి, రన్ చేయకూడదు, డిజాల్వ్ చేయాలి, కేసు ఫైల్ చేసుకో, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఈవెన్ దో అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా కూడా. పాయింట్ నెంబర్ 2, he can file a suit for settlement of accounts of a dissolved firm. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్ అ డిజాల్వ్డ్ ఫర్మ్. ఒక డిజల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిన ఫర్మ్ కి అట్ లాస్ట్ సర్ప్లస్ ఏమైనా ఉంటే మన పార్ట్నర్ సెటిల్ చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళ అకౌంట్స్. అట్లా ఒక పార్ట్నర్ కి ప్రాపర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చేయకపోతే he can file a suit on the provided that firm must went to dissolution. Point number 3, he can file a suit for the realization of property of the dissolved firm. Same మళ్ళీ ఫర్మ్ దగ్గర ఉన్న ఒక ప్రాపర్టీని ప్రాపర్ గా రియలైజేషన్ చేయరు. రియలైజేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేల్ చేయడం. సేల్ చేసి అమౌంట్ ని రియలైజ్ చేసుకోవడం. ఆ ప్రాపర్టీని ప్రాపర్ గా రియలైజ్ చేయకపోతే ఒక డిజాల్వ్డ్ ఫర్మ్ కి దెన్ ఆ పార్ట్నర్ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ద ఫర్మ్. సో సింపుల్ గా 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. పార్ట్నర్ ఏ సిచ్యువేషన్స్ లో ఫర్మ్ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు? డిజల్యూషన్ కోసం కేసు. ఇక్కడ ఇవన్నీ రీజన్స్. కేసు ఎందుకు ఫైల్ చేస్తున్నాం అన్న దానికి రీజన్స్. 1, డిజల్యూషన్ కోసం కేసు ఫైల్ చేసుకో. 2, నీ అకౌంట్స్ ప్రాపర్ గా సెటిల్ అవ్వకపోతే కేసు ఫైల్ చేసుకో. ప్రొవైడెడ్ ఫర్మ్ మస్ట్ వెంట్ ఇన్ టు డిజల్యూషన్. 3, ప్రాపర్టీ ఏదైనా ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అవ్వకపోతే కేసు ఫైల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్మ్ మీద. ప్రొవైడ్ మళ్ళీ ఫర్మ్ మస్ట్ బి వెంట్ ఇన్ టు డిజల్యూషన్. నెక్స్ట్, ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇంకొక పర్సన్ ఉంటాడు. ఎవరాడు? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఓకేనా? అఫీషియల్ రీసెర్చ్ కొద్దాం. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు కదా. ఈ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఒక పార్ట్నర్ చనిపోతే మనం వాడికి చనిపోయిన పార్ట్నర్ అకౌంట్స్ ని సెటిల్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ అకౌంట్స్ ని మనం ఆ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కి షేర్ చేసుకోవాలి. మరి ఒకవేళ తనకి సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రాపర్ గా చేయకపోతే కెన్ హీ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ద ఫర్మ్? ఎస్, ఈవెన్ దర్ ఫర్మ్ ఇస్ అన్రిజిస్టర్డ్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇఫ్ ప్రాపర్టీ రియలైజేషన్ ప్రాపర్ గా అవ్వకపోతే, రియలైజేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, కెన్ హీ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ద ఫర్మ్? ఎస్. యాక్చువల్గా తను ఎవరు? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్. అయినా పర్లేదు, అన్రిజిస్టర్డ్ ఫర్మ్ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ డిజాల్వ్డ్ ఫర్మ్ అన్నాడా? డిజాల్వ్డ్ ఫర్మ్ అన్నాడా? లేదు, జస్ట్ ఫర్మ్. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఒక పార్ట్నర్ అకౌంట్స్ ప్రాపర్ గా సెటిల్ అవ్వట్లేదు అని కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయాలంటే దట్ ఫర్మ్ మస్ట్ వెంట్ ఇన్ టు డిజల్యూషన్. అదొక పార్ట్నర్ రిటైర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాడు అండ్ తన అకౌంట్స్ ప్రాపర్ గా సెటిల్ చేయలేదు, ఫర్మ్ అన్రిజిస్టర్డ్. క్యాన్ హీ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ద ఫర్మ్? నో, బికాస్ ఫర్మ్ నాట్ వెంట్ ఇన్ టు డిజల్యూషన్. బట్ అదే లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ అయితే ఫర్మ్ డిజల్యూషన్ లో వెళ్ళపోయినా కూడా కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దాట్స్ అ డిఫరెన్స్. ఇంకో పర్సన్ ఉంటాడు, అఫీషియల్ అసైన్. వీడెప్పుడు వస్తాడు? ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు వస్తాడు. మరి తినకి ఆ పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయి ఉంటాడు కదా, వాడి ప్రాపర్టీ రిలీజ్ చేయకపోతే, ఓకేనా, టు రిలీజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ హీ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ ద ఫర్మ్. ఓకేనా? అఫీషియల్ అసైన్ కోర్టులో కేసు ఎందుకు ఫైల్ చేస్తారంటే టు రిలీజ్ ద ప్రాపర్టీ. ప్రాపర్టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? షేర్. ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్. దీస్ ఆర్ ద 3 పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో 1, 2, 3, 4 కంప్లీటెడ్. లాస్ట్ వన్, 5th పాయింట్. దిస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 100 అయితే. నెక్స్ట్ టాపిక్, డిజల్యూషన్. డిజల్యూషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిస్కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. ఇంకా ఫర్మ్ ఆపేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు మనం స్టార్టింగ్ నేర్చుకున్నాం కదా, రిజిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు మనం ఎండింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం, డిజల్యూషన్. మరి డిజల్యూషన్ అంటే
I mean, dissolution are of two categories. One, dissolution of firm. Two, dissolution of partnership. Dissolution of partnership అంటే ఒక పార్ట్నర్ కి రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ కి రిలేషన్ అయిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్, పార్ట్నర్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిటైర్, పార్ట్నర్ ఎక్స్పెల్డ్, పార్ట్నర్ డైడ్, పార్ట్నర్ డైడ్. ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బిజినెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, లేదా ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. వీటిని మనము డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాం. కార్తిక్, డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే పార్ట్నర్స్ మధ్యలో రిలేషన్ అయిపోతుంది. బట్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ అంటే బిట్వీన్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్, ఇంకా ఫర్మ్ మొత్తాన్ని ఆపేస్తున్నాం. కంప్లీట్లీ వీఆర్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ద ఫర్మ్ అంటే అందరికి రిలేషన్ అయిపోతుంది, ఇంకా బిజినెస్ చేయట్లేదు. దాట్స్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. ఆ నేమ్ లో ఉంది డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్, డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంతే. ఓకే, dissolution of firm and partnership differences. One, dissolution of firm. It involves a discontinuation of the firm. ఇంకా ఫర్మ్ ని ఆపేస్తున్నాం, బిజినెస్ చేయమనం. అదే డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఫర్మ్ ని ఆపేస్తామా, బిజినెస్ చేయడం ఆపేస్తాం, చేయడం ఏమి ఆపం మనం. జస్ట్ నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు, మన రిలేషన్ అయిపోతుంది అంతే. ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ బిజినెస్. నెక్స్ట్, డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ లో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఇంకా మనం వైండింగ్ అప్ చేస్తాం. వైండింగ్ అప్ అంటే it's the process of realization of assets and settlement of liabilities. Discontinuation అంటే ఇంకా బిజినెస్ ఆపేసి ఏం చేస్తాం, బిజినెస్ ఆపేసి ఏం చేస్తాం, ఇంకా ఉన్న ఆ బిజినెస్ కున్న అసెట్స్ అన్నిటిని రియలైజ్ చేసేసి ఉన్న లైబిలిటీస్ సెటిల్ చేసేసి సర్ప్లస్ ఉంటే పార్ట్నర్ షేర్ చేసుకుంటారు. ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాము, వైండింగ్ అప్ అంటాం. సో డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఇన్వాల్వ్స్ వైండింగ్ అప్, బట్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ it does not involve any winding up. It involves just reconstitution or revaluation. Okay, next, dissolution of firm. Acha, dissolution of firm may be ordered by the court. That's the next concept we discuss here. But dissolution of partnership, it is not ordered by the court. Okay, అది వాలంటరీ. ఓకే, వాళ్ళలో వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా తీసుకున్న డెసిషన్ అది. ఒక పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోవడం, రిటైర్ అయిపోయి, ఎక్స్పెల్డ్, చనిపోవడం, ఇన్సాల్వెంట్, internal issue. Next, it necessarily involves dissolution of partnership. See, dissolution of firm antene dissolution of partnership annattu, but dissolution of partnership may or may not be dissolution of. Lastly, where will close the books of accounts, or where will close the books of the firm? In dissolution of firm or in dissolution of partnership? Dissolution of firm. Firm lo business ఆపేస్తాం కాబట్టి అక్కడ బుక్స్ ని క్లోజ్ చేస్తాం, బట్ నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ dissolution of partnership. Now we'll start dissolution of firm. Two modes. One, without court's order. Two, with the court's order. First we'll discuss without court's order. అంటే మన ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేస్తున్నాము, దాట్ టు వితౌట్ కోర్ట్స్ ఆర్డర్. అంటే కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా డిజాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ గా మనం డిసైడ్ అయ్యి డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం. దానికి ఫ్యూ రీజన్స్ ఉన్నాయి, సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, బై మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. సింపుల్, మీ ముగ్గురు పార్ట్నర్సా, ఎస్ ఆర్ నో? మీ ముగ్గురు కలిసి మీ ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. దాట్స్ వాట్ డిసల్యూషన్ బై మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్. మ్యూచువల్ గా మీరు అగ్రి అయ్యి ఫర్మ్ ని ఏం చేస్తున్నారు, డిజాల్వ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? పాయింట్ నెంబర్ 2, కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు డిజాల్వ్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ రీజన్స్? పాయింట్ నెంబర్ 1, బిజినెస్ బికేమ్ అన్లాఫుల్. మీరు చేసి ఆ ప్లాస్టిక్ బిజినెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫర్మ్ ప్లాస్టిక్ బిజినెస్ చేస్తుంది అనుకుందాం. కంప్లీట్ గా ప్లాస్టిక్ ఏమైపోయింది, మన కంట్రీలో బ్యాన్ అయిపోయింది. అంటే నీ ప్లాస్టిక్ బిజినెస్ అనేది ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఇట్ బికేమ్ అన్లాఫుల్. మీరు ఏం చేయాలి, మీ బిజినెస్ ని క్లోజ్ చేయాలి. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఫర్ కంపల్సరీ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ యువర్. నెక్స్ట్, పాయింట్ నెంబర్ 2. అచ్చా, పాయింట్ నెంబర్ 1 లోనే ఇంకొక నోట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీది జనరల్ పార్ట్నర్షిప్. మీదేం పార్ట్నర్షిప్? జనరల్ పార్ట్నర్షిప్. అంటే మీనింగ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ బిజినెసెస్. దాంట్లో ఒక బిజినెస్ బికేమ్ అన్లాఫుల్. దెన్ వెదర్ యుల్ కంపల్సరీ డిజాల్వ్ యువర్ ఫర్మ్, యుల్ డిజాల్వ్ యువర్ ఫర్మ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. బికాస్ ఒకటి అన్లాఫుల్ అయిపోతే ప్రాబ్లం లేదు, మిగతా ఉన్నాయి కదా. సో మన ఫర్మ్ ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఆల్ టుగెదర్ యువర్ ఓన్లీ బిజినెస్ బికేమ్ అన్లాఫుల్ and there is no other businesses, then you have to compulsorily
dissolve. Next, point number 2. All the partners or all but one partner became insolvent. ఎగ్జాంపుల్, మీ ముగ్గురు ఉన్నారా, మీ ముగ్గురు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయారు, ఇక బిజినెస్ రన్ చేస్తారు, డిసాల్వ్. ఆర్ మీ ఇద్దరు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు, వీడొక్కడే ఉన్నాడు పార్ట్నర్, అయినా కూడా వీడొక్కడే రన్ చేయలేడు కదా, అగైన్ డిసాల్వ్. సో ఆల్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఆల్ బట్ వన్ పార్ట్నర్, ఒక్కడే, వాడు తప్పించి మీద వాళ్ళందరూ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయారు. దెన్ ఫర్మ్ ఏం చేయాలి, ఇంకా కంపల్సరీ డిసాల్వ్. నెక్స్ట్, థర్డ్ పాయింట్. ది థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ అ సర్టెన్ ఈవెంట్. ఒక ఈవెంట్ వల్ల మనం డిజాల్వ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, ఓకేనా. ఆ ఈవెంట్స్ ఏంటి? పాయింట్ నెంబర్ 1, డెత్. ఒక పార్ట్నర్ చనిపోయాడు ఆర్ ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. ఇది మనం యూనిట్ నెంబర్ 2లో డిస్కస్ చేసాము టేబుల్లో. ఒక పార్ట్నర్ చనిపోతే దెన్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్ వీ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్. ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయినా కూడా అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీడ్ వీ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్. ఎస్, సో ఆ సిచ్యువేషన్ వల్ల మనం డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్, ఇఫ్ మన ఫర్మ్ వచ్చేసి పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ అ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్, అంటే మనది ఒక 3 years వరకు డ్యూరేషన్ ఉంది. వన్స్ ఆ 3 years ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత మన పార్ట్నర్షిప్ని ఏం చేయాలి? డిజాల్వ్ చేయాల్సింది. ఆర్ మనది పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్, అంటే మనకు స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కోసం ఫర్మ్ని స్టార్ట్ చేసాం, ఆ బిజినెస్ అయిపోయింది, అదొక స్పెసిఫైడ్ డ్యూరేషన్ వరకే ఉంటుంది, ఆ బిజినెస్ ఆ డ్యూరేషన్ అయిపోయింది, దాని ఇంకా మన ఫర్మ్ని ఏం చేయాలి? డిజాల్వ్ చేయాలి. సో ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఆర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అ పర్పస్ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ ఫర్మ్, ఇంకా నువ్వు ఫర్మ్ ఏం చేస్తావు? డిజాల్వ్ చేయడం. లాస్ట్లీ, ఫోర్త్ వన్, బై గివింగ్ నోటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనది పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్, విచ్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ డ్యూరేషన్. శివ అన్నాడు మన ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేద్దాము అని. ఇఫ్ హీ వాంట్స్, క్యాన్ హీ డిజాల్వ్ ద ఎంటైర్ ఫర్మ్? ఎస్, బై సింప్లీ గివింగ్ నోటీస్ టు అదర్ పార్ట్నర్స్. అది పార్ట్నర్షిప్ అట్ విల్ అయితే. అదే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ అ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ అయి ఉండి, దాట్ టు బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ దట్ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ అయితే, యూ నీడ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఇది డిస్కస్ చేసాము, రైట్? దట్ ఈస్ బై గివింగ్ నోటీస్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 points వేర్ యూ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ యువర్ ఫర్మ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ కోర్ట్. కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఏమీ లేకుండా మనమే మన ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎక్కడైనా కోర్ట్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు వస్తుంది. సో నౌ విల్ డిజాల్వ్ విత్ ద కోర్ట్స్ ఆర్డర్, ఓకేనా. ఇవన్నీ 8 points ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ మనము కోర్టులో కేస్ ఫైల్ చేసుకోవడానికి రీజన్స్. దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ మేకింగ్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద కోర్ట్ ఫర్ ద డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. సో నౌ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ ద రీజన్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇన్సానిటీ. మీ పార్ట్నర్స్లో, మీ ఫర్మ్లో పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కదా, దాంట్లో ఒక పర్సన్ అన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. ఇన్సానిటీ, పర్మనెంట్ ఇన్సానిటీ, దాటు పిచ్చోడు అయిపోయాడు. ఓకే, ఎట్లా పిచ్చోడయ్యాడు? తన మ్యారేజ్ అవుతుంది, తన మ్యారేజ్ క్రష్మికతో అవుతుంది. ఓకే, క్రష్మికతో మ్యారేజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ క్రష్మిక క్యూట్నెస్ ఓవర్లోడ్ అయిపోయి, ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నావరా శివ, క్రష్మిక క్యూట్నెస్ ఓవర్లోడ్ అయిపోయి ఫిట్స్ వచ్చి కింద పడిపోయాడు. ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్. సో అట్లా ఒక పార్ట్నర్ ఒక ఈవెంట్ వల్ల తను అన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు, పర్మనెంట్గా అన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో దేర్ మే బి ఎ కేస్ దాట్ ఆ ఫర్మ్లో ఉన్న ఇంకెవరైనా పార్ట్నరు లేదా ఆ అన్సాల్వెంట్ అయిన పార్ట్నర్ ఫ్రెండో ఎవడైనా కోర్టులోకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు, ఏమని? మన ఫర్మ్ని డిజాల్వ్ చేయాలి. సో గివ్ మీ ద ఆర్డర్. మీరు కోర్టుకి వెళ్ళి అడుగుతాం మనం అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకొని, సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ పార్ట్నర్ బికేమ్ అన్సాల్వెంట్, సో గివ్ మీ ద ఆర్డర్ టు డిజాల్వ్ అవర్ ఫర్మ్. సెకండ్ పాయింట్, a partner done some misconduct. ఓకే, నా పార్ట్నర్ డిడ్ సమ్ మిస్కండక్ట్. మిస్కండక్ట్ అంటే సమ్ ఏదో తప్పు చేశాడు, ఆ తప్పు వల్ల బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, పార్ట్నర్ తప్పు చేశాడు, ఆ తప్పు వల్ల బిజినెస్ రెప్యుటేషన్ ఎఫెక్ట్ అయింది. దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాము? హాస్పిటల్ ఉంది, ఓకేనా. మీ ఫర్మ్ బిజినెస్ వచ్చేసి హాస్పిటల్. ఆ హాస్పిటల్లో మీ ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఏమో క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్, బట్ వీడేమో క్వాలిఫైడ్ కాదు, జస్ట్ 10th కూడా పాస్ అవ్వలేదు, బట్ హీఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. అందుకు మనం వాడిని యాజ్ అ పార్ట్నర్ కింద జాయిన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వీడు ఏం చేశాడు? ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు పోయి ఆపరేషన్ చేశాడు. ఎట్లా చేశాడు ఆపరేషన్? వాడికి హెడ్ ఏక్ అని వస్తే వీడు స్టమక్ ఓపెన్ చేసి
ఇంటెస్టైన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి బయటికి తీసి వాటితో ఆడుకుంటున్నాడు, నూడిల్స్ ఆడుకుంటున్నాడు, నూడిల్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు వాటిని. ఆ పేషెంట్ ఏమో హెడేక్ అని చెప్పి వస్తే వీడేమో కడుపు కోసేసి ఏవో చేస్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు వీడి వల్ల మన బిజినెస్ రెప్యుటేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయింది. సో దట్స్ వాట్ వీ కాల్ దట్ దిస్ పార్ట్నర్ డిడ్ సమ్ మిస్కండక్ట్. ఇప్పుడు ఆ మిస్కండక్ట్ వల్ల మీ ఫర్మ్ లో ఉన్న ఎవరైనా పార్ట్నర్ కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు దట్ గివ్ మీ ద ఆర్డర్ టు డిజాల్వ్ అవర్ ఫర్మ్. థర్డ్, పర్మనెంట్ ఇన్కెపాసిటీ. ఒక పార్ట్నర్ హీ బికేమ్ పర్మనెంట్లీ ఇన్కాపబుల్ టు పర్ఫార్మ్ హిస్ డ్యూటీస్. ఎగ్జాంపుల్, ఒక పార్ట్నర్ కి యాక్సిడెంట్ అవడం వల్ల తన లెగ్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ పారలైజ్ అయిపోయాయి, ఊపిరి మూవీలో నాగార్జున లాగా. సో ఊపిరి మూవీ నాగార్జున వన్స్ తనకి ఆ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత నుంచి తను బిజినెస్ లో అంతా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు, బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు, జస్ట్ ఇంట్లోనే ఉంటాడు. బికాస్ హీ పర్మనెంట్లీ బికేమ్ ఇన్కాపబుల్ టు పర్ఫార్మ్ హిస్ డ్యూటీస్. అట్లానే ఒక పార్ట్నర్ ఇన్కాపబుల్ అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద కోర్ట్ ఫర్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద. ఇవన్నీ రీజన్స్. ఈ రీజన్స్ మీద మనం కోర్టులో అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకొని కోర్ట్ ఆర్డర్ తెచ్చుకుంటున్నాం, ఏమని? మా ఫర్మ్ ని డిజాల్వ్ చేయమని. ఓకే. ఫోర్త్ వన్, పర్సిస్టెంట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. సి, అగ్రిమెంట్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అని. ఆ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనేది మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని ఆ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మెన్షన్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏ పార్ట్నర్ కూడా బ్రీచ్ చేయకూడదు. బట్ బ్రీచ్ చేశాడు, దాట్ ఒక్కసారి కాదు, కంటిన్యూస్ గా బ్రీచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. దాన్నే పర్సిస్టెంట్. పర్సిస్టెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంటిన్యూస్. కంటిన్యూస్లీ a partner is going to breach the main partnership agreement. దెన్ ఈ రీజన్ మీద మనం కోర్టులో అప్లై చేసుకొని యూ కెన్ టేక్ ద కోర్ట్స్ ఆర్డర్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్. ఓకేనా? మనకి బుక్ లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి పర్సిస్టెంట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. వన్, ఎంబెజిల్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఎంబెజిల్మెంట్. ఇంకోటి ఎరానియస్ అకౌంట్స్ అని ఉంటుంది. ఎంబెజిల్మెంట్, ఎరానియస్ అకౌంట్స్ అని ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద పర్సిస్టెంట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. ఎంబెజిల్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైక్ మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఒక పార్ట్నర్ కి ఒక ఆబ్లిగేషన్ ఇచ్చి ఉంటుంది. వాడు ఆబ్లిగేషన్ ని వాడి పర్సనల్ బెనిఫిట్ కోసం ఐ మీన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఫర్మ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాడు. వాడి పర్సనల్ బెనిఫిట్ ని ఎక్కువ కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు రాదర్ దెన్ ద ఫర్మ్. అట్లా చేయొచ్చా? నో. నీకు ఫర్మ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చిందనంటే ఆ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ నీ మీద ట్రస్ట్ ఉన్నట్టు. నువ్వు ఆబ్లిగేషన్ ని ప్రాపర్ గా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద ఫర్మ్స్ బెనిఫిట్, నాట్ యువర్ పర్సనల్ బెనిఫిట్. ఎగ్జాంపుల్, మీ ఫర్మ్ లో వీడికి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే ఎంటైర్ మనీ మొత్తం తన దగ్గర ఉంటుంది. బట్ ఈ మనీని వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? వాడి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? వాడి పిల్లడు ఫీజు పే చేయడం, వాడి ఇంట్లో గ్రాసరీస్ కావాలంటే వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తుంది కదా, రోజు వచ్చేటప్పుడు నైట్, రే కాదురా, వచ్చేటప్పుడు కూరగాయలు టమాటో, ఆనియన్, మరి నైట్ అనగానే ఎందుకు రా అదే స్ట్రైక్ అయింది? ఏదోటి అదేం నైట్ అనగానే మల్లెపూలారా? ఎగ్జాంపుల్, వాడి వైఫ్ వాళ్ళు చెప్పింది వచ్చేటప్పుడు వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటారా అని. మన టొమాటోస్, ఆనియన్స్ ఇట్లా లిస్ట్ చెప్పింది, కిరాణా స్టోర్ లిస్ట్ చెప్పింది, అది తీసుకుంటారా అని, గ్రాసరీస్ అన్ని. మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్పి వాడు ఏం చేశాడు? ఫర్మ్ లో డ్రార్ ఉంటుంది, డ్రార్ ఓపెన్ చేసి అచ్చా క్యాష్ తీసేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అంటే వాడి రెస్పాన్సిబిలిటీని ఫర్మ్ అడిగిచ్చింది, ఆ ఫైనాన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వాడి పర్సనల్ బెనిఫిట్స్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాడు. దట్స్ వాట్ కాల్డ్ యాజ్ పర్సిస్టెంట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. అట్లా చేయకూడదు. ఆర్ ఎరానియస్ అకౌంట్స్, అచ్చా దాన్నే ఎంబెజిల్మెంట్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ఎరానియస్ అకౌంట్స్. ఎరానియస్ అకౌంట్స్ అంటే కీపింగ్ ఎర్రర్ అకౌంట్స్. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావు. ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ తన ఎంప్లాయీస్ కి, ఐ మీన్ తన అండర్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కి సాలరీస్ పే చేయాలి. పే చేయాల్సిన సాలరీ 6 lakhs, బట్ వాడు అకౌంట్ చేసిన ఎంట్రీ 10 lakhs. అంటే ఫర్మ్ దగ్గర నుంచి 10 lakh rupees క్యాష్ తీసుకొని ఎంప్లాయీస్ కి 6 lakh rupees క్యాష్ పే చేసి రిమైనింగ్ 4 lakhs నాట్ పెట్టేసుకున్నాడు. అండ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎంట్రీ ఏం చేశాడు? 6 lakhs అనే ఎంట్రీ చేశాడు, విచ్ ఈస్ వాట్? కీపింగ్ ఎరానియస్ అకౌంట్స్, ఎర్రర్ అకౌంట్స్. ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిటిని మనం పర్సిస్టెంట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం. కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం ఇట్లా. ఓకేనా? నెక్స్ట్,
ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. జనరల్గా ఒక పార్ట్నర్ ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో ఉన్న వాడి షేర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా వేరే వాళ్ళకి? ఎస్, థర్డ్ పార్టీ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, అది నార్మలే. బట్ ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే యూ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద కోర్ట్ ఫర్ ద ఆర్డర్ ఫర్ ద డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ద. ఒక రీజన్ అదంతా చేయకూడదని కాదు, అదొక రీజన్ అంతే. ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదని కాదు ఇక్కడ. చేస్తే మీకు నచ్చకపోతే యూ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద కోర్ట్ ఫర్ ద డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ లాసెస్. కంటిన్యూస్ లాసెస్ ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్లోనే ఉంది ఫర్మ్. 5 years అయింది ఫర్మ్ స్టార్ట్ చేసి, ఇప్పటి వరకు లాస్లో ఉంది ఫర్మ్. అండ్ ఫ్యూచర్ కూడా లేదు ఫర్మ్కి, ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయండి? బెటర్ టు డిజాల్వ్ ద ఫర్మ్. బట్ ఉన్న ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు దానికి. పాపం కార్తిక్ అంటున్నాడు మన ఫర్మ్ డిజాల్వ్ చేద్దాం రా, ఇంకా లాస్ పెరిగిపోదురా అని. ఏం కాదు, ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటున్నారు వీళ్ళు. అప్పుడు వాడు ఏం చేయొచ్చు? వీళ్ళు వినట్లేదని చెప్పి కోర్టులో ఆర్డర్ తెచ్చుకొని ఫర్మ్ని డిజాల్వ్ చేయొచ్చు. లాస్ట్లీ జస్ట్ అండ్ ఈక్విటబుల్ కేసెస్ అంటే ఎనీ అదర్ రీజన్, ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏదైనా రీజన్ ప్రొవైడెడ్ అది వ్యాలిడ్ అనిపిస్తే కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తుంది, డిజాల్వ్ చేసుకోండి. అట్లా ఎనీ అదర్ రీజన్స్ ఏమి ఉండొచ్చు? 1, డెడ్ లాక్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్. డెడ్ లాక్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ 4 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, ఏబిసిడి 4 పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళల్లో మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? అందరూ చేస్తారు. ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఏ అండ్ బి ఒక సైడ్ అయిపోయారు, సి అండ్ డి ఒక సైడ్ అయిపోయారు. ఏ అండ్ బి తీసుకొచ్చిన డెసిషన్ ని సి అండ్ డి అగ్రీ చేయట్లేదు, దే ఆర్ రిజెక్టింగ్. వెరాజ్ సి అండ్ డి దే కేమ్ అప్ విత్ ద డెసిషన్, దానికి ఏ అండ్ బి అగ్రీ అవ్వట్లేదు, వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. అట్లా మేనేజ్మెంట్ లో ఒక డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది. ఒక డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్, దీనివల్ల దే హావ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎఫెక్టివ్లీ మేనేజ్ దర్ బిజినెస్. మన అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాట్ యూ కెన్ డూ? ఎత్తేయండి. ఏం ఎత్తేయండి? ఫర్మ్ని ఎత్తేసేయండి, ఎందుకు గొడవలు? ఓకే. 2, పార్ట్నర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ టాకింగ్ టర్మ్స్ బిట్వీన్ దెమ్. మాట్లాడుకోవట్లేదు, అలిగారు. ఒకళ్ళకు ఇంకోళ్ళు మాట్లాడుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే అలిగారు. ఎందుకు అలిగావు? నాకు కేక్ పెట్టలే అంటున్నాడు వాడు. నా వాడి బర్త్డేకి నేను అంతా ఆర్గనైజ్ చేసి వాడి కేక్ కొనిస్తే నాకు ఫస్ట్ కేక్ పెట్టట్లేదు, నాకు కేక్ పెట్టలేని చెప్పి అలిగాడు వాడు. వాడు మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడట్లేదు, మిగతా పార్ట్నర్స్ అని. సో ద పార్ట్నర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ టాకింగ్ టర్మ్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇది నేను చెప్పలేదు, నానే చెప్పింది. పార్ట్నర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ టాకింగ్ టర్మ్స్, బెటర్ రిజాల్వ్. 3, లాస్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రాటమ్. సబ్స్ట్రాటమ్ అంటే ట్రస్ట్ పోయిందనుకోండి, ఇంకేం చేయండి? ఎత్తేయండి. లాస్ట్లీ గ్యాంబ్లింగ్ ఆన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో స్కామ్ చేయడం, గ్యాంబుల్ చేయడం, ఇట్లాంటివైనా చేస్తే ఆ రీజన్ మీద కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసి ఆర్డర్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద డిసల్యూషన్ మోడ్స్. తర్వాత డిసల్యూషన్ కాన్సిక్వెన్సెస్. అంటే డిసల్యూషన్ వన్స్ స్టార్ట్ అవుతే వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్? ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1, కంటిన్యూయింగ్ లయబిలిటీ అంటిల్ పబ్లిక్ నోటీస్. మీరు డిసల్యూషన్స్ అగ్రి అవుతే పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చేంత వరకు మీ పార్ట్నర్స్కి ఇంకా లయబిలిటీ అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ లిసన్, ఇప్పుడు 1st January రోజు ఏ బి సి మన ఫర్మ్ని డిజాల్వ్ చేద్దామని అగ్రి అయ్యారు. అంటే ఇంకా బిజినెస్ ఆపేసి డిస్కంటిన్యూ చేసేసి 1 by 1 దే హావ్ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ ద అసెట్స్. బట్ పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనా? పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా థర్డ్ పార్టీస్ ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారు? ఈ ఫర్మ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు. పబ్లిక్ నోటీస్ ఎప్పుడుకో 1st July ఇచ్చారు. అంటే ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా యువర్ డిసల్యూషన్ గాట్ ఎఫెక్టివ్లీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1st July, నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ వెన్ యూ హ్యావ్ అగ్రీడ్. అగ్రీ అయిన డేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వలేదు డిసల్యూషన్ ఎఫెక్టివ్గా, పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చిన డేట్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఈ గ్యాప్లో ఈ ఫర్మ్ ఎవరితోనైనా థర్డ్ పార్టీతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతే స్టిల్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ విల్ బి లయబుల్. ఏ పార్ట్నర్ థర్డ్ పార్టీతోని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినా ఈవెన్ దో యూ హావ్ స్టార్టెడ్ డిసల్యూషన్, ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ విల్ బి లయబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ కంటిన్యూయింగ్ లయబిలిటీ అంటిల్ పబ్లిక్ నోటీస్. అచ్చా, ఈ పీరియడ్లో అందరూ లయబుల్ అవుతున్నా అంటున్నాను కదా, అందరూ పార్ట్నర్స్ లయబుల్ అవుతారు అంటున్నాను కదా, ఎక్సెప్ట్ 3. ముగ్గురు మాత్రం లయబుల్ అవ్వరు. ఆ 3 ఎవరు? 1,
deceased partner, 2 insolvent partner, 3 sleeping partner. ఈ 3 పార్ట్నర్స్ మాత్రం డిజల్యూషన్ అగ్రి అయినప్పటి నుంచే ఇంకా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆగిపోతుంది. బట్ వీళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళ లయబిలిటీ అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. రైట్ టు ఎన్ఫోర్స్ వైండింగ్ అప్. అచ్చా, వైండింగ్ అప్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పా. వైండింగ్ అప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వన్స్ మనం డిజల్యూషన్ అని అగ్రి అవుతే రియలైజ్ ఆల్ ద అసెట్స్ అండ్ సెటిల్ ఆల్ ద లయబిలిటీస్. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనం? వైండింగ్ అప్ అంట. ఇప్పుడు ఈ వైండింగ్ అప్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రైట్ ఎవరికి ఉంటుంది? అందరికీ ఉంటుంది. సో ద రైట్ టు ఎన్ఫోర్స్ వైండింగ్ అప్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ విల్ హ్యావ్. All the partners, or if a partner died, then his legal representatives. Okay. Third, extent of continuing authority of the partners after dissolution. See, ఇప్పుడు మనం డిజల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసాం, ఓకేనా? మనం డిజల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసినంత మాత్రాన పార్ట్నర్స్ అథారిటీ అనేది అక్కడితో ఆగిపోదు. పార్ట్నర్స్ అథారిటీ విల్ స్టిల్ కంటిన్యూ. వాళ్ళ అథారిటీ ఏంటి? మనం యూనిట్ నెంబర్ 2లో డిస్కస్ చేసాం కదా. అథారిటీ 2 అథారిటీస్ ఉంటాయి, ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ, ఇంప్లిడ్ అథారిటీ. అసలు అథారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పార్ట్నర్ కెపాసిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ టు బైండ్ ద ఫర్మ్. పార్ట్నర్ కెపాసిటీ టు బైండ్ ద ఫర్మ్. పాయింట్ ఏంటంటే వన్స్ మనం డిజల్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ద అథారిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్ట్నర్ విల్ స్టిల్ కంటిన్యూ until your complete dissolution has been stopped. ఈ డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు యువర్ అథారిటీ విల్ స్టిల్ కంటిన్యూ. అంటే ఎవ్రీ పార్ట్నర్ కెన్ బైండ్ ద ఫర్మ్. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్. మన పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, వన్స్ మనం డిజల్యూషన్ అంటే సెటిల్ చేస్తాం కదా. మరి ఈ సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అసెట్స్ రియలైజ్ చేసేసి లయబిలిటీ సెటిల్ చేస్తాం కదా. ఆ లయబిలిటీ సెటిల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఏ లయబిలిటీ సెటిల్ చేస్తాం? ఫస్ట్ థర్డ్ పార్టీస్కి సెటిల్ చేస్తాం. డెట్స్ గివెన్ బై థర్డ్ పార్టీస్. 2 డెట్స్ గివెన్ బై పార్ట్నర్. కెన్ అ పార్ట్నర్ గివ్ ఎనీ అడ్వాన్స్ టు ద ఫర్మ్? కెన్ అ పార్ట్నర్ గివ్ అడ్వాన్స్ టు ద ఫర్మ్? ఎస్ కదా. తర్వాత అది సెటిల్ చేస్తాం. దాని తర్వాత పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ సెటిల్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ అలాంగ్ విత్ ప్రాఫిట్స్. దాని తర్వాత ఇంకా సర్ప్లస్ ఉంటే దాట్ విల్ బి షేర్డ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ ద ఈక్వల్ కాదు, దాట్ విల్ బి షేర్డ్ బై ద పార్ట్నర్స్ యాజ్ పర్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఎట్లయితే షేర్ చేసుకుంటున్నారో ఈ సర్ప్లస్ ను అట్లనే షేర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? క్లియర్? ఇది ఎప్పుడు? సర్ప్లస్ ఉన్నప్పుడు. ఒకవేళ డెఫిషియన్సీ ఉంటే, డెఫిషియన్సీ అంటే మీనింగ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ అసెట్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద అసెట్స్ స్టిల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ లయబిలిటీస్ టు సెటిల్. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఏమంటాము? డెఫిషియన్సీ అంటాం. ఈ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా లయబిలిటీ, ఎగ్జాంపుల్ అసెట్స్ 90 lakhs ఉన్నాయి, లయబిలిటీస్ 150 lakhs ఉన్నాయి, డెఫిషియన్సీ ఎంత? 60 lakhs. ఈ 60 lakh డెఫిషియన్సీని ఎట్లా సెటిల్ చేయాలి మరి? పార్ట్నర్స్ హ్యాస్ టు పుట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ పాకెట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. తర్వాత వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఇంకా ప్రాఫిట్స్ క్యాపిటల్ పే చేసేది లేదు, అది పోయినట్టే. ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఉంటే బ్యాలెన్స్, పార్ట్నర్స్ విల్ బి పర్సనలీ లయబుల్. ఎక్సెప్ట్ మైనర్, అవన్నీ సేమ్. ఓకేనా? పార్ట్నర్స్ విల్ బి పర్సనలీ లయబుల్. ఇక్కడ ఈ కేసులో మైనర్ లయబుల్ అవ్వరు. ఎందుకు? వాళ్ళ లయబిలిటీ అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ప్రాపర్టీ. This is settlement of partnership accounts. Lastly, payment of firm debts and of separate debts. See, debts are of 2 categories. Firm debt, separate debt. Firm debt అంటే థర్డ్ పార్టీస్ నుంచి తీసుకున్న డెట్. సెపరేట్ డెట్ అంటే పార్ట్నర్ ఇచ్చిన డెట్. ఓకేనా? అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాపర్టీలో కూడా, ప్రాపర్టీ అంటే అసెట్స్, ఫర్మ్కి అసెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్మ్ అసెట్స్ కూడా 2 కింద కేటగరైజ్ చేద్దాం. 1 ఫర్మ్ అసెట్స్, ఫర్మ్ ప్రాపర్టీ. 2 సెపరేట్ ప్రాపర్టీ. వాట్ డు మీన్ బై దిస్? ఫర్మ్ ప్రాపర్టీ అంటే
ఫర్మ్ పర్చేస్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ అ థర్డ్ పార్టీ. సపరేట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఒక పార్ట్నర్ ఫర్మ్ కి యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ప్రాపర్టీని సపరేట్ ప్రాపర్టీ అంటాం. పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫర్మ్ ప్రాపర్టీని సేల్ చేస్తే ఏ డెట్ ని సెటిల్ చేయాలి? ఫర్మ్ డెట్, సపరేట్ డెట్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెటిల్ ఫర్మ్ డెట్, దేర్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు సెటిల్ సపరేట్ డెట్. అదే సపరేట్ ప్రాపర్టీ సేల్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏ డెట్ ని సెటిల్ చేయాలి? సపరేట్ డెట్ ని ఫస్ట్ సెటిల్ చేయాలి, దాని తర్వాత ఫర్మ్ డెట్ ని సెటిల్ చేయాలి. అంతే. యూ హ్యావ్ టు గో బై ద నేమ్. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు గో బై ద నేమ్. ఫర్మ్ ప్రాపర్టీ, ఫర్మ్ డెట్ ఫస్ట్. సపరేట్ ప్రాపర్టీ, separate date first. So, done with the partnership.